Naar het middelpunt der Aarde ***** Inhoud, Jules Verne. Naar het middelpunt der Aarde na de 22e Frans uitgave. De druk. Rotterdam. Jacks. G. Robbers. Inhoud, stoomdrukkerij van Jub. Van Espen van der Velde, te Haarlem. 1. Inhoud, hoofdstuk I. Professor Otto Lidenbrock. Eigenaardigheden van de studiekamer. Op zondag, den 25 mei 1863, keert mijnheer Professor Lidenbrock hastig terug naar zijn huis no 19 van de Koningsstraat, in de Straten van de Udwijk te Hamburg. De goed Martha zu bijna gedacht hebben veel te late te zijn, want het middageten was nauwelijks aan de kook op het voor een nieuw in de keuken. Goedzijdig bij mijzelven, als hij honger heeft, zal mijnheer, die de ongeduldigst mens is, jammer kreten aanheffen. Is mijnheer Lidenbrock daar reeds, riep de goed Martha vol stiltennis, terwijl zich de deur het zal op een keer zet. J. Martha. Maar het eten behoeft nog niet klaar te zijn, want het is nog geen 2 De klok der St. Michaelskerk heeft pas half 2 geslagen. Waarom komt mijnheer Lidenbrock dan te huis? Dat zal hij ons wellicht zeggen. Daar is hij. Ik maak mij uit de weten. Mijnheer Axel. Gij moet het hem maar onder het oog brengen. En de goed Martha vlot naar de keuken. Ik blijf alleen. Maar min of meer besluitloos karakter gedoogde niet, dat ik den opvliegendst van al professoren niets onder het oog zou brengen. Ik maakt mij dus geerdo voorzichtig naar mijn bovenkamertje te wijken, toonde huis de op haar hengsels nest, zwerve stapende huten trapdeden, toe, krukken, en de heer des huizes, de het zal doorgaan die, te staan zich studievertrek binnenstomde. Maar in die en snellen loop had hij zich stok met in nop in den vorm van in notenkreker in hoek, zich groeten houd, tjang de vleug in opgebosteld, op de tafel gesmeten, en riep hij zich neef met in bulderen die stem toe, Axel, volg mij. Ik had nog geen tijd gehad om mij te bewegen. Toonde professor mij reeds op den toon van het levendigst ongeduld toeschrift, hoe is het, zegt gij nog niet. Ik stuuf het vertrek van mijn gedachten binnen. Otto Lidenbrock was, ik herken het gaan, geen kwaad mensk, maar, als geen ondenkbaar veranderungen plaats hebben, zal hij als in echt zonderling sterven. Hij was professor aan het Johanneum en hield in cursus over de delfstafkunde, waarbij hij zich geld in perkenboes maakt. Niet dat hij zich overbekommerd of zich leerlingen zich lessen vlijtig bijwonden, of zich hem oplettend volgden en of zich later enig voordeel van zouden hebben, die boezlingen verontrusten hem niet. Hij onderwees subject to zoals de dit kwijtsken het no emmen, voor zichzelf en niet voor anderen. Hij was in baatzatig geleerd, in put van geleerdheid, welke katrolnest,
als men iets uit wild halen. Met in wat, in werk. Zichen in dit klandienijk professoren van dat slag. Ongelukkig was mijnum niet zeer vlug bespreekt, wel niet in den huiselijken kring, maar tak als hij voor het publiek sprak, en dat is in lastig gebrek voor in redena. Zo bleef de professor bij zich voordrachten in het Johannum de kwijtels steken, hij worsteltjang in weerbastig wat. Dat niet van zich lippen wild vloeien, in van die wadden die stand beiden, opzwellen en zich eindelijk guten onder den niet zeer wetenschappelijken vorm van in vloek. Van daar zich hevig toon. Men in de Delfstaf kan dievel half Grieks, half Leesjensk nemen voor. Die moeilijk goed te spreken zijn, van die woordbenamingen, die de lippen van in dikte pidgin zouden doen. Het zich voor van midgenig quad van die wetenschap ter willen zeggen. Maar ten opzicht van kristallen met zes roet wordt mij vlakken van retinasfalt hasen, van gulnitten, van fangazitten. Van Luthouden die molybdenum zu zouten, van magnesium, tungsten zu, zouten en van zirconium titanium, kan zelfs vlugst tong zich wel eens verspreken. In de stad was dit vergeeflijk gebrek van mijnum zeer goed bekend. Men maakt misbruik van, men wat op bij gevaarlijk zinnen. Hij word woeden die en men lacht, hetgeen niet beliefd is, zelfs voor ditkes. De half was wel altijd in, 3, groot to evloed van hudes bij de voorlezingen van Lidenbrock, maar willen woenden ze daarom getru bij zich ter vermaken met den bespetielijken toon van den professor. Niettemin. Ik kan het niet geno halen, was mijnum echt geleerd. Huul hij somtijds door altere behandeling zich monsters brak, vogue die hij tak bij het genie van den geolog den blik van den mineraloog. Met zich hammer, zich stelen stift, zich kompasnod. Zich blaspij en zich vlees solpiteor was hij een zeer stuk man. Op de BREUK, het voorkomen, de hardheid, de smeltbaarheid, den klank, den ge, den smaak van het in van de metallaf, rangschikt hij het, zonder aarzelen, onder een der 600 soorten. Die de wetenschaplichen waardig telt. De naam van Lidenbrock wordt dan ook met genoemd op de gymnasiën en in de virtuele maatschappijnen des lands. Humphrey Davy, Humboldt, de kapiteins Franklin en Sabine verhemden niet hem op Honduras te Hamburg te bezoeken. Becquerel, Ebelman, Brewster, Dumas, Milne Edwards, raadpleegden hem gaan over de belangrijkste vraagstukken der scheikunde. Des wetenschap had aan hem zeer schoon ontdekkingen te danken, en in 1853 was ter Leipzig een verhandeling over de transcendent kristallografie door professor Otto Lidenbrock verschenen, in groot foliant met platen. Die echter de kosten niet goed maakt. Vogue dan nog bij, dat mijnum conservator was van het Mineralogisch Museum van den Heer Struve, Gezant van Rusland, een kostbaar vertameling, die een Europees vermeerdheid genoot. Dat was de persoon, die mij ongeduldig aansprak. Stel u in groeten,
Midgeren man voor, met in Eichsengestel met blond haren, die hemir veertig dan vijftig jardeden schijnen. Zigen groetigen rolden een foudelige grondikte in ontzaglijken brul, zigen lang, dan nieuws gelijk op in skirp lemmet. De buis world beweerd zelfs dat hij magnetisch was ich zervigel sil aantrok. Louter laster, hij trok slichts nieuwe van, maar, ik wil niet et legion, in groot hu veelheid. Als ik hier nu nog bijvoeg, dat mij wiskundig berekende schritten deed van drivoet, als ik zeg, dat hij onder het lupen zigen vuisten stichtgesleten hield, het teken van in onstu imagen od, zal men hem geno kennen just niet bijzonder op zigen gezelschap gesteld te zigen. Hij woonde in zigen huist in de Koningsstraat, een woning half van hout, half van steen, met ingevelmu met trappen. Zich had het uitzit op een van die boektige grachten, die zich door de Oostweg van Hamburg kronkelen, welk de brand van 1842 gelukkig gespaard heeft. Het uithuis hing wel is waren weinig over een bedrag die de voorbijgangers, het dak stond schief, evenals de pet van in, voor. Student van het toegangband, de lodricht ritting liet wel wat ter wenskin over, maar over het geheel hield het zich goed, dank zigen uden omboom, die stevig on den voorgevel was vast gegroeid in de lent met zigen bloeisem noppen door de vensteruten drong. Mijnum was rich voor in dit professor. Het huis, met wat erin was, behoed hem in vollediging toe. Wat erin was bestond uit zigen Peter kind groben, in mij van 17 jaar, de goed Martha mij. In mij dubbel huid van neef pupil word ik zigen handlange bij zigen profnemingen. Ik beken gaan. Dat ik mij met de borst op de geologische toledi, het bloed van in mineralug vloeid door mij naden en ik verveeld mij nut in gezelschap van mij kostbaar stenen. Kortom, men kon in dat huis in de Koningsstraat gelukkig leven, ondanks het ongeduld van zigen eigenaar, want, al was hij soms wat ra, tak hield hij veel van mij. Maar die man kon niet watten en was zelfs voortvarender dan de natuur. Wanneer hij in April in de blauwe potten van zigen vertrekstammetjes resede of volubilis geplant had, ging hij regelmatig iederen morgen aan de blaadjes trekken om hungrier te verhaasten. Tegenover zulke zonderlings art niets anders op dan te gehuzamen. Ik vlug dus naar zigen kamer. Inhoud, hoofdstuk 2. In frari beek dot, in merkwaardig inhoud dot, het document dot, what het paper cost. Die kamer was in one museum. Al monsters uit het Delfstafenrich kweren, in de uiterstoord, van opschriften voorien naar de drie grote afdelingen van brandbaar, metallurgie en steenachtige Delfstafen. Of ik ze kende, die bronnen der Delfstafkunde. Hoe menigmaal had ik in plaats van met jongens van midgengeren te spelen, behaging in gevonden die potludissen, die koelblendi, die steenkolen, die brewingkolen, die turven af te stoffen.
de Jodenlichm, de Harsen, de Organistzouten, die voor het geringststofje bedard moesten blijven. Die metalen, van het ige af tot het, 5, goed to, weer betrekkelijk quod verdween bij de volstrekt wat als wetenschappelijk voorbeelden. Al die stenen, waarmee men het who is in de Koningsstraat had kunnen herbuwen, zelfs met een moeikame bij, die mij zo goed zo ongestaan hebben. Otto Lidenbrock. 6. Maar bij midden binnentreden in het vertrek dacht ik in het geheel niet aan die wonderen. Al midden gedachten bepaden zich tot midden. Hij lag gedoken in zijn groeten omstoel met het reich fluweel bekleed en hield in beek in de hand, dat hij met de diepst bewondering beschouwd. Welken beek? Welken beek, riep hij uit. Deze trop herinnerd mij dat professor Lidenbrock in zijn verloren blik ook in beek engek was, maar in uit beek had in zijn alleen wat als het onverkrijgbaar of ten minst onleesbaar was. Wel nu zijt hij mij, ziet gij het dan niet. Het is een onwaardeerbaar schat, die ik deze morgen gevonden heb bij het doorsnuffelen van den winkel van Hevelius, den Jude. Heerlijk. Antwoord ik met een gemaakt geestdrift. Maar wat houden die dan ook de of over in uden kwartigen in grof kalfsleren band, in geliktig beek, waaruit in werkelijk steken hing. Intussen kwam me geen die onder uitroepen van bewondering van den professor. Ze zeid hij, zich zulven vragen die en antwoorden die, is het niet moe. Zelfs bewonderenswaardig. En welken band. Ga het beek gemakkelijk kopen. Want het blijft bij iedere bladzijde die open liggen. Maar sluit het wel goed. Want de band en de bladen vormen in goed geheel, zonder zich ergens te scheiden of te gapen. En dan die rug, waarin na in bestaan van 700 jaar nog geen enkel skier is. Bazarian. Klos of per gold zuden troch juist zigen op zulk in band. Zeus perkendi opendi en sluit midnum gedurig het ud beek. Het minst wat ik doen kon was hem naar den inhoud te vragen, huul die mij geen het minst belang in bezemdi. En wat is dan wel de titel van dat merkwaardig beek? Vragde ik met een drift, die te hevig was niet gewinst te zigen. Dit werk antwoord midnum voluptwandenheid, is de hemskringler van Snuur te lezen, den boomden IJslandschen schrijver uit de 12e. Het is de kroonjek der Norweegsk vorsten, die over IJsland regeerden. Wallig. Die dik midden best uit te roepen, dan is het zonder twijfel dit vertaling. Nu nog mooier, antwoord de professor driftig, een vertaling. Wat zou weer vertaling mij beten? Wie geeft iets weer vertaling? Het is het oorspronkelijk werk in de IJslandsk taal, die praktisch, rich mertevens een voudig taal,
die de meest virtuele die spreekunstige verbindingen en talrijk vorm de der worden toelaat. Evenals het dit praktik vrij gelukkig in het midden. 7. Ja antwoord mijnoem. De schouders offelen die, maar met dit onderscheid, dat de IJslandsk taal de drie geslachten heeft, evenals het Griekse en de eigenamen verbigt als het Latijn. Zo, zijdig in weinigen midden onverschilligheid geschikt, is de druk van dit beek vrij. Druk. We spreekt van druk, ongelukkig axel. Druk. Houtgij dit dan voor ingedrukt beek. 9. De moe. Het is in handschrift en wel in Runisch handschrift, in Runisch. J. Zutgij mischien willen, dat ik u een verklaring van dat woord gaf. Daar zal ik wel oppassen antwoord ik op den toon van iemand, wiens eigen lief die gekwetst is. Maar mijnoem dreef die door en onderricht mij tjong mijns in zaken, die ik niet verleen die terwitten. De runen genaam hij, waren schrijfletters, die vroeger op IJsland in gebruik waren, en volgens de overlevering hadden zelf ze uit gevonden. Goddeloos. Bezai en bewonder dan tak die tekens, wel goed het brain van in godzigen voorgekomen. Niet watten die wat te antwoorden, was ik wollig op het.om nedertenilen, een soort van antwoord, dat den goden evenzeer moet bevelen als den koningen, omdat het voordeel heeft van hen uit invulgenheid te brengen, toon in toeval den loop van het gesprek een andere wending gaf. Het was de verchigning van een smerig perkament, dat uit het beek glidie en op den grond viel. Mijnoem viel met een onbegrijpelijk gretigheid op die vodaan. Het kon niet missen of in uw document, misschien sedert onhugelijk getijden in uw beek gesleten, mooist hugwadin zich nog hebben. What is that? Riep hij uit. En tegelijk ontwouwt hij zorgvuldig op zijn tafel in stuk perkament, 10 duim lang en 6 duim breed, waarop in dwarsliggen in onverklaarbaar tekens stonden. Which vogen in nauwkeurig fac similar van hier nevens. 8. Ik stel prijs op die zonderlinge tekens te doen kennen, want door hen worden professor Lidenbrock en zich niet van den verheemsten tak der negentien die te ondernemen. De professor beschouwt die eigenblikken des rich letters, vervolgens zijt hij zich belofnemen die, het is Runisch schrift. Des lettertekens zich geheel overeenkomstig met die van het handschrift van Sr. te lezen. Maar, wat zou het tak betekenen? Da het Runisch schrift mij voorkwam in uitvinding van geleerden te zich den groeten hoopzand in de ugen te struien, speet het mij geenszins. Toon ik zag, dat mijnoem niets van begreep. Dat maakt ik ten minst op uit de beweging zijner vingers, die hij gedat heen en weer draait. Het is echter uit IJslandsch. Bromt hij binnensmonds. En professor Lidenbrock mooist het wel weten, want men hield hem voor in groot takena.
Wel sprak hij de 2000 talen en 4000 tongvelin, die op de oppervlakte der aarde gebruik zijn, niet vloeiend, maar hij wist het aardig wat van. Toon des moeilijkheid zich opdeed, was hij op het punt zich aan de onstuimigheid van zijn karakter over te geven en ik voorzien heftig toneel. Toon het tweeusloeg op het kleine werk op den schoesteenmantel. Dat de lieg opende de goed Martha de day van het vertrek, zeggende, de soap staat op tafel. De drummel hailde soap riep mijnum, die zedie gekookt heeft, hen, die zedie zullen eten. Martha vlat, ik eigelt harik turner, zonder terwitten ho, zat ik op midden plaats in de eetzaal. Ik wat eenigen blikken. De professor kwam niet. Dit was de eerste keer, voorzover ik wist, dat hij bij het middagmaal gemist werd. Welk een kostelijk middagmaal. Een groente soep, in spekpaneko ek met zoing bestruid met notemuscaat, in kalfsnierstuk met ingeledi pruimen, tot gericht garnalen met suiker, als besproeid met lekkeren mozelwijn. Zoveel kost dat uit paper aan mijnum. In middenhuidenheid van liefhebbenden neef meen die ik inderdaad verplicht terzijde voor hem en middelpunt, hetgeen ik ook met de grootste nauwgezet deed. Ik heb nooit zoiets gezien. Zei de goed Martha onder het bedienen. Midden den brok niet aan tafel. Het is haast ongelooflijk. Dat voorspelt de een of andere juitige gebeurtenis. Genaamde uit mij het hoofdschudden die. Midgens inziens voorspelt het niets anders dan in heftig toneel, als middenum zijn middagmaal verdwijnen zou zien. Hij woont die in zijn huis in de Koningsstraat. Ik puzzel juist midden last garnaal op, toon een bulderen die, stem mij aan de genoegens van het gericht ontrukt. In een sprong was ik uit de zaal in het studievertrek. 10. Inhoud, hoofdstuk 3. In Runisch handschrift. Uitleg van het alfabet. Het geomschrift. Ingeleerd man. Nicht gegroben. Ontcijfering van het document. Einde der ontcijfering. Het is stellig Runisch zei de professor zich wenkbrauwen fransendi. Maar kult in geheimigte, dat ik ontdekken zal, of, in driftig gebar gaf zich bedoeling genoegzaam te kennen. Gedar zitten voogdie hij bij, terwijl hij met zich vuist de tafel aanwies, schreef. In een ogenblik was ik geerd. Nu zal ik u iedere letter van ons alfabet opnemen, die met een van de Icelandse letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Me, bij Saint Michael. Pas op, dat ge niet vergist. De opneming begon. Ik deed mijnutest best. De een letter word na de ander opgenomen en vorm die zo de onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden.
M.RNLLSS Rule Siege DSGTSSMF Untief Nidruk KT Samatrates Saudrun Emtna I Nu Ektral Saatvar NSCRC Abskdrumi EU Tul Fran 2 DT Eakosai Bokedi I toned it work was Nam Mijnum Driftig Het Blad, Warapik Jesschreven had, En Bekik Het Lang met Ondacht. What betekent that? Herhaald hij werk tugelig. Op mijnheer, ik zou het hem niet hebben kunnen zeggen. Daarenboven ondervroeg hij mij ook die nongaren die niet enging wordt met tot zichzelven te spreken. Dat no emmen which Jelm schrift zijt hij, waven de zin verborgen is onder letters. Die opzettelijk verkeerd geplaatst zich niet en die ordelijk geschikt in verstaanbare zin zouden opleven. En wanneer ik bedenk, dat daarin misschien de verklaring of de aanwijzing in a groot ontdekking is opgesloten. Ik voor mij dacht wel, dat niet in opgesloten was, maar hield mij meaning voorzichtig voor mij. Daarop nam de professor het beek en het perkament en vergelijk ze met elkander. Des twee geschriften zich niet van dezelfde hand zijt hij, het gelmschrift is jorze dan het beek, en ik zie daarvan te stond, 11, in onreikbaar bewijs. Inderdaad. De eerste letter is een dubbel M, die men ter vergeefs in het beek van te lezen zou zoeken, want zich wordt eerst in de 14e eeuw bij het IJslandsk alfabet gevoegd. Der haveligen minstens 200 jaar tussen het handschrift en het document. Dat scheen mij, ik herken het. Vrij logisch te zijn. Dus word ik ertoe gebracht hernam mij om te denken, dat in der bezitters van dit beek des gelms in tekens heeft geschreven. Maar, voor den drummel. Wie was die bezitter? Zou hij zich nam niet ergens op dit handschrift ze hebben? Mijnum nam zich brulaf, kreeg een stuklo ep en ondertocht nauwkeurig de eerst bladzijden van het beek. Op de keer zich die van de tweed, die van den voortitel, ontdekt hij een soort van vlek, die op het ook als een inktvlek uitzag. Intussen onderscheid men. Als men het van nabij bezag, ik half uit juist tekens. Mijnum begreep, dat de hoofdzaak daar zat, hij bleef dus op de vlektuur en met behulp van zich groot loep, bespeurt hij eindelijk de bijzondere die tekens, runische letters, die hij zonder aarzelen las, aan Sannesem. Riep hij op in zegeprelenden toon, maar dat is in naam en wel in IJslandsk naam. Die van ingeleerd uit de 16e eeuw, van in beroemden godmaker. Ik zag mijnum met zekerije bewondering aan. Die godmakers hernam hij, Avicen, Bacon, Lull, Paracelsus, waren de echt. De enig geleerden van huntigd. Zich hebben ontekingen gedaan, waarover which met recht verbaasd staan. Waarom zou die Sannesem onder dat onverstaanbaar gelmschrift niet de een of ander verrassende uitvinding verborgen hebben? Dat moet zo zijn. Het is zo. De verbeeldingskracht van den professor wordt door die veronderstelling aangevoed. Zonder twijfel wogde ik te antwoorden,
Mer welk belang kon die geleerde bij hebben om zu de een van der die ontdekking te verbergen. Waarom? Waarom? Weet ik het? Heeft Galilei niet hetzelfde gedaan met Saturnus? Overigens zullen which wel eens zien. Ik moetigde het geheim van dit document komen en ik zal het nog sluppen, voor ik het geraden heb. Zo. Dacht ik. Mergij ook niet, Axel. Hanamhij. Drummels. Zijdig bij mijzelven, het is gelukkig dat ik voor toegegeten heb. 12. Voor eerst zijt mijnoem, moet in which de taal van dit geheimschrift vinden. Dat kan niet moeilijk zijn. Op des worden ik driftig mijnen hoeft op mijnoem wat zich alleen spreek, niet is gemakkelijker. Zijn in dit document 132 letters. 79 medeklinkers tjang 53 klinkers. In de 7 rediheid zigen tenast en bij de worden der zuidelijk talen gevormd, terwijl de noordsk veel rijker zigen in medeklinkers. Het is dus een zuidelijk taal. Des gevolgtrekkingen waren zeer juist. Maar welk taal is het? Nu moest het blijken, wat de geleerd was, in weinig echter in grondig analyticus vond. Die sannesem hanamhij, was een geleerd man, zodra hij dus niet in zijn moeide taal schreef, moest hij bij voorkeur one taal der geleerden van de 16 die kiezen. Ik bedoel het leesjen. Als ik mij bedrieg, kan ik het beproeven met het Spaansk, het Fransk, het Italiaansk, het Grieks, het Hebreeuws. Maar de geleerden der 16 die schreven meestal in het leesjen. Ik heb dus het recht om a priori te zeggen, dit is leesjen. Ik schoof niet en weder op mijn stoel. Mijn herinneringen als Latinist kwamen in opstand tegen de mening, dat des rich van zinneldijk worden zou kunnen behoren tot de zoet taal van Virgilius. J. Leesjen hanam mijnoem. Maar verbasterd leesjen. Het zich zo, dacht ik. Als gij het antwoord, moet gij slim zijn, Laat ik nog eens goed zien zijt hij, het blad weder opnemen die, waarop ik geschreven had. Zie daar een rij van 132 letters. Die zich ineens chichen bewoord worden. Zichen worden, waarin alleen medeklinkers voorkomen, zoals het eerst m.rnlls ander, in tegendeel, met veel klinkers, bvhet vijf die antierf of het voleetsto cybo. Dice checking nu is blijkbaar niet willekeurig. Zich is op wiskunstige gronden ingegeven door de onbekende reden, die de opeenvolging deze letters heeft gegeld. Het is dunkt mij zeker, dat de oorspronkelijke volzin regelmatig is opgeschreven en daarna omgekeerd volgens een wet, die ik moet ontdekken. Wie den sluitel van dit geheimschrift bezat. Zo het vlug lezen. Maar welk is die sluitel? Axel. Het gij die en sluitel. Groben was in lief blond deern.
op divrig antwadig ni et en wello de volgen diriden. Mijnug was gevelen op in leaf portet, that on den muhing, het portet van groben. De pupil van Mijnum was toon te all tona bijeen hera bloed verwinten, en hera fwezijid maakt mij zeer treurig, want, ik mag het nu bekkenen, het leave my de neef van den professor beminden elkander met het geduld en de bedardheid van ditkes, which waren verloofd bijten witten van Mijnum. Dit zeer geolog was durgelig gevoelens te begrijpen. 13. Groben was een lief blond dien met blauwelgen in enigszins zwamoedig karakter en in naden kenden geest, zich bemind die mij daarom niet minder, ik voor mij aanbad ha, als, 14, dat wat ten minst in de u dit ktaal besteed. De beeltenis mijner aanbeden wierp mij dus plotseling uit de wereld der nachtwerkeligheid in die der essentiëmen, der herinnerangen. Ik zagde getrouwig zellen van mijner arbeid en van mijner vermaken terug. Zich hielp mij iedereen dago de kostbaarstenen van mijnum terangschikken. Zich plaatste met mij de briefjes op Juffrouw Groben was zeer stuk in de delfstafkunde. Meer dan ingeleerd zo in lesbij haar hebben kunnen helen. Zich ondertocht gaan grondig de netlige vraagstukken der wetenschap. Wat also etuen hadden which doorgebracht met samen te studeren. En ho benich die ik somtijds het lot die gevoelus stenen, die zich met her bekoorlijk handen aanreikt. Als daarna het u van uitspanning kwam, gingen which beden uit, which kazen de lomerige glenen van de Ulster en begaven ons gemeentlich naar den uden getierden molen. Die zich zo goed voordo et aan het uitein die van het meer, onderweg kuvelden which, elkander bij de hand houden die, ik vertelt haar allerlei, waarover zich luid keels lakt, zo kwamen which aan den over der Elbe en naar de Zwanen, die tussen de groot wit plompen ronzwemmen, goeden nacht juensk te hebben. Keerden wijspel. Stoomboot na de kari terug. Zuva was ik met mijgen jeppins, toon mijnum, met zichen vuist op de tafel slaandi, mij met juel tot de werkeligheid terug voerd. Latens en zijdig. De eerst gedacht die zich aan den geest moet verdono de letters van involzin te verwoorden is, dankt mij, de worden onder in plaats van naast elkander te schrijven. Wel magelig, dacht ik. Which zullen zien, wat dat geeft axel. Schrijfden in of anderen volzin op dit stukje paper. Zet de letters in plaats van te elkander in geld rijgen, elk van which fuzes, onder elkander. Ik begreep, wat hij bedoeld, en onmiddellijk schreef ik van boven naar beneden, IINIRNKNIE. BUGVUEI, EBMNLGE goat zei de professor, zonder jaloezen te hebben. Zet nu des worden op in regel naast elkander. Ik gehuum den krieg den volgenden volzin, linern, nie. Bugvueib, MNLGE. Heel goed. Riep mijnum, mij het paper uit de hand rukkende, dat ligt in beetje op het document, de klinkers. 15.
staan in dezelfde wanord als de medeklinkers, zigen zelfs hoofdletters en commas in het midden der woorden, juist als op het perkament van zijn stem. Ik kon niet nalaten des opmerkingen zeer schrander te vinden. Nu naam mij noem, ze kriegt streaks tot mij wendende, den volzin te lezen, die geschreven het ik niet ken, zal het geno exigno emicterin volgens de eerste letter van ieder woord te nemen, dan de tweede, dan de derde, ens. Tot zigen groot verwondering, maar vooral tot de midden, las mij noem, ik bemin u innig, leef groben. Riep de professor. Zonder om te denken had ik, als in verlief die lomper die gevaarlijken volzin geschreven. Zu. Bemint gij groben, hernam mij noem op den echten toon van invoegd. Neen, stamelde ik. Zu. Bemint gij groben, herhaald hij werktuiglijk. Wel nu, which zullen des handel which op het voor ons legende document toe passen. Weder inzigen als overheerschende beschouwing verdipt, vergat mij reeds mij onvoorzichtig worden. Ik zeg onvoorzichtig, want het hoeft van den geleerd kon geen zaken van het hart begrijpen. Maar gelukkig won het de groot zaak van het document. Op dat ogenblik, dat de voornaamst proef gedaan worden, schatten de ogen van professor Lidenbrock bliksemstralen door zigen bril, zigen vingers beefden, toon hij het uit perkament weder opnam, hij was diep ontroerd. Eindelijk est hij hevig, met een ernstig stemmig volgens de eerst. Daarna de tweede letter van ieder woord mnd, gaf hij mij de volgende reeks op, mishankesenra. Isef duke dot segnitemurtnus et seret, retave sedur, ednek seed sadnalak nutil siratrak sub mutabiled mek meritak salukois leffensni. Tonig geerd was ik wallig congederen. Des letters, in voor in opgenoemd, hadden genes in opgeleverd, ik wat dus, dat de professor in sierlijken leesjen skin volzin static van zigen lippen zu laten vloeien. Maar wie had zoiets kunnen denken? In hevig vuist slag die de tafel drieën. De inkt spat uit den koker. De pen viel uit mijn hand. Dat is het niet riep mij noem, dat heeft geen zonden zin. Vervolgens het vertrek met bliksemsnelheid doorvliegen die de trap als een loin of stormende, snelt hij de koningsstraat in was in een ogenblik uit het ook verdwenen. 16. Inhoud, hoofdstuk 4. Was voor het rad selectisch werk dot, waarom, moeilijkheden der ontzichtering dot, de sluitel gevonden. Is hij weak? Riep Martha, die kwam aanlopen op het jas van de huiste, die zo hard was toegetrokken, dat het geheel huizer van driende. Antwoord ik, voor goed week. Ho is het met zigen middagmaal vroegde uitmeid. Hij zal niet eten. Met zigen avondeten. Hij zal niet eten. Wat, zeid Martha,
her handen in een slandi. Neen, go eed Martha. Higi en jemand in hu is zal meer eten. Den brok wil ons allen honger laten ligden, tot hij in ud vod ons zich verd heeft, die volstrekt onmogelijk te ons zich veren is. Dan zit niet et anders op dan van honger testeven. Ik durf die niet et voorukemen, dat dit ons onvermijdelig lot zuzigen met zulk in onhandelbaar menske als mijnum. De uitmeiding, heb ik ontruid, zat en die naar harken terug. Toen ik alleen was, kwam ik op de gedachte als ongroben te gaan vertellen, maar hoe zou ik het hu is ukemen. De professor kon niet ieder ogenblik terugken. En als hij mij dan insriep. En als hij weer eens wild beginnen met dat raadselachtig werk, dat men ter vergeefs den uden Oedipus zou voorgelegd hebben. Antwoord ik dan niet op zijn roep, wat zou dan van komen? Blijven was dus het verstandigst. Juist had in Delfstof kan die jut besang kon ons een vertameling kiezelachtige de la stenen zonden, die gerangschikt moesten worden. Ik ging aan het werk. Ik schift eens schikt in hokjes al die holstenen, waarin klein kristallen zweefden. Maar die bezijheid gaf mij geen vleiding. De zaak van het document hield mij te zeer bezig. Mijn hoofd glooide en ik werd door een naamloos onrust bevangen. Ik had een voorgevoel van in Nederland onheil. De uitmeiding zat en die naar herkeken terug. Na verloop van in u waren de la stenen ordelijk geschikt. Ik liet mij toon met slingeren die omnie en ik terugverhandend hoofd in den groeten attraction omstel neervelen. Ik stak mij groet dit pijpan, welke gebeeld houd kop enig telus uit gestrekt stroomnymph voorstelt. Daarna vermaakte ik mij met den voorgang der verbranding ter volgen, die van mijn stroomnymph, 17. Langzamerhand in volslagen negerin maakt. Van tijd tot tijd luisterde ik, a virgin schritten op de trap klonken. Maar neen. Wat mocht mij nu op dat ogenblik taakzigen? Ik verbeeld, 18, mij hem te zien lopen onder de schoenboemen op den weg naar Altona. Met zichen stoks waaien den blind perirendi, met jueld op het graslandi, de toppen der distelplanten of hakkendi en de squeuivars in hun rust storendi. Zo hij zich prelend of moedeloos hui watsken. We van baden zo het winnen, het geheim of hij. Zo ondervroeg ik mij zelven, en werkt hugelijk nam ik het bladpaper in handen, waarop de onverstaanbaarheids der door mij geschreven letters stond. Ik herhaalde bij mijzelven, wat betekent dat? Ik beproef die letters zo te schikken, dat zich worden vormden. Het was onmogelijk. Of men die bij 2, 3, van of 6 verenig die, het gaf niet verstaanbaars, wel vormden de 14 die, 15 die en 16 die letter het wat is de vier, 5 en tatigst het wat en eindelijk merkt ik in het midden van het document op den tweeden regel ook de leesagent squadron rota, mutabil, ia, nec,
atra op drummels. Dactic, ut die laatst worden zu men bijna opmaken, dat gellig heeft wat de taal van het document betreft. Zelfs bemerk ik nog op den derden regel het wat luco dat heilig bosch betekent. Wel is wolle ist men op den derden het wat te beeld dat zuiver Hebrews is, de zelfstandig naam worden me, ook, meer die zuiver Fransk zigen. Dat was geno ego iemand reizen ter maken. Via virtuele die talen in die endwazen volzin. Welk verband kon bestaan tussen de woordeniges, midden hier, toon, reed, heilig bosch, veranderend, mode, boegevzie. Het eerst laatst alleen konden gemik kellig overeenkomen, het was tak niet vereemd. Dat in document op IJsland geschreven, van IC gesproken word. De verklaring van het raadsel was daarmee echter nog niet geworden. Ik worstel dus hevig tegen een plus bezwaarheid, midden hersenen glooiden, ik pinkuk die op het bladpaper. De 132 letters skneno mij heen ter dan zen, gellig die zilven trainen dina in juel digen aandrang van het blodo ons hoofd in de lat opstigen. Ik was ten proe aan een soort van zinsbegucheling, ik stikt, ik snakt naar lat. Werk tuigelig bewaardig mij met het bladpaper. Welk spijtzijdens ik beurtelings aan mij nog vertunden. Hoe groot was mijn verbazing, toen ik begin van die snel omdraaiingen, op het ogenblik dat de keerzig die naar mij duwend was, volkomen leesbaar worden, leesgens worden mijn die te bespeuren, o krateriem, terrestra. Te stond in licht voor mij op, de zin wou die kentekenen diden mij de waarheid inzien, ik had de wet van het gemschrift ontdekt. Dit document te lezen was het niet ins nudig door het omgekeerd blad heen te lezen. 9. Zoals het, 19, was. Zoals het mij was voorgezet, kon het vloeiend gespeld worden. Al vernuftige verbindingen van den professor worden bewaard, hij had gellig gehad ten aanzien van de schikking der letters, gellig ook ten aanzien van de taal van het document. Was slechts een boezeling nudig juist den leesgenskin volzin van het die tot het ander te kunnen lezen, het toeval had mij die boezeling aan de hand gedaan. Men kan negaren hoe ontrouw ik was. Mij nugen worden dof. Ik kon ze niet gebruiken. Ik had het bladpaper op de tafel gelegd. Ik behoefde slechts in blik op te slaan bezitter van het geheim te worden. Eindelijk gelukt het mij midden ontrouwering meester te worden. Ik maakte het mij tot in plito 2 maal de Cameron te garen. Ten die midden zenuwen tot bederen te brengen, vervolgens plaatst ik mij weder in den groeten amstel. Ik zal het lezen. Riep ik uit naar immerdem gered te hebben. Ik bukt over de tafel, le die midden vinger ik tereen volgens op iedere letter, zonder te stuten, zonder in ogenblik te haperen. Las ik lud den gehelen volzin.
Mer welkin ontstel tennis, welkin schrik griep mij aan. Ik stond eerst als door den bliksem getroffen. Ho! Wat ik daar vernam was reeds volbracht. Iemand was vermetel geno eg juist door het herdringen. Ik riep ik uit, terwijl opsprong, neen. Mag het niet weten. Dat ontbreekt nog meer aan, dat hij de lot kreeg van zulk een race. Hij zou wellicht ook smaken krijgen. Niet zou hem kunnen tegenhouden. Hij, zulk een vast breden geoloog, zou vertrekken in ieder geval, in weerwil, in spijt van alles. En hij zou mij meenemen en wij zouden niet terugkomen. Noot. Ik verkeerde in een onbeschrijfelijke toestand van opgewondenheid. Neen. Het mag niet gebeuren zijt ik vast besloten, en daar ik kan beletten, dat zulk een denkbeeld bij mij dwingelend opkomt, zal ik het doen. Door dit document telkens terwenden en teken, zou hij bij toeval den sluitel kunnen ontdekken. Ik zal het vernietigen. Lag nog enig vu in den hart. Ik greep niet alleen het bladpaper maar ook het perkament van sannesem, met voorzichtig beven die hand while ik als op de kolen worpen en dit gevallig geheim vernietigen, toonde kamerde geopend wordt en mij verscheen. 20. Inhoud. Hoofdstuk wie de professor aan het werk doet, de neef valt in slaap doet, de huisletel verdwijnen doet, de weg die van mij doet, de lezing van het document doet, de valizen moet ingepakt worden. Ik had me even den tijd om het onheilan brengen document weder op de tafel te leggen. Professor Lidenbrock's scheen in die opgepins verzonken. De gedacht, die hem beheert, liet hem geen ogenblik rust, hij had klaarblijkelijk onder de wandeling de zaak onderzocht, ontleed, al hulpbronnen zich verbeeldingskracht aanjuwend, en kwam nu terug om de een of ander nieuwe verbinding toe te passen. Hij ging inderdaad in zijn armstoel zitten en met de pen in de hand begon hij formules neer te schrijven, die op een algebraisch vraagstuk gelijken. Ik volgde met mijn zijn sidderende hand, geen enkel zijn bewegingen ontging mij. Welk wat toekomst zou hij misschien verkrijgen? Ik beefde. Maar zonder reden, omdat de enige verbinding reeds gevonden zich die, iedere andere nasporing notwendig vergeefs moest zijn. 3 lang werkt mij zonder te spreken, zonder het hoofd op te heffen, 1000 maal uitwissende, weder opnemende, doorschrappende, weder beginnende. Ik wist wel dat, als het hem gelukt om die letters te schikken naar al de betrekkelijke plaatsen, die zich konden innemen, de zin klaar zou zijn. Maar ik wist ook, dat 20 letters reeds 2 trillioenen, 432.902 billionen, 8.176 miljoenen, 640.000 verbindingen moesten opleven. In den zin waren 132 letters,
en die 132 letters gaven in getal virtuele die volzinnen, dat ut minstens 133 cijfers bestaat, in getal bijna onmogelijk goed te spreken en dat bevatting te boven ga. Ik was dus juist over dit held heftig midlo het vraagstuk op te lossen. Intuition verliepte het word nacht, het juret op straight hield op, steeds overzigen werk gebukt zag mijnumniets, zulfste goed marthaniet, die de half opendi, hij hudniets. Zulfste stem deze wadige dienst bodniet die vroeg, zal migen hier dizen avondeten. Martha moest zonder antwoord agaren, ik voor mij, na mijnigen tijdert jong verzete hebben, word door den slaap overmand. 21. En sliepen op het einde van de kanop. Terwijl den brok nog meer altijd berekende en doorschrapt. Tot in besluit gekomen sloeg ik de armen over elkander en wat. Toen ik den volgenden morgen ontwacht, was de onvermoeid. 22. Werk is al nog aan den arbeid. Zigen rudigen, zigen bleekzicht, zigen heren. Waarin hij met een koortsige hand had geweld, de perperud rand onder zich nugen bewezen geno exam zigen verschrikkelijk kweersteling met het onmogelijk, en onder welkeen vermoeien is van zigen geest en inspanning van zigen hersenen de uwen voor hem moesten verlopen zigen. Ik kreeg wallig medelijden met hem. In weerwil van de verwijten, die ik het reekt mijn die te hebben om hem te doen, geweld ik zeker aandoening. De arm man wordt zo door zigen gedachten overheerd, dat hij vergat om boos te worden, al zigen leven skratten trokken zich op in punt semen, en daar zich niet door hertwan vele sculp ontsnapten. Stond het te verwijzen dat spanning hem binnenkort zou doen springen. Ik kon door in gebaar, door in wat slichts die eigen schroef losmaken, die op zigen hersenpen drukt. En ik deed het niet. Mijn hart was tak goed geno eg. Waarom bleef ik dan stem in zulk een gevel? In het belang van mijnum. Neen. Herhaald ik, neen, ik zal niet spreken. Hij zou heen willen gaan, ik ken hem, niet zou hem kunnen tegenhouden. Hij heeft een vakkenist verbeeldingskracht, om te doen wat andere geologen niet gedaan hebben. Zo hij zigen leven wagen. Ik zal zwijgen, ik zal het geheim bewaren, waven het toeval mij bezitter heeft gemaakt, het te ontdekken zo goed zigen als professor Lidenbrock te duden. Laat hij het reden, als hij kan, ik wil mij later niet te verwijten hebben. Dat ik hem in het verdurf heb gestoord. Nee dat ik hieromtrent tot in besluit was gekomen, sloeg ik de armen over elkaar en wat. Maar ik had niet op een voorval gerekend, dat een later plaats had. Toen de goed Martha het who is wild verlaten om naar de markt te gaan. Von zich de gisleten, de huiseletel stak niet in het slot. We had hem uit genomen. Stellig mijnum, toen hij den vorigen avond van zigen hastig uitstapje was teruggekomen. Was het met verdacht.
was het bij vergissing. Wild hij ons de kwellingen van den honger laten ondergaan. Dat dacht mij tak wat terug. Ho! Martha en ik zouden de offers zichen van in toestand, die ons niet het minst aanging. Zonder twijfel, en ik herinnerd mij in vroege voorval, dat wel geschikt was om ons was aan te jagen. Ik jaren geleden tak, op een tijdstip dat mij worked aan zijn groot mineralogisch classificatie. Blief hijekt en vertigo zonder voedsel, en het geheel huist zijn mooist zich onderwerpen aan die wetenschappelijk hongerkuur. Ik voer mij krieger in maagkramp door, die niet zeer aangenaam was voor in vrij lustigen jongen. Het scheen mij dus toe, dat het ontbijt even zo uitblijven. 23, als het voor ij vondetin. Ik besluit ik te midden moet te tunen, en niet te wijken voor de ijschen der maag. Martha trok het zich zeer aan en word bedroefd, die goede vrouw. Wat mij aanga, de onmogelijkheid om het who is te verlaten hield mij en trekt mij bezig. Men begrijpt mij wel. Mij workt gesterdij door, zijn verbeelding verloor zich in de denkbeeldige wereld der verbindingen. Hij lief die verbijtende aarde en geweld werkelijk geen aardschbehoeven. Tjang den middag perkild de honger mij hevig, Martha had, in haar eenvoudigheid, den vooreigen avond den voorraad der etenskast geplunderd, was niets meer in huis. Tak hield ik mij goed. Ik maakte een soort van punt wanneer van. Het slo ik twee. Het word bespetelig. Nu het staanbaar zelfs, ik zet groetigen op ik begon bij mij zelven te zeggen, dat ik het duet van het document overdreef, dat mij nummer geen geloof aan zou slaan, dat hij niet in zou zien dan bedrigerig, dat men hem in het ergst gevolgd zin zou te houden. Als hij de onderneming wild beproeven, eindelijk, dat hij zelf den salutel van het geimschrift kon ontdekken en dat mij onthouding dan te vergeefs zou geweest zijn. Des redenensken mij uitmuntend huwelijk dags tevoren met verontwaardiging had verworpen, ik vond het zelfs hield was. Dat ik zo lang had wat en mijn besluit was genomen om als te zeggen. Ik peins die dus op een middel om niet zo rechtstreeks met de day in huis te vallen, toen de professor opstond, zich hoed zet en wild garen. Ho! Het huis verlaten en ons nog eens opzoeken. Dat nuut. Zei ik. Hij scheen mij niet te horen. Den brok. Herhaald ik met verheffing van stem. Wat is t, zeid hij als iemand, die plotseling ontwaakt. Wel nu. Die salutel. Welk salutel? De huiseletel. Wel neen riep ik, de salutel van het document. De professor keek mij aan over zijn bril, hij bespeurde ongetwijfeld iets ongewoons op mijn gelaat, althans hij wat driftig mijn arm, en zonder te kunnen spreken ondervroeg hij mij met zijn blikken.
Echte word newt in verjuiste gesteld. Ik beweg midgen hoeft van boven naar beneden. Hij had het zigen met een soort van medelijden, alsof hij met inject doen had. Ik maakte in de idellige gebaar. Zich nugen schitterenden met in heldere glans, zigen hand maakte een dreiging die beweging. 24. Dit stomgesprek in des omstandigheden zu den onverschilligsten aanschouwer belang hebben ingebezemed. Het kwam wollig gezuver, dat ik niet meer durfde spreken, uit was dat mij in de eerste omhelzingen zich nevigde mocht smoren. Maar hij drong zo sterk, dat ik antwoorden moest. J. Die salutel. Het to evel, wat zet gij? Riep hij met in onbeschrijfelijk contraering. Zie daar zeid ik, hem het door mij beschreven bladpaper overrekende, lees. Maar dat betekent niets, antwoord hij het paper in een frommelende. Niets, als men van voren begint te lezen, maar van achteren. Ik had nog niet uit gesproken of de professor slecht in creatief leven in echt gebruil. In licht was voor zich gestap gegaren. Hij was geheel van gedarend veranderd. O, schrander sannesem. Gij had dus eerst vols in averrechts geschreven. En met drift op het paper onvelade, las hij met in verduiste dugie en ongedein stem het geheel document, van de laatste letter af aan beginnende. Het behelsde het volgende, in sneffels jocalis craterim chem delebat umbris scartaris Julii intra calendars descendi, audas viata. Id terrestris centrum attings. Cod feci. On sanasem. Dit slikt leishigen zu men oldas kunin vertalen, dol af in den krater van den sneffels jokel, die ende shadar van den scartaris treft voor den eersten Juli, vermetel reziger. En gij zult het middelpunt der Aarde bereiken. Ik heb het gedaan. On sannesem. Toen hij dit las, sprong mij op, alsof hij onverwacht zijn leidskvlees had aangereikt. Zich neptwandenheid, vergde en overtuiging waren onbeschrijfelijk. Hij liep heen en weer, nam zijn hoofd tussen de beide handen, verzette stoelen, stapelde zijn beken op elkander, gusheld, het is haast niet te geloven, met zijn kostbare delastenen, gaf hij een slag met de vuist, daarin tik met de hand. Eindelijk kwamen zijn zenuwen tot bedaren. En even als iemand die uit geput is door in overdadig genot, liet hij zich in zijn omstoel nedervallen. Hoe laat is het tak? Vroeg hij na enige blikken stilt. 3 antwoord ik. Wat? Dan heb ik mijn middagmaal moe verjemd. Ik stuf van honger. On tafel. En dan, 25, ik boog mij over de kut. En dan. Zult gij mijn valies pakken? Wat? Riep ik uit. 26, en het aware. Antwoord de onverbiddelijk professor, terwijl hij de eetzaal binnentrad. Inhoud, hoofdstuk 6. In het studievertrek. De sneffels.
de warmt in den aardbol dot, de vulkanen dot, in wendig hit de aard. Op die waddenging midgeen rilling door het geheel lichem. Ik bedwang mijekte. Ik besloot zelfs in goot gelaat te tunen. Wetenschappelijk bewegen alleen konden professor den Brock weerhouden, en die waren genoeg, zeer goed zelfs, tjang de mogelijkheid van zulk race. Na het middelpunt der Aarde garen. Welgeend was schied. Ik bewoed midgen bedenkingen tot in je paste ogenblik en hield mij alleen met den martigd bezig. Het is nu de luz al de verwensingen van midgen meed te delen, toon hij de tafel niet gedekt vond. Als word opgehelderd. De goed Martha kreeg hervrigheid terug. Zich liep naar de markt en rept zich zo, dat midgen honger in u later gestild was en ik weder besf kreeg van onzen toestand. Onder het eten was midgen bijna vrolijk, ontvielen hem enig geleerd kwinkslagen, die niet zeer gevaarlijk zijn. Toen het gericht was afgelopen, gaf hij midgen wenko hem in zijn studie vertrek te volgen. Ik gehoom die. Hij ging aan het een die van zijn werktafel zitten en ik aan het ander. Axel. Zeid hij met een zacht stem, gij zich in schrander jongen. Gij het mij daarin verbazenden dienst bewezen, toen ik die verbinding wild opgeven. Wazu ik heen gedwoord zeggen. Niemand kan het weten. Ik zal dat niet vergeten, midgen jongen. En gij zult haar deel hebben van den roem, die en wij zullen verwerven. Kom aan dacht ik. Hij is goed geluimd, het ogenblik is gekomen over die en roem te twissen. Bovenal hem midgenoom, beveel ik u de stiptst geheimhouding aan, verstaat gij. Het ontbreekt mij aan geen benijgdes in de geleerd wereld, en willen zouden die race willen ondernemen. Die eerst bij ons terugkomst iets van mogen vernemen. Geloofd gij zeid ik, dat het aantal van die vermietelen zo groot zou zijn. Zeker. Wie zou zullen zulk in roem te verwerven. Als, 27, dit document bekend was. Zo in oorlogje van geologen het voorspel van ons sannesem volgen. Daarvan ben ik nog niet overtuigd, Want niet bewust de echtheid van dit document. Wat? En het beek, waarin wij het ontdekt hebben. Goed. Ik stem toe. Dat die sannesem des regels geschreven heeft, maar volgt daaruit, dat hij inderdaad die race heeft volbracht, en kan dat uit perkament geen bedriegerig behelzen. Het speet mij bijna, dat ik dit wel wat gewagd wat had gesproken. De professor first zich kwenkbrauwen en ik vereisde den uitslag van dit gesprek in de wugske te hebben gesteld. Gelukkig liep het goed af. In vlottig glimlach krult de lippen van den strengen spreker en hij antwoord, dat zullen wij eens zien. Zo, zeid ik in weinig verstoord. Maar vera oluf mij de reeks van tegenwerpingen met betrekking tot dit document te voltooien. Spreek, midgen jongen. Spreek ongedwongen.
Ik geef u volvrigido emma where meaning te uten. Gij zegt niet meer midden nief, maar midden amt genut. Gedoes voort. Wel nu. Dan zal ik u voor eerst vragen, wat die jokel, die sneffels en die scataris zeggen, waarvan ik niet heb horen spreken. Niets is gemmig kellijke. Ik heb onlangs van midden vrijend August Peter minuut liep zich een kurt gekregen, zich kon niet beter van pas komen. Krijg den derden atlas uit het tweede vak van de groot bibliotheek, reeks de vierde plank. Ik stond op dank zich des juist aanwijzingen, vond ik spoedig den gevergden atlas. Middelpunt hem zeid, dit is een der best kurten van IJsland, die van Henderson, ik geloof, dat zich ons de oplossing van alle webezwaren zal geven. Ik boek mij over de kurt. Ziet gij dit eiland uit vakenen bestandi? Zeid de professor. Let op, zich dragen allen den naam van jokel. Dat wat betekent in het IJsland splitsje onder de hoogbreed van IJsland benen de meest uitbarstingen zich in week door de IJspedingen. Vandaar die benaming van jokel voor al de woespen die burgen des eilands. Goed antwoord ik, maar wat is de sneffels? Ik hoopte dat hij mij op des vergeten antwoord schuldig zou blijven. Ik bedroeg mij. Mij noem naam, volg mij naar de westkust van IJsland. Ziet gij Reykjavik, de hoofdplaats. J. Goed. Gelangs de Ontelbergfjords van die door de zee afgenaagde kusten opwaarts, hoe dieven op onder den 64ste breedtegraad. Wat ziet gij daar? Een soort van schiereiland, gelig kan in ontvliest bien, uitlopende in een verbazend grootnieuwsschijf. 28. De vergelijking is juist, midden. Bemerkt gij niets op die nieuwsschijf. J. In berg, die in de zee schijgen uit te steken. Goed. Dat is de sneffels. De sneffels. Dezelfde, in which 2000 het hoogberg, in van de merkwaardigst des eilands voorzake de beroemdst der geheel wereld indien zich een krater in het middelpunt van den aardbol uitloopt. Maar dat is onmogelijk. Riep ik uit, de schouders of eiland die gegeurd door zulk een vooronderstelling. Onmogelijk. Antwoord professor Lidenbrock op in gestrengen toon. Waarom? Omdat die krater natuurlijk versperd is door de lava, de glooiende stenen, dus, als het inuit gedoofde krater is. Inuit gedoofde. J. Het aantal nog werkende vulkanen op de oppervlakte van den aardbol bedrukt tegenwoordig slechts omtrent 300, maar bestaan veel meer uitgedoofde vulkanen. De sneffels nu behoort onder des laatst, in historisch tijden heeft maar een uitbarsting plaats gehad, in 1219. Sedert dat tijdstip is zich dueld langzamerhand bedaard ens behoort hij niet meer tot de werkende vulkanen. Op die stellige verzekeringen kon ik niets meer antwoorden, dus ging ik over tot de andere duisterheden,
die het document bevat. Wat betekent dat wat Scartaris vrogik, wat heeft de 1 Juli daarmee te maken? Mijnum dacht in pustna. Ik hoopte in ogenblik, maar ook slechts in, want weldra antwoord hij mij aldus, wat gij du is de het noomt is voor mij ligt. Het bewust de vernuftige zorg, waarmee Sannesem zich ontdekking heeft willen aanwijzen. De snuffels bestaat uit verschieden kraters, het was dus nodig den krater aan te duiden, die naar het middelpunt van den aardbol voert. Wat heeft nu de geleerde IJslander gedaan? Hij heeft opgemerkt, dat tegen den 1 Juli, dus in de laatste dagen der maand juni, in van de piken des bergs, de Scartaris, zich verleng tot aan de opening van den bedoelden krater, hij heeft het feit in zich document aangetekend. Kon hij een nauwkeurige aanwijzing bedenken, kan in which, als wij eens den top van den snuffels bereikt hebben, met mageligheid den rechten weg missen. Het was duidelijk, mijnum had op els in antwoord. Ik zag wel, dat hij niet te vatten was op de woorden van het uitperkament. Ik drong dus niet langer op aan, daar ik hem boven els moest overtuigen, ging ik over tot de wetenschappelijke tegenwerpingen, die mijns inziens vrij wat gunstig waren. 29. Ik ging daarom naar den over der Elbe. Welaan zeide ik moet bekennen, dat de zin van Sannesem duidelijk is geen twijfel overlaat. Ik sta zelfs toe, dat het document volkomen echt uitziet. Die geleerd is naar den snuffels, 30, gegaan. Hij heeft de shadow van den Scartaris voor den 1 Juli de randen van den kraters treffen. Hij heeft zelfs in de volksoverleveringen van zich horen vertellen, dat die krater op het middelpunt der Aarde uitliep, maar wat aangaat, dat hij zelf bijgekomen zou zijn, dat hij de reis zou gedaan hebben teruggekeerd zou zijn, in geval hij haar ondernomen heeft, neen. 1000 mijl neen. Enom wel kriden. Zijt mijnum op in bijzonder spottenden toon. Omdat theorieën der wetenschap betuigen, dat zal geen onderneming onuitvoerbaar is. Zeggen theorieën dat, antwoordt de professor, in heel onnozel gezicht zettende. O, die ecologische theorieën. Wat zullen die theorieën ons hinderen? Ik zag dat hij met mij spot, maar ging tak voort. J. Het is bewezen, dat de warmtenstreeks in grad toeneemt bij 70 voet diep onder de oppervlakte van den aardbol, neemt men nu aan, dat die verhouding dezelfde blijft, dan heerter, daar de straal der aarde 1500 garens bedrukt, in het middelpunt in warmtegrad van 2 miljoen grad. De stoffen in het binnenst der aarde bevinden zich derhalve in den toestand van wit glooiend gas, want de metalen, het goud, het platina, de hardstrotsblokken zich niet bestand tegen zulken hit. Ik mag dus met grond vragen, of het mogelijk is in zulken middelpunt door te dringen. Dus is het de warmte,
die Uvolgen maakt, Axel. Zonder twijfel. Al kwamen which slicks tot een diept van tnu garens, dan zouden which reeds de grens der aardskes bereikt hebben, want de warmtegraad is daar hoger dan 1300 grad. En gij bango te smelten. Gij kunt die vrugzelf wel beantwoorden verstoord. Ze hier midden antwoorden professor Lidenbrock met in deftig gezicht, nog gij, nog iemand anders sweet met zekerheid wat in het binnenst van den aardbol omga. Duig men nauwelijks het 12.000 deel van zijn straal kent. De wetenschap is bejuitstek vatbaar voor vormaking en iedere theorie wordt gesteld omverwerpen door een nieuwe theorie. Heeft men tot voor tonie het gelucht, dat de warmtegraad van het hemelruim steeds vermindert, en weet men tegenwoordig dat de grootste kud der luchtjuisten de 40 grad onder nul niet te boven ga. Waarom zou dat ook niet het geval kunnen zijn met de inwendige warmte? Waarom zou zich niet op een zekere diepte overkomelijke grens bereiken, in plaats van tot nemen tot den grad van smelting der hardstofstoffen? Toon mij de vraag op het gebied der vooronderstellingen overbracht, kon ik niet meer antwoorden. 31. Wel nu. Ik zou u zeggen, dat echt geleerden, Poisson bewezen hebben dat, indien een warmte van 2 miljoen grad in het binnenst van den aardbol heert, de witglooiende gassen, ontstaan die uit de gesmolten stoffen, zulk in spankrat zouden krijgen, dat de aardskes haar geen tegenstand zou kunnen bieden en springen moest. Gelig de wonden van in stoom ketel door de krat van den stoom. Dat is het gevoelen van Poisson, Zie daar als toegestemd. Maar het is ook het gevoelen van andere voornaam dat het binnenst van den aardbol niet bestaat uit gas of water, nog uit de zwaarstenen, die which kennen, want in dat geval zou de aard 2 maal lichter zijn. Met cijfers kan men als bewijzen wat men wil. En is het met feiten ook zo, midden. Is het niet zeker dat het aantal vulkanen aanzienlijk verminderd is sedert de eerste dagen der wereld, en kan men, als een inwendig warmte bestaat, daaruit niet besluiten, dat zich garantie neemt. Als gij het veld der gissingen betreedt, kan ik niet langer reden twisten. En ik moet zeggen, dat midden gevoelen onderstand wordt door dat van zeer bevoegde personen. Herinnert gij u het bezoek, dat de boom die Engelske kundige Humphrey Davy in 1825 bij mij vledde? Zeker niet, want ik word eerst 19 jaar later geboren. Wel nu. Humphrey kwam mij op zijn doris te Hamburg bezoeken. Wij bespreken onder andere punten ook lang de veronderstelling van de vloeibaarheid van de kern der aarde. Wij waren het beiden eens, dat die vloeibaarheid niet kon bestaan, om een reden, waarop de wetenschap nu het antwoord gevonden heeft. En welk is die reden? Vroeg ik in weinig verwonderd.
Omdat die vloe bermassa, even als de ocean, onder onttrekking scrat de maan onder hevig zuzigen, en bij gevolg zuden er 2 dags in when die vloeiden plaats hebben, die de aardkastoffe fendi, regelmatig terugkeren die aardbevingen zuden veroorzaken. Maar het is taakstellig zeker dat de oppervlakte van den aardbol aan verbranding heeft blootgestaan, en men mag dus veronderstellen dat de buitenste kost het eerst is afgekoeld, terwijl de warmte naar het middelpunt week. Dat is in dwelling antwoord meegenomen. De aarde is verwarmd door de verbranding her oppervlakte en opgeen anderwijds. Her oppervlakte bestond uit een groot menigte metalen, zoals het potassium, het sodium, die de eigenschap hebben van te ontvlammen door een bloedaanraking met het water en de lucht. Die metalen ontbranden, toon de dampen uit de lucht als 32 regen op den grond vielen, en langzamerhand, toon het water in de skim van de aardkast doordrong, geven zich aanleiding tot nieuwe branden met ontploffingen en uitbarstingen. Vandaar die talrijk vulkanen in de eerste delen der wereld. Maar dat is een zeer vernuftige gissing. Riep in weinig tjong wil en dank uit. En die Humphrey Davy mij op dezelfde plaats duidelijk gemaakt door een zeer eenvoudige proef. Het vervaardigde in metalen bol, hoofdzakelijk bestaande uit de pas genoom die metalen en die nauwkeurig onze aardbol worstelt. Als men in Figendau op zich oppervlakte liet vallen, zwolde is op, rooste en vormde in budge, in krater ontstond op den top. De uitbarsting had plaats en deelt aan den bol zulk in warmte dat het onmogelijk wordt hem in de hand te houden. Ik word wollig kan het wankelen gebracht door de bewijsgronden van den professor, hydro-exede bovendien voor met zichengwan vng strift. Gijziet, Axel. Vogue die hidger bij, dat de toestand van de kern der aard tot allerlei gissingen onder de geologen aanleiding heeft gegeven. Niets is minder bewezen dan dit feit van een inwendig hit, volgens midden gewoelen bestaat zich niet en kan zich niet bestaan, which zullen het echter onderzoeken en evenals ons andersem zullen wijsweten, waaraan wij ons met betrekking tot dit juitige vraagstuk te houden hebben. Welnu. J. Antwoord ik, bijna door dezelfde strift bezeild, J, which zullen het zien, als men ten minst zien kan. En waarom niet? Kunnen wij niet op elektrisch verchigen zullen rekenen om ons te verlichten, en zelfs op den dampkring. Die en de drukking mischien nabij het middelpunt ligt gewend maakt. J. Zeid ik, J. Dat is ten minst mogelijk. Het is zeker antwoord mijnum zegevierend, maar zwij, hutgij. Zwij over dit als. Opdat niemand op de gedacht komen voor ons het middelpunt der aarde te ontdekken. Inhoud, hoofdstuk 7. Na het middelpunt der aarde in onmogelijk grace tobereidselen tot het vertrek Reykjavik de koffer moet gepakt worden naar den kelder.
Zulijptes jeden quadij zitting af. Dit gesprik maakt mij, 33, koort sieg. Ik verliet els bedwelmd het vertrek van mij noem. Was geen lut geno eg in de straten van Hamburg om mij te doen bijkomen. Ik ging daarom naar den over de Elbe, ter plaats waar, 34, de stoomboot ligt, die de stad in gemeenschap breng met den spoeg van Harburg. Maar ik had niet op het ongeduld van in professor gekend. Was ik overtuigd door hetgeen ik gehoord had? Was ik niet onder den invloed van professor Lidenbrock geweest? Moest ik zich besluit om naar het middelpunt van de inwendig ruimte der Aarde te gaan voor een stiggemeend houden? Had ik de zinneloos bespiegelingen van injek of de wetenschappelijk gevolgtrekkingen van in groot vernuft gehoord? Ho het ook zigen mocht, waar eindig de waarheid, waar begon de dwelling. Ik dobbed tussen duizend tegenstrijdige veronderstellingen, zonder mij aan een enkel te kunnen vastklemmen. Echter herinnerde ik mij, dat ik overtuigd was geworden, hoe mij geestdrift begon te bekeulen, maar ik zou gaan onmiddellijk vertrokken zich no geen tijd te hebben tot nadenken. Het zou mij niet aan mod ontbroken hebben om ogenblikkelijk mij vallis vast te gespen. Ik moet evenwel bekennen, dat in uw later die overspanning afnam, mij zenuwen verslapten en uit de diepe gronden der aard stieg ik weder op wat naar her pervlakt. Het is ongerijmd. Riep ik uit, het gelegt nergens na. Het is geen ernstig voorstel, dat men in verstandigen jongen kan doen. Niets van dat els bestaat. Ik heb slecht geslapen. Ik heb een benauwden droom gehad. Intussen had ik de rivers van de Elbe gevolgd en de stad omwandeld. Na de haven langs gegaren te zigen, kwam ik op den weg naar Altona. In Vergevoel bestuurd mij, in verwezenlijkt Vergevoel, want ik bemerkt spoedig mij leefgroben, die vlug turbine en opgejuimd naar Hamburg terugkeerd. Groben. Riep ik haar van verauto. Het jonge mij bleef in weinig verschrikt staan. Ik denk omdat zich op een groeten weg had toegeroepen. In 10 stappen was ik naast haar. Axel. Riep zich verwonderd uit. Wat? Komt gij mij te gemoet? Dat is lief van u, mijnheer. Maar, toen zich mij aanzag, bemerkt groben mij ongerust en ontsteld geleid. Wat scheelt aan? Zijt zich, mij de hand toereikende. Wat aan scheelt, groben? Riep ik. In 2 seconden en met 3 volzinnen was het lief mij op de hoogte van de zaak. Zich zweeg gedurende enige ogenblikken. Klopt haar hart gelig het midden. Ik weet het niet, maar haar hand beefde niet in de midden. Wij gingen wel 100 schritten verzonder in wat te wisselen. Axel. Zijt zich eindelijk. Leefgroben. 35. Dat zal een schoon race zijn. Ik sprong op bij die wadden. Axel.
den neef van ingeleerdwaardig. Het is goat, als in man zich onderschiet door de een of andere groot onderneming. Ho. Groben. Gijraat mij niet fom zulk in taakt terwegen. Neen. Leef Axel. Ik zou omgaan vergezellen, als in mij niet tot last moest zijn. Spreekt gij de waarheid. De waarheid. Ik. Mijges, vrouwen harten. Wat zegt gij tak onbegripelijk. Als gij niet de beschroomst alle levende wezens zegt gij de dapperst. De reed heeft geen invloed op jou. Dit kind moe dig die mij aan deel tenemen aan die taakt. Zich zou niet gevereisd hebben het wagstuk te ondernemen. Zich speelt mij to aan, taak bemijn die zich mij. Ik was van mij stuk gebracht waarom zou ik het verwijderen? Beschermd. Groben. Hanamik, which zullen zien, of gij morgen nog zo zult spreken. Morgen, lief Axel. Zal ik spreken als vandaag. Groben ik, elkander bij de hand houden die, maar in diep stilwegen bewaren die, vervolgden onzen weg. Ik was diep geschikt door de aandoeningen van deze dag. In elk geval dacht ik, zigen wij nog van den wansten juli, in die tussentijd zal wel iets plaats hebben, dat mij genist van zigen grillo onder den grond ter reizen. Het was avond, toen wij bij het who is in de Koningsstraat kwamen. Ik dacht de woning in rust. Nachwumt te bedie en de goed Martha bezicht te vinden met de eetzaal voor het laatst aan te stoffen. Maar ik had niet op het ongeduld van den professor gerekend. Hij schreeuwden was druk in de weer ter midden van in hoops jouwes, die enig goderen in de gang nederledden. De ud meid wist geen rod. Kom dan tak, Axel. Hast u tak, ongelukkig, riep mij zodra hij mij in de vert zag, alvalies is nog niet gepakt, mij papieren zigen nog niet in orde, ik vind den sluitel van mij reïsak niet mij reïskousen komen maar niet. Ik stond versuft. Ik kon niet spreken. Met moed kon ik des woorden uitbrengen, garen wij dan vertrekken. J. Ongeluksvogel, die liever gar wandelen, in plaats van hier te blijven. Garen wij vertrekken. Herhaald ik met een zwak stem. 36, J. Overmorgen ochtend met zonsopgang. Ik kon het niet langer aanhoren en vlot naar midden kamertje. Wil niet meer aan te twijfelen, midden had den namiddag gebruikt om zich ingedeeld de voorzigen race noodzakelijk verwerpen en gereedschappen aan te schaffen. De gang was versperd door taladers, touwen met nupen, toetsen, waterflesschen, eigen haken, breekages, met eigen beslagen stokken, houwielen, geno ego ten minst en man te beleden. Ik bracht in verschrikkelijke nacht door. Den volgenden morgen vroeg ik mij roepen.
Midgen besluit stond vast midgen dani et te openen. Ho kon ik weerstand beiden onder zo et stem, died is wadden sprak, leave Axel. Ik kwam uit midgen kamer, ik dacht, dat midgen ontdaren geleid, midgen bleekheid, midgen ruud van slapeloosheid, han uitwerking op groben nie et zuden missen nie en ha van gedacht doen veranderen. Ha, leave Axel. Zijt zich mij, ik zie, dat gij wat beter zich te ende nacht u kalmer heeft doen worden. Kalmer doen worden, riep ik uit. Ik liep naar midgen spiegel. Enja wel. Ik zag er niet et zo ekelig uit als ik vermoedde. Het was haast niet et te geloven. Axel. Zijt mij groben, ik heb lang met midgen vugt gesproken. Hij is in stout geleerd, in man van moed, en gij mo et niet et vergeten, dat zichen bloed in a weladen stroomt. Hij heeft mij zichen plannen, zichen verwachtingen, waarom en ho hij zichen doel hoopt te bereiken, als verteld. Hij zal slagen, ik twijfel er niet et aan. O, lieve Axel. Het is schoons ik zo wilde wetenschap op te offen. Welken roem verbied den hele den brok en zalfstralen op zichen reisgen uit. Bidje wetterugkomst, Axel. Zult gij in man zigens geluk. Vrijo te spreken, vrijo te handelen, vrijo kom, het mij blues den zwieg. Wadden gaven mij wedermoed. Ik trok groben mead naar de kamer van den professor. Zeid ik, is het vast bepaald, dat wij vertrekken. Wat? Twijfelt gij nog aan? Neen. Zeid ik hem niet et boos te maken. Ik wild slechts vragen, waarom wij zoveel haast hebben. De tijd vliegt immers met snel vaart voort en kan niet et teruggrepen worden. Maar wij hebben eerst den 26 mei, en tot aan het einde van juni, denkt gij dan, de moe. Dat men zo gemakkelijk op IJsland komt. Wat gij niet et els in gek weglopen, dan zou ik u medegenomen hebben naar het goderen kantoor voor Copenhagen, bij Liffender and Company daar zat gij zien hebben, dat maar in 37, dienst is van Copenhagen naar Reykjavik, den 22 van iedere maand. Martha het mij riepen ons in laatst vaarwel toe. Well nu. 38, well nu. Zo wij tot den 22 juni watten, zouden wij te late komen de shadar van den skartaris den krater van den sneffels te zien reken, wij mo et in dus zo spoedig mogelijk naar Copenhagen in middel van vervoer te zoeken. Ga koffer pakken. Hier wil niet et langer te praten. Ik ging wedder naar midgen kamer, groben volgde mij. Zich nam op zich in valies 11 werpen, die ik op midgen race nodig zou hebben, bij geen te brengen. Zich was zo weinig aangedaan, alsof het slechts in taktje naar Lubeck of Helgoland gold. Her handjes waren zonder overhaasting bezig, zich preet heel bedard, zich gaf mij de verstandig stridenen op voor ons onderneming.
Zich betuvad mij en tak was ik innerlijk zeer op harvestord. Somtijds stond ik op het punt om los te barsten, maar zich let niet op ging stelselmatig met haar rustig werk voort. Eindelijk was de leidstream van het vallis vastgegespt. Ik ging weer naar beneden. In den loop van deze dag was het aantal leveranciers van natuurkundig werktuigen, van wapenen, van elektrisch toestellen not vermeerderd. De goede Martha was suf van. Is midden heerlijk. Zeid zich mij. Ik gaf in toestemming teken. En neemt hij u meed. Ik herhaalde het teken. Waarheen? Zeid zich. Ik wees met den vinger het middelpunt der Aarde aan. Naar den kelder. Riep de oudmeid. Neen. Zeid ik eindelijk. Nog veel lager. Het wordt avond. Ik had geen bewustzijn meer van den vervliegen tijd. Morgen ook tenzij midnoem, verteken which precies is u. Teti en u weil ik els in leven lus klomp op midden bed. Des nachts keerden de schrikbeelden terug. Ik bracht die en nacht door met van afgronden te dromen. Ik was ten proeë aan waanzin. Ik voelde dat de stevige hand van den professor mij omklemde, me sleept, in den afgrond wierp, deed wezinken. Ik viel in onpeilbaar diepten met de toenemende snelheid van lichamen, die aan zichzelven overgelaten zijn. Mijn leven was slechts in eindeloos val. Ik ontwacht tevig fu, afgemat door vermoeien is en aandoening. Ik ging naar beneden in de eetzaal. Midden zat aan tafel. Hij verslond de spitsen. Ik zag hem aan met een gevoel van afschuw. Maar groben was big. Ik sprak niets. Ik kon niet eten. Te halfzes hudik het ratellen van inrichtuig op de straat. Kwamen groot wagen voor ons naar den spiegte, 39, altoona te brengen. Hij was weldra volgeladen met de kissen van midnoem. En vallis. Vroeg hij mij. Het is geared antwoordig bijnabeswij mendi. Breng het dan spoedig beneden, of wij zouden door astral den trein missen. Tjong mij nu lot te kampens schien mij onmogelijk to. Ik ging weder naar mijn kamer, en mijn vallis van de trappen laten die glijden, vlug ik het turnen. Op dit ogenblik droeg midnoem pulchtig de toegels van zijn huis in handen van groben over. Het lief mij behield herjwan kalmt. Zich omhels die heren voegt, maar kon in tran niet weeruden, toon zich midden wang met haar zacht lippen aanreikt. Groben. Riep ik. Go. Leave Axel. Go, zeid zich mij, gij verlaten weer bruid, maar vint bijge weterug komst havroetje terug. Ik klem die groben in midnomenie en nam plaats in het richtuig. Martha en het mij op den drumpel van het huis standi, riepen ons in laatst vaarwel toe. Dan sloegen de beide paarden, door het fluiten van den wormen aangevoed,
in galop den Weg naar Altona in hout, hoofdstuk 8. Altona. Kiel. Causa. Professor Thomson. Copenhagen. De Voorfrelse Skirk. Du is Lied. Altona, Eigenlijk Stadsgebied van Hamburg, is het eerst station van den Kluspweg, die ons naar den over van de Belt zou brengen. Binnen 20 minuten kwamen wij op Holsteinsken grond. Om 6:30 nu hield het richtuig stil voor het station. De tolrij kissen van Mijnum, zigen verbezen die reisbehoeven worden afgelaten, vervoerd, twijgen, van briefjes vooien, weder in den goederenwagen geleden. Om 7 nu zaten wij over elkander in dezelfde afdeling van een wagen. De locomotief fluit en zet zich in beweging. Wij waren vertrokken. Had ik mij in mijn lot geschikt? Nog niet. Doch de frisch morgen laat, de bijzonderheden van den weg, die telkens afwisselden door de snelheid van den trein, gaven mij een eigevleiding van mijn die opgepins. 40. Wat de gedacht van den professor aangaat, des liepjuis den trein vroet dit het langzaam ging naar den meetstaf van zigen ongeduld. Wij zaten alleen in den wagen, maar spreken niet. Mijnum ondertocht nog eens zeer oplettend den gansken inhoud van zigen zaken en van de reisdesk. Ik zag wel, dat hem geen enkel stuk ontbrak, dat hij nodig had voor de uitvoering zigener plannen. Zodra ego in netjes gevouwen paper het opschrift van de dienstkanselarij met de handtekening van den heer Christiansen, consul te Hamburg en vriend van den professor. Het moest dienen om voor ons de gelegenheid te openen om te Copenhagen aanbevelingsbrieven voor den gouverneur van IJsland te verkrijgen. Ook bemerkt ik het bij het document, zorgvuldig weggestopt in den geheimsten zak der brieventask. Ik vervloekt het uit den grond van mijn hart. En liet mijn blikken weder over het land garen. Het was in lang aaneenschakeling van niet zeer bezien swadig, eentonig, drassig en vrij vruchtbaar een zeer gunstig landstreek voor den aanleg van een spoeg en bijzonder geschikt voor direct ligging, waarop de spoorwegmaatschappijgen zou gesteld zijn. Maar de tijd was tekort, dan dat die eentonigheid mij had kunnen vervelen, want 3 uur na ons vertrek hield de trein te Kiel stil, op een paar schritten afstands van de zee. Daar ons baggage naar Copenhagen bestemd was, behoefden wij ons niet met bezig te houden. Tak volgde de professor zedde met een ongerustug, terwijl zich naar de stoomboot gebracht werd. Daar verdween zich in het ruim. Mijnum had in den haast de aansluiting van den spoeg met de boot zo goed berekend, dat wij een gehele dag voor ons hadden. De boot, Eleanor genoemd, vertrok niet voor den nacht. Dit verwekt een koorts van 9 uur, gedurende welk de lichtgerecht reiziger het bestuur der boeten en der spoorwegen, en de regeringen, die zulk misbruiken dulden, naar den duivel wenst. Ik moest met hem medepraten,
toon hij den kapitein der Eleanor daarover den mantel uitveegde. Hij wilde zijn dwingen ogenblik het vu aan testoken. De ander liet hem praten. Tekhiel moeta, even goat els op ieder ander plaats, in een die aan den dag komen. Al wandelen die langs de groenevers der baai, aan welke uiteindelijk stad zich verheft, al dwalen die door dit bosjes. Die het voorkomen given van in nesten in bundeltakken, en de villas bewonderen die elk voorien zigen van herkutbaardinrichting, katum, al lupen die en vloeken die, word het eindelijk nu des avonds. De roekwokken der Eleanor verdeelden zich in de lot. Het dik beef die door de chudding van den stoomketel, which waren aan boord en bezitters van twee koeien boven elkander in de enig cage uit der boot. 41. De toren van Vorfrelse Skirk. Quartier overtijnen worden de twee losgemaakt en de stoomeliep snel over het donker water van de groot belt. De nacht was duister, weer een fiks koelt en ging 42, hoogzie, enig kastvurensknen in de duisternis, later, ik weet niet waar, flikkerd in draaiend kastlit over de golven. Dit was als, wat ik van diesen eersten overtuigd onthield. Des morgens ter 7 nu landen wij ter Koza, in stad op de westkust van Zeeland. Uit de boot stapten wij over op een anderen spoeg, die ons door in niet minder vlak land dan de velden van Holstein voert. Wij moesten nog 3 reizen, voor which de hoofdstad van Denemarken bereikten. Mijnum had den gansken nacht genoeg gesleten. In zichen ongeduld stiert hij, geloof ik, den wagen met de voeten voort. Eindelijk kreeg hij de zee in het oog. De zond. Riep hij uit. Terlinker zich deze genwij in groot gebouw, dat in gasthuis scheen ter wezen. Het is in kranks in eigen gestit zijt in onze reis genuten. Goat, dacht ik, in zulken inrichting moesten wij ons leven eindigen. En ho groot het ook moog wezen. Tak zu dit hospital nog te klein zich no elde dwashed van professor Lidenbrock te bergen. Eindelijk, des morgens nu, waren wij te Copenhagen, de baggage wordt op in richtuig geleden en met ons naar het hotel de Phoenix in Bredgade gebracht. Daar was in half umeed gemoeid. Want het station is buiten de stad. Nadat mijnum zich wat opgenapt had, sleept hij mij. De portier van het hotel sprak dit en Engelsk, maar als talenkenner ondervroegde professor hem in godsdienst, en in godsdienst quiz die persoon hem de ligging van het museum van Noordskud hadden. De directie des bezijns waardig inrichting, waarin wonderen opeen gestapeld zigen, die voldo die zuden zich no de gestie dennis des lands op testelen uit zich nude stenen wapenen, zigen drinkskalen en kleinudien, was ingeleerd, de vriend van den consul te Hamburg, professor Thomson. Mijnum had voor hem in warmen brief van aanbeveling. In het algemeen ontving de een geleerd den ander zeer slecht. Maar hier was het anders.
De heer Thomson ontving, als in dienstwaardig man, Professor Lidenbrock zelfs eens niet zeer hartelijk. Het is bijna onnodig te zeggen, dat wij ons geheim voor den uitmuntenden directie van het museum verwegen. Wij wilden eenvoudig als belangloos liefhebbers IJsland garen bezoeken. De heer Thomson stelt zich geheel te onze beschikking en wij liepen de kain af om een zeilreisschip te vinden. Ik hoopte dat volstrekt geen middel van vervoer zou zijn, maar het was zo niet. In klein dienstje, de Valkyrie, zou den juni naar Reykjavik onder zeil garen. De kapitein, de 43, Herbjen, was aan boord, zijn aanstaande passagier drukt hem in zijn die driftig de hand, waarover die brave man zich in weinig verwonderd. Hij vond het heel eenvoudig om naar IJsland te garen, daar het zijn beroep was. Mijnum vond het verheven. De waardige kapitein maakt van die geestdrift gebruik om ons dubbel te laten betalen voor den overtocht op zijn schip. Maar wij kikken zo nauw niet. Zorgt dinsdagmorgen om 7 uur aan boord te zijn zeidgen, nadat hij een groot aantal speciedelders had opgestreken. Wij bedankten nu den heer Thomson voor zijn vriendelijkheid en keerden naar het Hotel de Phoenix terug. Dat gaat goed. Dat gaat zeer goed, herhaalt Mijnum. Welk gelukkig toeval, dat wij dit zeilklaarliggend schip gevonden hebben. Laten wij nu garen ontbijten en dan de stad bezien. Wij begeven ons naar Kongensnightor, een onregelmatige plaats, was ik in post bevind met 2 onschadelijk opgesteld kanonnen, die niemand was aangegen. Dit bij, in 05, was een Fransk restauratie van een kok, Vincent geheten. Wij ontbeten goed voor den metijang prijs van Weermark behoeft. Vervolgens vond ik in kinderachtig vermaken om door de stad te wandelen, Mijnum liep overal me, maar zag niets, nog het onbeduidend koninklijk paleis, nog de Frau uit de 17e die over het kanaal voor het museum ligt, nog dat verbazende, ledige paragraaf van Thorwaldsen, versierd met lelijk muikilderangen, die de werken van die beeldhouwer voorstellen, nog in invrig schoon park het beverlijk kasteel Rosenberg. Nog het bewonderenswaardig beursgebouw in renaissance-stijl, nog zijn klokje te uren, verwaardigd uit de dooreengeslingerd stuiten van vier bronzen draken, nog de grootmelens op de wallen welke verbazende weken opzwollen door den zeewind, gelig de zeilen van een schip. Ho heerlijk zoedende leefgroben en ik wandeld hebben naar de haven, waar de tweedekers en de fregatten rustig slippen onder hun ruud dak, langs de groenevers der straat, door die dit bosjes, in weermidden de citadel zich vertuilt, welke kanonnen hun zwarten muil tussen de takken der vlier en wilgenbomen uitsteken. Maar helaas. Zich was verweeg, midden groben, en mocht ik hopen haar uit weder te zien. Al wordt midden niets van des bekoorlijk plekjes,
Zu word hij tak levendig getroffen door het gezicht van een zekeren klokketer op het elende merk, dat het zu het westelijk gedeelte van Copenhagen uitmaakt. 44. Ik kreeg order om me daarheen te gaan. Ik stapt op een klein stoomboot, die op de kanalen voor en binnen weinige ogenblikken led zich aanbij de kwafkade. Na enig nauw westraten doorgegaan te zijn, waar beven, met half gel half grauwe broeken gekleed onder den stok der onderofficieren werkten, kwamen wij voor de voorvalse schurk. Die kerk levert niets merkwaardigs op maar zeer waarom Havridge toren de aandacht des professors getrokken had, van het plat dak afkronkeld zich van buiten een trap om de spits en zichen schroefliggen ontwikkelden zich hoog in de lucht. Laten wij hem beklimmen zijt mijnoem. Murder du is lijd, hernam ik. Inreden ter meer, gijmo et aanjuenen. Evenwel, kom, zeg ik u, wijmo et ingeen tijdt verspillen. Ik moest gehuzamen. In a passer, die ander over tijdt der straight woundie, gaf ons in salutel en de beklimming began. Mijnumjing mij met vlug schreden voor. Ik volgde hem niet zonder angst, want ik werd zeer licht in het hoofd. Ik had nog de vastheid der arenden, nog de gevoeligheid hanner zenuwen. Zolang wij nog binnen de moe schroef waren, ging als goot, maar na 150 tritten geklommen te zijn, sloeg de wind mij in het gezicht. Which waren op het plat dak van den toren gekomen. Daar begon de, met een bruislening voor la trap, welke tritten, die hoe langer hoe smaller worden, tot in het waneindig sknen te klimmen. Ik kan niet komen. Riep ik uit. Zat bij to evel in durf niet zeggen. Klim, antwoord de professor on me dugend. Ik moest dus wel volgen, terwijl ik mij stevig vasthield. De open lucht bedwelmde mij, ik voelde den toren door de rookwinden slingeren, mijn benen wilden mij niet langer dragen, ik kroop weldra op de knieën, toon op den bik, ik sloot de ogen. Ik kreeg neiging tot breken. Mijnum pakt mij nu bij den kraag en zo kwam ik eindelijk bij den kloot. Ziens. Zijt hij mij, ze goed uit. Gijmo et in den afgrond leren zien. Ik moest de ogen openen. Ik bemerkte de huizen. Die als het weer plat gedrukt en verbrijzeld waren door een valid lichem, ter midden van wakken rook. Boven mijn hoofd dreven zonderling gevormde wakken, en door inzichtsbedrogsknen zich mij onbewegelijk to, terwijl de toren, de kloot, ik, mijnum, met toeversnelheid worden rondgevoerd. In de vert strekt zich aan de een zijde het groen veld uit, aan de andere fonkelde ze onderin, 45, bundelstrelen. De zond vertoonde zich bij de landpunt van Elsineur met enig wit zeilen, als waren het vleugels van zeemeeuwen, en in den nevel ten oosten slingerden zich de nauwelijks zichtbaar. 46, Kasten van Zweden. Die Eindeloos ruimt dwald voor mijnuggen. Een straat van Reykjavik. Nochtans moest ik opstaan, reikt over en blij van en uitzien.
Mijniest les in de duis liid dudinu. Toon het mijn delige vrij stondo wedde after delen het stevige plavisel der straten terbeteden, was ik stigft worden. Morgen beginnen which wedde sprak de professor. Inderdaad, which vdegenig terrein herhaaldig die duis linkweg ken diefning. Tjong wil dank make merkbaar voorderangen in de kunst moet de hoogdron ters 1 omtrent 2.30. Inhoud, hoofdstuk 9. Het kattegat dot, skagen dot, naar het middelpunt der Aarde dot, het handschrift van Sannesem dot. Reykjavik. De IJslanders. De dag van het vertrek kwam. Den vorigenavond had de vrijen delige heer Thomson ons dringen die aanbevelingsbrieven gebracht voor Graaf Tramp, gouverneur van IJsland, den heer Picterson, coadjutor van den Bekoop en den heer Finsen, burgemeester van Reykjavik. Warm handdrukken waren de dank van mijnheer. Den ters des morgens, was ons kostbaar baggage aan boord van de Valkyrie. De kapitein bracht ons naar vrij nauwe hutten, geplaatst onder een soort van roof. Hebben wij in goeden wind. Vroeg mijnheer. Uitmuntenden antwoord kapitein. In zuidoostuwind. Wij zullen met den wind geno examekte en met volzeilende zond verlaten. Eenigen blikken later ging de chana onderzeil in de straat. Al zeilen worden bijgezee, de fok, de groot bazaren. Het Marseille en het Bramzeil. In later schien de hoofdstad van Denemarken in de Vergolven week terduikenie en ging de Valkyrie dit onder de kust van Elsineur langs. In den zenuwatigen toestand, waarin ik mij bevond, verwat ik de stem van Hamlet op den aanleggenden rijken verters en rondwelen. Verheven zinneloos. Zeid ik, gij zat ons zonder twijfel toejuichen. Gij zat ons mischien volgeno in het middelpunt van den aardbol een oplossing voor nieuwigen twijfel te zoeken. Maar verscheen niet op de uitmuren. Het kasteel is dan ook veel jorzer dan de heldhaftige dienst geweest. Het dient nu tot in praktijk verblijf voor den portier deze straat, waarschijnlijk zwitftiën duizend schepen van al-Natiin doorveren. 47. Het kasteel Kongborg verdween weldra in den nevel. Even als de toren van Helsingborg op den Zweedskinaver en de Channebug zakt onder de koelten van het Kattegat. De Valkyrie was in goed zeile, maar met in zeilskip weet men niet riekt, waar men op rekenen kan. Zich bracht naar Reykjavik kolen, kekengereed skap, aardjek. Wal in klederen en in ledinkeren, wij verzielden, allen dienen, maakten de geheel bemanning uit. Hoe lang zal de overtocht duren? Vroeg mijnheer aan den kapitein. In dag of en antwoord de laatst, indien which bij Faroe niet ter veel benut het noordwesten krijgen. Maar gij behoeft tak niet te verwijzen voor ter lange punthoud. Neen, mijnheer den Broek. Wees gerust, wij zullen tijdig geno aankomen.
Tjong den avon zeil de chana capshagen. De noordeligst punt van Denemarken, voer des nachts door de Shigerik, langs het uiteinde van Norwegian op de hoogte van Kap Lindisnes kwam in de Noordzee. Twee dagen daarna waren wij bij de Skotse kust op de hoogte van Peterhead rit de Valkyrie den Steven naar Faroe, tussen de Orkaden en de Shetlandseilanden door. Weldra wordt de chana bespoeld door de golven van den Atlantische Oceaan, het mooist tjong den noorduwind op laven en bereikt niet zonder moeite de Faroe. Den uitstens agde kapitein Miggennis, het stiligst deze eilanden, van dat ogenblik afly op het riekt op Kap Portland aan, op de zuidkust van IJsland gelegen. De reis levert niet bijzonders op stond de bezwaren des reisvrij goed door, mijnum was, tot zich groot verdriet en nog groter bestchamming, eenvoudig ziek. Hij kon dus niet aan denken kapitein gentel de frigen over den sneffels, over de middelen van gemeenschap, over de gemakkelijkst van vervoer. Hij moest die velderangen tot zich aankomst uitstellen en lag al die en tijd in zich hart, weer en wanden kreegten door het dueldig stampen van het schip. Ik moet bekennen, dat hij zich lot wel in beetje verdiende. Den 11 den peilden wij Kap Portland, daar het nog dag was konden wij den middels jokels die har beheert. De Kap besteed uit in groeten heuvel met stijl hellingen, die eenzaam op het strand zich verheft. De Valkyrie bleef op een aanzienlijke afstand van de kust, voer haar in westelijk richting langs, ter midden van talrijkskelen walvissen en haaien. Weldra vertoonde zich een verbazende, doorbord rots, waterskumen met doorstroomde. De Westman-eilandjes uit den oceaan op testigen, gelijken handvol rotsblokken op de vloerbergvlakte heengeworpen. Van 48. Dit ogenblik afkoos de chana het ruims op op een goeden afstand Kap Reykjanes ter veren, die den westelijken hoek van IJsland vormt. De hoogst aanstuwimige belet mijnum op het diktekemen, die door de zuidwestuwinden getande en verbroekeld kasten ter bewonderen. Echt vertigulator, na een storm doorstaan te hebben, die den chana dwang voort op takel te lopen. Peilt men ten oosten de beer van de punt van Skagen, weer gevallig krotsen zich in onmerkelijkheid onder de golven uitstrekken. In IJslandsk luds kwam aan boord en 3 uur later anchored de Valkyrie voor Reykjavik in de baai van Faxe. De professor verliet eindelijk zich hart, wel wat bleek en ontdaren. Maar altijd volgeestdrift en met van genoegen strelendiogen. De bevolking der stad, die bijzonder belang had bij de komst van een schip, waaruit ieder iets verwacht, kwam aan de baai bijeen. Mijnum hast zich zich driven die gevangenis, niet ter zeggen zich hospitaal, ter verlaten. Maar voor het dik van den chana verliet, trok hij mij mee naar voren,
met den vingerwies hij mij aan het noordelijk einde der baai in Hugenberg met twee toppen, in dubbelen kegel met eeuwig sneeuw bedekt. De sneuvels. Riep hij, de sneuvels. Namij door in teken in volstrekt stilwiggen op geled te hebben, stapt hij in het bootje, dat op hem wat. Ik volgde hem en weldra betreden wij IJslands bodem. Te stond daarop verscheen in man van in goot voorkomen en in generous uniform gekleed. Het was echter slechts in eenvoudig overheidspersoon, de gouverneur des eilands, Graaf Tramp in eigen persoon. De professor zag spoedig met wien hij te doen had. Hij overhandigde den gouverneur zijn brieven uit Copenhagen, en had in het dienstkinket gesprek plaats, waarin ik mij volstrekt niet mengde, en wel om een goedreden. Maar dit eerst gesprek had dit gevolg. Graaf Tramp stelt zich geheel ter beschikking van professor Lidenbrock. Mijnum wordt even aardig ontvangen door den burgemeester, den heer Vincent, gelijk de gouverneur in uniform, maar even verdelevend van aarde en betrekking. Wat den coadjutor, den heer Picturesen aangaat, hij deed juist een herderlijk kruis in het noorderkwartier, which moesten er dus voorlopig vanaf ZNOM aan hem voorgesteld ter worden. Maar de heer Friedrichsen, professor in de natuurwetenschappen aan de school ter Reykjavik, was een innemend man, wiens medekking ons zeer te stede kwam. Dis zeedeich geleerd sprak slechts IJslands en leesjergen. Hij bood mij zijn diensten aan in de taal van Horatius, en ik gevoeld, dat wij geschapen waren om elkander te begrijpen. 49. Hij was inderdaad de enig met wien ik kon spreken gedurende die midden verblijf op IJsland. Hans Bjelk. Van de drie kamers, waaruit zijn huis bestond, stelt die uitmuntende, 50, man twee ter onze beschikking, en weldra waren wij met ons baggage, over weer omwengde inwoners van Reykjavik in beetje verwonderd waren, te huis. Wel nu, Axel. Zijt mij noem, dat gar goed. Het moeilijkst is ik te den rug. Wat, het moeilijkst, riep ik uit. Zonder twijfel, wij behoeven nog slechts af te delen. Als gij het zo meent, het gij gelijk, maar als wij nedergedaald zijn, zullen wij toch wel wedermoeiten opstigen, denk ik. Oh. Daarover bekamer ik mij niet. Latens zien, ik heb geen tijd te verliezen. Ik ga naar de bibliotheek. Misschien is wel het een of ander handschrift van Sanne en dat zou ik gaan eens raadplegen. Dan ga ik intussen de stad ins door. Zult gij dat ook niet doen? Oh. Daar geef ik niet veel om. Het merkwaardig van IJsland is niet boven, maar onder den grond. Ik ging weekend doorloos rond. In de twee straten van Reykjavik ter verdwalen zou het gemakkelijk geweest zijn. Ik behoefde dus ook niet naar den weg te vragen. Hetgeen in de gibberental aanval verges shingen bloedstelt.
De stad strekt zich op in vrij large en moerassigen bodem tussen twee heuvels uit. In verbazen die lavastroom dekt haar aan den enen kant en daalt zacht gloeiend naar de zee. Aan den anderen kant strekt zich de grootbare van Faxe uit, ten noorden begrensd door den onmetelijken gletscher van den Sneffels, en waarin op dit ogenblik alleen de Valkyrie ten anker lag. Gewoonlijk zigen de Engelske en Fransk schepen tot bescherming der visserij op de Riedgeën kud, maar zich waren juist in dienst op de oostkust des eilands. De langst der beide straten van Reykjavik loopt evenwijdig met Denver. Daar wonen de koopleiden en winkeliers in hutten van ruud op elkander gestapeld balken. De andere straat, meer westelijk gelegen, loopt naar een meerheg, tussen de huizen van den bekoop en ander geen nering door die personen. Ik was weldra aan het einde van die doodske en treurige wegen, somtijds bespeurde ik wat verkleed gra, gelegen uitwollen tapaged, dat door het gebruik gehaald worden is, of wel iets dat op in most ungelijk, welks schraal groenten, aardappelen, kool en later met gemak op een lilliputtafel hadden kunnen staan, enig quidnen die gelbloemen trekten ook in zonnestraaltje op de vengen. Omtrent in het midden de, geen handeldrijven die, straat vond ik de algemeen begraafplaats, omgeven van in aardenmoe, en waarop geen gebrek was aanruimd. Enig stappen verder kwam ik aan het huis van den gouverneur, in bovel in vergelijking van het Hamburgsk stadhuis, in paleis bij de hutten der IJslandsk bevolking. 51. Tussen het meerheg en de stad verhef zich de kerk, in protestantschen smaak gebouwd en verwaardigd van verkalkt stenen, die de vulkanen uitbreken. Bij hevig westuinden kan het bijna et anders of haar dak van ruud panin moet afwaaien, tot groot shade der geluvigen. Op een naberige hoogte bemerkt ik de National School, waar men, zoals ik later van mijn gastheer vernam, Hebreeuws, Engelsk, Fransk en Diensk onderwijs, via talen, waarvan ik tot middenschen die geen enkel woord kende. Ik zou de laatst juist zigen van de 40 leerlingen, die des klein school telt, en onwürdig met hen in die kasten met 2 afdelingen teslopen, waarin zwake gestellen reeds den eersten nacht moet instikken. In 3 uur had ik niet alleen de stad, maar ook heren strekken bezocht. Haar voorkomen was in het algemeen hoogst treurig. Geen boemen, geen plantengroeier was om zu zeggen te zien, niets dan de kamen der vulkanist trotsen. De hutten der IJslanders zigen van aarde en veen gebouwd en de muren hellen binnenwaarts over, zich gelegen op den grond geplaatst. Die daken zigen betrekkelijk vruchtbaar weiden. Dank zich de warmte van de woning, groeit het gra vrij goed, dat men zorgvuldig in den hutigd mee. Anders zouden de huisten op die groen woningen komen grazen. Op middenuitstapje ontmoet ik weinig inwoners, in de handeldrijven die straat komende, zag ik het grootst deel der bevolking bezig met kabeljauw, het voornaamstartikel van uitvoer, te drogen, te zouten en te leden.
De manensknen fish, mertrug, zich hadden wel iets van blond ditkes met pains en diogen, die zich min of meer bijten het menskdom gewoelen, bolingen in dat bevrozen land opgesleten, waven de natuur wel Eskimo's mooist maken. Daar zich hen vere oordeelde op de grens van den poolcirkel te leven. Ik beproef die te vergeefs in glimlach op hun gelaat te betroppen, zich lachten somtijds door een soort van onwilligheid samentrekking der spieren, maar zich glimlachten niet. Hun kleding bestond uit in grove bezero en van zwart wol. In el Scandinavische landen bekend onder den naam van vadmel in hout met breed randen, in broek met rude bijs en in stuk leder op de wigs van schijzel gevouwen. De vrouwen met in treurig en lichtzaam voorkomen en in vrij lief maar wezenloos gezicht, waren gekleed met in lichtvuur en in rok van donker vadmel. De ongetrouwd droegen op haar kransjuigs gevlochten haren in gebreid bruin mutsch, de getrouwd wonden haar hoofd in gekleden doek, met in top sieraad van wit linnen. Tonig na een fikschwandeling wedden na het huis van den, 52, heer Friedrichsen ging, vond ik mijnum reeds in gezelschap van zijn gastheer. Inhoud, hoofdstuk X lees last der IJslanders dot, letterken die der IJslanders dot, de sneffels dot, overzee of land. Het middagmaal was good, het word gulzig verslonden door professor Lidenbrock, wiens maag door het gedwongen vasten aanboorden in bodemlozen afgrond was veranderd. Dis meer dienst dan IJslandsk matigd had op zichzelven niets bijzonders, maar ons meer IJslandsk dan dienst gastheer herinnerd mij de helden der loud gastvrijheid. Het was du idelig zichtbaar, dat which better bij hem te huis waren dan hijzelf. Het gesprik word in de landtaal gewoord. Welk mijnum met dit de heer Friedrichsen met leesjen vermengden, opdat ik het zo kan involgen. Het liep over wetenschappelijk onderwerpen, zoals dat aangeleerden past, maar professor Lidenbrock was uiterst behoedzaam. En zich nugen bevelen mij bij iederen volzin in volstrekt stilwitchen aan betreffen die ons toekomstige plannen. Allereerst vroeg de heer Friedrichsen mijnum naar de toekomsten zichne nasporingen in de bibliotheek. Waar bibliotheek riep de laatst, bestaat slechts uit geskonden beken op bijneledig plakken. Wat? Riep de heer Friedrichsen, which bezitten ik duizend delen, waaronder veel kostbaar en zeldzam zijn, werken in de Scandinavische taal, enlhetnieuws, waven Copenhagen ons jaarlijks vooruit. Wazitten die ik duizend delen dan? Ik, midden heer Lidenbrock. Zich garen het gansk land door, men heeft smeek voor de studie op ons bevrozen eiland. Geen boer, geen visje zult gij aantreffen, of hij kan lezen en luist. Wij denken, dat de beken niet bestemd zich te beskimmelen echter in eigen treliehik, waarvan de blikken der nieuwsgierigen. Maar versleten ter worden onder de ogen der lezers. Ook garen die delen van hand tot hand, doorbladerd, gelezen en herlezen, en de kwijtels komen zich eerst na een of twee jaar weder op hun plank trekt.
Met Zecharias Bicht Antwoord Mijnoom, Veim Delingen Intuition, 53, wat zo that. De Veim Delingen hebben hun bibliotheek tehuis, en voor als moet in ons boen leren. Ik herhaal het, de lief die voor de studie zit in het IJslandsk bloed. Zo hebben wij in 1816 in letterkundig genootschap opgericht, dat goed ga, veim die geleerden stellen een eer in tot het behoren, het gift bekenoot, bestemd voor de opvoeding onze landgenoten en bewegstweerdiensten aan het land. Als gij in onze corresponderen delen wilt zijn, midden hele den brok. Zult gij ons het grootst genoegen doen. Mijnoom, die reeds lid was van in hondertal geleerd genootschappen, nam het aanbod zo gunstig aan, dat de heer Friedrichsen erdoor getroffen wordt. Dis hernam, wees nu zo goed mij de beacon op te nemen, die gij in ons bibliotheek gehoopt had te vinden, misschien zal ik u die non die inlichtingen kunnen geven. Ik zag mijnoom aan. Hij aarzelde te antwoorden. Dat reikt streeks zijn plannen. Na enig nadenken besloot hij echter te spreken. Midden heer Friedrichsen. Zeid hij, ik wilt weten, of gij onder de uitwerken ook die van Ansanasem bezit. Ansanasem, antwoord de Reykjaviksch hoogleraar, gij wilt spreken van die engeleerd uit de 16e die tegelijk in groot natuurkundig, in groot godmaker en in groot reiziger was. Juist. In van de sieraden der IJslandsk letterkunde en wetenschap. Zoals gij zet. In der vermeerdst mannen. Ik stem het toe. En wiens vermetelheid zich vernuft evenad. Ik zie, dat gij hem goed kent. Mijnoom was bijtens ik zelven van Vugdi, toen hij zo over zich held spreken. Hij verslond den heer Friedrichsen met de ogen. Wel nu. Vugdi hij, zich werken. Ik. Zich werken bezitten wij niet. Ho. Op IJsland. Zich bestaan nog op IJsland nog ergens anders. En waarom niet? Omdat Ansanasem wegens ketterij wordt vervolgd en zich werken in 1573 te Copenhagen door belschanden worden verbrand. Zeer goed. In orde, riep Mijnoom tot groot ergernis van den professor in de natuurwetenschappen. Wat zet gij daar? Vroeg deze. J. Als wordt du ijdelig, als staat in verband, als is opgehelderd, 54, en nu begrijp ik, waarom Sanasem, op den index geplaatst en gedwongen de ontdekkingen van zich vernuft te verbergen, onder in onverstaanbaar geheimschrift het geheim, welk geheim? Vroeg de heer Friedrichsen driftig. In geheim, dat, woven, antwoord Mijnoom aarzelend. Het gij misschien het in een ander bijzonder document, hernam ons gastheer. Neen. Het was slechts een veronderstelling. Goed hernam de heer Friedrichsen, die de vriendelijkheid had niet verdiend op aan te dringen, toen hij de verwarring van zijn gast zag. Ik hoop voegde hij erbij,
dat gij ons eiland niet zult verlaten, voor gij uit zich delfstoffelijken rijkdom gepakt het. Zeker niet antwoord mij noem, maar ik kom wat late, zich hier reeds geleerden juist. J. Midden hele den brok. De arbeid van de heren Olofsen en Povelsen, op bevel des konings verricht, de studien van Troil, de wetenschappelijke zending van de heren Gamardi en Robert aan boord van de Franske wet la recherche 1, en onlangs nog de wonemingen de Franske geleerden op het fregat la Reine Hortense, hebben de kennis van IJsland zeer vermeerderd. Maar, geloof mij, is nog wel wat te doen. Denkt gij? Vroeg mij met in onnozel gezicht, terwijl hij zich best do mhet flikkeren zich urgent hermetijang. J. Wat nou uitbekende burgen, glitches en vulkanen zich nog te bestuden. Zonder verweeg te garen, ziet gij den berg, die zich aan den 16e verheft. Dat is de Sneffels. Zo. Sprak mij noem, de Sneffels. In de merkwaardigst vulkanen, wiens krater men zelden bezoekt. Inuit Gebrandi. O, al sedert 500 jaar. Wel nu. Antwoord mij noem. Die zenuwachtig zich binnen over elkander slo ego niet van zich stoel op te springen. Ik heb wel lust mij geologisch studien te beginnen met die en Sneffel. Vessel, hoe zet gij? Sneffels genaamde uitmunten die heer Friedrichsen. Dit gedeelte van het gesprek was in het leesje gewoord. Ik had als verstaan en kon mij moeilijk goed houden, toen ik zag, hoe mij zich aan als zichtbaar te worden het bedwang, hij zet in onschuldig gezicht, dat wel op het grigen zijn van inuden duivel gelijk. 55, J. Sprak hij. Midden besluit is door ze die bepard, which zullen beproeven die en Sneffels te bestigen, misschien wel zich krater te bestuden. Het spijt mij zeer antwoord de heer Friedrichsen, dat midden bezierden mij niet toelaten mij te verwijderen, ik zou u met genoegen en not vergezeld hebben. O, neen. O neen, antwoord mij driftig, which willen jemand lastig vallen, midden heer Friedrichsen. Ik bedank u hartelijk. De tegenwoordigheid van ingeleerd zoals gij zo zeer nuttig geweest zijn, maar de plitten van ambt, ik vertrouw, dat ons gast hier in de onschuldige IJslandsk ziel de grove spotternig midden niet begreep. Ik keur het zeer goed, midden hele den brok. Zijt hij, dat gij met die en vulkaan begint. Gij zult daarin rich genoegst van wetenswaardig wonemingen inzamelen. Maar zeg eens, hoe denkt gij het stijreiland van den Sneffels te bereiken? Over zee door de Bari over te steken. Dat is de kortste weg. Ongetwid veld, maar gij kunt die en onmogelijk nemen. Waarom? Omdat te Reykjavik geen enkel boot is. Duivels. Gij moet de kust volgen en overland garen. Dat is lange maar belangwekkender. Goed. Dan zal ik mij van in gidstrikten te voorien. Ik kan u erin verschaffen.
In Vertrude verstandig Persoon. J. In B1 van het Schiraland. Het is in Ida ganzen Jager, in zeer bekwam man, over wien gijtiverdens alt zigen. Hij spreekt goed Diensk. Wanneer kan ik hem spreken? Morgen, als gij wilt. Waarom niet vandaag? Omdat hij eerst morgen komt. Tot morgen dan. Antwoord mijnums attend. Dit belangrijk gesprek eindigt in eigenblikken later met de warm dankbetuigingen van den ditkin professor aan den IJslandschen. Gedurende dit middagmaal had mijnum belangrijk dingen vernomen, de gestie dennis van Sannesem, de reden van zigen geheimzinnig document, dat zigen gastheer hem niet op zigen taakt zu vergezellen, dat den volgenden dagen gids ter zigen bestchecking zu zigen. 56. One la research word in 1835 door den admiraal du Peruit zonden de sporen in a virongelacht expeditie, die van den heer de Blossevel, van la Lillois, waven men niet bericht heeft gehad, op te zoeken. Inhoud, hoofdstuk 11. Ideganzen dot, Hans Bjelk dot. Toestel van Rumkov dot, Reis verraad dot, Utrusting voor den taakt. Des avonds die dik een klein wandeling langs den over van Reykjavik kwam vroegte hu is midden te leggen in midden bedstead van plakken, waarin ik rustig sliep. Toen ik ontwacht, hoe ik midden druk spreken in de aangrenzende kamer. Ik stond dadelijk op haast naar hem toe te gaan. Hij sprak Diensk met in groeten, fixgebouwden man. Die groet kerel mooist bij ten woenstuk zigen. Zigen zacht blauwelgen zigen zeer groet vrij openhartig gelaatsknen mit schrander toe. Lang heren, die zelfs in Engeland voorzichtig zuden doorgegaan zigen, vielen op zigen breed schouders. Dis inbulling was vlug in zigen bewegingen, maar hij maakt weinig drukt met zigen ommen, als in man. Die de gibberentaal niet kende of meinucht. Als te kende in hem in vermaakt kalm, niet trug maar rustig gestel. Men gewoeld, dat hij niemand iets vroeg, dat hij werkt, als hij lust had, dat in des world zigen which begeert nog verwonderd nog verstoord kon worden. Ik maakt de virtuele desigden van dit karakter op uit de which zwarp de IJslander den stortvloed van wadden van midnum aanhud. Hij bleef met over elkander geslagen ommen staan ter midden van de menigvuldige gibberen van midnum. Te ontkennen dreed hij zigen hoofd van de linker naar de rechter tijde. Hij begeet te bevestigen, maar zo weinig, dat zigen lang heren zich nauwelijks bewegen. Hij dreef de spermheid zigen bewegingen tot vrekheid toe. Voorzitter, uit het voorkomen van die man zo ik niet zigen beop van jagerop gemaakt hebben, hij mooist wel het wild niet verschrikken. Maar hoe kon hij het betroppen? Als word opgehelderd, toonde heer Friedrichsen mij verteld, dat die bedaard man slechts in jager van Ida ganzen was, in vogel, wiens dons den grootsten rijkdom des elands uitmaakt. Dit dons heet ook Idadens,
is niet veel moet nu digo mhet ter vertamelen. Hij gelijk op in Centaurus met zes voeten. In het begin van den zomerboot het which vier van den Ida, een mooi ganzen soort, haar nest onder de rotsen der fjords waarmee, 57, de kust omringd is, als dit nest voltooid is, bekleed zich het met figen veertjes, die zich uit her borst plukt. Dadelijk komt de jager of lever de koopman, plundert het nest en het which figure, 58, weder aan het work, dat duurt zo lang, als zich nogthans heeft. Als zich geheel kaal heeft geplukt, trekt het mannetje op zich buurt zich de venuit. Maar, daar het hardy en grove pluksel van diesen geen handelswaard heeft, neemt de jager de moed niet om hem het bed voor zich brood sil te ontstelen, het nest wordt dus voltooid, het which filet her iron, de jongen komen uit, en het volgen die jaar begint de oogst van het idedens weder. Dan nu de ideniet de stijl rotsen kiest om het nest te bouwen, maar weleer de toegankelijk en vlak rotsen, die in ze uitlopen, kon de IJslandsk jager zich beop zonder groot inspanning uitoefenen. Het was in bo, die zich nugst niet behoeft te zijn nog te maaien, maar slechts binnen te halen. Die deftige, onverchillig stilwidgen die man heet Hans Bjelk, hij kwam op de aanbeveling van den heer Friedrichsen. Hij was ons aanstandigids. Zijn manieren steken merkelig afbij die van mijnum. Tak worden zich het gemakkelijk kins. Geen van beiden zag op het geld, de een was geared om aan te nemen wat men hem bood, de ander om te geven wat hem gevraagd wordt. Nut wordt in koop gemakkelijk geslaten. Wordt afgesproken, dat Hans ons geleiden zou naar het dorpste pij, op de zuidkust van het Schiereiland van den Sneffels gelegen, aan den voet van den vulkaan. Overland zou de afstand omtrent 22 mijl bedragen, een reis die men, naar het gewoelen van mijnum, in 2 dagen kon doen. Maar toen hij vernam, dat het dienst mijl waren, elk van via 21.000 voet, moest hij zich berekening veranderen en wegens den slechten toestand der wegen op 57 dagen reis rekenen. Via perden zouden ter zich een bestchecking gesteld worden, 2 om hem en mij te dragen, 2 anderen voor ons baggage. Hans zou naar te voet garen. Hij kende dit gedeelte van de kust volkomen en beloofde den kortsten weg te zullen nemen. Zich verbintenis met mijnum verstreek niet bij ons aankomst testapij, hij bleef in zijn dienst, al den tijd die nodig was voor zijn wetenschappelijk taakten, voor een beloning van 3 Rijksdaalders toe per week. Alleen wordt uitdrukkelijk bepaald, dat die som den gids zaterdag van zou uitbetaald worden, dit was de woord zijn qua non van zich verbintenis. Het vertrek wordt bepaald op den 16 den juni. Mijnum wil den jager zich godspenning geven, maar is weigerd getaf. Efter zijt hij.
Later voegde de professor mij tot veldering toe. Zodra het verdrag gesloten was, ging Hans onmiddellijk weg. 59. In firm vent, riep mij noem, maar hij vermoed geenszins welk voor hem die rol de toekomst voor hem heeft weggeled. Vergezeld hij ons dan. J. Axel. Tot in het middelpunt der Aarde. Echt en vertigo bleven ons nog over, tot midden liedwezen moest ik zedie aan ons toebereidselen besteden, which hadden al ons verstand nuttigo ieder verwerp op de voordeligst which schikken, de instrumenten aan den enen kant, de wapenen aan den anderen, de gereedschappen in dit pak, de levensmiddelen in dat. In als via groepen. De instrumenten bestonden uit, wanneer in Honda gradigen thermometer van Igel, doorlopen die tot 150 grad, het geen mij terwijl of niet geno ectos schien. Terwijl, indien de omringende warmte zo hoog moest klimmen, in welk geval which gebriden zouden worden. Niet geno als het op aankwam den warmtegrad van bronnen of van smeltende stoffen te meten. Twee in lattitis meter met verdict lat, ingericht lat drukkingen aan te which zen, huge dan die van den dampkring op den waterspiegel. De Barometer zo kani et voldo die juist zigen. Da de drukking de lat moest toenemen in evenredigheid van ons deling beneden de oppervlakte der aarde. 23 meter van Boschen as junior ter Geneve, juist gegeld naar den middagcirkel van Hamburg. Voor twee kompassen voor de helling en de afwijking. 5 in nachtkijke. 6 twee toestellen van Rumkef, die door middel van een elektrisch instrument zeer dragbaar, veilig en weinig plaats innemend licht geven. 3. 60. De wapenen bestonden uit twee karabijnen van Perlie Moore en Company en uit twee revolvers van Colt. Wat die wapenen? Which hadden toch geen wilden nog verschieden te verwijzen, denk ik. Maar mijnums schien evenveel prijs te stellen op zigen toe als op zigen instrumenten, verloop een aanzienlijk hoeveelheidsgeekatoen, dat onaantastbaar is door de vochtigheid en in uitzettingsvermogen het gewoon kruid verovertreft. De gereedschappen bestonden uit twee breekages, twee houwielen, een talader, 3 mettige beslagen stokken, een bijgel, een hamer, een dozage nijgen wiggen en buten en lang touwen met nupen. Dat maakt een aardig pak uit, want de ladder was 300 voet lang. Eindelijk kwamen de levensmiddelen. Het pak was niet groot, maar geruststellend, want ik wist dat het aangepast vlees en scheepsbeschut voorraad voor 6 maanden bevat. De drank bestond alleen uit Geneva, water was volstrekt niet, maar which hadden waterflessen en mijnum rekende op de bronnen omz te vullen, de bedenkingen. Die ik in het midden had gebracht betreffende hoedanigheid, haar warmtegrad, en zelfs haar gemis, waren zonder gevolg geblieven. De nauwkeurige opsomming onze reisartikelen te voltooien noem ik nog een dragbare apotheek, bevatten die skeren met stomplemitten, spoken voorbreken, in stuk lint van ons wasschingeren,
Zwattels en compressen, kleefpleisters, in late bekken, schrik onjigen diefwerpen, daarin boven in aantal vliesjes, bevatten die aardappelen siroop, want hielen die alcohol, vloeibaar as egen zulad, as nie en ammoniak, laat sinigen, weer gebruik nie et zeer geruststellend is, eindelig, de stoffen nudig worden toestellen van Rumkef. Mijnum had ook gezorgd voor in verraad tabak, jagt cruit en zwam, zoals voor inladen gordel, en hijom de middeldroeg, en waarin zich in voldo die hoeveelheid goed en zilvergeld en paper bevond. Goedschoenen, waterdicht gemaakt door in overtreksel van ter en gonlastiek, waarin 10 getal van is per bijde schapen gepakt. Zo gekleed, Jesko id en nu het jurist is ridden, waarom wij niet heel verzoeden garenzijд mijnum. De dag van den 14 den word geheel besteed met die virtuele diefwerpen testchikken. Des avondzaten wij bij Grave Tramp, in gezelschap van den burgemeester van Reykjavik en van Dr. Heil Tollen, den groeten geneesheer des lands. De heer Friedrichsen was niet onder de gasten. Ik vernam later dat de gouverneur en hij overhoop lagen over een zaak van bestuur en elkander niet bezochten. Ik had dus geen gelegenheid om in wat te begrijpen van hetgeen op dit half officieel maal gesproken wordt. 61. Ik merkt alleen op, dat mijnum den gansken tijd doorpraat. Het pedweigerd op nieuwen chad den kop. Des anderen dags den 15 den, waren de tobereidselen afgelopen. Ons gastheer vriend den professor in aangenaam gestion door, 62, hem Kurt van IJsland te overhandigen, die veel juist was dan die van Henderson. De Kurt van Olaf Nicholas Olsen, op de ska van 1/480000 nu het gegeven door het IJslandsk genootschap van letterkunde, naar den land met kundigen arbeid van den heer Skiel Friesig en de plaatselijke opnemingen van den heer Bjorn Gumlingson. Het was een kostbaar document voor in delfstofkundige. De laatste avond werd doorgebracht in vertrouwelijk praatje met den heer Friedrichsen, voor wien ik een levendige sympathie had opgevat. Op het gesprek volgde in vrij onrustige slaap, voor mij ten minst. Terwij des ochtends werd ik wakker door het gelinnik van vier paarden, die onder mijn venster fire trappelden. Ik kleed mij hastig en ging op straat. Daar bracht Hans het overkot onze baggage op den wagen, zonder zich zo te zeggen te bewegen. Tak werkt hij met een ongewoon behendigheid. Mijnum maakt veel drukt voor niet uit, en de gids schien zich weinig zich aanbevelingen te bekomen. Als was thesis u afgelopen. De heer Friedrichsen drukt ons de hand. Mijnum bedankt hem zeer hartelijk in het IJslandsch voor zijn vriendelijk gastvrijheid. Ik voor mij uit in mijn zeerlijkst leesjen in hartelijk groei, daarop zetten wij ons in den zadel, en de heer Friedrichsen riep mij tot laatst afschied dissen dit regilto, die en Virgilius voor ons,
met den week onbekende reizigers, schien geschreven te hebben, it quacum kvium diderit fortuna sequima, die late ons den week volgen, waarheen de fortune ons zal leiden. Want is naam wordt gegeven aan de nauwelijkheden in de Scandinavische landen. To ruimate. 3 de toestel van Ruhmkorff bestaat uit een kolom van Bunsen, in working gebracht door middel van het dubbelcranium uit van potask, dat rakeloos is. In inducte toestel brengt de elektriciteit door de kolom voorgebracht, in verband met in lantaarn van in bijzond inrichting. In des lantaarn bevindt zich een bijgenalatelde slang, waarin alleen in overkot van koeljuigers of van stikstof overblijft. Als de toestel werkt, wordt dit gaslicht gewend en verschaft in wittig en aanhoudend licht. De kolom en de inducte toestel worden in inladenzak geborgen, die en de reiziger als in bandelier drukt. De lantaarn uit genomen zich die gift geno licht in de zwartst duisternis, zich leidt toe, dat men zich zonder was voor ontploffing in de brandbast gassen wagt en gazelfstijp onder water niet uit. De heer Ruhmkorff is ingeleerd en bekwam natuurkundig. Zijn groot ontdekking is de inductie toestel, die weerloofd om een elektriciteit van hoogdrukking wordt te brengen. In 1864 heeft hij den Wijsvierigen prijs van 50.000 frank verkregen, die in Frankrijk voor de vernuftigst toepassing der elektriciteit had uitgeloofd. Inhoud, hoofdstuk 12. Aanvang van den tacht dot, door IJsland dot, het vlek gefunis dot, overtuigd van den fjord. Toen which vertrokken, was de lot betrokken, maar het weder vast. Which hadden nog of matten die warmed nog plasregens ter veriezen. Het was juist goed weder verreizigers. Het genoegen, te paard in onbekend land door te trekken, maakt, dat ik het zo nauw niet nam met het begin der onderneming. Ik genoot ten vol het geluk van den reiziger, met betrekking, 63, tot verveldwensken en vrijheid. Ik begon de zaak anders in te zien. Wat wag ik ook zeid ik bij mijzelven, door het merkwaardigst land te bereizen, in zeer belangrijken berg te beklimmen, en in het ergst geval op den bodem van in uitgebranden krater af te delen. Het is duidelijk, dat die sannesem niets anders gedaan heeft. Wat nu het bestaan aangaat van een galerij, die op het middelpunt van den aardbol uitloopt, het is louter verbeelding, stellig onmogelijk. Wat dus voor goeds in deze tacht is, wil ik opmerken en niet veel over redeneren. Nauwelijks had ik zo'n gedacht of which hadden Reykjavik reeds te den rug. Hans ging voorop met in snellen, gelijkmatig en vasten pas. De twee paarden, die ons baggage droegen, volgden hem, zonder dat men ze die behoefde testen. Vervolgens kwamen Mijnumi en ik. En wallig zonder een alteslicht figuur te maken op ons klein meerstukten. IJsland is in de grootste eilanden van Europa,
het heeft 1400 mijl per vlakt en telt slechts 60.000 De aardrijkskundigen hebben het in 4 delen verdeeld, en which moesten bijna in een richting het zuidwestelijk gedeelte, zuidwestenfjordunk doortrekken. Zodra which Reykjavik verlieten, had Hans onmiddellijk de kust der zee gevolgd, which trokken door Schrailweiden, die haar best deden groen te zeggen, maar het geel die beter. De rimpelig toppen der traket masses aan den 16e hadden door de oostelijk nevels in stomp voorkomen, so wijgel skitterden enig hoepen snie, het verspreid licht samen trekken die, op de hellingen der verwijgde toppen, enig stoutezig verheffen die piken burden door de grauwe wolken en verschenen wedde boven de driven die dampen. Gellig aan klippen, die in de bovenlat opdoken. De kwijtels ritten dijketnen van door rotsen zich zeewats en drongen zich tot in de weiden door, maar bleef tak altijd druimt geno ego voorbij te rijden. Ook keken ons per de nood instinct de gunstigst plekken, zonder in ogenblik han loop te vertragen. Mijnum had niet eens de trusto zigen richting met de stem of de zweep aan te vuren, hij had geen recht ongeduldig te zeggen. Ik kon in glimlach niet bedwingen, als ik die en groeten man op zigen perch zag zitten, en daar zigen lang benen langs den grond sleepten, gelijk hij op in centaurus met zes voeten. In goot beest, zeid hij. Gij zult zien, Axel. Dat geen per de het IJslandskin schranderheid overtreft, snie, stormen, aanbegaren bergwegen, rotsen, gletsjers, niet hot het tjang. Het is moedig, moedig, voorzichtig. Niet in mispas, niet interrupted. Als een rivier of in fjord moet overgetrokken, 64, worden, en dat zal nog al insgeburen, zult gij zien, ho het zonder aarzelen ter water ga, gellig in tweeslachtig dier, en den tegenoverliggenden over bereikt. Maar which moet in het niet te veel aanzetten, which zal in het laten begaren, en dan zullen which zeker door elkander pedagd en ugaren ze vleggen. Which, dat which val ik niet aan antwoordig, maar de gids. Oh. Daarover bekamer ik mij niet. Die lieden lopen, zonder dat zich het merken, en dis beweegt zich zo weinig, dat hij niet moe kan worden. Als het nodig is, zal ik hem echter midden per de verstaan. Ik zo spoedig kramp krijgen, als ik niet enig beweging nam. De garen goot, maar men moet ook aan de benen denken. Intuition ridden which stevig door, het land was reeds bijna onbewoond. Hier en daar vertoon die zich een afgelegen huif, in alleen staan die boven, van hout, die en lavabroken gemaakt, als in bedella aan den rand van in Hollenweg. Die vervelen hatten zich uit. Alsof zich het mededugen der voorbijgangers of smeekten, en bijna zo men haar een armoes geskenken hebben. In dat land waarin volstrekt geen wegen, zelfs geen voetpaden, en de planten groeien, hogering ook,
had weinig tichts nudig de voe stapen durzelt zijn reiziges uit ter wisschen. Tag telt dit gedeeld der provincie, dit bij de hoofdstad, met onder de bewoonde en bebouwd strekken van IJsland. Wat zouden dan de strekken zijn, die nog woester waren dan des woestigen? Op een week van in half garens hadden wij nog geen boorde deze had en staan, nog in wilden herde ontmoet, die een kudde wide, welk minder wild was dan hij, niets anders dan een eig verlaten koeien en schapen. Wat zouden dan de juisten zijn? Die jes shuddy nhet onderst boven gekeerd waren door de uitbarstingen, veroorzaakt door de vulkanisch ontploffingen en ondraagschken. Wij zouden ze die later leren kennen, maar de Kurt van Olsen raadplegen die zag ik, dat men ze die vermeed door den kronkelenden vervolgen. De groot vulkanische beweging heeft zich inderdaad meer tot het midden gedeeld des eilands bepaald. Daar hebben de horizontale lagen van opeengestapeld rotsen, in het Scandinavisch traps genoemd, de struiken trachyet, de uitgebreekt basalt, de tufstenen en de vulkanische ophopingen van virtuele delfstafen. De stromen lava en smeltend porphyr. In onnatuurlijk verschrikkelijk land gevormd. Ik vermoed die toongeenzins, welk schouwspel ons wat op het struiland van den sneffels, waar die verwoestingen in a woeden die natuur in verslijken begeerd vormen. In Meletisch. Herhaald midgenoom. Tweeuna ons vertrek van Reykjavik kwamen wij in het vlek, 65, Gofunes, Aolkerkje of Hoofdkerk genoemd. Het levert niets bijzonders op het bestond uit slechts weinig huizen, nauwelijks voldoende om in dit gehucht te vormen. 66. Hans hield in half uur stil, deelt ons sober ontbijt, antwoord met jaen nien op de vragen van midgenoom betreffende den toestand van den week, en toen men hem vroeg, waar hij den nacht dacht door te brengen, antwoord hij alleen, Garda. Ik raadpleegde de Kurt om te zien wat Garda was. Ik zag een boot van die en nam andervers van den Valfjord, via Mijgel van Reykjavik. Ik toen die het midgenoom. Niet meer dan via Mijgel. Zeid hij. Via Mijgel van de 22. Dat is een mooie wandeling. Hij wilde den gids een aanmerking maken, die ik zonder hem te antwoorden den kop der paarden greep en zich weder op weg begaf. 3 uur later moesten wij, steeds over het ontkleed der wijdreichdende, den Kollafjord omtrekken, welk wij gemakkelijker en korter was dan een vaart over die golf. Kut daarop kwamen wij in Pinkstauer een plaats met gemeentelijk kriegsgebied, Igelberg genoemd, welke klok 12 uur zou geslagen hebben, indien de IJslandske kerkenrijk genoeg waren om in uw werk te bezitten, maar zich gelijken zeer op haar gemeenteleden, die geen horloges hebben en het arbeiten doen. Daar worden de paarden gevoederd, en nu brachten zich ons langs in nauwpad tussen een ridge heuvels en de zeeën door naar de Aolkerkje brand en een Mijgel verdier te Sorboa,
een annexia of Bijbehuren die Kirk, gelegen op den zuidelijke over van den Valfjord. Het was toon via u in den namiddag, which hadden via Mijgel, 2 garens, afgeled. De fjord was ted as a plaats minstens een half Mijgel breed. De beren breken met vielger as op de spitsrotsen. De golf verwijt die zich tussen rotswanden, een soort van stijldrijdhuizend vo et hoog helling, opmerkenswaardig door herbruin lagen, gescheiden door bedingen van min of meer roodachtigen tufsteen. Hoe groot de schranderheid onze paarden ook weer, voorspeldig mij tak weinig goeds van den overtucht over in waren ze bewerkstelligd op den rug van in viervoetig dier. Als zich schrander zigen zijdig, zullen zich den overtucht niet beproeven. In allen geval zal ik in hun plaats schrander zigen. Maar mij wild niet watten, hij gaf zigen per de sporen en reed naar den over. Het die rook de golven en blief staan, mij die zich eigen instinct had, dreef het voort. Het perdweigerd op en iuwen chud den kop. Nu volg den vloeken en zweepse agen, been twad door het ikterut slaan van het perd, dat zigen route uit het zadel begon ter werken, eindelijk glijp het perd, zigen puten uitstrekkende, tussen de benen van den professor Wiggy en liet hem op 2 stenen aan den overstaan. Gelig het colossus build van Rhodes. 67. Vervloekt dier, riep de route, die plotseling in voegangen veranderd was en zo beschermd stond als een cavalerie-officier, die en men voor in voetknecht houdt. Farge zeid de gids, hem op den schouder kloppende. Wat? Een pont. De. Antwoord Hans, hem een skirtwijzende. J. Riep ik, daar is een pont. Dat had gij wel eerder kunnen zeggen. Wel nu, vroet. Tid weten hernam de gids. Wat zet hij? Hij zet vloot antwoord mij het dient quad voor mij vertalende. Wij moet in zeker op den vloot watten. Verbilde. Vroeg mij J. Antwoord Hans. Mij stamp voot, terwijl de paarden zich naar de pont begeven. Ik begreep volkomen de noodzakelijkheid in zeker ogenblik van het getij after watten den taakt over den fjord te ondernemen, dat waarop de zee, tot haar hoogst punt geklommen, stil is. Dan is de werking van vloed en niet merkbaar en de pont loopt geen gevaar van of op den bodem der golf of in den vollen oceaan gesleept ter worden. Het gunstige ogenblik kwam eerst des avonds ter zizu, mij ik, de gids. 2 weerleiden en de vier paarden hadden plaats genomen in een soort van vrijgeslikt platboomd vaartuig. Toen als ik was aan de weerstoom buiten op de Elbe, vond ik de riemen der schippers onhandig werktuigen. Meer dan in u ging heen met het oversteken van den fjord. Maar de overtucht wordt tak zonder letsel volbracht. In half uur later bereikten wij de Eelkerkjegarde. Who is van den IJslandschen Boer. Inhoud, hoofdstuk 13.
Het who is van in boord. De IJslandsk vrouw. Gastvrig onto. IJslandsk harteligheid. Melatien. Het had donkemo et in woorden, maar onder den vigvensestigsten breedtegrad kon het degelijk de poeljuisten mijne et verwonderen, op IJsland gardes ongeduren die demanden juni en julijni et onder. 68. De warmte was echter afgenomen, ik was kuddy en had vril honger. Welkom was ons de bo. Die gastvrig tot ons ontvang stopendi. Het was het who is van in bo, maar op het punt van gastvrigheid was het evenveel wat als dat van in koning. Bij ons komst stak de eigenaar ons zijn hand toe, en zonder verdere pledgingen gaf hij ons in teken hem ter volgen. Ter volgen, zeg ik, want het zo onmogelijk geweest zich naast hem te garen. In lang, nou wet, donker gang verleen die den toegang tot des woning, gebouwd van ternauwen uitbeërkt boken, en gaf gelegenheid in de kamers te komen, des waren ten getel van vier, de keuken. Het spinvertrek, de badstuffer of slaapkamer van het gezin en de bist van al, de kamer voor de veremdelingen. Mijnum, aan wiens gestalt men niet gedacht had bij het buen van het huis, stiet wel drie of viermaal het hoofd aan de uitstekende punten van de zoldering. Men bracht ons in ons kamer, een soort van zaal met in, bodem van vast getrapt aarde en verlicht door een venster, welks ruiten verwaardigd waren van niet zeer doorchignende schipsvlissen. Het bedigoed bestond uit drugvoer, in twee hutten, roodgevef en met IJslandsk spreken verseerd koeien gespreid. Ik had zoveel wild niet verwacht, alleen hierter in dit huis een stuk lot van gedrukte vis, geëekt vlees en zomermelk, die midden ruksenuen aangenaam aandeed. Toen wij ons reist wat afgeleid hadden, deed de stem van den gastheer zich horen, die ons uitnodigde om in de keuken te komen. Het enig vertrek waar men stukt, zelfs bij de strengst kud. Mijnum hast zich aan dit vriendelijk bevel te gehuzamen. Ik volgde hem. De keukenschoorsteen was nog in ouderwets model, in het midden van de kamer die in steen tot had, in het dak was in gat, waardoor de rook wet rook. Die keuken die ook tot het zaal. Toen wij binnentreden, groet ons gastheer ons, alsof hij ons nog niet gezien had, met het wat silver toe. Dat wil zeggen weest gelukkig, en kwam ons de wang kussen. Zijn vrouw sprak na hem dezelfde woorden, vergezeld van hetzelfde ceremonieel. Daarna bogen zich de bedekt genuten diep met de rechterhand op het hart. Ik haast mij te zeggen, dat die IJslandsk vrouwmoeder was van 19 kinderen, allen, groot en klein, door elkander krijlen die te midden der rukwokken, waarmee de hart de kamer vult. Ieder ogenblik zag ik in blondie en enigszins droefgeestig kopje uit die en nevel te voortjigen komen. Men zou gezegd hebben, dat het in krans van slikt schoonsch maakt en gelen kopjes was. 69. In klein fjord, ingesleten door in basaltmu.
Mijnumi enig behandelden dit broedsel zeer hartelijk, weldra zaten drie of vier van die kleuters op ons en rug, evenveel op ons knieën en de rest tussen ons benen. Zich die praten, herhaalden, 70, silver to in denkbaar tonen. Zich die niet praten, schrotten des te harde om. Dit concert wordt afgebroken door de aankondiging, dat het maal geerd was. Op dit ogenblik kwam de jager te huis, die voor het voderen der paarden gezorgd had, dat wil zeggen, hij had ze eenvoudig in het veld loslaten lopen. De anden moesten zich vergenoegen met te nabbelen aan het schmoes de rotsen en enig niet zeer voedzame zegers. Den volgenden morgen zouden zich niet nalaten om uit eigen beweging den arbeid van den vorigen dag weder op te vatten. Silver 2. Zijt Hans bij zich binnentreden. Vervolgens omhelsde hij heel bedaard en stijf, zonder dat de een koos luider klonk dan de ander, den gastheer, de gastvrouw en hun 19 kinderen. Toen die plitpleging afgelopen was, zet men zich aan tafel ten getal van 24 en bijgevolg op elkander in den warens in des woods. De gelukkigsten hadden maar 2 kleuters op de knieën. Daar ontstond stilte in des klein world, toen de soep op tafel kwam, en de, zelfs den IJslandschen op aangeboren stilweggendheid, hernam hartzig. De gastheer bediende ons van een niet onsmakelijk korsmosoep. Vervolgens van een verbezen die portie gedrukte vis, zwemmende in sedert 20 jaar verhuurd boter. Die bijgevolg voor ter verkiezen was bovenwisch, volgens de op IJsland heersende denkbeelden over de kookkunst. Daarbij kwam nog skyr een soort van gestremde melk met beschuit en smakelijk gemaakt door jeneverbissensap, eindelijk tot drank whey met water, hier blande genoemd. Ik kon niet over oordelen of dit zonderling vooruitstel lekker was of niet. Ik had honger en bijgetene gericht verwolgik. Tot den laatsten mondvolto, eindig bequit heb. Zodra de martigt afgelopen was, verdwenen de kinderen, de volwassenen gingen den hard zitten, waaraan turf, heid, koemest en greten van gedrukte vis slagen. Na zich wat verwarmd te hebben, begaven de virtuele groepen zich naar haar eigene kamers. De gastvrouw bood ons, naar lands gebruik, anno ons kussen en broeken uit te trekken, maar na een vriendelijk kwijtering van ons kant drong zich niet op aan, en ik kon eindelijk in middenbed van voor wegkruipen. Den volgenden morgen terweg nemen wij afscheid van den IJslandschen boer. Mijnum had veel moeite om hem een behoorlijk teleurstelling te doen aannemen, en Hans gaf het zijn tot het vertrek. 100 schritten van garde begon het voorkomen van den bodem te veranderen. De grond wordt moerassig en minder geschikt, 71, voor den tocht. Tegelijkertijd verlengde de Richburgen zich tot in het oneindig, gelijk verbezen stelsel van natuurlijk vestingwerken, waarvan which de schuinvlacht volgden, de kwijtels moesten which bekken overtrekken. Die noodzakelijk doorwaard moesten worden,
zonder echte de baggage ter nat ter maken. De woestigen word ho lange ho ekelige, somtichts ectus schieneen menskelig geda in de vert ter vlaten, als de kronkellingen van den weekons onvoyens in de nabijheid van in deze spoken brachten. Krieg ik te stondien wolging op het gezicht van ingezwollen hoofd met een glimmende huid, ontbloed van hen metafysiktelig kwanden, die zichtbaar waren door de sken van eledig lompen. Het ongelukkig schepsel stak zich misvormde hand niet uit, het pakt zich integang deel weg. Maar tak niet zo snel of Hans had het nog begroeid met het Juan Silva toe. Spitelsk, zeid hij. In Meleitsch. Herhaald mijnoem. Dit enkel wat bracht zich afschrikwekkend uitwerksel voort. Dis ekelig Meleitsch het is vrij algemeen op IJsland. Zich is niet besmetelig, maar erfelijk, ook is het gewellig aan die rampzaligen verboden. Zulk verchigningen waren niet geschikt om het landschap op te vrolijken, dat uiterst treurig wordt, de laatste bosjes gras die even weg onder ons voeten. Geen boom was te zien. Met uitzondering van enig groepjes dwergbukken, die op krepelhout geliken. Geen dier, dan enig paarden, die hun eigen niet kon onderhouden en die op de doodskvlak rondzwerven. Somtichts zwieft die in valk in de grauwe wolken en vlot pijl snel naar het zuiden. Ik liet mij medeslepen door de naheid deze woest natuur en midgen herinneringen worden mij terug naar midgen geboortelend. Wij moesten weldra enig onbeduiden die klein fjords en eindelijk een weergolf oversteken. De zee, die juist stil was. Vera oluf die ons zonder te watten over te garen en het gehet alftains, een mijl verdier geligen, te bereiken. Nee dat wij twee aan voorellen en snow-ekken rich crivieren, de alfor en de hette, door wat hadden, waarin wij des avonds verplicht den nacht door te brengen in invaliden buvel. Wat ik bezocht ter worden door al de kaboutermannetjes der Noordsk fabelia, zoveel is zeker dat de geest der kudder zich wanning had gevestigd en ons den gansken nacht met zich geiterigen kweld. De volgende dag levert geen beetje zonder voorval op altijd dezelfde moerassige grond, dezelfde eenvormigheid. Hetzelfde treurig voorkomen. Des avonds hadden wij de helft onze reis afgelegd en slippen wij in de annexie van Crozolt. Den 19 juni ritten wij omtrent een mijl over in bodem, 72, van lava, des toestand van den grond heet hieron. De andere pervlakt gerimpeld lava boots de vormen van kabels na, nuance in de lengte het direct, dan weder opgerold, in verbazen die stroomdaald van de naberige bergen, die nu het gebrande vulkanen waren, maar van weer vroeger duelt des overblijfselen het volding enst bewij ze pleverden. Evenwel stieg nog higher en daar de damp van warm bronnen omhoog. Het ontbrak ons aan tijd des verchigenselen wat hernemen, which moesten vroet, weldra betreden ons rigdieren weder in moerassigen bodem, afgebroken door meer erges. Wij ritten ons nu naar het westen,
which waren de groot bari van faxe omgetrokken en de double wit top van den sneffels verhef zich in de wokken op in afstand van nog geen vijf. De paarden liepen goed, niet gestuurd door de hindernissen van den grond. Ik voor mij begon zeer vermoeid te worden, maar mij zat nog even stevig en riekt, als op den eersten dag. Ik kon niet nalaten hem evenzeer als den jager te bewonderen, die deze tacht als een bloedwandeling beschouwt. Op zaterdag, den 20 juni, des avonds te bereikten which buurde, een boot aan de zeekust gelegen. De gids worden zich bedongen loon. Mij rekende met hem af. De eigene familie van Hans, dat wil zeggen zich volumes en neven, buurt ons in nacht verblijf van, which worden goed ontvangen en zonder van de vriendelijkheid deze brave lieden misbruik te maken. Zo ik gan bij hen het gerust hebben van de vermoeienissen der reis. Maar mij, die daaraan geen behoefte had, verstond het anders, en den volgenden morgen moesten wij op nieuw ons goed beesten bestigen. De grond droeg sporen van de nabijheid van den berg, wiens graniet wortels uit den grond kwamen, gelig die van in Udeneek. Wij reden den verbazenden voet van den berg heen. De professor verloor hem niet uit het oog, hij maakt driftig gibberen, hij scheen hem uit te dagen en te zeggen, zie daar den reus, die en ik zal ten onderbrengen. Eindelijk, na een marsch van 4 uur, bleven de paarden van Sylvan stilstaan voor de der pastrie van Stapij. Inhoud, hoofdstuk 14. De familie van Hans Stapij verbasterd gestelig was vooruitbarsting termu magelig te zigen gewaar vooruitbarsting. Stapij is ingehut van in dertigtal hutten op lava gebouwd en beschenen door de zonnestralen, welk de vulkaan terugkaatst. 73. Het strekt zich uit aan het einde van een kleinen fjord, ingesloten door een basaltmuur van in allervreemdst voorkomen. Hier en daar zag ik de dampen in de lat opstigen. Men weet, dat de basalt een door het vu gevormde bruin, 74, rotshoot is, hij neemt regelmatig vormen aan, die door handschikking verbazen. Hier handelt de natuur met kunstige en werkt op menselijk wijs, alsof zich winkelijk, passer en schietlag gebruikt. Toont zich overal elders herkunst in hergroet, ordeloos nedgeworpen masses, onvermaakt pyramiden, in die grillig opeenvolging herlignen, hier heeft zich, het voorbeeld van regelmaat willen geven, en de oudstboemeesters vergaren die, een strange oord geschapen. Die niet overtroffen is door de prachtwerken van Babylon noch door de wonderen van Griekenland. Ik had wel horen spreken van den Roizendam op Ierland en van de Fingelsgrot op in de Hebriden, maar het schouwspel van in onderbouw van basalt had zich nog niet aan mij vertoond. Stapij vertoonde zich dit verschijnsel in zijn volschoonheid. De muur van den fjord bestond, evenals de geheel kust van het Schiereiland, uit een ridge lodriekt, dertig voor het hoogzuilen.
Direct en zu overgeven discutten droegen in Kroonburg, bestaan die uit horizontale zuilen, die door herafwijking van de waterpaarsligen in half ju elf boven de zee vormden. Op sommige plaatsen van dit natuurlijk regionscherm bespeurt men Spitsberg voortmige, hier ligt die teken die openingen, waardoor de beren der zee schimmen die nederstorten. Enig basaltblokken, door de woede van den oceaan los gestuurd, lagen op den grond, gelijk de puinhopen van in eeuwenuden tempel. Maar het waren eeuwig puinhopen, waarover de eeuwen hunningen zonder het bestedigen. Zo zag de laatste pleisterplaats op ons aardskreiser uit. Hans had ons met veel beleid overgebracht en ik word een beetje geruster, toen ik bedacht, dat hij ons nog verdier zou vergezellen. Onder de van het huis van den geestelijk commendie, dat slechts een large hart, nog schooner nog gemakkelijker ingericht dan de ander, was, zag ik iemand, die juist bezig was in perd te beslaan met den hamer in de hand en het leden scootsvolver. Salve toe. Zeid hem de jagger. Goddag. Antwoord de hoefsmid in zuiverdienst. Kierkegaard, sprak Hans, zich tot mijnum wendende. De geestelijk. Herhaald is. Het stigend, Axel. Dat die brave man de geestelijk is. Intuition bracht de gids den Kierkegaard op de hoogte van de zaak. Dis steekt zich arbeid, gaf een soort van schreeuw, die zeker in gebruik is tussen perden en perdenkoopers, en ogenblikkelijk kwam een groot helleviegde hart uit. Als zich geen vols is voor het hart, scheelt het tak weinig. Ik vereisde, dat zich den reiziger den gebruikelijken IJslandschen koers kwam aanbieden, maar het gebeurt niet en zelfs maakt zich niet veel omslag, toen zich ons in haar huis bracht. 75. De kamer wurde vereendellingens schien wel de slechtst van de pastry, bekrompen, vuil en stinkend. Wij moesten ons mee behelpen, de geestelijks schien der loud gastvrijheid niet te beoefenen. Verwanda. De dag was nog niet verstreken, of ik zag reeds, dat wij te doen hadden met in smid, in vischer, in jagger, in timmerman, maar niet met in dienaar des heren. Maar het is waar, het was in de week. Misschien hield hij zich des zondags beter. Ik wil niet ten nadeel van die armpriesters zeggen, die tak alongelijk geno exigen, zich geniet en van het dienstgouvernement en bespetielig bezoldiging en ontvangen het via gedeeld van de tienden van hunkerspel. Het geen som van nog geen zestig mark bedrukt one. Daaruit ontstaat de noodzakelijkheid om te werken, maar alwissende, jagende, perden beslaande, neemt men eindelige manieren, den toen en de zeden van jaggers, vissers en andere volkjan, denzelfden avond bemerkt ik ook. Dat ons gastheer de matijd niet onder zich deugden telt. Mijnum begreep spoedig met welk inslag van in man hij te doen had, in plaats van in brief en wat ik geleerd vond hij in lompen, ruwenbo,
Hij besluit dus ten alles beëdigst zich groeten tagt ter beginning en is ongastvrij pastry ter verlaten. Hij let niet op zich vermoeidheid en besluit enig dagen in den berg ter garen doorbrengen. Dags na ons komst testify maakten wij de havreeds to beedselen tot ons vertrek. Hans who dry slanders de perden ter vervangen bjhet vervoen der baggage, als wij op den bodem van den krater waren, zouden die inbollingen terug en ons aan ons lot overlaten. Dit punt wordt stellig bepaald. Bijdes gelegenheid moest mijnum den jager wel mededelen, dat zijn plan was de verkenning van den vulkaan overmogelijk wordt ter zetten. Hans vergenoegd zich met in hoeft nicht. Daar virgens anders ter garen, in de ingewanden van zich Nederland door ter dringen of het ter doorlopen, daarin zag hij geen verschil, ik voor mij, huwelijk tot nu toe door de voorvelen van de race nog alle vleiding gehad en de toekomst min of meer vergeten had, voelt mij beklemheid op nieuw terugkomen. Maar wat was aan ter doen? Als ik een poging had kunnen wagen mij jong professor Lidenbrock ter verzetten, dan had dit te Hamburg niet aan den voet van den Sneffels moet in plaats hebben. In denkbeeld verpijnig die mij, in verschrikkelijk denkbeeld, dat wel in staat was stukken zenuwen dan de midden te schikken. Kom aan. Zeidig, wij zullen den Sneffels bestigen. Goat. 76. Wij zullen zich krater bezoeken. Goat. Anderen hebben het gedaan en zich niet van gesteven. Maar dat is niet als. Als in week bestaat in de ingewanden der aard af te delen. Als die ongeluk aanbrengen die sannesem de waarheid heeft gesproken, dan zullen wij ons en ondergang vinden in de ondraagsgalerijen van den vulkaan. Maar niet bevestigd, dat de Sneffels uitgebrand is. We vertekent ons, dat geen uitbarsting wordt voorbereid. Al slapt het monster sedert 1219, volgt dan daaruit nog, dat het niet ontwaken kan. En als het ontwaakt, wat zal dan van ons worden? Dat was wel de moeite waard eens over te denken, hetgeen ik ook deed. Ik kon niet sluppen zonder van een uitbarsting te dromen. De rol van een metaaslak te spelen schien mij taak wat te erg toe. Eindelijk kon ik het niet langer uithouden. Ik besluit zo behendig mogelijk het gevel aan mij te delen, ingekleed als een volstrekt onverwilbaar veronderstelling. Ik zocht hem op, deelt hem middenvers die enging wat ik teruit hem vrij te laten losbarsten. Hij antwoord eenvoudig, daar heb ik ook al aan gedacht. Wat betekent dit gezegde? Zo hij eindelijk gegeven aan de stem der reed. Dacht hij aan zich plannen op te schieten. Het zo termoegeest zich mogelijk ter wezen. Na eenigen blikken zwijgens, daar ik hem niet durfde ondervragen, had hij het gesprek, zeggende, ik dacht aan.
Sedert ons komst testify heb ik mij ernstig bezig gehouden met de duetage die gij mij daar verlegt, want wij moet niet als onbezonnen handelen. 9. Antwoord ik met nadruk. Sedert 600 jaar is de sneffelstem, maar hij zo weder kan inspreken. De uitbarstingen nu worden altijd vervgegaan door volkomen bekende natuurvertigen zullen. Ik heb dus de bewoners des lands ondervraagd. Ik heb den grond bestudeerd en ik kan u zeggen, Axel, dat er geen uitbarsting zal plaats hebben. Op des stellige vertekering stond ik verstumd en kon niet antwoorden. Twitchveld gijan midgen worden. Sprak mij wel nu, volg mij. Ik gehuum die werk tuiglijk. De pastrie slo ik de professor dadelijk in weegin, die door een opening in den basalt muziek van de zee verwijderd. Weldra waren wij op het vlakveld. Als men die en naam geven mag aan een verbezen die opvoeping van uit gebruikt vulkanische de landstreeks schien als verpletterd onder in region van ontzaglijk stenen, basalt, graniet en olieblende. Dan stonden wij elkander door middel van stokken bij. Hier en daar zag ik de dampen in de lucht opstijgen, die wit dampen, in de IJslandsk taal reekse genoemd, kwamen uit de 77 wormbronnen, en wezen door Hanjuel de vulkanische werkzaamheid van den grond aan. Ik meende, dat midgen was hierdoor rechtvaardigd wordt. Ik wil dus uit de wokken, toon midgenumzijd, 78, gij ld en rook, Axel. Wel nu, hij bewust, dat wij niets van de woede van den vulkaan hebben te verwijzen. Nu nog vrije. Riep ik. Onthoud dit goedgenaamde professor. Bij de nadering van een uitbarsting verdubbelende dampen hun werkzaamheid, om geheel te verdwijnen zolang het vertigen zal duurt, want de veerkracht vloe is daarvan. Dan die nu die spankrat niet meer hebben die, nemen heren week door den krater in plaats van te ontwijken door de sken van den aardbol. Als die dampen dus in hun toestand blijven, als hun kracht niet toeneemt, als gij des wanneming nog voegt, dat de wind en de region niet door eens wol, stil laat worden verwengen, dan kunt gij stellig verzekeren, dat er geen uitbarsting offenden is. Maar, genoeg. Wanneer de wetenschap heeft gesproken, past het ons te zwijgen. Ik kwam met hangen die oren in de pastrie terug, midgenum had mij met wetenschappelijk bewijzen geslagen. Toch had ik nog een hoop, namelijk, dat het, als wij eens op den bodem van den krater waren, onmogelijk zou zijn. Uit gebrek aan een galerij, om die te delen, in spijt van el sannesems der wereld. Den volgende nacht kweld de nachtmerrie mij gedat. Ik bracht hem door in het midden van een vulkaan, die op onder den grond, en voeld, hoe ik, onder den vorm van een uitgebreekten steen, in het wildruim word geslingerd. Den volgenden morgen, den 23 juni, wat Hans ons op met zijn markers, beladen met de levensmiddelen, de gereedschappen en de werktuigen.
Twee met ich ze beslagen stokken, twee joen en twee cardos duzen waren voor mij en mij bestemd. Hans had als in voorzichtig man bij ons baggage nog in vollen zak gewoogd, die met ons waterflesschen ons vooreikt dagen van water verzekerd. Het was morgens 9 nu. De gestelige en zigen groet hu ispelkwatten voor hunde. Zich wilden ons zonder twijfel het laatst vaarwel van den gastheer aan den reizige toeroepen. Maar dat vaarwel nam den onverwachten vorm van een rekening aan, waarop zelfs de lot der pastry, een bedorven lot durf ik zeggen, gebracht was. Dit wat ich perplukt ons gelig in Zwitsers kastleen, en worden den goed beloning voor zijn gastvrijheid. Mij betaald zonder uftingen. Als iemand, die naar het middelpunt der Aarde vertrok, zag hij niet op een eigen stilders. Toen dit punt afgehandeld was, gaf Hans het zijn tot het vertrek, en een eigen blikken later hadden wij stapij verlaten. 79, 1 Hamburgskmunt, omtrent 42,75. Inhoud, hoofdstuk 15. Het vertrek van stapij. Grondgesteldheid. Moeilijkheid van den taak. De hellingen van den snuffels. De mister. De snuffels is vigfduizend voor het hoog, zigen dubbelkigel is het eind van een ridge trakiet, die zich losmaakt van het bergstelsel des elands. Van ons punt van vertrek uit kon men zigen beet piken zich niet zien aftekenen op den groenigte grond des hemels. Ik bemerkt alleen een verbezen die sneemuts op het voorhoofd van den reus. Wij gingenigte elkander, verfgigeren door den jagger, des bestig voet peden, wagen twee mensken naast elkander konden garen. In gesprek word dus ten naast en bijon magelig. Onder overtig van den basalt mu van den fjord van stapij vertoon die zich vooreerst in krudictige en wezenlijktige veengrond, het overblijfsel van den voormaligen plantengroeier der moerassen van het Schiereiland. De hoeveelheid van des nog ongebruikt brandstof zuidrijk en zich de geheel bevolking van IJsland niet lang te verwarmen, dit u het gestrekt veen had, van den bodem van een eikhol gemeten. De kwijtels is en zestig voor het dikt en vertoon die opeen volgen die lagen van. Verkoeld overblijfsels van vergeengewassen, gescheiden door schilfers van puimsteenigtigen tufsteen. Als in echt neef van professor Lidenbrock en in weerwil van midgen bezorgdheid beschouwd ik belangstellend de delfstoffelig merkwaardigheden in dit uit gebred cabine van natuurlijk historie ten toon gesteld. Tivens doorly epic in den geest de geheel aardkundig gestie dennis van IJsland. Dit zo merkwaardig eiland is klaarblijk in betrek gejors tijgt perkut den scoot der golven op gerezen, mischien zelfs verheft het zich nogtigen wadig door een onmerkbaar beweging. Als dit zo is, kan men zich oorsprong alleen toeschrijven aan de werking van het ondraadskvu. In that geval dus verdwijnen de theorie van Humphrey Davy, het document van Sannesem, de beweringen van Mijnheer Rook.
Des veronderstelling bracht midget om den aard van den gronde pletten telondert zieken en weldraconic midge rekenskap given van de opeenvolging der natuur verchigenselen, die de vorming van dit eiland voorafgingen. IJsland, geheel behoeft van bezonken gronden, bestaat alleen uit vulkanische tufsteen. Dat is terzeggen uit een opeenhoping van stenen en rotsen van in porous weefsel. Voor het bestaan der vulkanen bestond het uit massief trapporfier, langzaam uit de golven, opgeven door het omhoog werken der inwendige kraten. Het inwendige vu had zich nog niet naar buiten getoond. Maar later werden breed, dwarskier van het zuidoosten naar het noordwesten des eilands geopend, waardoor langzamerhand al het halfgesmolten trakiet zich in uitwegbaren Dit verchigensel had toons onder jeweled plates. De uitkomst was verbazend, en de gesmolten stoffen, uit de ingewanden der aard verdreven, verspreiden zich rustig als groot vlaklagen of als huwelijktige masses. Ter die entijdsdivisionen het wel spijt, cyanide en porfier. Maar ten gevolge van die uitstorting nam de dicht des eilands en bijgevolgzigend Johnston beadend vermogen onmerkelijkto. Men begrudged licht, welk een hoeveelheid veerkratige vloeistoffen zich in zigen binnenstof upt, toon het geen uitweg meer aanbod afkoeling der tracheekast. Toon kwam in ogenblik, waarin het arbeidsvermogen die gassen zo groot was, dat zich de zwerskers of even en zich hoogstenen opritten. Zo ontstond dus de vulkaan door de opheffing van de korst, en werd vervolgens de krater plotseling in den top van den vulkaan geboord. Toon volg den vulkanische verchigenselen op de uitwerpingsverchigenselen, door de pas gevormde openingen ontsnapt in vooreerst de uitwerpselen van basalt, waarvan de vlakt, die wichtens doorgingen, aan ons blikken de merkwaardigst proeven vertoonde. Wij liepen over de zwaardonkergrijsrotsen, die de afkoeling gevormd had tot prismas met zeeëckige grondvlakken. In de vert zag men in groot aantal afgenottkegels, die voorheen zoveel woestbewende monden waren. Nadat de basalt-uitwerking uitgeput was, verleende de vulkaan, wiens krat nog toenam door die der uitgebrande kraters, indortigt aan de lava en aan die tufstenen van ski en slakken, welke langstromelijk op zigen hellingen verstrooid zag, als waren het weelderige heren. Dit was de opeenvolging der natuur verchigenselen, die IJsland ter verchigen riepen, al ontstonden uit de werking van het inwendige vu. Het was dwarsheid ter vooronderstellen, dat de binnenst massa niet bleef in voortdurenden toestand van witglooiende vloeibaarheid. Dwarsvol was het plan om tetrichten het middelpunt van den aardbol te bereiken. Ik stond mijzelven dus gerust betreffende den uitslag onze onderneming. Terwijl op weg was om den sneffels met den stormpas te beklimmen. De weg werd hoe langer hoe moeilijker, de grondreis, de rotsbroken geëikten in beweging, en de grootste plettendheid was nu om in gevalligen val te vermijden.
weldra wilde huis op den berg. Hans ging rustig vroet els op in van bodem, soms verdween hijikte de groot klompen en veleren which hem voor in ogenblik, 81, ut het gezicht, dan wezen skerp gefluit de ritting on, die which moesten volgen. De kwijtels ook blief hij staan, rapt enig broken steen op, schikt zeddy op in het oglupen die wigs, 82, en vorm die zuwigwigs om den terugweg on te duiden. De voorzorg was op zichzelf goed, maar de volgen die gebeurtenissen maakten haar nutteloos. In vermooien die marsch van drieën had ons nog niet verder gebracht dan den voet van den berg. Daar gaf Hans in teken om stil te houden en deelden wijnket ontbijt. Mijnum slikt de broken door om spoedig te kunnen vertrekken. Doch, daar dit maal te wenzien rust moest zigen, was hij genoodzaakt het goed jonken van zigen gids af te watten, die inu later het zijn gaf om weder op te breken. De drie IJslanders, evens gent als Hunmarker, de Jagger, spreken geen woord en eten metug. Nu begonnen which de hellingen van den sneffels te bestigen, door in de bergen zeertwoensichtsbedrogs schien zigen best niet top mij zeer nabij to, en tak. Hoe lang duurde het nog which hem bereikten? Op wat vermooien is kwam hij ons te staan. De stenen, door geen aard nog verbonden, rolden onder ons voeten wege en verdwenen in de vlakt met de snelheid in een lorien. Op sommige plaatsen maakten de zijden van den berg met den gezichtende inhoek van minstens 36 grad, het was onmogelijk zeddy te beklimmen. En niet zonder moeite moesten die steenachtige steilten worden omgetrokken. Dan stonden wij elkander door middel van ons stokken bij. Ik moet zeggen, dat mijnum zo dit mogelijk bij mij blief, hij verloor mij niet uit het oog en bij mijn gelegenheid verleen die zich om mij in stivigensten. Hij had zeker in ingeschapen gevoel van evenit, want hij struikelde niet. De IJslanders, Jules were beladen, klauterden met de vlugheid van bergbewoners. De hoogte van den top des sneffels in aanmerking genomen dacht het mij onmogelijk hem van des zijde te bereiken, als de helling niet wat toenam. Gelukkig vertoon die zich onverwacht, midden in het uit gestrekt sneeuw tapaged, dat den rug van den vulkaan bedekt, een soort van trap, die ons beklimming veel gemakkelijker maakt. Zich was gevormd door een van die stromen van stenen, welk bij de uitbarsting in de hoogte geslingerd en op IJslandstenen genoemd worden. Als des stroom niet in zichen weil weer gestuurd door de ligging van de zijden des bergs, zo hij zich in zee gestort en nieuwe eilanden gevormd hebben. Zo als hij was kwam hij ons goed van pas, de steilt der hellingen nam to, maar die stenen tritten boden de gelegenheid aan om zeddy gemakkelijk. Jezelfs zo snel te bestigen, dat ik, in ogenblik te gebulven zigen die, toegelmigen met gezellen met hun beklimming voorgingen, hen door den afstand reeds verklein zag tot in microscopisch voorkomen. Avons te zeven nu hadden which de 2000 tritten van,
83. De trap beklommen en overtigen wegen rond even het van den berg, een soort van voetstuk, waarop de eigenlijke kegel des kraters rust. De zee lag 3200 voet onder ons, which waren boven de sneelinie gekomen, die op IJsland door de aanhoudende vochtigheid van het klimaat niet zeer hoog ligt. Het was snerpendkoud, de wind woei hevig. Ik was uit geput. De professor zag wel, dat de benen mij allen dienst weigerden en ondanks zich ongeduld besloot hij stil te houden. Hij wenkt dus den jager, die het hoofd chuddy enzijde, of van voor. Het stigend dat which hujemo et instigen zijde mijnoem. Daarop ondertocht hij bij Hans naar de ridden van zijn antwoord. Mr. Antwoord de gids. J. Mr. Herhaalden de IJslanders op in ontstelden toon. Wat betekent dat woord? Vroeg ik zeer ongerust. Zie me rond. Sprak mijnoem. Ik rit mijn blikken naar de vlakte, een verbezen die kolom van figen puimsteen, zan die en stof verhef zich draaiende als een huis. De wind dreef haar naar die zijde van den sneffels, waar wij ons bevonden, des ondorchigen en die gordigen onderschept het zonlicht en halt den berg in de schaduw. Als des huis daalt, moest zich onstellig in herdwarrelingen wikkelen. Dit, wanneer de wind van de gletsjers wei, zich natuur verchigensel, heet in het IJslands mister. Hastigt. Hastigt. Riep ons gids. Zonder dienst te kennen begreep ik tak, dat which hem ten spoedigst moesten volgen. Hans begon den kegel van den krater om te lopen, maar in een schuin richting om gemakkelijker te kunnen voortkomen, weldra viel de huis op den berg, die bij haar skook sidderd, de stenen door den luchtstroom medgevo vielen als regen neder, gelig bij een uitbarsting. Wij waren gelukkig tjong algevaar beveiligd aan den anderen kant des bergs, zonder de voorzorg van den gids zouden ons gekorven lichamen van daarin klein stukken nedergevallen zijn, als het verbrengsel van het in of ander onbekend lot verchigensel. Tak oordeelt Hans het niet voorzichtig om den nacht door te brengen op de zijden van den kegel. Wij klommen dus zigzags juigs hoger, voor de 1500 voet, die wij nog moesten afleggen, hadden wij bijna wij nodig, de omwegen, draaiingen en regushbewegingen waren minstens 3 mijl lang. Ik kon niet langer, ik was weak van kudde en honger. De enigszins verdunde lot was niet toereikende voor mijn demeling. Eindelijk werd te 11 in de dit duisternis de top van den sneffels bereikt, en voor ik een skillplaatsing zoeken in het inwendige van den krater, had ik tijdo de middernachtsen. 84, op het punt herboren te zien, terwijl zich herblikstralen wierp op het slapende eiland onder midden voeten. Inhoud, hoofdstuk 16. Prachtig uitzicht van den sneffels in verrukking naar den krater de vervloekt naam geen zon. Geen shada
le den brok wano pig dot, de skartaris giftshada. Het avonditin was spoedig afgelopen en de klein trop ledizik zugot magelig rusten. De ligplates was hard, de dekking beduid niet veel, de toestand was zeer hakelig op een hoogte van 5000 voet boven den spiegel der zee. Tarksli epictizen nacht zeer rustig, die in der bist was, welk ik sinds lang had doorgebracht. Zulfstrom die ik niet ins. Den volgenden morgen worden wij, half beveren door de zeer scherplat, wakker door de stralen in a hel der zon. Ik verliet midden bed van graniet enging mij verlustigen in het heerlijk schouwspel, dat zich aan mij nog vertoonde. Ik bevond mij op een der beidpiken van den sneffels, de zuidelijk. Van daar had ik het gezicht op het grootst gedeelte des eilands, het gezichtsbedrog, dat aan aanzienlijk hoogten eigen is, die zich nevers rich zijn, terwijl het binnenlands schijnt te delen. Men zou gezegd hebben, dat een kurt in relief van helbisme aan midden voeten lag uit gespreid. Ik zag de diepdelen elkander in elrichtingen cruisen, de afgronden zich als putten voordoen, de meren in wigwes, de rivieren in bekken veranderen. Terugkeertig die volgden de talus en de menigvuldige piken op elkander, waarvan een eigen wederboor van lichtdrukwoordjes schenen te dragen. De golven des eindeloos bergen, die schenen teskemen door hans neeligen, diden mij denken aan de oppervlakte in een stuwimage. Wanneer ik mij naar het westen, dan breidt daar de oceaan zich uit in zijn volpracht, als ware hij een voortzetting die gekroos die toppen. Mij nog kon nauwelijks onderscheiden, waar de eindigde en de golven begonnen. Ziens. Zeid mij de professor. Ik werd zonk in die beguchelendigest verrukking, welk de hoogtoppen verwekken, en ditmaal zonder duizelig te worden, want ik echt eindelijk toen aan dat ze uit de hoogte. Midden verblindde, 85. Ugen bathen zich in de doorchigen en die uitstraling van het zonlicht. Ik vergat, wie ik was, waar ik was, het leven der elfen en sylphen, de denkbeeldige bewoners der Scandinavische fabulier, 86, te doorleven. Ik zwelgde het welastig genot van midden hoogstandplaats met voltuigen in, zonder te denken aan de afgronden, waarin midden noodlot mij binnenkort zou storten. Maar ik werd tot bewustheid der werkelijkheid teruggevoerd door de komst van den professor en van Hans, die zich op den top van de pijk bij mij voegden. Mij keerde zich naar het westen en wies mij met de hand in lichten damp, in nevel, een flauwe schemering van land boven de water liggen. Groenland sprak hij. Groenland, riep ik uit. Which zich geen vijf en dertig van daren en als het doet. Commander Eichsperen op de Eichkotsen uit het noorden tot op Eichsland toe. Maar dat hindert ons niet. Wij zitten op den top van den sneffels, hier zitten twee piken, de een ten zuiden, de andere ten noorden. Hans zal ons zeggen, welke naam de Eichslanders geven aan die,
waarop ons bevinden. Toon de vrugdu idelig gesteld was, antwoord de jager, scartaris. Mij noem wierp mij in zege prelenden blikto. Naar den krater. Zeidhij. De krater van den sneffels had de gedarend van in omgekeer erdenkegel, welks opening in halfu in middeligen kon wezen. Zigen diept Schottic op ongeveer 2000 voet. Men kan licht oordelen over den toestand van zulk in ontvanger, als hij gevuld wordt met donder en vlammen. Het grondvlak van den trechter kon niet meer dan 500 voet omtrek hebben, zodat zigen vrij hellingen de nederdeling gemakkelijk maakten. Onwillekeurig vergelijk ik die en krater met een verbazend groot en wide donderbus en die vergelijking beenstigt die mij. In een donderbus afterdelen dacht ik, die misschien geleden is en bij den geringsten skook kan losbranden, is het werk van gekken. Maar ik kon niet meer terug. Hans stelt zich met in onverschillig geleid weder aan het hoofd der troep. Ik volgde hem zonder in wat te spreken. Ten einde de afdeling gemakkelijk te maken beschreef Hans binnen in den kegel zeer uit gestrekte lipsen, which moesten over uit gebreakt stenen lopen, waven enig, door de drieëning van Hansten punt behoefd. Telkens opspringende op den bodem van den afgrond vielen. Hun weil verwekt zeer helder klinkende, telkens herhaald echo's. Zekerige gedeelten des kegels vormden inwendige glitches, dan ging Hans slechts met de uiterst behoedzaamheid voort. Terwijl hij gedurig den grond met zigen met eigen beslagen stok peildo 87, dusken in te ontdekken. Op sommige twijfelachtige punten wordt het noodzakelijk ons met in lang toe aan elkander te binden, opdat hij, wiens voet soms mocht uitglijden, vastgehouden wordt door zigen markers. Deze vastbinding was in maatregel van voorzichtigheid, maar sloot gevan nog niet uit. Evenwel wordt de weg, ondanks de moeilijkheden van de afdeling langs hellingen, die de gids niet kende, zonder ongelukken afgeled, alleen ontglipt in pak aan de handen van in IJslander en ging regelrecht naar den bodem van den afgrond. Tetwaalf waren wij aangekomen. Ik hef het hoofd op en bespeurde de bovenste opening van den kegel, waardoor een gedeelte van den hemel zichtbaar wordt, welks omtrek zeer verkleind maar bijna zuiver was. Op een punt slechts tekende de pijk van den scartaris zich af, die in de eindeloos ruimte zich verloor. Op den bodem van den krater openden zich drie schoestenen, waardoor de hoofd begin uitbarsting van den sneffels zigen lava en dampen uitbreekt. Elk deze schoestenen had omtrent 100 voet middeligen. Zich gapten onder ons voeten. Ik had de kracht niet in te zien. Professor Lidenbrock had Hans stand snel ondertocht, hij liep van den in naar den anderen, gebeuren makende en allerlei onverstaanbaar worden uitende. Hans en zigen markers, opbroken lava zittende, zigen het aan en hielden hem zeker voor in jek. Eensklaps schreeuwde mij noem luid keels, ik dacht,
dat de grond onder hem was onk en hidden in de drie of gronden weil. Menien. Ik zag hem met wijk doe het gestrekt om en de benen van elkander voor in grainy et blok staan, dat in het middelpunt van den krater lag, als in verbazend stuk bestemd voor het standbeeld van in Pluto. Hij stond in de houding van een ontsteld mensk. Maar wiens ontsteltenis weldra plaats maakt voor een dwarsvugdi. Axel, Axel. Riep hij, kom eens higher, kom eens higher. Ik snelt heen. Hans nog de IJslanders bewagen zich. Zie eens. Zeid mij de professor. En zu niet in zigen vugdi. Dan tak in zigen verbazing dealen die, las ik op de westzijde van het blok in runist, door den tijgt half uit juist letters, duizendmaal vervlo echten naam, aan Sannesem. Riep mij noem, kunt gij nu nog twijfelen. Ik antwoord niet en keer het geheel ontzet na midden bank van lava terug. Dit teesbaar bewijs verpletterd mij. Holang ik zo in midden jep in zijn verdipt blief, weet ik niet. 88. Al wat ik weet is, dat ik, toen ik midden hoofd of midden en Hans alleen in den krater zag. De IJslanders waren wegzonden en nu daalden zich weder langs de buitenst hellingen van den sneffels om naast de pij terugtrekken. Hans sliep gerust aan den voet in een rots op een lavastroom, waarin hij een soort van slaapplaats had gemaakt, midden liep op den bodem van den krater rond. Gelegen wild dier in den kuil van in Jagger. Ik had lust nog krato op te staan en in voorbeeldnemende aan den gids, gaf ik mij over aan een pigeonlig slaperijd, telkens mij verbeelden die drummel te horen of schikken in de zijden van den berg te gewoelen. Zo verliep des eerst nacht op den bodem des kraters. Den volgenden dag hing een grauwet, bewolkt en zwelat op den top des kegels. Ik bespeurde dit minder aan de duisternis in den afgrond, dan aan den toon, die mij beving. Ik begreep de reden van een straal van hoop verhilderd mijn hart. Zie je waarom? Van de drie wegen, die voor ons open stonden, was slechts in door Sannesem gevolgd. Na het zeggen van den IJslandschen geleerd kon men hem herkennen aan des in het gelimschrift aangeduid bijzonderheid, dat de schedar van den Scataris zich rand in de laatste dagen der maand juni reikt. Men kan inderdaad des scherpgepunt pijk beschouwen als de staf van in ontzaglijkens onjuwige, wiens schedar op een gegeven dag den weg na het middelpunt van den aardbol aanwijs. Blief nu de zon weg, dan was geen schedar en bijgevolg geen aanwijzing. Wij hadden den 25ste juni. Blief de laatste dagen terrein betrokken, dan moest de waarneming tot een ander jaar uitgesteld worden. Ik wag het niet om den machtelozen toon van professor Lidenbrock te schilderen. De dag verstreek, en geen schedar viel op den bodem des kraters. Hans week niet van zigen plaats. Tak moest hij zich wel afvragen, waarop wij wel watten, als hij zich ten minste iets afvroeg.
Mijnum sprak mij geen enkelen keer aan. Zigen bestendig naar den hemel duwen die blikken verloren zich in het grauwe en mistige virtuet. Den 26ste was nog niet terzien. In region B met hagel vermengd weil den gansken dag. Hans Boudin had van broken lava. Ik wonder in zeker genoegen in met het de duizenden watervallen op de zijden van den kegel, waarover duvend gemurmel door iederen steen verstukt wordt, ter volgen. Mijnum kon zich niet langer inhouden. In geduldige manzelfs zou dan ook razend worden zigen, want dit mocht wel heten in de havens chipbroek ligden. Maar de hemel vermeng steeds groot die met groot smarten, 89, en had voor professor den Brock een voldoning weggeled, die zigen wanneer maken die werveling evenad. De afdeling had plaats. Den volgenden dag was de lot nog betrokken, maar zondag, 90, den 28ste juni, op tweemaal den laatsten dag der maand, kwam met de verandering van maan ook verandering van weather. De zon goed herstralen met volstromen in den krater. Ieder berg, iedere rots, iedere steen. Iedere wannevenheid deelt in herwelde die uitströmming en weerpugen blikkellig shada op den grond. Onder allen teken die van den scataris zich afels in kami en began onmerkbaar met het lijkt gevendi hermelicum te draaien. Mijnum draid mead. 10-12 toon zich het kutst was. Reikt zich eventues den kant van den middelsten schoolsteen. Daar is het. Riep de professor, daar is het. Na het middelpunt van den aardbol, voeg die hidger in het dienstgebij. Ik zag Hans aan. Vooruit. Sprak de gids heel bedard. Vroet. Herhaald Mijnum. Het was in en 13 minuten na den middag. Inhoud, hoofdstuk 17. Na den afgrond de theorie van Davy bevestigd geen inwendig warmd op den bodem van den krater. De wezenlijk grace began. Tot nu toe waren de vermoeienissen erger geweest dan de moeilijkheden, van nu af aan schatten dissen inderdaad onder ons schritten uit den grond op. Ik had nog geen blik geworpen in die en onpeilbaren put, waarin ik zou afdelen. Het ogenblik was gekomen, ik kon nog van de onderneming deelnemen of midger aan onttrekken. Maar ik kwam die mij voor den jagger om te tetreden. Hans ondernam het wagstuk zo juist, met zulk een onverschilligheid, zulk een volkomen onbezorgdheid voor algevaar, dat ik reeds bloos die alleen bijde gedacht, dat ik minder moedig zou zijn dan hij. Waar ik alleen geweest, dan zou ik nog eens de Rijksjustitie gronden geëerd hebben, maar in tegenwoordigheid van den gids zweeg ik, een mijne herinneringen vlug naar mijn lief mij en ik naderde den middelsten schoolsteen. Ik heb reeds gezegd, dat hij 100 voet in middeligen of 300 voet in omtrek maat. Ik bukt over een overhangen die rots, 91, en zag naar beneden, mijn heren risen ter berg. Het gevoel van het ledig maakt zich van mij meester.
Ik vo LDGT's wat punt zich in mij verplaatsen en de du is lijd als dronkenschap na mij hoeft stigen. Niets bedwelmt meer dan die onttrekkingskracht van den afgrond. Ik was op het punt van te vallen. Een hand hield mij tjong, die van Hans. Zeker had ik nog niet geno egles genomen in het nederien in den afgrond op de Frelseskerk te Kopenhagen. Al had ik me even middenblikken in die en put laten vallen, nochtans had ik mij verjuist van zigen inrichting. Zigen bijna lodriekt wonden leverden wel tolrig goed steken die punten op. Die de nederdeling gemakkelijk konden maken, me ontbrak de trap niet, de lening wel. Into, on de opening vast gemaakt, zo toereiken die juist zich no ons testunin, me homoist het los gemaakt worden, als which beneden waren gekomen. Mijnum gebruikt in zeer eenvoudig middel dit bezwaar den weg te ruimen. Hij ontrolled into zo dikwijls in de en te lengt van 400 voet, hij via de eerst de helft van, dreed het tono minuut stekend broek lava en wierp de andere helft in den schoorsteen. Ieder onze kon nu nederdelen, de beide helften van het dat niet losreken kon, in de hand houden die, waarin we eerst maar 200 voet gedaald, dan zo niet gemakkelijk zigen dan het naar ons toe te halen door het een die los te laten en aan het ander te trekken. Vervolgens herhaalt men die bewerking slechts ad infinitum. Nadat die toebereidselen afgelopen waren, zeid Mijnum, nu zullen we ons met de baggage bezighouden, which zullen ze in 3 pakken verdelen en ieder onze zal in op zijn rug binden, ik spreek alleen van de breekbaar. De stoutmoedige professor plaatst ons blijkbaar niet in des laatste verdeling. Hans hernam hij, zal zich belassen met de werktuigen en ingedeeld de levensmiddelen, gij, Axel. Met een ander deel de levensmiddelen en met de wapenen, ik. Met het overkot de levensmiddelen en met de breekbaar werktuigen. Maar zeid ik, wie zal zich belassen met het naar beneden brengen de klederen en van die massa touwen en ladders. Die zullen wel alleen beneden komen. Hoe dan? Vroeg ik zeer verwonderd. Dat zult gij zien. Mijnum wen die gaan groot middelen aan en die dat zonder aarzelen. Op zijn bevel maakt Hans in pak van de stevigst worpen en wierp het, behuwelijk vast gebonden, heel eenvoudig in de diept. Ik houd het held as voorgebracht door de verplaatsing de l'argent. Over den afgrond gebogen volk die Mijnum met, 92, intividen zich de nederdeling zijne baggage en stond eerst op, toon hij ze uit het ook had verloren. Goed. Sprak hij. Nu is het ons beurt. Ik vergederen onpartigdig. Of het magelig was zulk worden zonder siddering aan te horen. De professor nam het pak met de werktuigen op den rug, Hans dat met de gereedschappen en ik dat met de wapenen. De afdeling had in de volgende orde plaats, Hans, Mijnum en ik. Zich gestie die in de diepst stilt,
alleen afgebroken door den weil de rotsblokken, die in de diep rolden. Ik liet mij zo ter zeggen afglijden, met de een hand het double to zenuwachtig om clemendi, en mij, met behulp van mijn stok, met de andere van den wand of stutendi. Een gedacht slechts bezield mij. Ik wees die, dat het standpunt ons mocht ontzinken. Dit toes schien mij zwak geno eg to de zwart van drie mensken te dragen. Ik bedien die mij zo min magelig van, allerlei bewegingen maken die en even het te blijven op de trappen van lava, die mij voet, als waren zich een hand, trikt te grijpen. Toon een deze tritten onder de voeten in beweging reikt, zijt Hans met een rustige stem, gefakt. Gefakt, herhaald mij noem. Na een half uur kwamen wij op de oppervlakte van een rotsblok, dat diep in den wand van den schoorsteen drong. Hans trok aan in de einden van het toe. Het anderverhef zich in de lucht, na over de hoogstrot heen geëntezigen weil het wedde, broken steen en lava losrukkende, een soort van region of lava van zeer gevaarlijken hagel. Toen ik mij over den rand van ons klein vlak Hannenburg, bemerkte ik, dat de bodem van het gat nog onzichtbaar was. De race langs het toe begon op NIUW, en in half uur later waren wij wedde 200 voet lager gekomen. Ik weet niet, of de ijverigst geolog het beproefd zu hebben om gedurende die afdeling den aard der gronden, die hem omringden, te onderzoeken. Ik althans bekwamet mij journey et of zich pleosanisch, myosanisch viosanisch waren, of zich tot de krichtvorming, tot de juregroep, de trisgroep, de permskgroep, de kolengroep, de divinist of de silurisk vorming behouden, dan wel of zich oorspronkelijk lagen waren, dat els hield midden gedachten geen zinsbezig. Maar de professor deed zonder twijfel zich one of maakt zich opmerkingen, want begin onze holten zijt hij, ho lager ik kom, ho meer vertrouwen ik krijg, de schikking deze vulkanisch gronden bevestigt ten vol de theorie van Davy. Wij zigen in het midden van oorspronkelijk gronden, waarin de 93 secondige working heeft plaats gehad van de metalen, die bij de aanraking met lucht en water ontvlamden. Ik verwerp geheel het stelsel in een inwendig warmte, doch wij zullen zien. Zo kwam hij altijd tot hetzelfde besluit. Men begrijpt wel, dat ik geen lust had om te redekavelen. Midden stilwidgen wordt voor toestemming gehouden en de afdeling begon wedde. Na verloop van 3 uren zag ik nog niets van den bodem des schoorsteens. Toen ik het hoofd of bemerkte ik, dat zich een opening duidelijk kleiner wordt, zich wanden reikten elkander bijna door hun helling. Het wordt allings donker. Tak dulden wij nog altijd, het schien mij toe, dat de van de wanden losgeëikt stenen met in doffe geluid wezonken en spoediger den bodem van den afgrond bereikten. Daar ik nauwkeurig acht gegeven had op ons bewegingen met het toe,
kon ik een juist berekening maken van de bereikt diep en den verloopentijd. Which hadden nu 14 mijl die beweging herhaald, die in half uur duwd. Dit bedroeg dus 7 nu, bovendien nog 14 kwart uur rust of 3 en half uur. Which waren ten uur vertrokken, dus moest het nu 11 uur zijn. Wat de diepte betreft, die which bereikt hadden, 14 mijl de lengte van het toe van 200 voet gaf 2800 voet. Op dit ogenblik deed de stem van Hans zich horen, die halt riep. Ik hield op, juist toen midden voeten bijna het hoofd van midden aanreikten. Which zich nu, zei deze. Wa. Vrugde ik, terwijl ik mij naast hem liet afglijden. Op den bodem van den lodrijkten schoorsteen. Is dan geen ander uitgang. Joel. Ik zie zoiets van in nauwengang die skins rechts loopt. Morgen zullen we het wel eens onderzoeken. Nu zullen we eerst het nie en dan gaan slapen. Het was nog niet geheel donker. We openden den zak met levensmiddelen, het nie en leden ons, zo goed als het ging, op een bed van stenen nie en lavabroken neder. En toen ik op den rug liggende de ogen opende, bemerkte ik een schitterend punt aan het einde van de 3000 voet lang bies, die in reuzigtigen verrekijke veranderd was. Het was een stier, die volstrekt niet flunkerde en die na midden berekening beter van den kleinen beer moest wezen. Vervolgens viel ik in ingerusten slaap. 94. Inhoud, hoofdstuk 18. Kalm. Begin de ondraagskreis. Skakeringen de lava. Des morgens tel ik toe den lichtstralons ontwaken. De duizenden vlakken de lava winden vingen hem op zichen voorbijgang op en verstrooiden hem als in region van vonken. Dit schijnsel was stuk geno ego de omringen die worpen du idelig kunnen onderscheiden. Wel nu, Axel. Wat zet je van, zeid midden zich de handen rechwende. Het geduurt in rustige nacht doorgebracht in ons huis in de Koningsstraat. Hier wordt men niet gestoord door het geurtel van Karen, door het geschredder koopleiden, door het getier der schippers. Het is hier zeker heel rustig op den bodem van diesen put, maar die kalmt zelf heeft iets ontzettends. Kom aan, riep midden als gij nu reeds bang zijt. Wat zal het dan later zijn? Wij zijn nog geen duim diep in den scoot der aard doorgedrongen. Wat wilt gij daarmee zeggen? Ik wil zeggen, dat wij nog pas den bodem van het eiland hebben bereikt. Die lang, lodrijkt bies, die uitloopt in den krater van den sneuvels. Eindigt ten nasten bijgelig met den spiegel der zee. Zicht gij daarvan vertekerd. Ongetwijfeld, raadpleeg den barometer, dan zult gij het zien. Inderdaad was het quick, dat gedurende ons nederdeling wedde langzamerhand in het werktuig gestigen was. Op 29 duim blijven staan.
Gij ziet het genaam de professor, which hebben nog slechts een dampkringsdrukking, ik verlange vurig na, that de latitimeter is een barometer moet vervangen. Dit werkt u ons dan ook nutellus worden, zodra wat de luchtherdrukking op den waterspiegel zoet boven garen. Maar zijdig, state het niet te verwezen, dat digeste die toenemen die drukking hoogst lastig zal worden. 9. Wij zullen langzaam dalen en ons longen zullen aanduwen en een meer samenjepest dampkringslatin te ademen. De lutreziges krijgen een delig gebrek aan lut, als zich in de bovenst lagen komen, which integendeel zullen mischien te veel hebben. Maar dat heb ik liever. Wij moet ingenoegen blik verliezen. Waar is het pak, dat ons in het binnenst van den berg is voorgegaren? Ik herinnerd mij nu, dat wij het den vorigen avond te vergeefs, 95, gezocht hadden. Mij om de vroeg Hans, die, naarplettend met zich gezogen rondgezien te hebben, antwoord, der hap. Daar boven ons. Inderdaad was het pak blij van hangen aan een uitstekende rotspunt omtrent 100 voet boven ons hoofd. De vlugige slander begon dadelijk als een kat te klauteren, en in enig minuten was het pak bij ons. Nu zijt mij zullen wij ontbijten. Maar laten wij het doen als lieden, die wellicht in langen tacht moeten doen. De beschut en het gedrugde vlees worden doorgespoeld met een mondvol water en Geneva. Toen het ontbijt afgelopen was, had mij aan teken beekt voor de wannemingen bestemd uit den zak. Hij namelijk terrein volgens zich virtuele die werktuigen en schriften volgens die gegevens op, maandag 1 juli. Tijdmeter, 8 uur 17 minutes. Des morgens. Barometer, 292 mm. Thermometer, 6 degrees. Windritting. Ozedo des laatst wanneming had betrekking op de donkere galerij en word door het compass aangegeven. Nu eerst, Axel. Riep de professor met gestrift uit, nu eerst garen which wezenlijk in den scoot der aard doordringen. Dit is het juiste blik van het begin onze race. Toen hij dit gezegd had, nam mij met de een hand den aanzichten hals hangenden toestel van Rumketh, met de andere bracht hij den elektrische stroom in verbinding met de slang der lantaarn en in vrij helder licht verdreef de duisternis der galerij. Hans droeg den tweeden toestel, die ook in working werd gebracht. Des vernuftige toepassing der elektriciteit stelt ons in staat om lang voort te garen, terwijl wij in kunstmatige dagschippen, zelfs in het midden der meest ontvlambaar gassen. Wat? Sprak mij. Ieder nam zich een pak wedder op Hans belast zich bovendien met de zorg om het pak met de touwen en de klederen voor zich uit te rollen, en zo treden which de galerij binnen, waarbij ik de hoe doet maakt. Op het punt zich die mij in die en donkeren gang te begeven, ik nog eens het hoofd op.
bemerkt wurde letzt Mal door het gezichtsveld der Verbazen die Bees den Hemel van Eichsland, dat ik niet zo wedeien. Tijdens de laatste uitbarsting van 1229 had de lava zich in week door die tunnel gebarend. Zich overdekt hem inwendig met 96. Dik glimmen die kost, het electric licht worden door teruggekeetst met 100 ditheid. De week levert geen andere moeilijkheid op dan dis, dat men zorgen moest om niet testelijk afteglijden van een helling, die in hoek van een streeks 45 graden maakt. Gelukkig vervingen enig holten hoogten de plaats van treden, behoeften which slicks te delen, terwijl which ons baggage met lang to vertrokken. Maar wat ons tot treden die, wordt onder andere wanden dropsteen, de op sommige plaatsen porieus lava vertoon die klein rond belletjes. Ondorchignen die quartzkristallen, versierd met helder waterdroppels als lightstrumen aan het hangen die, sknen, toonwidger verbigingen, aangestoken ter worden. Men zet hebben, dat de geesten van den afgrond hun paleis verlichten om de aardgasten te ontvangen. Dat is prachtig. Riep ik onwillekeurig uit. Welken toneel, bewondert gij ook die schakeringen der lavaniet, die met onmerkbaar overgangen van bruin rood tot licht geel garen. Die kristallen, die zich als lichten die bollen verdoen. Zo. Ziet gij het eindelijk oké, Axel, antwoord mij noem. Zo. Vindt gij dat heerlijk, mij jongen? Gij zult nog wel wat anders zien, hoop ik. Vroet me. Hij had met meer grond kunnen zeggen, glijdt wat aan. Want wij lieten ons zonder enig inspanning van de gluing afzakken. Dat was het facilis descensus Saverni van Virgilius. Het compass, dat ik gedurig raadpleegde, wees onvriendelijk geen zo stelig kritting aan. Dis lavastroom week ter rechten ook ter linkerzijde af. Hij had de onbegzaamheid der recht liggen. Tak nam de warmte niet merkbaar toe. Het geen de theorie van Davy bevestigde, meer dan eens raadpleegde ik met verwondering den thermometer. Na ons vertrek wees hij nog slechts 10 degrees, die vermeerdering van 4 degrees. Dit gaf mij recht om te denken, dat which meer in een waterpas dan in een lodrecht richting daalden. Niets was overigens gemakkelijker dan de bereikt diept met juistheid te weten. De professor mat nauwkeurig de hoeken van de afwijking en de helling van den weg, maar hij hield de toekomst zich gewoon voor zich. De lampen worden aan in uitstekende punt van de lava opgehangen. Een streeks ek des avonds gaf hij seno stil te houden. Hans ging te staan zitten, de lampen worden aan een uitstekende punt van de lava opgehangen. Which waren in een soort van hol, waarin geen gebrek aan lut was, integendeel, van ticht tot ticht kwam in wind tot ons. Door welk oorlog wordt dit gebracht?
On welk beweging van den dampkring mooist zigen ontstaan worden toodsschreven. Dit verstakt op dit ogenblik, 97, niet eens op te lossen, honger en vermoeidheid maakten het mij onmogelijk om te redeneren. Een nederdeling van 7 nu kan niet volbracht worden zonder groot verlies van kracht. Ik was, 98, uitgeput. Tot middenweg die hudik daarom het wat halt. Hans led enigen verrad op een blok lava en ieder het met smeek. Inding ik te verontrust mij, ons water verrad was tot de helft verminderd. Mij reken die op de ondraagskbronnen om hem weder aan te vullen, maar tot nu toe ontbreken zich geheel. Ik kon niet nalaten zigen aandacht op dit punt te vestigen. Verwondert u dat gemis van bronnen? Zijt hij zonder twijfel. Het verontrust mijzelfs, which hebben nog meer voorweg tegen water. Wees gerust, Axel. Ik sta u borg dat which water zullen vinden, zelfs meer dan ons lief is. Wanneer? Als which bijtend is lavakest zigen. Ho wilt gij, dat bronnen uit des wanden zullen vloeien. Maar misschien strekt des bedding zich tot een onmerkelig diep uit. Mij dunkt, dat which nog niet veel verstand in een lodriekt ritting hebben afgeled. Wat breng u op die gedacht? Wel, als which diep onder de aardskes waren, mooist het veel heter zigen. Volgens sil oldhans antwoord mij maar ho staat de thermometer. Nauwelijks 15 grad, het geen een vermeerdering van nog geen 9 grad sedert ons vertrek bedreigt. Welnu. Besluit dan zelf. Zeer midden besluit. Volgens de nauwkeurigst wanneer bedreigt de vermeerdering der warmte in het binnenst van den aardbol in grad op de 100 voet. Maar plaatselijk omstandigheden kunnen dit zich verwijzigen. Zo heeft men tergekutsk in Siberia opgemerkt, dat de vermeerdering van een grad plaats heeft bijgedereers is 31 voet. Het geen zekerlijk afhang van het geleidend vermogen der steenrotsen. Ik woog hier nog bij, dat men in de nabijheid van een uitgebranden vulkaan en door het niets heen opgemerkt heeft, dat de verhoging van den warmtegraad slechts op de 124 voet in grad bedroeg. Which zullen des laatst veronderstelling als de gunstigstens aannemen en dan berekenen. Bereken me, midden. Niets is gemakkelijk gezegd ik, terwijl de cijfers in midden anteken schreef, 9 maal 124 voet geeft 1124 voet diept. Dat komt juist uit. Welnu. Volgens midden wanneer mensen zigen which en 1000 voet onder den spiegel der zee. 99, is het mogelijk. J. Of de cijfers zigen geen cijfers meer. De berekeningen des professors waren nauwkeurig, which waren reeds 2000 voet beneden de grootst diepten, die de mens nog bereikt heeft, zoals de midden van Kitzbühel in Tirol en die van Wittenberg in Boheem. De warmte,
die op des plaats in en tatig grad had moet in bedragen, stieg nauwelijks tot vijftien. Dit gaf stof tot denken. Inhoud, hoofdstuk 19. De cruisweg dot, vermooien is van Axel dot, klimmen of dalen, naar boven, naar groben, dreigend watertje breek. Den volgenden dag, dinsdag den 30ste juni is gevatten wij ons nederdeling. Wij volgden steeds de leve galerij, in echt natuurlijk helend vlak, even zacht gloeiend als die helende vlakken, die in sommige huizen nog tot trap dienen. Zo blief het tot 17 minuten over 12, het ogenblik waarop wij Hans in hadden, die was blijven staan. Kom aan! Riep mij which zich aan het einde des scootsteens gekomen. Ik zag rond, which waren in het middelpunt van in cruisweg, waarop twee donkere en small wegen uitliepen. Welken moesten wij inslaan? Dat was in punt van bezwaar. Tarkwild mij den schigen niet hebben voor den gids en mij, alsof hij aarzeld, hij wees den usteeligen tunnel aan, en weldra waren wij met ons drieën in verdwijnen. Aan een aarzeling voor en dubbelen weg zo ook uit in einde gekomen zijn, want geen enkel kenteken kon de koers op den een of den anderen doen vallen. Men moest het geheel aan het toeval overlaten. De helling des nieuwe galerij was bijna onmerkbaar en herindeling zeer ongelijk, soms vertoonde zich, voor ons uit, een ridge van bogengelegde zijdebakken in een gothisch hoofdkerk. De kunstenaars van de middeleeuwen hadden daar al de vormen van die en kerkelijken buitenrand kunnen bestuden, die uit den Kruisberg, 100, is ontstaan. Eenmaal verdier moesten wij het hoofdbakken onder de gedrukt bogen van den Romeinsken boestigel, en dik pilaren, in het massief gesteend dringende. Bogen onder het juit der juelven. Hier en daar maakt des bewoord plaats voor in large onderboe, die op het werk der bevers gelijk, en moesten wij doorenge gangen voortkruipen. De warmte bleef dragelijk. Onwillekeurig dacht ik aan, hoe heet het wel zou zijn, als de lava. Door den sneffels uitgebreekt, door diesen nu zo stillen weg stroomde. Ik stelde mij voor, hoe de stromen vu breken op de huekken der galerij en hoe de buitensporig heet dampen op des nauwepel zich ophoopten. Als de uitvulkaan, dacht ik, merne het een nieuwe gril krijgt. Des overdenkingen deelde ik aan professor Lidenbrock niet meed, hij zou ze die taak niet begrippen hebben. Hij dacht aan niets anders dan om vroeg te garen. Hij liep, gled, tuimeld zelfs met een overtuiging, die men in allen geval moest bewonderen. Thesis us avons. Na een niet zeer vermooien die wandeling, waarin wij twee ugarens in een zuidelijk kritting verdier, maar nauwelijks een kwart middel dieper gekomen. Mij gaf het seno te rusten. Widgetens zonder veel te praten en gingen sluppen zonder veel na te denken. Ons beste kinderen voor den nacht waren zeer eenvoudig, al het bedigod bestond uit een reisdeken, waarin wij ons rolden.
which hadden geen could knock in lastig bezoek ter dutten. De reizigers, die zich diep in de woestijnen van Afrika of in de woeden der nieuwe world wagen, zigen verplicht om ieder op zigen beurt elkander geduren die den slaap te beweken, maar hier heerten een ongestoordienzaamheid en volkomen veiligheid. Wilden nog verschieden, geen enkel van die kwadien die soorten, behoeften which te verwijzen. Den volgenden morgen worden which frisk en opgejuimd wakker en gingen weder op weg over een lavebaren gelig den vorigen dag. Het was onmogelijk om den aard der gronden, was ik doorheen liep, te onderkennen. In plaats dat de tunnel naar de ingewanden der aard leid, had hij veel een neiging om geheel waterpas te worden. Ik meen zelfs op te merken, dat hij weder naar de oppervlakte der aard steeg. Des neiging wordt des morgens omtrent ten uur in het uglupen en bijgevolg zo vermoeiend, dat ik verplicht was midgentrid te metijgen. Wat scheelt aan, Axel? Zeide de professor ongeduldig. Wat aan scheelt? Dat ik niet verdier kan, antwoord ik. Ho! Na een wandeling van 3 uur over zulk een gemakkelijke weg. Ik ontken niet, dat hij gemakkelijk is, maar hij is hoogst vermoeiend ook. 101. SOMS vertoon die zich, voor ons uit, Eenrich van bogen. Wat? En which behoeven slichts te delen. Te klimmen met haar welnemen. Te klimmen, zijt mijgenoom, zigen schouders offelen die. 102. Ongetwijfeld. Sedert in half uur is de helling veranda die en als which zo wordt goren, komen which zeker op eichslen terug. De professor chad zigen hoeft als iemand, die niet overtuigd wil worden. Ik trekt het gesprik weder aan te nupen, maar hij antwoord mij niet, en gaf het teken tot het vertrek. Ik zag wel, dat zigen stilwitchen niets anders was dan inhouden kwadheid. Ik had intuition midgen pak met nieuwen mod weder opgenomen en volg die snel Hans, die door midgen word vergegaren. Ik wild ongarnig te blijven, midgen grootst zorg was midgen markers niet uit het ook te verliezen. Ik sidderd bijde gedacht van in de diept van diesen doel hoofd te verdwalen. Al word de stichtgen die wego kamo eiligke, zo troostig mij daarmee, dat hij mij dikte bracht bij de oppervlakte der aarde en bij midgen leef groben. Dat was in aangenaam vooruitzicht, dat bij iederen tred bevestigd wordt. Te 12 uur veranderd het voorkomen van de wanden der galerij. Ik bemerkt het aan de verwakking van het door de muren weerkast elektrisch licht. Op de bekleding met lava volg die onvermengde rots, bestaan uit hellende en de kwijtels ladrikt hangen die lagen. Which waren in het overgangstigd perk, de silurisk vorming. 1 Het is du idelig creepik, het bezinksel van het water heeft in het tweed tigd perk der aard diesen schiffer, diesen kalksteen en diesen zandsteen gevormd. Which kan den rugto aan het massive graniet. Which gelig kan op hamburgers,
die over Hanover naar Lubeck garen. Ik had midgen wanemming wel voor mij mogen houden. Midgen drift els geolug 1 het van de voorzichtigheid en den brok hoed mij nu troepen. Wat scheelt u tak? Zeid hij. Ziens. Antwoord ik, hem de afwisseling van zand en kalksteen en de eerst kentekenen de legronden wijzen die. Wel nu. Wijzigen in het tijd perk gekomen, waarin de eerst planten en den vischen. Denkt gij dat? Zie, omdat ziek, neem zelf waar. Ik dwang den professor om met zigen lamp langs de wanden der galerij te garen. Ik rekende op den in of andere nu troep van hem. Maar in plaats daarvan sprak hij geen woord en vervolgde zigen weg. 103 had hij mij al dan niet begrippen. Wild hij ten gevolg van zigen eigen liefde als en geleerd niet herkennen, dat hij zich bedrogen had in de kus van den oostelijken tunnel. Afstond hij op en weg tot het einde tot onderzoeken. Het was duidelijk, dat which den weg van de lava hadden verlaten en dat dit pad niet naar den hard van den sneffels kon leiden. Tak vroeg ik mij af, of ik niet te veel gewicht hecht aan des verandering van grond. Bedroeg ik mij niet. Gingen which wezenlijk door steen lagen, die zich boven het massief graniet bevinden. Als ik gelig heb dacht ik, moet ik enig overblijfselen van vooreldelijk planten vinden en dan zal hij de waarheid niet langer kunnen ontkennen. Ik wil zo eken. Ik was nog geen 100 schritten verder van betwisper bewegen vertoonden zich aan mij nog. Dat moest ook zo wezen. Want in het silurisk bevattende zien meer dan 1500 planten en diersoorten. Midden aan den harden levergrond duwen die voeten betreden eensklaps in het overblijfselen van planten en schelpen bestandstof. Op de wanden zag men duidelijk indrukken van zeewier en wolfsklauw. Professor den Brok kon zich niet in vergissen, maar hij sloot, denk ik, zich nuggen en ging met vasten tred voort. Dit mocht wel heten de stijfhoofdigheid tot het uiterst te drijven. Ik kon het niet langer uithouden. Ik rapte een ongeschonden schelp op, die toebehoud had aan in dier. Dat bijna gelijk op de tegen wadig pispt, voegde mij toon bij mij me en zeid, ziens. Wel nu antwoord hij bedad, dat is de schelp van in dier van de uitgesteven or de tribuliten. Anders niet. Maar besluit gij daaruit niet, wat gij zal vooruit besluit. J.A. Zeker. Wij hebben de granietelgie en den weg der lava verlaten. Het is mogelijk, dat ik mij vergist heb, maar ik zal niet zeker zijn van mijn dwelling voor ik het einde deze galerij bereikt heb. Gij het gelig, dat gij zo handelt, en ik zo het zeer goed kan. Zu which geen ho lange ho dreigende gevaart verwezen hadden. En that is. Gebrek aan water. Wel nu. Dan zullen wij ons oprand zo instellen, Axel. 104, one dus genoemd,
omdat de gronden van dit tijdperk zeer uitgestrekt zijn in Engeland in de streken, die voorheen bewoond worden door een Keltischen volkstem, de Siluriërs. Inhoud, hoofdstuk XX. Grondgesteldheid dot, teleurgesteld hoop dot, steenkelen dot, oorsprong der steenkelen dot, vergiftigd. Which moesten ons inderdaad oprand zo instellen. Ons verraad kon nog meer 3 dagen duren. Dat zag ik des avonds, toen which gingenitten. Droevig vroetzit. Which hadden weinig hoop enig waterbrentel ontmoetin in des gronden van het overgangstigd perk. Den gehelen dag door vertoon die de galerij voor ons uit hereen de luz kruisbogen. Which liepens onder bijna in wat tesperken. De stilwiggendheid van Hans stak ons aan. De week klom niet meer, ten minst niet merkbaar, soms schien hij zelfs te delen. Maar is niet zeer in het ogloepen die nijing kon den professor niet geruststellen, want de aard der lagen veranderd niet in het overgangstigd perk wordt telkens duidelijker. Het elektrisch licht die den schiffer, den kalksteen en de uitroetzandstenen der wanden praktik von kellen. Men zu gemeend hebben zich in een geopen die loop grave in het midden van Devonshire te bevinden, dat zich naam aan des soort van gronden gaf. Praktisch maar blokken bekleeden de muren, sommige waren negat kleurig grids met wit grillig zixlingeren die adden, anderen kneklerig of geel met rood vlekken. Verdier zag men stelen van die donkerkleurige marmersoorten, wat tussen de levendige verven van den kalksteen kwamen. De meest deze marmerblokken vertoonden indruksels van vooruitliggden, maar sedert den vorigen avond had de schepping een groot schried voorwaarts gedaan. In plaats van de onvolkomen trilobiten bemerkte ik overblijfsels in een vormigdord, genoorden one en die Sauropteris, waarin het ook van den kenner der vooruitlig organische schepping de eerst vormen van het krupen die heeft weten te herkennen. De divinische zien worden bewoond door een groot aantal van die soort. Die zich bedduizenden te op de rotsen der nieuwe vorming. Het wordt stellig zeker, dat which de ladder van het dierlijk leven, op weer hoogst sport de mensk staat, weder opklommen. Maar professor Lidenbrock's schiener geneigt op te slaan. Hij wat twee dingen. Of that in Ludrecht put zich onder zichen voeten open den hem vera orloof dom wedder te, 105, delen, of that in hinderpaal hem belet verdier op dizen weg voort te garen. Maar het word avond, zonder dat dis hoop vervuld word. In kolen megen. Reep uit. 106. Des vrijdags, na in nacht waarin ik de kwellingen van den dorst begon te geweilen, drong ons klein troep nog verdier door op de kronkelpaden der galerij. Na in tacht van tnu bemerkte ik, dat de weertjigen onze lampen op de wanden stuk verminderd. Het mama, de schiffer. De kalksteen, de zandsteen der muren maakten plaats voor een donker en dof bekleedsel. Op een punt, waarop de tunnel zeer smal wordt, leende ik Jean den wand.
Tonig midgen hand wetrook, was zich pixet. Ik keek wat now karija. Which waren in kolenug. In kolen midgen. Re pikut. In midgens on de midgen workers, antwad midgenum. We wheat. Ik wheat het, antwad midgenum kataf. Ik ben zeker dat des galerijni et door menskeng handen door des kolen bedingen gegraven is. Me het komt weinig op aan, of het al dan niet het werk der natuur is. De tijd voor het avonditin is gekomen. Laten wij genieten. Hans bereidenig spij zijn. Ik het nauwelijks zien dronk de weinig droppelen water, die midgen rand zo uitmaakten. De half gevuld watervlies van den gids was als, wat overbleef den dorst van dry menskin testillen. Na hun martigd strekten midgen beet met zellen zich op handekens uit vonden zich in den slap in herstellingsmiddel voor hun vermoeienissen. Ik hekte kon niet telt de uren tot den morgen stond. Oms u des zaterdags vertrokken wij wedder. 20 minuten later kwamen wij aan in het gestrekt hol. Ik zag nu in, dat de hand des menskin des kolen midgen niet beërkt kon hebben, anders zouden de 11 gescoord zijn, die nu slechts, als het ware, door in wonder bleven staan. Des soort van spelonk was 100 voor het breed en 150 voor het hoog. De grond was met dueld van gestuurd door een ondraadsk-chudding. De stevige voor den in of anderen hevigen skokwij kendi, was uit haar verben geukt en had des uit gestrekt ledig ruimtig te gelaten, waarin aardbewoners voor de eerste maal doordrongen. De geheel gestie dennis der steenkolenvorming was op des donkere wanden geschreven en in geolog kon herverchilledigd pirkener gemmek kellege opvolgen. De kolenbedingen waren gescheiden, door samen gedrukt lagen zandsten of clay, en als het ware verpletterd door de bovenste lagen. In den tijd van het bestaan der aard, die de secundaire vorming verving, bedekt de aard zich met in verbazenden plantengroeien, die zich ontstaan te danken had aan de double working in a kring's 107, en in a bestendig vochtigheid. Een zee van dampen omringde den gehelen aardbol en bedekt hem nog voor de stralen der zon. Daaruit leidt men af, dat de hoogwarmtegraad niet voorkwam uit dezen nieuwen vuurhard, misschien was de fakkel van den dag nog niet geschikt om herskietren die rol te spelen. De luchtstrekken bestonden nog niet. En een verschroeien die hit, die aan den evenaar en de pelengelig was, hiert over de gehele pervlakt van den aardbol. Waaruit ontstaan zich? Uit het binnenst van den bol. Inspicht van de theorieën van professor Lidenbrock bleek in dueldig in de ingewanden van den langwerpig ronden bol. De werking ervan was voorelbaar tot in de buitenst lagen der aardskes. De planten, van de welde die uitstralingen der zon behoeft, geven bloemen nog duwen, maar her wortels putten in kratig leven uit de brandende gronden der eerst dagen. Waren weinig bomen, alleen productieve planten, verbazende grasgewassen,
Verens, Wolfsklauwen, Zegel Steren planten, Zonderlinge familien, wir soorten toonbij to isenden geteld worden. Aan diesen beiden sporigen planten groeien heeft de steenkool juist haar ontstaan te danken. De nog veerkratig aardskes gehuum die aan de bewegingen der vloe bermassa, die zich bedekt. Daaruit ontstonden talrijksken en verzekingen, de planten onder het water bedolven vormden allings aanzienlijk ophoopingen. Toen kwam de schekundige werking der natuur tussen beiden. Op den bodem der zee worden de plantenmasses eerst turf, later ondergingen zich door den invloed der gassen en door de hit der gisting volkemenverandering in delfstoffen. Zo ontstonden die onmetelijk kolenlagen, die zelfsnavel nog niet uit geput zullen zijn door het verbruik van el volken. Dis gedachten risen bij mij op, toen ik den steenkolenrijkdom, in dit gedeelte der aarde hoopt, beschouwd. Hij zal ongetwijfeld veld niet bloed komen. De bewerking deze diep midden in te aanzienlijk koffers ijschen. Wat ho zo het voor eerst ook nu dig zigen, daar de steenkool in wil landen. Om zo te zeggen, op de oppervlakte der aarde verspreid is. In den toestand waarin ik deze ongeroerd lagen zag, zullen zich wellicht nog werken, als het laatste der wereld slaat. Intuition liepen which door en ik alleen vergat de lengte van den weg om mij te verdiepen in mijn geologische overpeinzingen. De warmtegraad bleef dezelfde, als toen ons weg door lava ensche verleid. Alleen werd middenrijke ernstig geprikkeld door den van koelwaterstofgas. Ik ontdekte stond in des galerig de aanwezigheid van een aanzienlijk hoeveelheid van die gevaarlijk glutsoort, waaraan de middenwerkers den naam van 108 Grisor toegegeven hebben en welke ontploffing zo menigmaal ontzettend die rampen heeft veroorzaakt. Gelukkig worden which verlicht door de vernuftige toestellen van Rumketh. Zo which bij ongelukt is galerig onvoorzichtig ondertocht hadden met toetsen in de hand. Dan zo een verschrikkelijk ontploffing in een die hebben gemaakt aan de race, door de reizigers te vernietigen. Dit uitstapje in de kolen meegeduwd tot den avond. Midnum bedwang met moed het ongeduld, dat de waterpassritting van den weg hem veroorzaakt. De opeenafstand van 20 schritten ondoordringbaar duisternis belet de lengte van de galerig te scotten, en ik begon reeds te denken, dat geen een die aan zou komen, toen which onverwacht, te zo, voor in moest stonden. Rechts, links, omhoog, omhoog, nergens was in uitgang. Which waren aan het einde in a blinde strait. Wel nu, des te beter. Riep mij nu weet ik ten minst, waaraan ik mij te houden heb. Which zich niet op den weg van Sannesem, en het ons niet anders over dan terugtrekken. Which zullen in nacht rust nemen en binnen 3 dagen zullen which het punt bereikt hebben, wat de 2 galerigens scheiden. Zeid ik, als we de kratto hebben. En waarom niet? Omdat morgen het water op zal zigen.
zal de mode dan begiven, sprak de professor, mij met in strengen blik aanzien die. Ik durf die hem niet antwoorden. One vision met vierkant, hard chubben of platen. Two ontvlambaar gas in de gangen der kolen meegnin, uit koelwaterstof met enig koeluur en stikstof bestandi. Inhoud, hoofdstuk XXI. Gemoeds gesteld heet dot, opoffering van den professor dot, spanning dot, Columbus nagevolgd. Den volgenden morgen zeer vroeg vertrokken wij moesten ons hasten, want wij waren de grezen van den cruisweg af. Ik zal niet uitweiden over het lichten op ons terugtocht. Mij verdroeg het met den toon van in man, die gewoeld dat hij, 109, de stukst niet is. Hans met de lichtzaamheid van zich onderwerpen had, ik, gan bekken ik het, maar die en wannependi, daar ik mij niet moedig zang dit ongevel kon verzetten. Drink. Herhaald hij. 110. Zoals ik voorheen had was het water geheel op zang het einde van de eerste gres, al ons drank bestond dus alleen uit Geneva, maar dat helsk vocht verbrandy de kiel en ik kon er zelfs het gezicht niet van verdragen. Ik vond de warmte verstikkend, de vermoeidheid willem die mij. Meer dan eens viel ik bijna bewegingloos neder. Dan hield men halt, mij me en de Eislander brachten mij zo goed mogelijk kweder bij. Maar ik zag reeds, dat de eerst zich met de grootste inspanning verzet zang de buitengewoon vermoeidheid en de kwellingen, die uit het gebrek aan water ontstonden. Op dinsdag, den 8 juli, kwamen wij eindelijk, op en handen voortkruipen die, half dood bij het verenigingspunt der beidgalerijen. Daar bleef ik als in levenloos klomp op den lavabodem liggen. Het was des morgens nu. Hans en mij pugden zang den wandelunen die aan enig stukjes beschut ter nabbelen. Langzaam kwamen over mijns zwollen lippen. Ik verviel in een diep bewusteloosheid. Na verloop van enigen tijd naderd mij en nam mij in zich namen. Kind. Mompelt hij op den toon van innig medelijden. Ik word door die woorden getroffen, daar ik niet toen was aan de vriendelijkheid van den Norschen professor. Ik nam zich beven die handen in de mijnen. Hij liet mij begaren, terwijl hij mij aanzag. Zich nugen waren vochtig. Nu zag ik hem de watervlies nemen, die aan zijn zijde hing. Tot mijn groot verbazing bracht hij ze aan mijn lippen. Drink. Zeid hij. Had ik goed verstaan. Was mijn gek. Ik zag hem met een verstomd gelaat aan. Ik wilde hem niet begrijpen. Drink. Herhaald hij. En zich watervlies schoptelen ledig die hij ze geheel tussen mijn lippen. Nu het sprekelig genot. In enkel mond vol water bewerkte ik die mijn brandend heten mond, maar hij was vol dodemhet reeds vlot en die leven in mij terug te roepen. Ik dankte mij met gevouwen handen.
J. Zeidhij, in mundvol water. De laatst. Hutgij wel. De laatst. Ik had hem zo in ik bewerd op den bodem mijne vleesch. 100 mijl heb ik de ontzet en die begeert om hem te drinken moet in overwinnen. Maar neen, Axel. Ik bewerd hem voor u. Mompeld ik, terwijl groot trainen mijne bewerktigden. J. Kind. Ik wist dat gij bij wekomstandigen kruisweg half dood zat nedervellen, en ik heb mijn laatst droppelen water gesperd om u weder bij te brengen. 111. Dank. Dank, riep ik. Huul mijn dorst nog niet geheel gestild was, had ik tak enig krat herkregen. De tot nu toe zijn getrokken keelspieren worden ontspannen, de ontstikking mijne lippen was verzakt. Ik kon spreken. Wij kunnen nu ik, nog slechts in besluit nemen, wij hebben gebrek aan water, wij moeten op ons schritten terugken. Terwijl ik zo sprak, zag mijne niet aan. Hijbug zigen hoofd, zigen blikken ontwekken de mijnen. Wij moeten terugken riep ik, en den weg naar den snuffels weder inslaan. God schenk ons de nudige kraten om weder naar den rand van den krater te klimmen. Terugken. Zijd mijne op in toen. Alsof hijerders ik zulven dan mij antwoord. J. Terugken en wel zonder in ogenblik te verliezen. Nu volg die in vrij lang stilwidgen. Zo hebben dan, Axel. Hernam de professor op in vreemden toen, des enkel droppelen waters Eugene modi en vast breden heet geskenken. Mode. Ik zie u nog even te nedergeslagen als van tevoren en nog spreekt gij wanneer die taal. Met welk een man had ik tak te doen en welk plannen vorm die zich stoutmoedig geest nu nog. Ho. Wilt gij dan niet? Van des onderneming of en op het ogenblik. Dat els in goede uitslag voorspelt. Nut. Moeten wij ons dan voorbereiden om te sterven? Neen, Axel. Neen. Vertrek. Ik wil dood niet. Laat Hans u vergezellen. Laat mij alleen. U verlaten. Laat mij alleen. Zeg ik u. Ik ben des race begonnen, ik zal haar tot het einde volbrengen of niet terugken. Geheen, Axel, geheen. Mijne was, zo spreken die, in uiterstepjwanden toestand. Zigen stem, die in ogenblik aangedaan was juist, word weder en dreigend. Hij worstelt met een sommier geest kratjang het onmogelijk. Ik wild hem niet te laten op den bodem van dezen afgrond, en aan den anderen kant speelt de zak tot zelfbehoud mij aan om hem te ontvluchten. De gidswoon die dit toneel met zichen jwan onverchilleid bij. Hij begreep ik te wel. Wat tussen zigen beid reis genuten plaats had, ons geberen wezen geno den verchilleden weg aan, waarop ieder onze den anderen trikt meed te trunen, maar Hans schien weinig belang te stellen in de vrug, waarbij zigen leven op het spel stond,
hij was geerd ter vertrekken, als het zijn dato wordt gegeven, geerd ter blijven, als zijn meester, 112, het verleende. Had ik mij nu meer verstaanbaar voor hem kunnen uitdrukken. Midden wadden, midden zatten, midden toen zouden dit koolschepseltje hebben. Die geweren, welk de gids niet scheen ter vermoeden, zo ik hem aan het verstand gebracht hebben en doen volen en tessen. Met ons beiden zouden wij misschien den stijfhoofdigen professor overtuigd hebben. Desnoods zouden wij hem gedwongen hebben om naar den top van den snuffels terugtrekken. Ik needed Hans. Ik legde mijn hand op de zijne. Hij verroerde zich niet. Ik wees hem den weg naar den krater. Hij bleef onbeweeglijk staan. Midden ontsteld gelaat drukt geno uit wat ik leed. De IJslander zagt het hoefde en heel bedaard op midden wijzen die, zeid hij, master. De meester, riep ik, neen, zinneloos. Hij is geen meester over 11. Gijmo et vlatten. Gijmo et hem medeslepen. Hut gijmij. Begrijpt gijmij. Ik had Hans bij den arm genomen. Ik wilde hem dwingen om op te staan. Ik worstelde met hem. Midden kwam tussen beiden. Beda, Axel. Zeid hij. Gij zult niet gedaren krijgen van diesen koelbloedigen diener. Luister dus naar het geen ik u wil voorstellen. Ik sloegde over elkaar en zag midden stijf in het gezicht. Gebrek aan water alleen zeid hij, let in hinderpaal in den weg aan de volvoering midden plannen. In deze stelig galerij, uit lava, schiffer en steenkolen bestande, hebben wij geen enkelen droppel vocht aangetroffen. Het is mogelijk, dat wij gelukkig zullen zijn, als wij den westelijken tunnel volgen. Ik had mijn hoofd met een zeer ongelooflijk gelaat. Hoe mij tot het einde toe aangenaam de professor zijn stem verheffende. Terwijl gij daar beursteloos laagt, ben ik de inrichting deze galerij gaan verkennen. Zich dring rechtstreeks in de ingewanden der aarde, en binnen weiniguren zal zich ons tot het massief graniet woon. Daar moet in wij overvloedig bronnen aantreffen. De aarde der steen soort wil het zo, en de hoop is het met de logica in so midden overtuiging te ondersteunen. Zie nu wat ik u heb voortestellen. Toen Columbus degen vroeg aan zijn scheepsvolk om nieuwe landen te vinden, lieten zijn zich en beenstigde scheepelingen ta kriegt wederen aan zijn vert zich en, hij heeft de nieuwe wereld ontdekt. Ik, de Columbus deze ondraadsk juisten, vrug u nog meer in dag. Als ik na verloop van die tijd het ons ontbreken die water nog niet aangetroffen heb, dan, ik zweer het u, zullen wij naar de oppervlakte der aarde terugken. In spijt van mijn verbetering was ik aangedaan door des wadden en door het dueld, dat midden zich aan die doem zal geen taal te woon. Ik verbeeld mij door in Holland diamond te reizen.
well knew. Repikut, het gestiid zoals gijverling. Moog, 113, Godde boven menselijk geest krat belonen. Stel het lot dan nog meer eniguën langer op de proef. Vroet. 114. Inhoud, hoofdstuk XXII. Zultzam geologisch genot dot, verdwijning van Hans. De nederdeling begon ditmaal wedde door de nieuwe galerij. Hans ging nog wunt vroet. Wij waren nog geen 100 schritten ver, of de professor, zich lamp langs de muren bewegen die, reput, ze daar de oorspronkelijke gronden. Wij zich op den goeden weg. Vwats. Toon de aard in de eerst tichten van haar bestaan langzamerhand afkoeld, verorgt de vermindering van heren omvang in de schizofwijkingen, ineenkrimpingen, kloven. Dis gang was in dergelijk gebast, waardoor vroeger het uit gebruikt graniet wevloid. Zich 1000 kronkellingen vormden in hoogst verwoorden doelhoofd door den oorspronkelijken bodem. Naarmate wij daalden, vertoon die zich de opeenvolging der oorspronkelijke lagen met meer duidelijkheid. De geologische wetenschap beschouwt diesen oorspronkelijken grond als den grondslag der delfstoffelijke schizien heeft bevonden, dat hieruit drie virtuele lagen bestaat, den schiffer, het nies en den Michaelisteen, rusten die op die onwankelbaar shoot, die men graniet noemt. Newt nog hadden delfstofkundigen in zulke die omstandigheden verkeerd de natuur op de plaats zelf te bestuden. Wat de boer, dat redeloos en onhandig werktuig, van het inwendig samenstel des aardbols niet op zich nepervlakt kan brengen, zouden wij met ons urgentie met ons handen tasen. Door de heerlijk groen gestjekeerd schiffelk kronkelden metalleden van koper, van magnesium, met enig sporen van platina en goed. Ik dacht aan die rijkdommen, in den scoot der aard bedolven, waarvan het hebzottig menskdom nut enig genot zal hebben. De alrugst omkeringen hebben die skotten op zulk diept begraven, dat how weel nog breekages uit on hun graf zullen kunnen ontrukken. Op den schiffer volgde het woord mij nies, merkwaardig door de regelmatigheid en evenwichtigheid der schilfers, dan de Michaelisteen, die zich voordeed als groot platen. Welk nog meer in het uglepen door het vonkellen van den witten mica. Het ligt der toestellen, teruggekeetst door de klein vlakken der roosachtige massa, scoot zich stralen onder alhueken, en ik verbeeld mij door in Holland diamant ter reizen, waarin de stralen op 1000 verblinden die wij zijn breken. Tjangs is u des avonds begon dit lijkt feest merkelijk te verminderen, 115, je bijna op te houden, de wonden kregen in gekristalliseerd mer sommer voorkomen, de mica vermengde zich inige met het velspathe en het quartz den rotsteen bejuutnemendheid. Den hardsten steen van allen te vormen, die, zonder door verpletterd te worden, de via grondlagen van den aardbol drugt.
which waren in de onmetelijk van genus van grani et ingemet zeld. Het was ik to des avonds. Nog altijd ontbrak het aan water. Ik lied verschrikkelijk. Mijnum liep vroet. Hij wild niet stilstaan. Hij spitst de oren het gemurmel in a beek ter vernemen. Ter vergiefs. Midgen bienen wilden mij intuition niet langer dragen. Ik verzet mij tjang midgen pidgenin midgenum niet ter nudzeken stil te staan. Dat zu voor hem in donderslag juist zigen, want de dag, de laatst die hem to behud, spoor die ten einde. Eindelijk begaven midgen kraten, ik slaakt in kreet en vile. Help, help, ik stuf. Midgenum keer terug. Hij zag mij aan met over elkander geslagen daarna kwamen des dof worden over zijn lippen, als is uit. In verschrikkelijk toornig gebaar trof nog eens voor het laatst midgen blikken en ik sluit midgenugen. Toen ik die wedder opende, zag ik midgen beid reis genuten onbeweeglijk in handekens trold liggen. Slippen zich. Ik kon geen ogenblik slippen. Ik lied ter veel, vroldoorde gedacht, dat geen herstel voor midgen mogelijk was. De laatst woorden van midgenum klonken nog in midgen oor. Als was uit. Want in zulk in staat van zwakheid viel niet eens meer aan te denken de pervlakt der aard wedder te bereiken. De dikt der aardskes boven ons bedro ik and de half ugarens. Mij dacht, dat die massa met hervols wat op midgen schouders rust. Ik voelde mij verpletterd en put mij uit in dueldige pogingen mij op midgen legested van grani et teken. Ik uwen verlijpen. Een diep stilt heert rondemons, de stilt des grafs. Geen geluid drong door die muren, woven de dunst nog mij was. Tak mijn die ik in midgen verduving enig gerit te huren, net word donker in den tunnel. Ik zag plettende to en verbeeld mij den ik slander te en verdwigen in met de lamp in de hand. Wat bedoelt dat vertrek? Verliet hands ons. Midgenum sliep. Ik wild schreeuwen. Midgen stem kon geen uitweg vinden over midgen verdrug die lippen. Het was stik donker geworden en het laatst geluid stifweg. Hans verlaat ons. Hans. Hans. 116, zu riep in midzelven. Midgen worden gingen niet verdier. Na het eerste ogenblik van schrikskom die ik mijekte over midgen waren gegens in man, wiens gedruk tot nu to volstrekt niet verdacht was geweest. Zigen vertrek kon geen zin zijn vlot zigen. In plaats van opwaartsging hij de galerij af. Had hij slikt voornemens gekoesterd, dan zou hij naar boven, niet naar beneden gegaan zijn. Des overweging bracht mij enigszins tot bederen en ik kwam tot nederige gedachten. Alleen intuïties ridden kon Hans, die en bedaarden man, aan zichen rust onttrekken. Ging hij op een ontdekking uit. Had hij in de stilt van den nacht enig gemurmel gehoord, dat niet tot midgen was doorgedrongen. Inhoud,
hoofdstuk 23. Water in uitzit. Wed of wats. Zo kendi. Dorst jealous. De beacon weegwidze. Rustige slap. Inu lang overwugik in midnij lendi hussen en elderiddenen, die den rustigen jagger tot handelen hadden kunnen aansporen. De ongerijmst denkbeelden kruisten elkander in midden hoofd. Ik dacht, dat ik krankzinnig word. Eindelijk klonk het geluid van voetstappen in de diepten van den afgrond. Hans kwam terug. Het onzekerlijk begon langs de wanden te zweven en kwam vervolgens tevoorschijn door de opening van den gang. Hans verscheen. Hij nadert midden, legde de hand op en schouder en maakte hem zachtjes wakker. Midden stond op. Wat is het? Zeid hij. Vatten antwoord de jagger. Ik geloof dat iedereen talen leert verstaan, als hij onder den invloed van hevige pidgin is. Ik ken die geen wat dienstkie en taak begreep ik, uit instinct, het wat van onzen gids. Water. Water. Riep ik uit in de handen slaan die en jabberen maken die als in krankzinnige. Water. Herhaald midden. Vrugdi hij den slander. Nadat antwoord Hans. Wa. Daaronnog. Ik begreep als. Ik had de handen des jaggers gevat en drukt zeddy, terwijl hij mij bedard aanzag. 117. In waterstraal spuut uit den mu. De tobereidselen tot het vertrek duden niet lang en weldra gingen we geen gang af, die inhelling had van twijfel et pavam. 118. Inu later hadden wij omtrent 1000 vedem afgeled en waren wij 2000 voet gedaald. Op dit ogenblik hadden wij duidelijk in ons geluid tjang de zijden van den granietmu, in soort van dof geluid, gelijk verwijderd onweder. Tonik in het eerst half uur van onzen taak de aangekondigde bron niet aantrof, word ik op niuw door angst bevangen, maar toondeeld mij den oorsprong met van het gedruisch, dat wij hadden. Hans heeft zich niet bedrogen, zeid hij, wat gedaan is het geluid van instrum. Van instrum, riep ik uit. Is geen twijfelen aan. In ondradskstrum loopt ons heen. Wij verhaasten onzen stap, door de hoop aangevoed. Ik gewoeld geen vermoeidheid meer. Het jas van het murmelende water verkwikt mij reeds. Het wordt hoe langer hoe duidelijker, naals ik lang boven ons hoofd bevonden te hebben liep de stroom nu, bruisend en happelend, langs den linkerzijwand. Ik streek gedurig midden hand langs de rots, hopende sporen van doorzichtpelling of vochtheid op te vinden. Maar te vergeefs. Overliep nog in half uur. Wij gingen nog in half uur verder. Het wordt nu duidelijk dat de jagger in zich nefwezigheid zich nasporingen niet in zuiver had kunnen uitstrekken. Geleid door een instinct, dat den bergbewoners en watronticus eigen is, ruk hij den stroom door den rotsteen heen.
Zeker had hij het kostbaar vocht niet gezien, zijn dochter niet meed gelist. Weldra wordt het zelfs ontwijfelbaar, dat which zu wordt die ons van den stroom zouden verwijderen, welks gemurmel begon te verminderen. Which gingen dus denzelf den weg terug. Hans hield stil op de juistpulk, wat de stroom het dit spijs scheen te wezen. Ik ging bij den moe zitten, terwijl het water met groot geluid slechts twijfel het van mij afstroomde. In moe van grainy het schiet ons nog van. Zonder na te denken, zonder mij af te vragen vermischen niet enig middel bestond zich dit water te verschaffen, verviel ik in een vlaag van wanhoop. Hans zag mij aan en ik meende in glimlach zich man te zien spelen. Hij stond op en nam de lamp. Ik volgde hem. Hij wendde zich naar den moe. Ik zag het aan. Hij ledde zich uit den drogen steen en ging langzaam overheen, steeds nauwkeurig luisterende. Ik begreep, dat hij het juist punt zocht, wat de stroom zich met meer as deed huren. Dit punt vond hij in den linker wand, drivo et boven den grond. 119. Wat was ik aangedaan? Ik durfde niet gissen wat de jagger wilde doen. Maar ik moest hem wel begrijpen en toejuichen en liefkozen, toen ik hem zijn briekje zag grijpen de rotsel van te tessen. Good. Riep ik uit, good. J. Herhaald mij hartstichtelig, Hans heeft gelig. Oh, die brave jagger. Dat zouden wij niet gevonden hebben. Ik geloof het wel. In zodanig middel, ho eenvoudig het ook weer, zo ons niet in de gedacht gekomen zijn. Niets was gevaarlijk gedaan in kratig stuitgang dit gebied des aardbols. Ho licht kon een instorting plaats hebben, die ons verpletterd. Ho licht kon de stroom, zich in weg door de rotsbenen die, ons medeslepen. Die geweren waren geenszins denkbeeldig, murders voor instorting of overstroming kon ons nu niet tegenhouden, en ons dorst was zo hevig, dat wij hem te stillen zelfs in het bed van den oceaan zouden gegraven hebben. Hans begon dat werk, dat mij nog ik zouden volvoerd hebben. Da het ongeduld ons hand bestuurd. Zo de rots onder ons onbezonnen slagen verbrijzeld zijn. De gidsintigang deel, bedaarde en gematigd, verdun die langzame hand de rots door een reeks van licht, gedurig herhaald slagen, en maakt zo een opening van in haven vo het wijst. Ik hoed het toenemen die as van den stroom en mijn die reeds te gevoelen, ho het welde die water midden lippen bevochtigde. Weldra drong het briekje twijfo et diep in den grainy et moe, het werk duwd reeds meer dan inu, ik kromp in een van ongeduld. Mijnum wild tot groot middelen zich to evlat nemen. Ik had moeite hem tjang te houden. Reeds greep hij zich briekje, toen zich plotseling in gefluit deed huren. In waterstraal spuut uit den moe tjang den anderen wand aan.
Hans door den skook half ontwerpen, kon increet van pigeon niet bedwingen. Ik begreep waarom, toen ik, midden handen in de vloeist afstekende, op midden buurt in dueldig jes schranjef, de brin was kokend heat. Water van 100 grad. Riep ik. Wel nu. Het zal bekoelen, antwoord midgenoom. De gang wordt gevuld met damp, terwijl beek zich vorm die zich in de ondraadsk kronkelingen verloor, ket daarna skepten wiger ons eersten mond voluit. O! Welk genot! Welk nu het sprekelig geleid! What was dit voor water? Van waar kwam het? Dat maakt niets uit. Het was water en heel nog warm, riep het tak het bijna ontvloeden leven weder terug. Ik dronk zonder ophouden, zelfs zonder te proeven. Eerst na een ogenblik van genkt riep ik uit, het is ijzerhoudend water. 120, dat is uitmuntend voor de maag antwoord midgenoom, en bevorderlijk voor de mineraalvorming. Dis race is zo goed als een naspaar of toplets. Oh! Wat smaakt het lekker! Ik geloof het wel, het is oké water, dat 2 garens onder de aard geput is, het heeft in inkt smaak, die volstrekt niet onaangenaam is. Hans heeft ons daarin een per best hulpmiddel verschaft. Oké stel ik voor om zich naam te geven aan dis heilzaam beek. Goed. Riep ik. En de naam Hans beek wordt terstond aangenomen. Hans wordt niet troosje om. Na zich heelmatig verkwikt te hebben, ging hij met zich kalmten in hukkelen. Nu moet in which zeid ik, dit water niet laten weglopen. Waarom niet, antwoord midgenoom, ik houd het ervoor, dat dis brin niet zal opdrogen. Dat blijft hetzelfde. Wij zullen den zak en de flesschen vullen en dan de opening trichten te stoppen. Midgenrad wordt gevuld. Hans beproefde met broekjes graniet en werk het in den wand gemaakt gat te ditten. Dat was niet gemakkelijk. Wij branden ons handen zonder in te slagen, de passing was te aanzienlijk en ons pogingen bleven vruchteloos. Het is duidelijk zeid ik, dat de bekkens van diesen waterstroom op een aanzienlijk hoogte gelegen zijn, te oordelen naar de kracht van den straal. Daar is geen twijfel aan antwoord midgenoom, als dis waterkolom 32.000 vo het hoog is, ondergaar zich 1000 dampkringsdrukkingen. Maar das het midgets te binnen. Wat dan? Waarom zouden wij zo stig blijven staan om dis opening te stoppen? Wel, omdat het zo mij moeilijk geweest zich een goedreden te vinden. Zichen wij vertekerd, dat wij ons flesschen, als zich die zichen, weder zullen kunnen vullen. Neen, zeker niet. Wel nu. Dan moesten wij dit water laten lopen, het zal natuurlijk delen en ons den weg wij zijn en verkwikken tegelijk. Dat is goed bedacht. Riep ik,
met dis beek tot reis genut ziek niet in, waarom wij ons plannen niet zouden slagen. Komt gij delig op de hoogte, middenjongen, zei de professor lachende. Ik kom niet, maar ben reeds. Wat even. Wij zullen beginnen met een rust te nemen. Wij gingen langs een soort van wentellende schroef. Ik vergat wollig, dat het nacht was. De tijdmeter vertelt het 121, mij wel. Weldra slippen wij allen rustig, nu wij behuilig verkwikt en verfriskt waren. 122. Inhoud, hoofdstuk 7. Te horizontal dot, bijna put dot, onder den oceaan. Den volgenden morgen hadden wij reeds al het uit gesten leed vergeten. Ik verwonderd mij juist, dat ik geen dorst meer had, en vroeg naar de ridden daarvan. De beek, die murmelend aan midden voeten stroomde, gaf mij het antwoord op die vraag. Wij ontbeten en dronken dat uitmuntende ijzerhoudende water. Ik gevoeld mij geheel opgevrolijkt en volig om verdier te garen. Waarom zo'n ik overtuigd man als mij met in schranderen gids, zoals Hans, en in vast breden neef, zoals ik, zich, niet slagen. Zulk mooie gedachten speelden mij in het hoofd. Als men mij voorgesteld had om naar den top van den sneffels terugtrekken, zou ik het met verontwaardiging afgeslagen hebben. Maar was gelukkig alleen sprake van delen. Laten wij vertrekken. Riep ik die door midden tonen volgeest de udecho's van den aardbol ontwaken. De tacht wordt donderdagmorgen take to hervat. De graniet en gang, zich in allerlei boekten kronkelende, vertoon die onverwat krommingen en boots de verwikkeling van in doelhoofdna, maar zijn hoofdritting bleef tak altijd zo stilig. Midden raadpleegde gedurig zeer pletten zijn compass om zich rekenschap te kunnen geven van den doorlopen weg. De galerij liep bijna zo waterpas verdier met hoogstens 2 duim helling bevedem. De murmelende beek stroomde langzaam, onder ons voeten. Ik vergelijk haar met in vryen deligen geest, die ons door de aard geleid, en met midden hand streelt ik de vochtige stroomnimf, die ons schritten met hertzingen begeleid. Midden op het naam gaan een mythologist wending. Wat midden anga, de man der ludligen rasdige dat over de waterpassritting van den weg. Dis, verlengde zich tot in het wanneende gn in plaats van langs den straal der aard voort te garen, zoals het noemde, ging hij langs de schuinzijde. Maar wij hadden geen koos, en zolang wij, al was het ook nog zo weinig, het middelpunt naderden, hadden wij geen recht om te klagen. Ook nam van tijd tot tijd de helling toe, de stroomnimf tuimeld bruisen die voort en wij daalden dieper met haar. Over het geheel leden wij dizen en den volgenden dag in Groot, 123, eindig in een waterpassritting, maar betrekkelijk weinig in een lodricht.
Vrij dag avond, den 10 den July, wherein which naar ons berekening 30 uurens 10 uurdusten van Reykjavik en op een diept van de half uurens. Nu opendizik in verschrikkelijk put voor ons weten. Mijnum kon zich niet weerhouden om in de handen te klappen, toen hij de steelt zich na helling berekende. Die zal ons verbrengen riep hij, en gemakkelijk oké, want de uitstekende punten de rots vormen een weertrap. Hans maakt de twee behulig vast om ongelukken te voorkomen. De afdeling begon. Ik durf niet zeggen, dat zich geweldig was, want ik was reeds toen aan die halsbrekende verningen. Dis put was een nauwe split in de vast rots, van de soort die men veel one noemt, het was too idyllic, dat zich ontstaan was door de samentrekking van het gebeend der aarde, tijdens her afkoeling. Als zich vroeger tot in doorgang gediend had wurde gesmol ten stoffen door den sneffels uitgebreekt, kan ik mij niet verklaren, waarom geen spoor van was uitgeblieven. Wij gingen langs een soort van wentelende schroef, die door mensking handen vervaardigd scheen. OMHET kwartier moesten wij stilhouden om de nuttige rust te nemen en aan ons benen hun veerkracht terug te geven. Dan gingen wij met afhangende benen op een uitstekende punt zitten, eten en praten en leesten ons en dorst aan de beek. Het spreekt vanzelf, dat de Hansbeek, tot nadeel voor heren omvang, in waterval in des split vormde, maar zich was nog meer dan toereikend om ons en dorst te stillen. Ook kon het niet missen of zich mooist heren rustigen loop hernemen, zodra de helling afnam. Op dit ogenblik deed zich mij denken aan midden wat I genoem, zich ongeduldig en zich toorn, terwijl zich door her zacht hellingen het beeld was van de kalm des IJslandschen jagers. Den 6 den en 7 den July drongen wij, steeds de schroefliggen des split volgende, nog 2 uurens dieper in de aardskers door, het geen bijna wij uurens onder het vlak der zee uitmaakt. Maar den eersten, tjang den middag, kreeg de split in de richting van het zuidoosten een veel zachter helling van een streeks 45 grad. De weg werd nu gemakkelijk en zeer eentonig. Het kon ook bezwillig anders. De veranderangen van het landschap konden de reis niet afwisselen. Eindelijk waren wij op woensdag, den 15 den 7 uurens onder den grond en omtrent 50 uurens van den sneffels af. 124, which waren wel een beetje vermoeid, maar ons gezondheid bleef bevredigend en de reisapotheek was nog een ongeroerd. Mijnum tekende van u tot u de aanwijzingen van het kompas, van den tijdmeter, den latitudsmeter en den thermometer op, die hij later in het wetenschappelijk verhaal zich na reis heeft opgenomen. Hij kon zich dus gemakkelijk rekenschap geven van zijn toestand. Toen hij mij mededeelde, dat which waterpas 50 uurens waren, kon ik in uw troep niet weerhouden. Wat scheelt u toch? Vroeg hij. Niets, ik maak slechts een opmerking.
En dies, Mijnjongen. Dis, dat els aware berekeningen juist zijn, which ons niet meer onder IJsland bevinden. Geluft gij dat. Het is gemik kellig daarvan zeker het te krijgen. Ik mat het met den passer op de kurt af. Ik bedroeg mij niet zijdig, which zigen kap Portland voorbij en divig vtigu garens na het zuidusten brengen ons in volzie. Onder de volzie, antwoord mij zich in de handen rechvendi. Dan strekt repik, de oceaan zich boven ons hoofd doet. Me, Axel. Niets is eenvoudiger. Zijner ter Newcastle geen steenkolenmijnen, diver onder de golven voortlopen. De professor mocht dit eenvoudig vinden, maar de gedacht, dat ik onder de watermasse voortliep, bezem die mij tak enig ongerustheid in. En evenwel, of de vlakten en bergen van IJsland, dan wel de golven van den Atlantischen Oceaan zich boven ons bevonden, dat maakt eigenlijk geen verschil, zodra het ju 11 van graniet slechts stevig genoeg was. Overigens doen die ik mij spoedig aan die gedacht, want de nuance riekt dan weder kromgang, in zigen hellingen even grillig als in zigen kronkelingen. Liep tak voortdurend na het zuidusten en drongje durig lager, zodat hij ons spoedig op een aanzienlijk diepte bracht. 4 dagen later, zaterdag, den 18 den juli, kwamen wij des avonds bij een soort van vrij groot grot, mijnum gaf Hans zigen drijrig stildes week hoe en word bepaard dat de volgende dag in rust dag zigen zou. One plotseling verwikking in den loop in a steenkoolneder. Inhoud, hoofdstuk XXV. Kalm vertrek dot, platesbepaling dot, heeft Humphrey Davy gellig, dit hij de lat dot, lat in vasten toestand. Ik word dus zondags morgens wakker onder die gejagdheid, 125, die gewoonlijk gepaard gaan met in offenden zigend vertrek. ENL was het oké in den diepsten afgrond, zo was het tak wel aangenaam. Oké waren wij gewoon aan dat leven van holbewoners. Ik, 126, dacht niet meer aan de zon, de sterren, de maan, de bomen, de huizen, de steden, aan al die aardschove tollijden, die voor het ondermaans kwezen behoeft worden zigen. Als in de aard begravenen lachten wij wat met die natellus wonderen. Het waren gevallig nederdelingen. De grot vormde een groot zaal, de getrouwe beek vloeid zachtjes over heren bodem van graniet. Op zulk een afstand van zigenbren had het water nog slechts den warmtegraad der omringende worpen en liet het zich zonder bezwaar drinken. Na het ontbijt while de professor eniguën wijden aan het in ord brengen zigener degelijk shanti koningen. Eerst zeid hij, zal ik enig berekeningen maken, mij ter virtuisen van de plaats, waarwich zigen, ik wil in state zigen na ons terugkomst een kurt van ons reis te tekenen. Een soort van ladricht doorsnit van den aardbol, die een voorstelling van ons en tact zal geven. Dat zal merkwaardig zijn,
Zullen away wonemingen in voldoden grad van nauwkeurigheid hebben. J. Ik heb de huekonie en hellingen zorgvuldig opgetekend. Ik ben zeker dat ik mij niet zal bedriegen. Eerst wil ik zien, wat zeggen. Niet het compass en welk streek het wigst. Ik zag op het werktuig, en na in nauwlettend ondert ziek antwoordig, oost ten zuiden. Goed, sprak de professor, terwijl hij de waarneming opschreef en vlug berekeningen maakte. Ik besloot daaruit, dat wij van ons uitgangspunt af en tatigu garens hebben afgeleid. Dus reizen wij onder den Atlantischen Oceaan. Juist. En misschien basta op dit ogenblik in stormloos en wordende schepen boven ons hoofd door de golven en den orkaan geslingerd. Wel mogelijk. En bekende walvissen met hun sturt de muren onze gevangenis. Wees gerust, Axel. Zich zullen hani et doen chudden. Maar laten wij ons berekeningen voortzetten. Wij zigen wij en tatigu garens ten zuidoosten van den voet van den sneuvels. En volgens midden vooruit aantekeningen schatikte bereikt diept op 16 garens. 16 garens. Riep ik. Zonder twijfel. Maar dat is de uiterste grens, die de wetenschap heeft gesteld aan de dicht der aardskes. Ik ontken het niet. En hier moest volgens de wet van de toeneming der warmte in het van 1500 grad heersen. 127, moest, midden. En al dit graniet zuniet in vasten toestand kunnen blijven, maar zumo in smelten. Gij dat het zuniet is, en dat de feiten, udegwunt, de theorieën liggen straffen. Ik ben genoodzaakt het te erkennen, maar het verbaast mij toch. Hoe staat de thermometer? Op 27 is tienden grad. De geleerden hebben dus gelijk op 1472 en via tienden grad na. Der half is de evenredige toeneming der warmteintwilling. Der half heeft Humphrey Davies ik niet vergist. Der half heb ik geen ongelege gehad hem ter geloven. Wat het gij hierop te antwoorden? Niets. Inderdaad had ik heel wat kunnen zeggen. Ik nam de theorie van Davy geenszins aan, ik hield het nog altijd met de inwendige warmte, huwelijk de uitwerkselen niet van geweld. Ik nam veel liever aan, dat disgusting van in uit gebranden vulkaan door de lava met een terugkaatsen die kost bedekt, de warmte verhindert zich door zich wanden voort te planten. Maar zonder mij te vermoeien met het zoeken van nieuwe bewijzen, bepaald ik mij toe om den toestand te nemen, zoals hij was. Hernam ik hu de berekeningen voorjuist, maar veroorloof mij een onbetwistbaar gevolgtrekking uit af te leiden. Gejuiste gang, midden. Ter plaats waar wichtens zigen, onder de breed van IJsland, bedreigt de straal der aard ten nasten bij 1503 en tatigu garens.
Wij 1583 in de Dugarens. Wij zullen in rondgetal van 1600 nemen. Van een race van 1600 hebben wij 16 den rug. Zoals gezet. En dat na een week van wij 84 gelopen te hebben. Juist. In ongeveer 20 dagen. In 20 dagen. Nu, 16 is het 100 stil van den straal der aarde. Als wij zo voortgaan, zullen wij 2000 dagen of bijna wij 4,5 jaar aan de nederdeling besteden. De professor antwoordde het. Zonder nog te rekenen, dat als een lodrijk liggen van 16 verkregen wordt door een waterpas van 80, dit 1000 na het zuidusten zal bedragen, en which dus, 128, reeds lang door een punt van den omtrek gegaren zullen zijn, voor wij het middelpunt bereiken. Loop naar den duivel met de berekeningen, antwoord mijnum met een tot neig beweging. Loop naar den duivel met de veronderstellingen. Wabbersten zich op. Wie zet u, dat des gang niet recht streeks tot ons dol wordt. Daarenboven heb ik een vroege gevel voor mij. Wat ik thans do heeft in ander reeds gedaan, en wat hij gezelgd is, zal ik op mijn beurt slagen. Ik hoop het, maar tak mag ik wel, gejmugt zwigen, Axel. Wanneer gij zulk zotte klap wilt uitslaan. Ik zeg wel, dat de verschrikkelijke professor weder uit de huid van den omdraag die te voortjigen te komen, en hield mij voortwatchad. Raadpleeg nu zijt hij, den lattertijds meter. Wat wijst hij aan? Een aanzienlijke drukking. Goed. Gij ziet, dat wij door acties te delen ons langzamerhand onder de tijd deze dampkring slut duwen en ernie et onderligden. Op wat opigen na? Dat is niets. Dat onbehagelijk gevoel kunt gij doen verdwijnen door de bijten lat snel in gemeenschap te brengen met de lat in weerlongen. Zeer goed antwoord ik. Vast besluiten zich dom mijnum niet verdiert te spreken. Het verwekt zelfs in wageno egen, als men zich zo gedompeld voelt in diesen dichteren dampkring. Het gij wel opschmukt, met hoeveel krat het geluid zich voortplant. Zonder twijfel. In duv zu hier eindelijk per best garen huren. Maar die krat zal zeker nog toenemen. J. Volgen zijn vrij onbepaard wet, het is waar, dat de zwarte krat verminderen zal, hoe lager wij komen. Gij weet, dat herwerking zich het stukst do het gevoelen onder per vlak der aarde. En dat de worpen in het middelpunt van den aardbol geen wat meer hebben. Ik weet het, maar zeg mij, zal des Latijn delig niet de tijd van het water krijgen. Zonder twijfel, onder een drukking van 700 en dampkringen. En lager. Lager zal die tijd nog toenemen. Hoe zullen wij dan delen? Dan zullen wij stenen in ons zakken stoppen. Op mij neer, boom.
gij het voor als in antwoord klaar. Ik durf die mij niet verdedigen op het veld der veronderstellingen, want ik zou nogmaals gestuten hebben op de een of andere onmogelijkheid, die den professor reizen zou gemaakt hebben. 129. Ik nam mij toevlucht tot het gebed. Het was echter duidelijk dat de lat onder een drukking, die tot duizenden dampkringen kon stigen, eindelijk tot den vasten toestand moest overgaan, ongenomen zelfs dat ons lichamen dit, 130, konden doorstaan, dan zouden wij tak de onderneming hebben moeten opgeven in spijt van al redeneringen van de wereld. Maar ik kwam met dit bewijs niet voor den dag. Mij zou mij wedergeantwoord hebben met den eeuwigen sannesem, in vroege geval zonder enig woord, want al hield men de race van den geleerden Ijslander ook vooruit, zo was tak nog een zeer eenvoudig zaak in te brengen, namelijk, in de 16e eeuw waren de barometer en de latitudsmeter nog niet uitgevonden, hoe had sannesem dan kunnen bepalen, wanneer hij het middelpunt van den aardbol had bereikt. Maar ik hield deze tegenwerping voor mij en wat de wedergebeurtenissen af. Het overreich van den dag werd doorgebracht met rekenen en praten. Ik beëram die altijd het gewoelen van professor Lidenbrock en benigde de volmaakt onverschilligheid van Hans, die zonder zo'n uitwerksels en oorzaken te zoeken, blindelings ging waar het noodlot hem heen voert. Inhoud. Hoofdstuk XXVI. Toenemen die stilwiggendheid verdwild. Ik moet bekennen, dat als tot nu toe goed ging, het zo mij lelijk gestaan hebben om te klagen. Als de middeleeuwen redigderbers waren niet toenaam, konden wij ons doel niet missen. En welken roem kon dat ons geven? Ik was reeds zuiver, dat ik in vollen ernst in den trant van Lidenbrock redeneerde. Vloeid dat voort uit de veremde middelstof, waarin ik leefde. Mischien. Enig dagen lang worden stille hellingen, enig zelfs verschrikkelijk bloed riekt. Ons die op een het massief binnenst der aard, op enkel dagen kwamen wij aan de haven twee mijl dichter bij het middelpunt. Het waren gevallig nederdelingen, waarbij de behendigheid en verbazende koelbloedigheid van Hans ons zeer te pas kwamen. Des ongevoelige Ijslander offert zich met een onbegrijpelijk onversaagdheid op, en door hem overwonnen wij menig moeilijkheid, die wij alleen niet te boven gekomen zouden zijn. Zigen stilwiggendheid wordt van dag tot dag erger. Ik geloof zelfs, dat zich ons ook aanstak. De omringende worpen hebben in 131 wezenlijken invloed op de hersenen. Wie zich tussen via muren opzoekt, verliest eindelijk het vermogen om gedachten en woorden te verbinden. Hoeveel cellulair gevangenen zigen, zoal niet krankzinnig dan tak kinst worden uitgebrek aanvning van het denkvermogen. In de 2 weken, die op ons laatst gesprek volgden, hadden niet plaats der vermelding waardig. Ik herinner mij alleen nog, en niet zonder reden,
in zeer ernstig voorval. Het zo mij moeilijk gevallen om de geringstomstandigheid van te vergeten. Den 7 Augustus hadden onze terrein volgen die nederdelingen ons op een diepte van 30 garens gebracht, dat wil zeggen, dat boven ons hoofd 30 garens rotsen, oceaan, vastlanden en steden lagen. Which moesten nu 200 garens van IJsland afzigen. Die en dag had de tunnel slechts een helling. Ik liep vroet, mij numtro in de beide toestellen van Rumketh, ik den anderen. Ik ondertocht de lagen graniet. Eensklaps bespeurde ik, toen ik mij omkeerde, dat ik alleen was. Goed dacht ik heb te hard gelopen, of Hans en mij hebben zich onderweg opgehouden. Kom, ik gezette op zoeken. Gelukkig stijgt de weg merkbaar. Ik keerde terug. Ik liep in kwartier's door. Ik zag rond, maar bespeurde niemand. Ik riep, maar kreeg geen antwoord. Mijn stem verloor zich in de echo's der holen, die zich plotseling opwekt. Ik begon ongerust te worden. Een rilling liep mij over de leden. Bedard tak. Zeid ik hardop. Ik ben zeker, dat ik mij markers terug zal vinden. Zigen geen twee wegen. Daar ik vroet was, moet ik achterwaarts gaan. Ik ging nog in half uur opwaarts. Ik luisterde of ik ook een word, en in diesen ditten dampkring kon het geluid van vuur tot mij komen. Een bijtengwan stilt hield in de onmetelijke galerij. Ik bleef staan. Ik kon niet geloven, dat ik alleen was. Ik wilde wel verdwaald zijn, maar niet verloren. Als men verdwaald is, kan men elkaar terugvinden. Latens en herhaalde ik, daar slechts een weg is, die en zich volgen, moet ik weder bij hen komen. Het is genoeg, als ik nog hoger opga. Ten minste als zich, mij niet vinden die en vergeten die dat ik vroet was, niet op de gedacht gekomen zich no terug te gaan. Wel nu. Zelfs in dit geval zal ik, als ik mij haast, hen terugvinden. Dat is duidelijk. Ik herhaal des laatst woorden als iemand, die niet overtuigd is van het geen hijzet. Bovendien duurde het lang voor ik zulk een voudig gedachten had kunnen samenvoegen en uiten onder den vorm in redenering. 132, een bange twijfeling bekroop mij nu. Was ik wel vroet? Zeker. Hans volgde mij en ging mij voor. Hij had zelfs een ogenblikken stilgestaan om zijn baggage op zijn schouder vast te binden. Des omstandigheid scoot mij weder te binnen. Juist op dat ogenblik had ik mijn weg vervolgd. Bovendien dacht ik, heb ik in zeker middel om niet te verdwalen. Indrado mij in diesen doelhoofd tot gids te strekken en die niet breken kan, mij getrouwd beek. Ik behoef een loop op wat slechts te volgen en dan moet ik nu zekerlijk de sporen mij markers terugvinden. Des gedacht bemoedigde mij weder en ik besloot zonder tichts voor hem weder op weg te gaan.
Ho dankbaar was ik nu voor de voorzorg mijns hums, toon hij den jaggerbullet de spleet in den graniet want gemaakt te stoppen. Zu dan die welde dijkbrun, na onderweg ons endorst gelist te hebben, mij nu geliden door de kronkellingen der aardskes. Ik meen die, dat een wasching mij goed zu doen, voor ik verdediging. Daarom bakt ik mij midden voor hoofd te dompelen in het water der Hansbeek. Men oordeel over midden ontsteltenis. Ik reikt het droge en hobbelig graniet aan. De beek stroomt meer onder midden voeten. Inhoud, hoofdstuk 6. Levend begraven. Splitsing der galerij. Bede tot God. In des woord duisternis. Ik kan midden one hoop niet skitsen, geen wat uit de menselijk taal kan wedergeven, wat ik gevoeld. Ik was levend begraven met het vroegzit van tebeswijken onder de kwellingen van honger en dorst. Werktuiglijk streek ik midden glooien die handen over den grond. Hoe het gedrukt schien die rots mij toe. Maar hoe had ik dan tak den loop der beek verlaten? Want zich was in allen geval niet meer. Ik beseft nu de oorzaak van die zonderlinge stilte, toen ik voor de laatste maal luisterde of geen roep midden markers tot midden ozu doordringen. Dus had ik van het ogenblik af, dat ik midden eerst schried op die endwil weg zet, het afwezen der beek niet opschmikt. Het is duidelijk, dat zich op dat ogenblik de galerij in tweeën splitst, terwijl de Hansbeek, 133, een andere helling volgende, zich met midden markers na onbekende diepten begaf. Hoe zou ik terugken? Geen sporen waren zichtbaar. Midden voet liet geen indruk op dat graniet. Ik brak midden hoofd met het zoeken naar de oplossing van dit onoplosbaar vraagstuk. Midden toestand kon uit gedrukt worden door het enkelwoord, verloren. J. Verloren in een diept, die mij onmeetbaar toescheen. Die dertiguren aardskes drukten met een verschrikkelijk gezwet op midden schouders. Ik gevoeld mij verpletterd. Ik beproef die midden denkbeelden weder op aardskezeken te leiden. Met moeite die ik erin. Hamburg, het hoe is in de Koningsstraat, midden armgroben, de geheel wereld, waaronder ik verdwaald was, als ging in een voorbij in midden voort herinnerangen. Ik zag in een levendige zinsbeguteling de voorvallen op de race, den overtocht, IJsland, den Heer Friedrichsen, den Sneffels terug. Ik zei tot mijzelven, dat als ik in midden toestand nog slechts eentje daarvan heb behield, dit in teken van dwaasheid zichen zou en dat het beter was ter wannepen. Inderdaad, welk menselijk macht kon mij op de oppervlakte van den aardbol terugbrengen en die verbezen die duelvens schieden, die zich boven midden hoofd opeen stapelden. Wie kon mij op den rechten weg terugbrengen en met midden reistgezellen verenigen? O, riep ik op wannepen toen. Het was het enig wat van verwijt, dat over midden lippen kwam, want ik beseft, wat de ongelukkige man moest lijden,
als hij mij op zijn buurt zocht. Toen ik mij zo van al menselijk hulp verstoken en in de onmogelijkheid zag iets tot mijn redding te beproeven, dacht ik aan hemelskin bijstand. De herinneringen mij kein schied, die mij mode, die ik slechts in mijn prulst jeugd gekend had, kwamen in mijn geheugen terug. Ik nam mij toevlucht tot het gebed, hoe weinig recht ik ook had om te verwachten, dat ik gehoord zou worden door God, tot wien ik mij zo laat wendde, en riep hem vurig aan. Dat op en tot de vooreenheid maakt mij in weinig bedade en ik kon nu al de krachten van mijn verstand op mijn toestand verenigen. Ik had voor 3 dagen levensmiddelen en mijn vlees was volume. Evenwel kon ik niet langer alleen blijven. Maar moest ik stigen of dalen. Natuurlijk stigen. Altijd stigen. Zo moest ik op het punt komen, waar ik de bron had verlaten, bij de noodlottige splitsing. Was ik in sta en had ik de beek onder mij verweten, dan kon ik altijd weder den top van den sneffels bereiken. 134, dat ik daaraan niet vroeger gedacht had. Het bood tak altijd nog een vrij zekere kans op redding aan. Het was dus in de allereerste plaats nodig om den loop der Hansbeek terug te vinden. Ik stond op, en leunende op mijn met eigen beslagen stok ging ik weder naar het boveneinde der galerij. Herhelling was vrij stil. Ik liep volmoedig en onbeschroomd voort, als iemand die geen kus heeft betreffende den weg, die en hij moet volgen. In half uur lang ontmoet ik geen hinderpalen. Ik beproefde den weg te herkennen aan den vorm des tunnels, aan de uitstekende punten van sommige rotsen, aan het voorkomen der kromten. Maar geen bijzonder teken trof mijn geest, en ik bespeurde weldra, dat des galerij mij niet op de plaats van splitsing terug kon brengen. Zich was zonder uitgang. Ik werd gestuurd door een ondoordringbare moe en vuil op den grond. Ik kon niet beschrijven door welk een schrik, door welk een wanhoop ik nu werd aangegripen. Ik was als vernietigd. Mijn hoop was verbrijzeld tegen dezen moe van graniet. Verloren in dezen doelhoofd, welks kronkelpeden elkander in elrichtingen kruisten, was het natelloos een onmogelijk vlucht te beproeven. Ik moest den verschrikkelijksten dood sterven. Vreemde zaak. De gedachte spijt mij op, dat als mijn verstedelijke mens opgedolven wordt, het vinden daarvan op een diept van dertig garens aanleiding zou geven tot een wetenschapelijk vergen. Ik wilde hardop spreken, maar alleen schertonen kwamen over mijn verdrukte lippen. Ik hijgde naar adem. Te midden van dezen angst maakt zich een nieuwe schrik van mijn geest meester. Mijn lamp was door den vuil beschädigd. Het ontbrak mij aan de middelen om haar te herstellen. Haar licht vervloedde en zo spoedig uitgaren. Ik zag, hoe de lichtgewende stromende slang van den toestel afnam. In processie van zwevende scheduwing langs de verduisterde wanden.
Ik durf die midnuggen niet sluiten, uitwees van het geringsdeeltje van dit wegster wenn dies chicken zult missen. Ieder ogenblik meende ik, dat het geheel zo verdwijnen en dat dus woord duisternis mij omhult. Eindelijk flikkert de laatste lichtstraal in de lamp. Ik volgde hem, ik hoekte hem na, ik verenigde op hem de markt midnuggen, als op de laatste wording van licht. Die het hangegeven zu zich te ondervinden, en ik bleef gedompeld in de allerkelligst duisternis. Welken uitzelig kreet ontsnapt mij. Op het verliest het licht, zelfs in den donkersten nacht, nu geheel zich richten, het is verstrooid, het is figen. Maar hoe weiniger ook van mogen verblijven, tak wordt het eindelijk nog door het netvlies opgevangen. 135. Hieniets. De volstrekt duisternis maakt mij tot in blinde in den volstens in des woods. Nu word ik geheel redeloos. Ik stond op, stak de armen vroet en trekt rond het heesen, het geen mij telkens veel pigeon verorkt, ik begon te vlatten, liep in den blinde rond door die en verwoeden doelhof, daald aanhoudend, liep door de aardskes gelegen bewonerde ondraadsk middengen, riep, schieeuwde, huild. Quitst mij spoedig aan de uitstekende rotspunten, weil en stond bloed wedder op, trekt het bloed te drinken, dat midden gelaat bevechtigde, en wat onafouderlijk dat de een of ander. Onvoorien moeien hinderpaal zu opleven, wat jong ik midden hoeft mooist verpletten. Waheen voert mij dies in a loose loop. Ik zal het nu terweten komen. Na verloop van verschieden uren weil ik, zonder twijfel door volslagen verlies van krachten, als in levenloos klomp zolang ik was op den grond en verloor al bewustzijn van mijn bestaan. Inhoud, hoofdstuk 6. In as, het geluid van worden verloren gemeenschap gesprek op anderhalf ugarens bemoediging bewusteloos neergeploft. Toen ik wedder bij kwam, was midden gelaat vochtig, maar van trainen. Hoelang die evolutie geduurd had, kan ik niet zeggen. Ik bezat geen middel meer om den tijd te berekenen. Nu was een verletenheid zo volkomen. Na middenwijl had ik veel bloed verloren. Ik bar erin. Ik. Wat speet het mij, dat ik niet dood was en dat het nog trekt kon komen. Ik wilde niet meer denken. Ik verdreef al gedachten en door de smart overwonnen, rolled ik mij naar den anderen wand. Reeds voelde ik de bezwijming terugkomen, en met haar midden laatste, toen in hevig as midden oortrof. Het gelijk op het drummel van den donder. En ik hoed de geluidsgolven langzaam wegstuwen in de verwijde diepten van den afgrond. Van wat dat as. Zeker van het een of ander natuurverschijnsel, dat in den scoot der aard plaats had. De ontploffing in a gasut of de weil van eens waar laag van den aardbol. Ik bleef luisteren. Ik wilde weten, of dit as herhaald zou worden.
in quartieus verliep. Heert stilt in de galerij. Ik hoed zelfs het kloppen van mijn hart niet meer. 136. Eensklaps verbeeld ik mij, dat mij het welk to everligt jong den mulag, onduidelijk, onverstaanbaar, verwijderd worden opving. Ik beef die. Het is verbeelding. Dacht ik. Mernien. A plettende luisteren die, hoe dik wezenlijk in gemompel van stemmen. Midgens wat ik liet niet to, dat ik begreep, wat gezegd wordt. Tak sprak men. Ik was zeker van. Ik koosted in ogenblik de was, dat het mij niet worden mochten zeggen, die de echo herhaald. Mischien had ik droepen zonder het terweten. Ik sloot mijn lippen stij op elkander en led op nieuw mijn otjong den wand. Zeker, men spreekt. Men spreekt. Nee dat ik enig voeten verdie langs den muur gekropen was, hoe dik duidelijker. Het gelukt mij enig onze carrière, zonderlinge, onbegripelijk worden op ter wengen. Het schien mij to, alsof die worden slechts zachtjes, zo ter zeggen mompelen die gesproken worden. Het wat verloren wordt meermalen herhaald op een toon van smart. Wat betekent die het? Wie sprak het uit? Ongetwich veld mij of Hans. Maar als ik hen hoed, konden zich mij ook horen. Ik riep dus zo hard ik kon, help. Help. Ik luisterde, ik lowered in de duisternis op een antwoord, in schreeuw, in zat. Niets liet zich horen. Enig minuten gingen voorbij. Een geheel world van gedachten was in mijn geest ontstaan. Ik dacht, dat mijn verwacht stem niet tot mijn reistzellen kon doordringen. Want zich niet herhaald ik. We understand zich zuden 30 garens onder den grond begraven zigen. Ik begon weder te luisteren. Met mijn oor langs den wand garen die vond ik in meet konstig punt, wat de stemmen heren hoogsten grad van stuksknen te bereiken. Het wat verloren kwam weder in mijn oor, daarna dat drommel van den donder, waardoor ik uit mijn verduving was gewekt. Neen zeid ik, neen. Die stemmen doen zich niet horen door de vast stof heen. De wand bestaat uit graniet, zo de stukst losbranding niet doorlaten. Dat gas komt uit dezelfde galerij. Hier moet in zeer bijtenju netwerksel van het geluid plaats hebben. Ik luisterde weder ditmaal, Ditmaal hoed ik mij naam duidelijk door de ruim droepen. Het was mij noem, die hem uitsprak. Hij sprak met den gids, het wat verloren was in diens kwad. Nu begreep ik als. Mij te doen verstaan moest ik juist langs diesen muisbrücken, die mijn stem zo geleiden. Geligde metadraad de elektriciteit geleid. Maar ik had geen tijd te verliezen. Als mijn markers zich, 137, slechts enig schritten verwijderden,
Dan was het vertigen Sylvan het geluid verdwinnen. Ik nader dus den mu en sprak zu du idelig magelig des wadden, den brok. Axel. Axel. Zijtgij het. 138, ik luisterd met in levendigen angst. Het geluid heeft geen buitengewoon snelheid. De ditheid de lat lajang vermeerderd zelfs zigen snelheid niet, zich vermeerderd slechts zigen krat. Enig seconden, die zuveel wensknen, verlijpen en eindelijk bereikten des wadden midden o, Axel. Axel, zijtgij het. J. Antwoord ik. Kind. Wazijtgij. Verloren, in des woords duisternis. Merwe lamp. Is uit. En de beek. Is verdwinnen. Axel. Axel. Wat moet? Wat even, ik ben uit gepakt, ik heb geen krat meer om te antwoorden. Spreek gij. Hoed moet naam mij noem, spreek niet, luister naar mij. Wij zigen de galerij op en afgegaren om te zoeken. Het was onmogelijk om te vinden. Ik. Wat heb ik u beweid, midden kind? In de veronderstelling dat gij den weg der Hansbeek volgdet, zigen wij weder onder het lossen van juiekaten beneden wordt gegaren. En nu, al kunnen onze stemmen zich verenigen door een uitwerksel van het geluid, zo kunnen ons handen zich toch nog niet verenigen. Wanhoop niet, Axel. Het is reeds iets als men elkaar verstaan kan. Intuition had ik gedacht. Een zekere, nog onbestemde hoop wordt weder levendig in mijn hart. In de allereerste plaats stelde ik belang in een ding te weten. Ik led dus midden man tjong den mu en zeid, kind. Word mij na eenigen blikken geantwoord. Wij moeten eerst weten welke verstand ons schiet. 139, that is gemakkelijk. Het gejatigd me te bid u. J. Wel nu, neem hem. Spreek midden na moet en nauwkeurig op de secondie, waarin gij spreekt. Ik zal hem herhalen, en gij zult ook het juiste blik waarnemen, waarop midden antwoord tot u komt. Goed. En de helft van den tijd, die tussen midden vrije en antwoord zal verlopen, zal den tijd onweg zijn, die en midden stem nodig heeft om tot u te komen. Zo is het, Zijtgij. J. Wel nu. Gefakt. Ik zal aan moet spreken. Ik leg midden uitjong den wand, en zodra het wat Axel mij bereikt, antwoord ik onmiddellijk Axel en wat. 40 seconden zijn nu midden zigen 40 seconden tussen de beide worden verlopen. Het geluid besteedt dus 20 seconden om den afstand tussen ons te doorlopen. Berekend op 1020 voet per secondie, maakt het 20.400 voet uit en vijf garens. Ruim anderhalf garens.
Kugdiik. Well nu. Daar is overkomen on, Axel. Murmoetic stigen of Dalen. Dalen, wello disridden. Wijzigen in inuit gestrekt ruimt ongekomen, waarop groot aantal galerijen uitlopen. Die welk gevolgd het, moet stellig heen brengen, want het stigend, dat die spijten ensken van den bol strelen uit garen van het onmetelig hol, waarin wij ons bevinden. Stadues op gewedde op wieg, loop, kruip, als het zigen moet, glijdt van de stijl hellingen af gezult ons geerd vinden omu, 140, on het einde van den wieg op te vengen. Op wieg, midgenkind. Op wieg. Die wadden bemoedigden midwedder. Vaarwel, Reepik, ik vertrek. Ons stemmen kan in de gemeenschap niet langer onderhouden, zodra ik des plaats heb verlaten. Vaarwel dan. Tot weeriens, Axel. Tot weeriens. Dit waren de laatst woorden, die ik hoed. Dit var die gesprek, gevoerd door dit massa der aard heen, terwijl de sprekers meer dan in uw garens van elkander verwijderd waren, eindig die met die vertroostende woorden. Ik zond in dankgebed tot God op, want hij had mij door de duisternis heen naar het enig punt mischien gevoerd, wat de stem mij namakers mij kon bereiken. Dit zeer verbezen die uitwerksel van het geluid kon gemakkelijk verklaard worden door natuurkundige wetten. Het was in gevolg van de gedurend van den gang en het geleidend vermogen der rots, zigen meer voorbeelden van die voortplanting van geluiden, die voortussen geligen punten onmerkbaar zigen. Ik herinnerd mij, dat dit verschijnsel op veel plaatsen wordt waargenomen, op de binnenst galerij van den Koepel der St. Paulskerk te Londen en vooral onder de merkwaardige holen op Sicilië in de 116 Groefkerkers bij Syracuse gelegen, waarvan de zonderlingst van die aard bekend is onder den naam van het of van Dionysius. Dit els herinnerd ik mij en ik zag du eidelig dat daar de stem van mij tot mij kwam, geen hinderpaal tussen ons bestond. Den wieg van het geluid volgen die moistica stellig gekomen, zo de kraten mij onderweg niet begeven. Ik stond dus op ik kroop meer dan ik liep. De helling was nog al steil, ik liet mij afglijden. Weldra nam de snelheid mij nederdeling op een verzin die which sto en dreig die op een weil te garen geligen. Ik had de krat niet meer mij op te houden. Eensklaps voelde ik geen grond meer. Ik rolled, telkens opspringende, langs de wannevingerden van een ladriekt galerij, in waarin put. Mij hoeft sloegt jong in skerprot spant en ik geëikt bijten kennis. Inhoud, hoofdstuk 6. Ontwaken van Axel was hij krankzinnig, de grot verlaten. Toen ik weder bijkwam, lag ik in een halfdonker opdik, 141, Dickens. Mij wacht en zocht op mij geleid na enig teken van leven. Bij mij eerstens greep hij mij hand,
bij mijneerste ugupse ag slakt hij in vrug decreet. Mijn legisted was opgeslagen in een heerlijk grot. 142, hij leeft. Hij leeft, riep hij. J. Antwadig met eens wokstem. Mijn kind. Zid mij mij aan zijn hart drukkende, nu zigt gejgeerd. Ik was levendig getroffen door den toon, waarop die worden gesproken en nog meer door de zorgen, die meid gebeurd gingen. Zulk beproevingen worden ook vreest den professor zulk een ontbezeming af te piercen. Op dit ogenblik kwam Hans. Hij zag mijn hand rusten in die van mijn Ik durf verklaren dat zich nugen in levendig genoegen uitdrukten. Goddag. Zeid hij, goedendag, Hans. Goedendag, mompelde ik. Zeg mij nu eens, Wawitchen zichen. Morgen, Axel. Morgen, nu zicht gij nog tes werk. Ik heb hoofd met compressen omwoeld. Die gij niet moet vertuiven, slaap dus, mijn jongen. En morgen zult gij als weten. Morgen am ik, zeg mij ten minst hoe laat en welk dag het is. S'avonds 11 uur, het is nu zondag, de 9e Augustus, en ik verbid u mij iets meer te vragen voor den 10e deze maand. Ik was inderdaad zeer zwak, mij nugen vielen onwillekeurig toe. Ik had in nacht rust nodig, ik viel dus in slaap met de gedacht, dat mijn eenzaamheid veel lang dagen had geduurd. Toen ik den volgenden morgen ontwacht, keek ik eens rond. Mijn legisted, uit de reisdekens bestande, was opgeslagen in een heerlijk grot, versierd met prachtige dropsteen, en welke bodem met zand was bedekt. Hiert in half donker. Geen torch, geen lampbrander, en takdrong van buiten in onverklaarbaar schijnsel door een nauwe opening in de grot. Ook hoed ik in vreemd, onbepaald gemurmel, gelig kan het geluid der golven, die op een vlakken verbreken en somshet fluiten van den wind. Ik vroeg mijzelven of ik wel wakker was, of ik nog droomde, of mijn hersenen, door den vuil gescheid, geen zuiver ingebeeld geluiden vernemen. Echter konden mij nugen en oren zich niet zuid vergissen. Het is een straal van het degelijk dacht ik, die door des rots split dring. Het is tak het geas van golven. Het is tak het fluiten van den wind. Bedrieg ik mij, of zigen wij op de oppervlakte der aarde teruggekomen. Heeft mij dan van zigen tacht afgezien, of zu hij hem gelukkig volbracht hebben. Ik lede mij des ohne plos bevragen voor, toen de professor binnenkwam. 143, goedendag, Axel, sprak hij opgejuimd. Ik durf wedden, dat gij wel verandezigt. Zeker, antwoord ik op de dekens over in garandie zitten. Dat kan niet anders, want ge het rustig geslapen. Hans en ik hebben beurtelings uitgewacht en wij hebben aware genizing snel voor de rangens en maken. Ik gevo el mij inderdaad weder opgevrolijkt,
enomhet tebewij zenzalik don an het ontbijt, dat gij mij wel zult willen verzetten. Gij zult eten, mij zongen. De koorts heeft u verlaten. Hans heeft away in Jesmeerhead met ik weet niet welk zelf, waven de IJslanders het geheim bezitten en zich niet montend geheeld. In firm vent, ons jagger. Zo spreken die bereid mij numien spij zen, die ik gretig verslond in weerwil van zichen washewingen. Intuition overstelpt ik hem met vregen, die hij zich hast ter been twadden. Ik vernam nu, dat midgen gelukkig afgelopen weil mij juist aan het uiteinde die in a bijna lodriekt galerij had gebracht, daarin vloed van stenen, waven de kleinst voldo die zo juist zich no mij ter verpletten, met mij mead was gekomen. Mooist men daaruit vlijden, dat ingedeeld der vast massa met mij was afgeleden. Dit verschrikkelijk vertuig bracht mij dus in de mijgens huis, waar ik bloeiden die en bewusteloos nederviel. Wallig gezegd hij mij, het is ter verwonderen dat gij niet duizendmaal den dood het gevonden. Maar, laten wij elkander in Gods naam niet meer verlaten, want wij zouden gevaarlopen elkaar niet meer terug te zien. Laten wij elkander niet meer verlaten. De race was dan nog niet ten einde. Ik zet van verbazing groetigen op, het geen onmiddellijk tot des verganleiding gaf, wat scheelt u toch, Axel? Ik moet u iets vregen. Gij zet, dat ik zonde en wel ben. Zonder twijfel. Dat midgen lijkem ongedeerd is. Zeker. En midgen hoeft. A hoeft staat op eigen zingen na, ongeschonden op zichen plaats op a weskouders. Wel nu. Ik was, dat midgen hersenen in de war zichen. In de war. J. Zichen wij niet op de oppervlakte van den aardbol terug. Zeker niet. Dan moet ik gek zichen, want ik bemerk het degelijk, ik hoor het geras van den wind, die blast en van de zee, die op het strand breekt. 144, Zo. Is het anders niet. Zult gij het mij velderen. Ik zal u niet velderen, want het is onverklaarbaar, maar gij zult en begrijpen, dat de geologische wetenschap haar laatst wat nog niet heeft gesproken. Laten wij dan heen gaan. Riep ik driftig opstandy. Neen, Axel. Neen. De open lot zo u quad kunnen doen. De open lot. J. Het waverig hard. Ik wil niet, dat gij u zo bloedstolt. Maar ik verteken u, dat ik heel wel ben. In beetje geduld, midgen zongen. Als gij weder in stort, zo ons dat in groot ongelegenheid brengen, en wij moet in geen tijd verliezen, want de overtocht kan lang duren. De overtocht. J. Rust vandaag nog wat uit, dan zullen wij ons morgen inschepen. Ons inschepen. Dat laatst wat deed mij van die opspringen. Ho. Ons inschepen. Hadden wij dan in stroom, in meer,
ze ter onze bestchecking. Lager in schip voor anker in de een of ander in Wendijk haven. Midden justified word ten hoogst jeperkild. Ter vergiefspug die midnum midtjang te hoeden. Toon hijzag, that het ongeduld mij meer quad zu doen dan de beverdijing midna wenskin, gaf hijto. Ik kleed mij spoedig aan, uit overdreven voorzichtigheid dreed ik mij in een der dekens, en verliet de grot. Inhoud, hoofdstuk xxx. De zee dot, ondraadsklikt dot, onmetelijk hol dot, verstikken die zeewind dot, woed van paddestoilen dot, fossilbederen dot, vers voorveldelijk monsters dot, juristheid van den professor. Eerst zag ik niets, midden aan het licht ontwendigen slitten zich te stond. Toen ik ze wedder kon openen, stond ik meer ontsteld dan verbaasd. De zee. Riep ik. J. Antwoord mij noem, de Lidenbroek zee, en ik vlei mij, dat geen zee waarde mij de heer zal betwissen van haar ontikt te hebben, nog het riekt haar naam mij te noemen. De zee. In verbezen die watervlakt, het begin van in meer of in, 145, oceaan strekt zich verder uit dan het zich riekt. De zeer boektige verwertun die bij de laatst golvingen van het water in Fidgen, Guggiel zand, bezaaid met die klein schelpen, waarin, 146, de eerst wezens der schepping leefden. De golven breken op met dat helder gas, dat eigen is aan de van rondom ingeslitten, groot binnen ze een, het lijkt skim vlug op door den ademtikt van in metijang windy en enig zeestaf kwam in middenzicht. Op dit zacht gloeiende strand, omtrent 100 vedem van den golfrand, eindigden de voorbergen van verbezen die rotsen, die, al breder en breder worden tot een onmetelijk hoogte oprezen. Sommige verscheurden den over met haar scherpen kamie en vormden kepen en voorgebergten, waaraan de tand der branding had genagd. Verdier volgde het ook hun masses, die zuiver kwamen op den benevoldenijke grond aan den gezichthinder. Het was in waar oceaan met de grillige omtrekken der aardschivers, maar verlaten en van in verschrikkelijk kwist voorkomen. Dat middenblikken waarover de zee konden rondgaren kwam daardoor, dat in bijzonder licht haar overal best scheen. Het was niet het zijn lid met zigen schitteren die strabundels en de praktische verspreiding zigen stralen, nog het bleek en wijfelen die licht van de koning in der nachten, dat slikt zijn weerkassing zonder warmtes. 9. De stikt van dit licht, zigen sidderen die verspreiding, zigen helder en zuiver with 8, zigen geringe warmtegrad, zigen glans, welk die en van de maan verover trof, wezen duidelijk op in zuiver elektrisken oorsprong. Het was, gelijk het noordelijk, in aanhoudend, zu ter zeggen, kosmisch natuurverschijnsel, dat des grotwald, die in oceaan kon bevatten. Het elf boven mij, de hemel, als men wil, schijnt het best aan uit groot wolken, bewegelijk en veranderlijk dampen,
die 10 gevolgd der verdicting van tijgt tot tijgt in plasregens moesten overgaan. Ik zou gedacht hebben, dat onder zulke weer dampkringsdrukking geen verdamping van het waterplates kon hebben, en tak driven door een natuurlijk, mij onbekende oorlog, groot woken in de lucht. Maar nu was het mooier. De elektrisch plekken brachten verbazen die spelingen van het licht op de hoogdrijven die woken tuig. Donker scheduwen kenden zich af op her ondersteboten, en de kwijtels scoot tussen twee lagen door een straal met een onmerkelig krat op ons neder. Maar tak was het de zon niet, want het ontbrak dit licht aan warmte. Het maakt in treureigen en hoogst zwemodigen indruk. In plaats van in schitterend uitspansel met sterren, schemed door die woken in elf van graniet, die met zigen volzwet op mij drukt, en die ruimt, hoverbazend groet oké, zuniet toeriken die juist zigen voor den omloop der allerkleinst planeet. Ik herinnerd mij nu de theorie van in Engelsk kapitein, die de aardgelig gesteld met in groeten holenbol, in welk spinninst de lucht ten gevolg van de drukking licht gewend was, terwijl, 147, twisteren, Pluto en Proserpina, her geheimzinnig benen bewandelen. Zo de waarheid gesproken hebben. Wij waren inderdaad gevangen in een verbazen die holt. Over her breed kon men niet oordelen, daar haar zich, zuiver het gezicht reikt, uitstrekt, evenmin als over her lengte, want de blik wordt weldra gestuurd door een enigszins onbepaald zichthinder. Wat her hoogte betreft, des mooist verschieden garens bedreigen. Wasten die dat 11 op zigen graniet hebben. Het ook kon het niet wannemen, maar drief men ig wok in den dampkring, weer hoogd op 2000 vedem kon geschat worden, een hoogd, welk die der aardskdampen verover trof en zonder twijfel aan de aanzienlijkheid der lucht mooist worden toegeschreven. Het wat holdrukt stellig midden gedacht niet voldo die uto des onmetelig gruimt te schilderen. Maar de worden der menskelig taalschieten tekket voor wie zich in de afgronden van den aardbol wagt. Ik wist ook niet uit welk geologisch feit ik het bestaan van zulk hold mooist verklaren. Had de afkoeling van den aardbol haar kunnen doen ontstaan. Ik ken die wel uit de verhalen der reizigers sommige boom die grotten, maar geen enkel had zulke metingen. Al had de grot van Guachara en Colombia, door von Humboldt bezocht, het geheim heradiept niet verraden aan den geleerd, die haar over een ruimt van 2500 voet ondertocht. Zo strekt zich tak watchiglich niet veel verdier uit. Het onmetelig mamouthhol in Kentucky vertoon die wel reusig metingen, daar zigen 11 zich 500 voet boven in onpeilbaar meer verheffen reizigers en garens in doordrongen zonder het einde te bereiken. Maar wat betekenden die holen in vergelijking van dat, het welk ik nu bewonderd, met zigen hemel van dampen, zigen elektrisch uitstralingen en de uitgestrekt zee binnen in het zelf.
Midden verbeelding gevoeld her onmaakt tegenover die onmetelijkheid. Zwitchen die beschouwd ik die wonderen. Het ontbrak mij aan woorden midden woordingen uit te drukken. Ik meen die op de een of andere planeet, Uranus of Neptunus, get huge tezigen van verchigenselen, woven midden aardsknatu geen begrip had. Voor nieuwe woordingen waren nieuwe woorden nodig en midden verbeelding scrat die midden et aan de hand. Ik beschouwd, dacht, bewonderd met een verbazing vermengd met enigen schrik. Het onverwacht van dit schouwspel had den blos zondheid op midden geleid teruggebracht. Ik was op wego mij met de verwondering te behandelen en midden genezing te beërken door middel van des nieuwe geneesken die prachtig. Bovendien verfriskt mij, 148, de krat in een zeer verdict lot, die meer zuurstof aan midden longen to evoerd. Men kan licht begrijpen dat het, na eens even en 40 dagskopsuiting in een nauwe galerij, in onwaardeerbaar genot was dizen zeewind met vochtig, zoutig uitwismingen beleden, in te ademen. Ook behoefde ik geen over te hebben, dat ik midden du east grot had verlaten. Midden die reeds aan des wonderen gewoon was, verwonderd zich niet meer. Het gejkrat geno ego in weinig rond ter wandelen. Vroeg hij mij. Zeker. Antwoord ik, niet zal mij aan genemen zijn. Wel nu. Neem mij naam, Axel. En laten wij de boekten van den vervolgen. Ik nam dit aanbod gretig aan, en wij begonnen ons wandeling langs de kust van dizen nieuwe oceaan. Ter linker zich die vorm den stijl en ongelijk, op elkander gestapeld rotsen een reuzigtige opeenhoping, die een verbazen die uitwerking maakt. Van herzijden storten zich watervallen af. Die zich tot helder enger as maken die waterbekkens verenigden, lijkt dampen wezen, van rots tot rots zweven die, de plaats der warm bronnen aan, beekjes stroomden zachtjens naar den algemenen verge der bak, terwijl zich in de hellingen geligenheid zochten lieflijke te murmelen. Onder die bekken herkende ik ons getrouwereist zellen, de Hansbeek, die zich rustig in zee stoort, alsof zich niet iets ander gedaren had sedert de schepping der wereld. Haar zullen wij voortdurend missen. Zeid ik zat en die. B.A. Antwoord de professor, haar of een ander, wat maakt dat uit? Ik vond dat antwoord min of meer ondenkbaar. Maar op dit ogenblik trok in onverwacht schouwspel midden aandacht. 500 schritten verder, bij het omslaan van een hoek voorgebuigd, vertoon die zich in hoek, lommerig en dit woed aan ons ugen. Het bestond uit tamelijk groot bomen. Die op regelmatig zonnige mangeliken, met zuiver en met kunstig omtrekken. De laatste mensen geen wat te hebben, op hangebladet en ondanks den wind bleven zich onbewegelijk, als waren het vestide cederbomen. Ik versneld midden schritten. Ik kon geen naam geven aan des zonderling hout soort.
Maakten zich geen deel uit van de tot nu toe bekende 200.000 soorten van planten en moest men ha een bijzond plaats aan which zen in de plantenwereld de aan het water groeien die wassen. 9. Toen which onder Harlem kwamen, blieven van midden verbazing slechts bewondering over. Inderdaad bevond ik mij tegenover aardsk voortbrengselen, 149, maar op een reusachtige ist gescoeid. Mijnum noem die ogenblik kellig bij hun naam. Het is in woed van paddestoelen. Het is in woed van paddestoelen zijt hij. 150. En hij bedroeg zich niet. Men oordeel over de ontwikkeling deze planten, die zich zo gaan op warme en vochtige plaatsen afhouden. Ik wist, dat de lycopeden gigantium volgens poleerd, in omtrek van 8 tot 9 voet bereikt, maar dit waren wit. 30-40 voet hoog paddestoelen met in hout van dezelfde middeligen. Zich stonden er bijduizenden, het licht kon niet door dit lomme hydringen en in volslagen duisternis, hiert onder des koepels, die even dit naast elkander stonden als de ronddeken in een Afrikaansk stad. Terwijl nog dieper doordringen. Een duidelijk kudwijl neder van die vliezige duelven. In half doelden which rond in die vochtige duisternis en met in ongevinst gevoel van welbehagen begroet ik weder de rivers der zee. Maar de planten groeien deze ondraagsk streek bepaard zich niet louter tot die paddestoelen. Verdier verheven zich groepsgewijs in groot aantal andere bomen met ontkled bladeren. Zich waren gemakkelijk te herkennen, het waren de nederige strukken der aard met wonderbare fmietingen, 100 voet hoog wolfsklauwen. Reusachtige zegelbomen, boomvortmige varens, zo groot als de dennen der hoogbreedten, lepidodendrons met cilindervortmige verdeeld stammen, in lang bladen uitlopende en bezaaid met hardstekels als monsterachtige cactussen. Verbazend riep mijnum. Zie daar de geheel plantenwereld uit het tweedigt perk der aard, het overgangstigt perk. Zie daar die nederige planten uit ons tuinen, die bomen worden in de eerste eeuwen van den aardbol. Beschouw ze, Axel. Bewonder ze. Newt is in planten kennen op zulk in feest geweest. Gij het gelig, De voorjenijdschigent in des onmetelig broekers die wereldlich planten te hebben willen bewaren, die de scherps in der geleerden zo gelukkig weder heeft samengesteld. Gij zet trekt, dat het een broekers is. Midden. Maar gij zult u nog juster uitdrukken, als gij bijvoegdet, dat het misschien een diergaard is. Een diergaard. Zonder twijfel. Bezij het stof me, dat which vertreden, die op den grond verspreid biederen. Biederen. Repick. Biederen van vooreldlichten. Ik wil aan op die uwen overblijfselen, bestaan die uit een onvergenkelijk delfstoffelijk zelfstandigheid wan. Ik gaf zonder aarzelen in naam aan die reusachtige biederen, die op uitgedrukte boomstammen gelijken.
Dat is de onderkaak van den mastodont zijdik, dat zich de maltanden van het dinotheum, za daarin digbeen, dat alleen, 151, on het groots deserden, het megavrium, kan tobehoed hebben. Ja, wel is het een god, want die biederen zich hier zeker niet gebracht door in zondvloed, den, waaraan zich behoren, hebben geliefd aan de ervers deze ondraadskzie, in de shada deze boomachtige planten. Zie, daar bespier ik geheel geamten. En tak. Zijt mijgenoom. Begrijpte aan wezijд van zulk verwetigden niet in dit hol van graniet. Waarom niet? Omdat het dierlijk leven op aarde is bestaan heeft in de secundair tijdperken, toen de ongespoeld grond gevormd is door het alluvium en de witglooiende die rotsstenen van het eerst tijdperk heeft vervangen. Ho! Op zulk een diept onder de oppervlakte der aarde. Zonder twijfel, is dat zaak kan geologisch verklaard worden. In zeker tijdperk bestond de aarde uit een veerkrachtiges, onafwisselende op nederigende bewegingen onderwerpen, ten gevolge van de wetten der aantrekkingskracht. Het is waarschijnlijk, dat verziekingen in den bodem zich gekomen, dat ingedeeld der ongespoeld gronden wegzonken is in de plotseling geopende afgronden. Dat moet zo zijn. Maar als vooreldlichten geliefd hebben in des ondraadskstrekken, wie vertekert ons dan, dat nog niet het een of ander van die monsters ronswerft in des sommeerwoedende victor die stijl rotsen. Bijt is gedacht onder tactiek, niet zonder angst, de virtuele punten van den gezichtende, maar geen levend wezen vertoon die zich op die eenzaamheid. Ik was in weinig vermoeid, ik ging zitten op het uiteinde die van in voorgebergd, aan welks voet de golven met veel geas breken. Van daarom wat midden blikte geheel bari, die door in hem van de kast wordt gevormd. Achterin wordt een klein haven door pyramidale rotsen ingesloten. Haar kalm water was tjong den wind beschut. In brik en twee of drie channers hadden gemmak kelligin kunnen omken. Ik rekende bijna op het een of ander vartuig met volzijlend en uitlopen en met den zuidenwind het ruims opkiezen. Maar die begucheling verdween weldra. Stellig waren which de enig levende schepselen in des ondraadskworld. Als de wind soms ging daalden stilt, nog veel dieper dan die der woestigen, op de door rotsen, en drukt op de oppervlakte van den oceaan. Dan trekt ik door de verunevelen heen ter boren en die gordigen ter verschen, die voor den gems in eigenlijke grond van den gezichtende hing. Wat elvrigen verdrongen zich op midden, 152, lippen. Waar eindigt die ze? Waar voert zich heen? Zouden wij immer hertegenoverliggende bereiken? Midden twitchvelder volstrekt niet aan. Ik wenst en wijsde het ter gelig. Na in u doorgebracht te hebben met de beschouwing van dit wonderlijk toneel, gingen which weder langs het strand naar de grot,
met het hoofd vol van de zonderlingst denkbeelden veilig in ingerusten slaap. 1 Fosforkalk. Inhoud, hoofdstuk XXXI. Door in zeebad verstukt, vloed, en magnetisch helling dot, scheepstimmerhout dot, het vlot. Toen ik den volgenden morgen ontwacht was ik geheel genissen. Ik meende, dat in bad zeer helem voor mij zou zitten, dompeld mij daarom enig minuten lang in het water des middelpunt gezien. Nam verdien die zich zeker meer dan enig ander. Ik kwam met goede niet last aan het ontbijt. Hans verstond zeer goed de kunst ons klein spijskirt geer te maken. Hij had water voor zijn bestchecking, zodat hij enige verwisseling kon brengen in ons engwanen kost. Bij het gerecht skunk hij ons enig kopjes koffie in, nut proef die ik met meer smaak die heerlijken drank. Nu zijt mijgenoom, is het de tijd van den vloed, which moet in de gelegenheid niet verjemeno dit verchigen sil wat emmen. Ho, de vloed, riep ik. Zonder twijfel. Doet de invloed van man ons ik dan zelfs hier gewoelen. Waarom niet? Zijn de lichamen niet in hun geheel aan de algemeen aantrekking onderwerpen. De hoofdkant is watermasse zich niet aan de algemeen wet onttrekken. Ook zult gij zien, dat zich in weerwil van de luchtdrukking op her oppervlakt even goed verheft als de Atlantische Oceaan zelf. Op dit ogenblik betreden wij het zand van Denver de golven kwamen langzamerhand verdier het strand op dat is tak het begin van den vloed riep ik. Axel. Aan de strippen van het schuim kunt gij zien, dat de zee omtrent ten voet stijgt. 153. Ik dompeld mij in het water des middelpunt gezien. Het is vreemd. Neen, het is natuurlijk. Gij moogt zeggen wat gij wilt, dit els schijnt mij bij tengewoon. 154. To nauwelijks kan ik mij nuggen geloven. We zouden binnen de skes der aarde in echt notion met zichen zichen vloed, zichen winden stormen we wat hebben. Waarom niet? Is een natuurkundig redend. Ik zie geen, zodra ik het stilsil der inwendig warmt moet opgeven. Tot nu toe wordt de theorie van Davy dus bevestigd. Zeker, dan is ook niets te zeggen tegen het bestaan van of landen binnen den aardbol. Zonder twijfel, maar onbewoond. Waarom? Zouden des wateren geen onbekende visschuten kunnen herbergen. In allen geval hebben we tot nu toe geen aangetroffen. Wel nu, wij kunnen hengels maken zien, of de hoek hier beneden even gelukkig zal zijn als in de ondermans gezien. Wij kunnen het beproeven, Axel. Want wij moet in elder geheim des nieuwe juisten uitvorschen. Maar was ichen wij, boom. Want ik heb u des vergnog niet gedaan, waarop we werkt ugen het antwoord moet ingeven.
In waterpass ritting 350 ugarens van IJsland. Zuver. Ik ben zeker, dat ik mij geen 500 vedem bedrieg. En which stage et compass nog altijd zuidoost. J. Met een westelijk gefwijking van 19 grad en 42 minuten, juist als opad. Met zijn helling heeft iets bijzonders plaats, dat ik met de uiterst zorg heb waargenomen. En dat is, dat de nod, in plaats van naar de pool te hellen, zoals zich op het noordelijk halfrad doet, integang deel rigst. Daaruit moet in which dus opmaken, dat het punt van magnetische aantrekking ligt tussen de oppervlakte van den aardbol en de plaats waar wij ons thans bevinden. Juist. Het is waarschijnlijk, dat, als wij onder de poolstrekken kwamen, waar James Ross de magnetische pool ontdekt heeft, which ze en zuiden, dat de noordlad riekt gar staan. De half ligt dat James in het middelpunt van aantrekking niet zeer diep. Dat is inderdaad in feit, dat de wetenschap niet vermoed heeft. De wetenschap, middenjongen, is samen gesteld uit dwellingen, maar uit zulk, die het goed is te begaren, want zich voeren langzamerhand tot de waarheid. En op welk diepte zich wij? Op een diepte van 34 ugarens. Dan is zij dikte kurt nation die, het skosh hoogland boven ons, en daar verheft het grampion gebeurt zich met sneeuw bedekt kruin tot een aanzienlijk hoogte. 155, J. Antwoord de professor Lachendi, de vraagt is wel wat zwaar, maar het duel is stevig. De grootmeester van het heelal heeft het van goed bustaffen gemaakt, en nu zu de mensen zulk een dragkracht aan hebben kunnen geven. Wat zijn de bogen der bruggen en de spitsbogen der hoofdkerken vergelijken met dit schip van een straal van 3 ugarens, waaronder in oceaan en stormen zich op hun gemak kunnen ontwikkelen. O! Ik was niet, dat de hemel zal instorten. Wat zijn nieuwe plannen? Denkt ge journey aan naar de oppervlakte van den aardbol terugtrekken. Nu nog mooier. Ons reis voortzetten, J. Daar tot nu toe als zo goed ga. Maar ik zie niet in, hoe which door is vloeibaar massa heen moet inkomen. Ik ben niet van plan om mij met het hoofd naar beneden in te storten. Maar als de oceanen eigenlijk slechts meren zijn, daar het land hen omring, dan is het zeker dat des binnen ze ingesleten is door het vast graniet. Dat is niet twijfelachtig. Wel nu. Op den tegenoverliggenden over ben ik zeker nu wel uitwegen te zullen vinden. Hoe lang veronderstelt gij dan, dat des oceaan is? 30 of 40 ugarens. Zo. Antwoord ik, maar dacht toch dat die schotting wel onokerig zou zijn. Which hebben dus geen tijd te verliezen. En morgen reeds steken wij in zee. Onwillekeurig zochten mij nudgen het schip, dat ons moest overbrengen.
which zullen ons doos in schepen zijdik. Goat. Met welks schip zullen which den overtukt doon. Niet met in schip, midden jongen. Met in goat stevig vlot. In vlot. Repik, in vlot is even onmogelijk ter vervaardigen als in schip, ik zie niet, gij ziet niet, Axel. Als gij luistert, zat gij kan inhuren. Huren. J. Ik harmeslagen, die uzuden zeggen, that Hans reads on het work is. Vervaardigt hij in vlot. J. Heeft hij dan reeds boomen onder zich bij Geldoon vallen. O. De boomen waren reeds gevuld. Kom me die gij zult hem on het work zien. Na een wandeling van een kwartier zag ik Hans werken aan de andere zijde van het voorgebergd, dat de klein natuurlijk, 156, haven vormde, nog een stappen ik was bij hem. Tot midden groot verbazing lag in half voltud vlot op het zand. Het bestond uit borken van een bijzond hout soort, in groot aantal zwaarplakken. Kromhout en allerlei spanten bedekten letterlijk den bodem. Lag daar geno ego mijn geheel vloed tetimen. Boom. Repik, what is that voor hout? Het is pigeonboomhout. Dennenhout, bekenghout, al de soorten van Noordske geldregers, die besteed zich door de working van het zeewater. Is het mogelijk? Dat noemt men surtebrander of besteed hout. Als fossiel hout moet het zo hard zigen als steen, kan het dan drijven. Soms niet, dat hout wordt wel insect koel blendy, weder ander hout, zoals dit, heeft nog slechts in begin van verstening ondergaan. Zie vogue die nummer bij, terwijl hij in stuk van dat kostbaar strandgoed in zee wierp. Het hout zonk eerst, kwam toen weder boven en dreef op de golven. Zicht gij overtuigd? Zijt mijnum. Verdaven, dat het onmogelijk is. Den avond van den volgenden dag was, dank zich de bekwaamheid van den gids, het vlot voltud, het was voet lang en wijdverbreid. De borken van surtebrander met stevig toen aan elkander verbonden boden in vaste pervlakten, toon het ter water was gelatin, dreef dit nu weer waartuig rustig op de golven der den broekzee. Inhoud, hoofdstuk xxi. Zeilklaar, vertrek van Gropenhaven. Het scheepsjournaal. Vooreldelijk vis. Blindheid van die vis. Axelsdroom. Axel ontwaakt. Den 13 Augustus worden which zeer vroeg wakker. Which moesten in nieuwe soort van snel en weinig vermoeiend middel van vervoer inwijden. In groot mast, gemaakt van twee die stammen, ra, uit in derden gevormd, in zeil, van ons dikkens genomen, maakten de tuigage van het vlot uit. Aan toen ontbrak het niet. Het geheel was stevig. Thesis u gaf de professor het seno aan boord te garen.
157. De levensmiddelen, de baggage, de werktuigen, de wapens en aanzienlijk hoeveelheid zo et water waren reeds aanwezig. Verbazend groot weer planten aan de oppervlakte der golven. Hans had in roer gemaakt, dat hem in staat stond zich driven 158, toestel te besten. Hij greep de roer open. Ik maakt het to los, dat ons aan den verbond, het zeil word bij den wind en which steken snel van land. Op het ogenblik dat which de klein haven verlieten, wild mijnoem, die veel pridge stond op een aardrijkskundig benaming, haar in naam given, den mijnen bij voorbeeld. Op mijnheer. Zeid ik wild u in anderen voorstellen. Welken? Den naam van Groben. Groben haven, dat zal zeer goed staan op de kut. Het zich zo. Groben haven dan. En zo wordt de herinnering aan midden lief mij verbonden met ons hakelig condemning. Weer in noordoost en wind, which worden zeer snel met den wind van achteren. De zeer dit lot lajang hadden een aanzienlijk driftkrat en werkten op het zeil als een stuk trekker. Na verloop van in uws mijnoem in staat ons snelheid te berekenen. Als which zo blijven voortgaardenzijd zullen which minstens 30 uper vleggen en weldra den vergestelden over bereiken. Ik antwoord niet en naam plaats voor op het vlot. Reeds neig die de noordkust naar den 16e. De bedomen van den verschieden zich van in, also ons vertrek gemakkelijk te maken. Een onmetelijk zee strekt zich voor midget, de growesje daarvan groot wokken, die op dit doodsquartus scheen te drukken, vlug snel over zich oppervlakt. De zilvenstralen van het elektrisch licht. Hier en daardoor in droppeltje teruggekeetst, diden like 10 die punten op de zijden van het vaartuig ontstaan. Weldra was het land geheel uit het gezicht, elk kenbaar punt verdween, en zonder het schuimen die zog van het vlot zo men hebben kunnen denken, dat het onbeweeglijk lag. Tjang den middagsegen which verbazend groot weer planten aan de oppervlakte der golven driven. Ik ken die de groe krat desig wassen, die meer dan 12.000 voet diep op den zeebodem kruipen, zich vermenigvuldigen onder een drukking van bijna 400 dampkringen en de kwijtels zal goed gestrekt banken vormen. Dat zich de vaart der schepen bellemen, minuut, gelufik, waarin reusig weer planten dan die van de den broxie. Ons vlot dreef langs zegers van 3.000 voet lang, onmetelijk slangen, die zich voorbijten het bereik van het gezicht voortslingerden. Ik vermaakt mij met die eindeloos linten na testeren, steeds menen die hun die te bereiken, en uren lang word midden geduld op de proef gesteld, terwijl midden verbazing toenam. Welk natuurkrat was in staat om zulk planten voort te brengen, 159. En hui denig moet het voorkomen der aard in de eerste eeuwen van haar bestaan geweest zijn,
toon onder den invloed van warmt en vochtigheid alleen het plant enriched zich op herpervlakt ontwikkeld. Het wordt avond, en zoals ik reeds den vorigen avond opgemerkt had, verminderd de lichtgewende toestand doorlaat niet. Het was in stand vestig vertigensel, op welks du men state kon maken. Na het avondetin strekt ik mij aan den voet van den mast en sliep weldra in onder vad zich drumerigen. Hans, die onbeweeglijk aan het roer stond, liet het vlot meer voordrijven, dat overigens met den wind van achteren niet insbehoefde bestuurd ter worden. Sedert ons vertrek van Grobenhaven had professor Lidenbrock mij opgedragen om het scheepsjournaal te houden, om de geringstwannemingen aan te tekenen, om de belangrijk vertigenselen, de richting van den wind, de verkregensnelheid, den afgeleden weg, met in wat al de voorvallen van diesen vereemden zeetaak te beschrijven. Ik zal mij dus vergenoegen met hier die degelijk shantekeningen in te lassen, die om zo te zeggen door de gebeurtenissen in de pen worden gegeven, om in nauwkeurig verslag van ons en overtuigd te leven. Vrijdag 14 Augustus. Stig Noordwest en wind. Het vlot loopt snel in een richting. De kust blijft 30 uurens van ons af onder den wind. Is niets aan den gezichtende te zien. De sticht van het ligt veranderd niet. Moe weer, dat wil zeggen, de wolken drijven zeer hoog. Zich niet zo en baden in witten dampkring, als waar het smelt en zilver. De thermometer wijst plus 32 degrees Celsius den middag maakt Hans in hoek vast aan into, het bestaat uit in stuk vlees, hij werpt hem in zee. Gedurende die 2 uur vang hij niets. Zich die wateren dan onbewoond. 9. Hans voelt, dat hij beet heeft, haar den hoek op en breng in vis boven, die hevig spartelt. In vis. Roopt mijnum. Het is in stuur. Riep ik op mijn buurt, in klein stuur. De professor beschouwt het die oplettende en deelt midden gewoelen niet. Dis vis heeft in platen, ronden kop, en het achterlijk vis met benachtige platen bedekt, zijn bek is tandeloos, vrij ontwikkeld borstven inzitten aan zijn stertellus lichem. Dit die behoort wel tot een oord, waaronder de natuurkundigen den stuur hebben gerangschikt, maar het verschilt ervan in sommige punten. 160, mijnum bedrigt zich niet in, want na in vrijheid omdat zich zet hij. Dis vis behoort tot een sedert nu het gesteven familie. Weer verstede overblijfselen men alleen in de gronden terugvindt. Ho, riep ik uit, zouden which dan in van die bewoners der oorspronkelijk zijn levend gevangen hebben. J. Antwoord de professor, terwijl hij zich wannemingen voortzet. En ziet dat die fossiel vissen niet de minst overeenkomst hebben met de tegenwoordige soorten. In die wezens leven te bezitten is in wonderlijk voor den natuurkundige. Maar tot welk familie behoort hij? Tot de orde der genoorden,
family der Cephalospiden, geslacht, well knew. Geslacht der Terreichte, da zu ik opzweren, murders levert een bijzonderheid op, die namens het bij de vision der ondraadsquarteren aangetroffen wordt. Welk? Hij is blind. Blind. Niet alleen blind, maar hij mist zelfs geheel het gezicht zorgen. Ik kijk en zie dat het volkomen waar is. Maar het kan in bijzonder geval zijn. Andermaal wordt in ees aangeslagen en het sneeuwen in zich werpen. Die oceaan is bepaald zeer verschrikkelijk, want binnen in Peru wensen we geen groot hoeveelheid terreichte, benevens vissen, behoren die tot een instellig suitgestiven familie, de dipteriden, maar weer geslacht mijnum niet kan herkennen. Als ik behoeft van het gezicht zorgen. Dis onverwacht vangst bezorgt ons in goeden verraad. Het schijnt dus stellig zeker, dat dis slechts fossilsoorten bevat, waarvan de vissen en de krupen dieden des ter vermaakte zijn, naarmate zich de geschapen zijn. Misschien treffen wij nog wel enig van die hazarden aan. Die de wetenschap weder heeft wetenschap testelen uit in stukbeen of kreekbeen. Ik neem den kijker en omdat ziekte zie. Zich is eenzaam. Zonder twijfel zijn wij nog ter dit bij de kasten. Ik zie naar boven. Waarom zouden niet sommige van die vogels, die de aanstoffelijk cuvier weder heeft samengesteld, klap weken in dies wereld lagen. De vissen zouden han overvloed van het zilver schaffen. Ik sla den omtek gate, maar de lot is even onbewoond als de rivers. Axelsdrum. Tag sleept midden verbeelding mij meed in de wonderbaar veronderstellingen van de leer der wereldlich organist wezens. Wij ken die droom ik meen op de oppervlakte des waters die verbezen die, 161, chersitten, die wereldlich schildpadden, gelig ondrijven die elanges, terzien. Mij dunkt, dat ik op de verdonkerd stranden de groet zoekdieren der eerst tijden zie rondlopen, het, 162, leptothorm, in de holen van Brazilië gevonden, het miracothorm, uit de bevrozen strekken van Siberië gekomen. Verdrupskult het dik huidige lofiodon. Die reuzigtige te per, acte de rotsen, geerdo mhet een plotherium zigen pruited betwissen, in vaemt dia, dat iets heeft van den nieuwschoon, het ped, het nigel per die en den kameel, alsof de schepper verschiedenen in enkel had verenigd. De reuzigtige mastodont slingert zichens nuit en verbrijzelt met zichens slagtanden de rotsen aan denver, terwijl het megathrium, stevig op zichen verbezen die puten rusten die, de aardom woelt en door zichen gebrul de echo van het helder klinken die graniet wekt. Huge opbeklimt de protopithiek. De eerste op, die op de oppervlakte der aarde verscheen, de ongeneekbaar toppen. Nog huger zwieft de tridactylus met gevleugeld handen als een groot vleermuis op de samengepast lat. In de bovenste lagen eindelijk ontvouwen de verbezen die vogels, stukken dan de casuaries.
Gruta dan de struis, hun ontsaglig kweken en vliegen met den koptjong den wand van het grani et ju elf. De geheel vooreld geliefd wedde in midden verbeelding. Ik word teruggevo naar de bijbelsk pirken der schepping, lang voor het ontstaan van den mensk, toon de onvoltooid nogni et geschikt was om hem te ontvangen. Middendrum loopt de verchigning der bezield wezens vroet. De zoekdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de kruipendieren der secundair vorming, en eindelijk de vissen, de skadieren, de weekdieren, de geledden. De plantieren uit het overgangstigd perken op hun buurt tot het niet terug. Al het leven der aard trekt zich in mij samen en mijn hart alleen klopt in des ontwolkt world. Zigen geen jagetigden, geen latstrekken meer, de eigene warmte van den aardbol neemt onafhoudelijk toe en maakt die van het schitteren die hemelijke nudeloos. De planten groeien breed zich uit. Ik doe als eens chimrond onder de boom voort mij verens, vertreed met midden wijfelen die schritten den regenboekklerigen mergel en den bonten zandsteen van den bodem, ik lentjong den stam der verbezen die kegeldrages, ik leg mij neder in de schaduw der svenefilin, der asterafilin en der honderd vo et hoogwolfsklauwen. De EUN verlopen als de gen, ik gewedde terug in de reeks der vormveranderangen van de aard, de planten verdwijnen, de granietritsen verliezen herhaardheid, onder de werking in een stuk warmte wordt de vast toestand door den vloeibaren vervangen, het water stroomt naar de oppervlakte der aard, het kookt, wordt luchtvormig. De dampen omhullen de aard, die langzame hand slikt zijn luchtmasse vormt, tot roodglooien gebracht, zo groot als de zon en zo schitterend als zich. In het middelpunt van dat nevelachtig lichaam, dat 163, 100.000 mijl groter is dan de bol. Het ins vormen zal, word ik medgevo in het hemelruim, midden lichaam wordt fijner, wordt op zijn buurt luchtvormig en vermeng zich als in onweekbaar stofje met die ontzettende dampen, die hun vlammen die barren in het wanneer beschrijven. Welkindrum. Wavo het mij heen. Midden koortsig han zet de veremde bijzonderheden van die endrum op het paper. Ik heb als vergeten, den professor, den gids, het vlot. Midden verstand is verbijsterd. Wat scheelt u? Vrucht midden. Ik sta hem met opnugen aan zonder hem te zien. Pas op, Axel. Gij zult in zee vallen. Tergelig vol ik mij stevig aangrijpen door de hand van Hans. Zonder hem zou ik mij onder de heerschappij van middendrum in de golven gestort hebben. Wordt hij krankzinnig? Roept de professor. Wat is garantie? Zeg ik eindelijk kwede bijgemendi. Zicht gij Neen. Ik was in ogenblik bijten mijzelven, maar het is voorbij. Gar anders als goot. J. De wind is goot, de zeefen. Wij vorderen snel,
als midgen gissing midgni et bedrigt mo et in which weldre land vinden. Op die waddenste ik op, na den 16e, murder waterlig nie ende wakenligen lupen nog altig dineen. Inhoud, hoofdstuk XXXII. Des professors ongedeeld staff. De langs race. In het ze gebieten. Zemesters. Ontsteltennis. Strijgt. De pleasures oris bezwigt. Zaterdag 15 Augustus. De ze behoudt herin tonigen vormheid. Geen land in zicht. De 16e schigent waneindigvo. Midgen hoeft is nogswa door midgen colligendrum. Midgenum heeft niet gedrumd, maar hij is nerig. Hij ondert sect met zigen kijke de punten van den 16e en slate met in teller gesteld gelate de over elkander. Ik merk op, dat professor Lidenbrock op het punt is wedder, 164. De ongedeeldige man van vroeger ter worden, kan het fight in midgen journal aan. Midgen geweren en midgen lichten waren nu dig juisto in vonk mensklevend het ut hem ter vorchigen ter eppen, maar sedert midgen genizing komt zigen werad wedder boven. En tak, waarom zu hij zich wedder boos maken. Wordt de race niet voortze onder de gunstigst omstandigheden. Loopt het vlot niet bijzonder snel. Gijschigend ongerust, Zijdig, toon ik hem den kijke zu de kwijtels aan de ugen zag brengen. Ongerust. Neen. Ongeduldig dan. Men zu het ten minst worden. Tak lupen which met een snelheid, wat mij dat. De snelheid is niet ter gering, maar de ze is ter groot. Ik herinner mij dat de professor voor ons vertrek de lengte van die ondraagse op omtrent 30 ugaren Scott. Nu hadden which reads in 3 maal langeren week afgeled, en nog vertoonden zich de zuidelijkevers niet. Which delen niet. Wat de professor. Dat els is tijgt verspillen en bovendien ben ik zuiver niet gekemeno in plezier tuktje ter doen op in vidva. Hij noomt die en overtukt in plezier tuktje en die in vidva. Me, zeid ik, daar which den week gevolgd hebben, die en sannesem heeft aanjuzen, dat is de vragnog. Hebben which die en week gevolgd. Heeft sannesem dit water aangetroffen. Is hij het overgestoken. Heeft die beek, welk which tot gids hebben genomen, ons niet geheel van den rechten week geholpen. In allen geval behoeft het ons niet te spijten, dat which tot hier to gekomen zijn. Dit schouwspel is prachtig, which komen niet te zien. Ik heb mij in dol voorgesteld en dat wil ik bereiken. Spreek mij dus niet van bewonderen. Ik houd mij voorgewatchd, en laat den professor begaren, die van ongeduld op zijn lippen bijt. Des avonds is u voordat Hans zijn loon, en zijn drierijkstilders worden hem toegeteld. Zondag 16 Augustus. Niets nieuws. Het zelf die wedder. De wind schigent in weinig ter willen aanwakkeren.
Bij mijnen ontwaken is mijn eerst werk om de lightstuk te ontdekken. Ik was altged, dat het elektrisch vertigen eerst mocht verduisteren en daarna uitgaren. Maar is niets van aan, de shadow van het vlot tekent zich zuiver op de oppervlakte der golven af. Deze is wallig geen deluis. Zich moet de breedte der middellandsk, 165, z. Misschien wel van den Atlantische Oceaan hebben. Waarom niet? Het vlot is met een onbeschrijfelijk krachtopgeven. Mijnum peilt bij herhaling, hij maakt in der Zwistbriekejes, 166, vast aan het uiteinde van in toe, dat hij 200 warm via. Geen grond. Wij hebben veel moeite om ons diaplod weder op te halen. Toen het breekage weder boven was gebracht, laat Hans mij op zijn oppervlakte zeer duidelijk indruksels zien. Men zou zeggen, dat dit stuk geklemd is juist tussen twee hardlijkemen. Ik zie den jagger aan. Tande. Zet hij. Ik begrijp hem niet. Ik wend mij naar mijnum, die geheel in nadenken verzonken is. Ik durf hem niet storen. Ik keer naar den IJslander terug. Den maand bij herhaling open en toedo en die, maakt mij zich bedoeling duidelijk. Tanden. Zijt ik ontsteld, terwijl de eigen verplettende beschouwd. J. Wel zich het tanden, waven de afdruk in het metal is actigebolven. De keken, waarin zich staan, moet in een verbezen die krat bezitten. Is het in monster van de verdwenen soorten, dat onder de diepwortel zich beweegt, vreed zutiger dan de harie, geduchter dan de walvis. Ik kan mij nudgen niet afwenden, want is half doorgebeten staf. Zal mij droom van den vorigen nacht werkelijkheid worden. Die gedachten verontrusten mij den ganzen dag, en mijn verbeelding komt nauwelijks enigszins tot bedaren geduren die in slaap van een iguan. Maandag 17 Augustus. Ik doe mijn best om mij de bijzonderheden schapen van die vereldigden uit het secundair perk te herinneren, die op de weekdieren, de schedieren en de vision volgen de vertigening der zoekdieren op den aardbol voorafgingen. De world behoort toon aan de kruipen dieden. Die monsters heerten onbeperkt in de zee der groep 1. De natuur had hande volkomenst in richting geschenken. Welk een verbezen die krat. De tegenwoordigheid de soeten, waven de alligators of crocodile de grootste en geduchtst zigen slichts zwak naboot singen van hun vederen uit de eerste UN. Ik sidder, omdat ik die monsters heb opgeroepen. Geen menschelijk koek heeft ze uit levend gezien. Zich verschenen op aardduizenden UN voor den mensk, maar hun die biederen, die men teruggevonden heeft in den kleurtigen kalksteen, die en de engelskindliers noemen, hebben ons in staat gesteld, 167, hen ontleedkundig semen testelen en hun kolossale vorming te leren kennen.
Ik heb in het museum te Hamburg het geantgezien van een die huize de soeten, dat 30 voet lang was. Ben ik, in bewonder der aard, dan voorbeschikt mij vlak tegenover die vertigen wat ik in een vooreldelijk familie bevinden. 9. Het is onmogelijk. Tag steht het merk der tanden op de eigen staf, en aanhanf druksel zie ik, dat zich kegel wordt mig zich gelig die van den krokodil. Angstig vestigen midgen blikken zich op de zee, ik was in van die bewoners der ondereast holen boven ter zee en kamen. Ik veronderstel, dat professor Lidenbrock midgen gedachten, mischien wel midgen was deelt, want na het breekage ze ondertocht te hebben ziet hij rond over den ocean. Na den duivel zijd ik in mijzelven, met die gedacht, waarop hij gekomen is, om te peilen. Hij heeft het in een ander idea in zijn skillplates gestoord, en als wij niet onderweg aangevallen worden, ixla in blik op de wapens en verteke mij, dat zich in goeden staat zijn. Mij ziet, wat ik doe, en maakt een goed beweging. Reeds verraden die golvingen van de pervlakt der berende onrust der die peligen die lagen. Het gevaar is nabij. Wij moeten op ons uitzigen. Dinsdag 18 Augustus. Het wordt avond, of liever het ogenblik komt, waarop de slaap ons golden bezwart. Want het wordt niet nacht op de ocean en het onverzienlijk licht vermoeit hardnekkig ons ugen, alsof wij onder de zon der koelie in woon. Hans staat aan het roer. Gedurende die zigen wat slaap ik in. 2 uur later doe het in versluj skok mij ontwaken. Het vlot is met een onbeschrijfelijk kratopgeven en 20 vedem verdier nedergeworpen worden. Wat is garantie? Roopt mij hebben wij gestuten. Hans wijst met den vinger op in afstand van 200 vedem means watertig massa, die beurtelingsrijkst en daalt. Ik bezij haar en roep uit, het is in colossale bruinvisch. J. Antwat mij en ze daar ook in bijtenjwoen groot zeedrake. En verdier in monsterachtig krokodil. Ze zichen breeden muilen de reigen tanden, waarmee dis gewapend is. Ha! Hij verdwijnt. In walvisch. In walvisch, roept de professor. Ik merk zich ontzaglijk winnen. Zie, wat laat en water uit zich nu skaten spoot. 168. Inderdaad verheffen zich twee vloe bezuilen op een onmerkelijk hoogte boven de zee. Wij staan verbaasd, ontsteld, beangst tegenover des troopzeemesters. Zich hebben bovennatuurlijk afmetingen en het kleinst hannezu het vlot met in beat verbrij zeilen. Hans wil terloof wat afhouden, om die gevaarlijk buren te ontwijken. Maar hij bemerkt aan de andere zijde die niet minder gedat vinden, een veertig voet groot schildpad en een slang van 30 voet, die haar gedatten kop boven de golven uitsteekt. Het is onmogelijk om te vluchten. Die kruipen die den nederen,
Zich draen rondom het vlot met een vat, die in snel train niet zo kunnen evenaren, zich beschrijven om het zelf even middelpuntige cirkels. Ik heb midden Caribbean gegripen. Maar wel goed working kan in kogel hebben op de chubben, waarmee het lichaam deserden bedekt is. Wij zigen stem van angst. Dan nederen zich. Van den enen kant de krokodil, van den anderen de slang. De overigen zigen verdwijnen. Ik wil vu geven. Hans houdt mij door in tekent jong. De twee monsters garen het vlot op vijftig vedem afstands voorbij, storten zich op elkander, en hun woed billy hun ons te bemerken. Het gewicht begint op een afstand van 100 vedem van het vlot. Wij zien de beide monsters duidelijk gemeen worden. Maar het schijnt mij toe, dat de anderen, de bruinvis, de walvis, de zeedraak, de schildpad, nu ook deelnemen nemen aan de worsteling, ieder ogenblik menig hen te zien. Ik weet ze den IJslander. Dis chat ontkennen dat het hoeft. V. Zet hij. Ho. Twee. Hij beweert, dat slechts tweeden, hij heeft gelig groopt meegenomen, die den niet van zich nuggen heeft weggenomen. Nu nog vrije. J. Het eerst deze monsters heeft den bek van een bruinvis, den kop van een zeedraak, de tanden van een krokodil en dat heeft ons bedrogen. Het is het verslijkst der vooreldelijk krupen dieren, de ichthyosaurus. En het ander. Het ander is een slang, verborgen in de skeines schildpad, de verschrikkelijk vijanden van den eerst, de plesiosaurus. Hans heeft de waarheid gesproken. Slechts twee monsters beweren zo de oppervlakte der zee en ik heb twee krupen dieren der oorspronkelijk gezien voor mij. Ik bemerk het bloedige van den ichthyosaurus, dat zo groot is als een mensenhoofd. De natuur heeft hem in bijtenswoonstukken gezet te stelgeskenken, die in staat is om de drukking der waterligen in de diep die hij bewoont, te weerstaan. Men heeft hem trekt den walvis der heze de soeten genoemd, want hij heeft zich snelheid en gedurend. 169. Dis meet niet minder dan 100 voet, en ik kan over zich groot oordelen, als hij zich ludrecht sturt in boven de golven uitsteekt. Zich cake is ontzettend groot. En volgens de 170 natuurkundigen bevat zich niet minder dan 182 tanden. Disden tussen elkander met een onbeschrijfelijk geluid aan. De plesiosaurus, een slang met een rolrond lichaam en korten staart, heeft poten in de gedurend van roe emmen. Haar geheel lichaam is met een scabbard, en haar hals, even bigzaam als die der zwaen, steekt 30 voet boven de golven uit. Disden tussen elkander met een onbeschrijfelijk geluid aan. Zich doen vloer bergen oprichten, die zich tot het vlot toe uitbreiden. 20 mijl zigen wij op het punt van om te slaan.
In ontzettend skulgefluid do et zich huren. De tweeden hebben zich in elkander geslingerd. Ik kan het niet van het ander onderscheiden. Als hebben wij terwijzen van de woe des overwinners. In 2 verlopen. De worsteling wordt met dezelfde razonage voortgezet. De strijd den nederen en verlaten beurtelings het vlot. Wij blijven onbewegelijk, maar houden ons geardo te vuren. Plotseling verdwijnen de ichthyosaurus en de plesiosaurus, en vormen in echten molstromen den scoot der golven. Verschieden minuten verlopen. Zal het gewicht ten einde gebracht worden in de diepten der zee. Maar eensklaps komt in ontzaglijk kop, die van den plesiosaurus, boven water. Het monster is dodelijk gekwetst. Ik bemerk zichen verbazen dies niet meer. Zichen lang hals alleen rit zich overeind, zakt, verheft zich weder, kromt zich nogmaals, drijft op de golven als een reusachtige zweep en ring zich als een doorsneden worm. Het water spat tot op in onzienlijke afstand. Het verblindt ons. Maar spoedig eindigt de doodsangst van het kruipen die dier, zichen bewegingen verminderen, zichen stuiptrekkingen bederen, en het langlich der slang strekt zich als een levenloos massa op de tot rust gekomen golven uit. Maar de ichthyosaurus heeft zichen onder is school weder opgezocht, of zal nog eens onder oppervlak der zee verchignen. Wanneer een van het secundairtigt perk, die de gronden hebben gevormd, waaruit het doorgebergd bestaat. Inhoud, hoofdstuk XVII. NIUW gevaar. Iets zien. Inhalend. De geyser. Woensdag 19 Augustus. Gelukkig heeft de hevigewind ons in staat gesteld om snel het toneel van den strijd te ontvluchten. 171. Hans staat nog altijd aan het roer. Mijnnoem, die door de wisselingen van en strijd doet zichen als overheerschen die overpeinzingen was opgeschud, vervuld weder in zichen ongeduldig beschouwing van de zee. De race wordt weder eveneentelijk als tevoren, hetgeen ik niet meer verlang te zien afbreken ten kost van de geweren van gisteren. Donderdag 20 Augustus. In vrij onbestendig noord-noordwesten wind. Warm weather. Wij vorderen dry en in half mijl per uur. Tjong den middag doet zich in de vertinger ashuren. Ik stip hier het fight on zonder een verklaring van te kunnen geven. Het is in onhoudend geloeie. De zee breekt in de vert op een rots of inhaling zet de professor. Hans klautert in den top van den mast, maar seint geen klip. De oceaan is even tot aan den 16e. 3 verlopen. Het geloeis chigent wordt tekemen van in verwijderden waterval. Ik maak mijnnoem opmerkzaam op, die het hoeft chat. Toch ben ik overtuigd, dat ik mij niet bedrieg. Lopen wij dan in waterval in den mond, die ons in den afgrond zal storten.
Het is mogelijk dat die manier van te delen den professor zal bevelen, omdat zich dicte bij het lodrecht komt, maar ik voor mij. In allen geval moet eniguen verdier onder den windinger as mekend natuur verchigensil plates hebben, want het geloe laat zich nu met groot heviheid huren. Komt het uit de latte uit den ocean. Ik wend midden blikken nader in den dampkring zweven die dampen, trekt hun hoog te pelen. De lat is stil, de wolken, die na het hoogst punt van het 11 worden gevoerd, stigen in onbewegelijk en verliezen zich in de stukstrelensjetting van het licht. Dus moet ik de oorlog van het verchigensil urgens anders zoeken. Ik onderzoek nu den zuiveren en onbenevelden zichtende. Zijn voorkomen is niet veranderd. Maar als dat je as voortkomt uit in val, in waterval, als des geheel ocean in lage bekken stort, als dat geloe wordt voortgebracht door een valide watermasse, dan moet de stroom versnellen en zich toenemen die snelheid kan mijden met aangeven van het gevaar, dat ons bedreigt. Ik onderzoek de stroomsnelheid. Zich is gelig knal. Een ledig vlies die ik in zee werpt, blijft onder den wind. Tjong via u staat hands op, klemt zich aan den mast en klautert naar den top. Van daar doorloopt zich nog den cirkelburg, die en de ocean voor het vlot beschrijft, en blijft op een punt rusten. Zich gelaat drukt geen verrassing uit, maar zich nog blijft in dezelfde richting staren. 172. Hij heeft iets gezien zet mijgenoem. Ik geloof het oké. Hans komt weder beneden, strekt den arm naar het zuiden uit en zet de neer. Gins, antwoordt mijgenoem. En zich kijken die, ziet hij pletten den minuut, die mij wel een toast chien, voor zich uit en roept, J. Wat ziet gij? Een verbezen die waterjoel, die zich boven de golven verheft. Weder het een of ander idea. Mischien. Laten wij dan den Steven naar het westen wenden, want wij hebben reeds kennis gemaakt met het gevaar van die vooreldige monsters te ontmoeten. Wij zullen niet van koers veranderen antwoordt mijgenoem. Ik wend mij naar Hans. Dis bestuurt het roer met vast hand. En tak moet het, als wij op den afstand, die ons van dit dias schiet en wij gerust op 12 uurens kunnen scotten, de waterjoel kunnen zien, die het uit zich nu skaten spuut, van een bovennatuurlijk groot zigen. Vlotten zu dus niets anders zich dan zich gedragen volgens de wetten der meest voorzichtigheid. Maar wij zich niet hier gekomen voorzichtig te zigen. Wij garen dus vroet. Ho dicte bij wij komen, ho groter de zuil wordt. Welk monster kan zich met zulk een hoeveelheid water opvullen en het zo zonder tussen puzen uitblazen? Take u des avonds zigen wij geen 2 uurens meer vanaf. Zigens watertig,
Ontsaglich en huwelijk gelijkem strekt zich als in elingen uit. Is het verbeelding? Is het angst? Zigen lengts chigent mij tomia dan duizend vedem te bedreigen. What is that dan voor in wolvischadig dier, welks bestaande cuviers nog de bloemenbaks hebben kunnen vermoeden? Het is onbeweeglijk en schigent te slapen, de zee schigent het niet te kunnen optillen en de beren golven langs zigen zijden. De waterjul, die vich verhonderd vo et hugebtwerpen wordt, wild wedder met in overduvend jas als regen neder. Wij huden als krankzinnigen op die en ontzaglijken klomp aan, die en 100 wolvischen ook slechts voor in dagni et zuden verzedigen. De schrikbeving mij. Ik wil niet verdiageren. Ik zal, als het nodig is, den weil van het zal doorsnijden. Ik verze mij tjong den professor, die mij geen antwoord geeft. Eensklaps steekt hands op, en met den vinger het dreigen die punt aanwijzen die, zet hij, home. 173. De geyser verheft zich statig aan het uiteinde. Inhalend. Roopt mij Inhalend. Zeg ik, op mij geurt de schouders ophalende. Zeker. Antwoord de professor skateren die van lachen. 174. Mer die waterjul. Geyser, zet hands. Zonder twijfel, in geyser, antwoord mij in geyser gelig kan die en op IJsland. Wanneer wild eerst niet toegeven, dat ik mij zo lomp vergist had. In change zien te hebben voor in zeemester. Mer het wordt du idelig, dat het zo is, en ik mo et eindelig midden dwelling erkennen. Het was slechts in gewoon verchigensil. Met wij nederen, worden de afmetingen der waterjul gruscher. Het elang stelt met een bedrieglich juistheid in wolvischadig dier voor, welks kop en vedem boven de golven uitsteekt. De geyser, in wat, dat woed betekent, verheft zich statig aan het uiteinde. Vantage tot tigt hebben dof ontploffingen plaats, en de verbezen die waterstraal, door hevigen toon aangrippen, chat zigen wederboor van dampen en sticht tot de eerst wakkenlig. Hij steekt op zichzelven. Zwavel dampen nog heet bronnen omringen hem, en de vakkenist krat verenigt zich in hem. De stralen van het elektrisch licht vermengen zich met die verblinden die waterjul, waven elk droppel gestjekeerd wordt met de prismatische kleuren. Onwolgaren. Bevel de professor. Merwich moet in zorgvuldig die waterhuis vermeegden, die het vlot in ogenblik zo doen zinken. Behendigste die breng hands ons aan het uiteinde van het elang. Ik spring op de rots, mij volgt mij zwind, terwijl de jagger op zigen post blijft, als iemand die boven zulk verwondering verheven is. De bodem bestaat uit graniet vermengd met kiezelachtigen tufsteen. Hij beeft onder ons voeten, chelig de wonden van in stoomketel, wat hij jong over het stoom bongst, hij is brandend heet.
which kamen in het gezicht van in klein bekken in het midden, waaruit de geyser zich verheft. Ik dompel in thermometer in het kokende water, die in hit van 163 grad tekent. Dit water komt dus uit in vuurhard. Dat is liggen reikt in strijd met de theorieën van professor Lidenbrock. Ik kan niet nalaten het op te merken. Wel nu. Antwoord hij, wat bewust dit tjong midden leer. Niets, zeg ik op indrogen toon, znd dat ik stoot op een ongenieslig stijfhoofdigheid. Nietamin moetic bekkenen, dat which tot nu toe bij tenjoen begunstigt zigen, dat dis race, door een midjon bekende orik, 175, volbracht wordt onder bijzond warmte standen, maar het is, dunkt mij, stellig zeker dat which vroeger of later in die strekken zullen komen. Waarin when die warmt de uiterst grenzen bereikt al gradverdelingen der thermometers overtreft. Which zullen wel zien. Zo sprak de professor, die, na dit vacanis challenge na zich neef genoom te hebben, het zijn gift ons weder in te schepen. Ik blijf nog enig minuten den geyser beschouwen. Ik merk op, dat de toevoer van zigen straal onregelmatig is, dat hij somtijds in krat vermindert, dan weder nieuw westikt krijgt, hetgeen ik schrik van het virtueel indrukking van de dampen, die in zigen vergederbak opgehoopt zigen. Eindelijk vertrekken which, veren de zeer stijl rotsen aan de zuidzijde. Hans heeft van dit punt hout gebruik gemaakt om het vlot te herstellen. Maar voor which van land steken, doe ik enig wanneer om den afgeleden afstand te berekenen, teken zet aan in midden journal. Which hebben 217 middel van groben haven afdoorlopen, bevinden ons 620 ugarens van IJsland af, onder Engeland. Wanneer zeer boom die springbren aan den voet van den Hekla. Inhoud, hoofdstuk XXXV. Nederend onweder dot. De rotsen van den overdot, in elkaar dot, working der elektriciteit dot, heavyheid van den elkaar dot, de elektrisk kogel dot, altijd op z. Vrijdag 21 Augustus dot, den volgenden dag is de praktische geyser verdwenen. De wind is opgestoken heeft ons snel van het elandaksel afgedreven. Het geluier heeft langzamerhand opgehouden. Het weder zal, als ik het zo ins mag uitdrukken, binnenkort veranderen. De dampkring wordt bezwangerd met dampen, die de elektriciteit medevoeren. Welk ontstaan is uit de verdamping van het zoutwater, de wokkendelen merkbaar nemen een gelig tint aan. De elektrisk lichtstralen kunnen nauwelijks door die ondoortjigen en die gordigen heen boren. Die neergelaten is voor het toneel, waarop het treurspel der stormen zal gespeeld worden. Ik gevo mij bijzonder ernstig gestemd, zoals op aarde ieder schepsel is bij de nedering in een omkering. De in het zuiden opgehoopt, 176, stapelwokken leven in droevig zicht op, zich hebben dat onmeedogen die voorkomen,
dat ik de kwijtels opgemaakt heb bij de nadering der stormen. De lat is drukkend, de zee kalm. In de vertjellijken de wokken op groot kato en balen in een schilderachtig wanneer pien gestapeld, allings zwellen zich op een verliezen in aantal wat zich in omveen winnen, zichen zoezwe, dat zich niet van den zichtiende los kunnen maken, maar op denedem der hoogladstromingen vermengen zich langzamerhand. Worden donker en vertunen weldra slikt zien laag van inge dat aanzien, somtichts spring in klawen van dampen, nog enigszins verlicht, over dat grauwetapigd en. Verdwijgend weldra in de ondoorzichtige massa. Het is stellig, dat de dampkring verzadigd is met elektriciteit. Ik ben geheel van doortrokken, midden heren ritten zich over als in de nabijheid in elektriseermachine. Middank dat midden markers, zo zich middens aanreikten, in dueldigen skook zouden ondervinden. Des morgens tet nu zichen de voortekenen van den storm nog beslissender, men zou zeggen, dat de wind galligen, beter dem te scheppen, de wokjelligt op in verbazenden zak, waarin de orkanen opgezameld worden. Ik wil geen geloof hechten aan de bedreigingen des hemels, en tak kan ik niet nalaten te zeggen, daar is slecht weather in aantocht. De professor antwoordt niet. Hij heeft in onuitstaanbaar humor, omdat hij den oceaan zich eindeloos voor zich ziet uitstrekken. Hij haar op midden wadden de schouders op which Christian storm, zeg ik, de hand naar den zichtiende uitstekende, die wokken delen op de zenede als haar te verpletten. Algemeen stilt. De wind zwijgt. De natuur ziet eruit als in die enedemt niet meer. Het slapzeil valt in groot pluien tjong den mast, waarop ik reeds in klein sintelmas vuzie skieten. Het vlot ligt onbewegelijk in een dik zee zonder golfslag. Maar, als wij tak niet vorderen, wat homo et in which dan dat zeil behouden, dat ons bij den eersten skook van den storm in het verdurf kan storten. Wij moesten het zeil strikken zeg ik, en ons en mast kappen, dat zo voorzichtig zigen. Nien, voor den duivel, roept midden 100 nien. Laat de wind ons aangrijpen, de storm ons medewoon. Maar laat ik tak eindelijk de rotsen van den overzien, almo ist ons vlotter in duizend stukken op verbrijzeld worden. Hans beweegt zich niet. Die worden zich nog niet gesproken, of de zichtiende veranderd in het zouden eensklaps van aanzien. De opeenhoop dampen, 177, lossen zich op in water, en de lat, die met krachtosnelt de ledige plaatsen door de verdichting ontstaan te vullen, wordt in elkaar. Hij komt uit de vasthoeken van het hol. De duisternis, 178, neemt toe. Nauwelijks kan ik een eigen volledig aantekeningen maken. Het vlot wordt opgelicht en geslingerd. Midden wordt van zijn plaats afgeworpen. Ik sliep midden naar hem toe. Hij heeft zich stevig vastgeklemd aan een kabel toe en schijnt met genoegen dat schouwspel der losgelaten elementen te aanschouwen.
Hans bewegt sich niet. Zijn lang heren, door den elkaar op twee en op zijn onbewegelijk gelaat nedervellen die, given hem in vreemd voorkomen, want han uiteinden zijn bedekt met licht given die elektrisch strabundels, zijn schrik in besmend aangezicht is dat van in verweldlichen mensk, den tijdgen uit de ichthyosauriën en megatheriums. Tak hout de mast zich goat. Het zeil wordt gespannen als een blas, die op het punt is van te besten. Het vlot drift wordt met een drift die ik niet scotten kan, maar tak minder snel dan de waterdroppels, die onder verplaatst worden en zo verriekt liggen in beschrijven. Het zeil. Het zeil, zeg ik, in teken geven die om het testrigen. Neen. Antwoord mij noem. Nej. Zet Hans, zachtjes het hoofd schudden die. Intuition vormt de region in bruisenden waterval voor den gezichtende, waarop which als zijn illusion aanhouden. Maar voor hij ons bereikt, skiert de wakkensluier, de zee begint te koken, en de elektriciteit wordt gebracht door een stuk secondige working, die in de bovenst lagen plaats heeft, komt in het spel. Schitteren die bliksemstralen vermengen zich met de donderslagen. Talus weerlichten cruisen elkander ter midden van de losbarstingen. De dampen massa wordt wit glowend. De hagelstenen, die het metal onze gereedschappen en wapenen treffen, worden licht gewend. De hoekgolven stijgen in zoveel voetspawen die huvelen ter zigen, waaronder in inwendig vu blijkt en wavenedereert op invaderboer van vlammen drugt. Midnuggen zigen verblind door de stikt van het licht, midgen oren verdoofd door het geas van den donder, ik moet mij aan den mast vasthouden. Die bigt els in riot onder het dueld van den elkaren, hier worden midgen aantekeningen zeer onvolledig. Ik heb nog slechts enig vlottige, om zo te zeggen werktuiglijk gedaan wanneer teruggevonden. Maar door herketijd zelfs, dragen zich den stempel van de ontroering, die mij beheert. En beter dan midgen gehugen given zich midgen bis van onzen toestand. 179, Zondag 23 Augustus. Wazigen wij. Waheen zigen wij met in onmeetbaar snelheid gevoerd. De nacht is verslig geweest. De storm bedaart niet. Wij leven ter midden van geasie en onafouderlijk losbarstingen. Het bloed komt uit ons oren. Wij kunnen geen wat wisselen. Het weerlicht is niet van den hemel. Ik zie terugkeren die zigzagliggen, die na een snel vaartwedder van beneden naar boven garen en het graniet duel treffen. Als het ins instort. Ander bliksemstralen verdelen zich afnemen den vorm van vuurbollen aan, die als bommen springen. Het algemeen geas stijgen niet door te vermeerderen. Het heeft de grens van stikt, die het menselijk kan wannemen, overschritten, en als al basgroot magazijn in de wereld tegelijk sprongen, zouden wij niet van kunnen horen. Heeft een geste die uitvloting van licht aan de oppervlakte der wolkenplaats,
De elektrisk stof maakt zich eenvoudig goed her deeltjes los, ontel bij waterjulen verheffen zich in den dampkring en vallen skimmen die neder. Wagaren wij heen. Mijnum ligt zolang hij is op het uiteind die van het vlot. De warmte neemt toe. Ik zie op den thermometer, hij wijst. Het cijfer is uitgeweest. Maandag 24 Augustus. Zal het dan niet ophouden? Waarom zou de toestand van deze zouditten dampkring, zich die, niet bestendig zijn? Which zich nu het geput van vermoeien is. Hans blijft dezelfde. Het vlot drijft onvriendelijk naar het zuidoosten. Which zich reeds meer dan 200 ugarens van het eiland axel verwijderd. Tjang den middag verdubbelt de heavyheid van den orkaan, which moet in de werpen de leiding stevig was maken. Which sturen ons ook vast. De golven slaan over ons hoofd. 3 dagen lang is het onmogelijk wat met elkander te spreken. Wij openen den mond, bewegen ons lippen, maar kunnen geen verstaanbaar geluid verbrengen. Zelfs brengen wij den mond aan elkanders oor, kunnen wij elkaar nog niet verstaan. Mijnum is dikte bij mij gekomen. Hij heeft enig worden doet. Ik geloof, dat hij zet hield, which zich verloren. Maar ik ben niet zeker van. Ik kom op den invelo des worden te schrijven, laten which het zal strijken. Hij geeft mij in teken van toestemming. Hij heeft nog den tijd niet gehad zich hoofd op te lichten, een vuurreich verchigend op den rand van het vlot. De mast en het zal worden te gelig geslagen, en ik heb ze tot een verbezen die, 180, hoogd ze en slingeren, gelig kan den tredactylus. Die en spookachtigen vogel uit de allereerst tigden. Which zich verstijft van schrik, de half wit, half blauwebel, zo groot als een bom van duim, rolt langzaam voort en draai met een verbezen die snelheid rond onder den stoot van den orkaan. Hij komt higher, da. Stitched op in de balken van het vlot, spring over op den zak met levensmiddelen, daalt wedder, spring op, ga strijkellings langs de kruidkist. O schrik! Which zullen in de lut springen. 9. De verblinden die schich verwijderd zich nadert Hans, die haar rustig aanziet. Mijnum, die nedeknelt haar te ontwijken, die verbleek en ril onder den glans van het licht en de warmte, zich draai rond bij midden voet, die en ik trekt terug te trekken. Het mag mij niet gelukken. De lut van salpetrig gas vervult den dampkring, zich dring in de kiel. De longen. Which stikken. Waarom kan ik midden voet niet terugtrekken? Is hij misschien aan het vlot vast geklonken? Ik. De val van den elektrisken kogel heeft het ze aan boord magnetisch gemaakt. De werktuigen, de gereedschappen. De wapenen reken in beweging en rammelen met in skulgeluid tjang elkander,
De spijkers mijnesko en een hoeden stevig vast aan een ijzeren plate, die in het hoed zit. Ik kan midden vo het niet terugtrekken. Door een juweldige, kratsen spanning ruk ik hem eindelijk los, op het ogenblik dat de bal hem in zijn ronddraaiing die beweging grijpen en mijzelven medeslepen zou, indien. Oh, welk een fel licht. De bolspring. Wij zijn met vonken vu bedekt. Vervolgens wordt als uit gedoofd. Ik heb even den tijd gehad om te zien, dat midden op het vlot ligt uit gestrekt, dat Hans, die nog altijd aan het roer staat, vu sput onder den invloed der elektriciteit, die hem doordring. Waar garen wij heen? Waar garen wij heen? Dinsdag 25 Augustus. Ik kom bij, uit een langdurige bezwijming. De bliksemstralen worden ontketend gelig in broedselslangen, die in den dampkring geslingerd worden. Zitten wij nog altijd op zee? En wij worden met een onberekenbaar snelheid medegevoerd. Wij zitten onder Engeland, het kanaal, Frankrijk, onder geheel Europa misschien doorgegaren. 181. In Vierrijksschijfvertjigend op den rand van het vlot. In NIUW geasto et zikuren. Het is zeker de zee, die op de rotsen breekt. Meer dan, 182. Inhoud, hoofdstuk XXV. Vgd van den professor. Tober Edselen wurde terugres. Werkt Eugen Geert. De professor denkt aan zijn collega's. Op welk hoogte. Hij eindigt, wat ik het reisjournaal heb genoemd, dat ik gelukkig uit de schipbreuk heb geerd. Ik wat den draad van midden verhaal wedder op ik kan niet zeggen wat voorviel, toon het vlot stiet tegen de klippen der kust. Ik voelde, dat ik in de golven stoot, en dat ik aan den dood onkwam, dat midden likem niet verbrijzeld wordt tegen de scherprotsen, had ik alleen te danken aan den gespierden arm van Hans, die mij uit den afgrond redde. De moedige slander bracht mij buiten het bereik der golven op brandend heet zand, waar ik naast midden lag. Daarna keerde hij naar de rotsen terug, wat hij aan de woeden die golven bkten, om enig overblijfselen uit de schipbreuk te redden. Ik kon niet spreken. Ik was afgemat door aandoeningen en vermoeienis. Ik had ruim nodig om wat te herstellen. Intussen viel bijvoorbeeld in zwaarstotigen met die heavyheid, die het einde der stormen aankondigt. Enig op een gestapeld rotsblokken boden ons een skillplates aan tegen de plasregens. Hans bereidspijzen, die ik niet kon aanraken, en wij allen vielen, door drie slapelus nachten uit geput, in een onrustigen slaap. Den volgenden dag was het prachtig weather. Elk spoor van den storm was verdwenen. De opgeruimde woorden van den professor begroetten mij midden ontwaken. Hij was verslig vrolijk. Hoe is het, midden jongen? Riep hij, het goed geslapen. Zo men niet gezegd hebben, dat wij in het huis in de Koningsstraat waren,
dat ik bedard beniden kwam te ontbijten en dat midden gewellig met de armgroben dienzelf den dag voltrokken zou worden. Helaas. Als de storm het vlot me in weinig stilig had geslagen, dan zouden wij onder Ditland, onder midden gelief die stad Hamburg, onder die straat, waarin als woundie, wat ik het liefst op had, doorgegaan zijn. Nieuws schieden midden nauwelijks 40 garens van. Me een 40 lang ladligen van graniet, het geen inderdaad op een afstand van meer dan 1000 garens nederkwam. Al die smartelig overdenkingen doorkruisen snel midden hoofd, voor ik de wrok van midden beantwoord. 183. Ho is het, herhaald hij, wilt gij niet zeggen, of gij goed geslopen het. Zeer goed, antwoord ik ben nog wel zeer afgemat, maar dat zal wel terecht komen. Wel zeker. Het is slechts vermoeidheid, anders niet. Maar mij dankt, dat gij deze morgen bijzonder vrolijk gezicht, Ik ben in de wakken, midden jongen. Wij zich nu. Aan het einde van onze tacht. Neen, maar aan het einde van deze, die niet scheen te eindigen. Wij zullen nu weder overland garen en inderdaad in de ingewanden der aarde verdelen. Veroorloof mij een vraag. Met genoegen, Axel. En de terugres. De terugres. Denkt gij reeds aan de terugres, terwijl wij nog niet eens aangekomen zijn. Neen, ik wilde alleen vragen, hoe wij die zullen bewerkstelligen. Op de eenvoudigste manier van de wereld. Als wij eerst maar in het middelpunt van den bol gekomen zijn, zullen wij vinden wij vinden weder aan de oppervlakte te komen, of wij zullen heel bedaard langs denzelfden weg terugken. Ik vertrouw, dat hij zich niet te ontsluiten zal. Dan moet het vlot weder in orde gebracht worden. Dat spreekt vanzelf. Maar zich nu genoeg levensmiddelen over oml die groot plannen te volbrengen. Zeker. Hans is een nap kerel, en ik ben zeker, dat hij het grootst gedeelte van de leiding geërfd heeft. Wij zullen het echter inscharen onderzoeken. Wij verlaten des grot, die voor al winden open lag. Ik koostte dien hoop, die tegelijk geen was, het was, dacht mij, onmogelijk, dat de verschrikkelijke stranding van het vlot niet als vernietigd zou hebben, wat erop was. Ik bedroeg mij. Op den overkommende, zag ik Hans onder een menigt ordelijk gerangschikt wapen staan. Midden drukt hem de hand met een levendig gevoel van erkentelijkheid. Die man, wiens bovenmenschelijk zelfopoffering bijna zonder voorbeeld was, had zich terwijl wij sliepen, en met levensgevaar de kostbaarst wapen geëerd. Wel hadden wij vrij gewillig verliezen geleden, ons wapens maar wij konden ze missen. De verraad kruid was onbeschädigt gebleven, nadat het gedurende den storm bijna in de lucht was gesprongen. Wel nu, riep de professor, als de joren ons ontbreken,
Zigen which vrij van jagen. 184, Goat, murder work tugen. Higher is de luttitis meter, het nuttigst van el, waarvoor ik de ander gaan missen wil. Met dit work tuig kan ik de diepte berekenen weten, wanneer wij het middelpunt bereikt hebben. Zonder het zelfzoeden which gevaarlopen voorbij te garen bij de tegenwoordig uittekemen. Die skirts was read. Me het compass. Vrgde ik. Hier ligt het op des rots, in vermaktord, evenals de thermometers de tigd meter. Oh. Die jagger is in onwaardeerbaar man. Ik moest herkennen, dat op het punt van de work tugen niets ontbrak. Wat de drijfschapen betreft, zag ik op het zand ladders, touwen, breekages, houwelens. Verstrooid liggen. Tak moest de zaak van de levensmiddelen nog opgehelderd worden. De verraad. Zeid ik. Die zullen wij ook eens negen antwoord mijnoem. De kissen, die hem bevatten, lagen in een liggen op het strand in een ongeschonden state. De zee had grotendeels gesped. On beschut, ten vleesch, Geneva gedrugden viskonden which nog op via monden levensmiddelen rekenen. Via monden. Riep de professor, dan hebben which tigdo te garen terugtekemen, van het overkot wil ik in groeten martigd onritten voor al mijn collega's van het Johannum. Sedert lang had ik reeds moet inzigen on het karakter van mijnoem, tak wekt die man nog altijd mijn verwondering op nieuwsheid zullen wij onzen water verraad vernieuwen met den region. Het onweder in al die bekkens van graniet heeft gestort, bij gevolg behoeven wij niet te veriezen, dat wij dorst zullen lijden. Wat het vlot aangaat, zal ik Hans aanbevelen om het zo goed mogelijk te herstellen, hoewel wij denk ik, geen gebruik meer van zullen maken. Hoezo? Riep ik. Dat is zomaar een gedacht van mijnjongen. Ik geloof niet, dat wij uit zullen gaan, waar wij in gekomen zijn. Ik zag den professor met een zeker wantrouwen aan, ik vrgde mijzelven of hij soms gek was geworden. Tak hij kan het zo niet zeggen. Laten wij garen ontbijten, hernam hij. Ik volgde hem op een hoed, nadat hij zich bevelen aan den jagger had gegeven. Daar hielden wij met gedrukt vleesch, beschut die in heerlijk maal, in der bist, ik herken het, die ik in mijn leven had bijgewoond. De behoeft, de vrijgelat, de kalmt naar de ontsteltenis, als werkt me mij niet last op te wekken. 185, in geheel vlakt vol biederen. Onder het ontbijt ledde ik mijnoem de vrgvoer, waar wij op dit ogenblik waren. Dat is, dankt mij, moeilijk te berekenen. 186, het nauwkeurig te doen, antwoord hij, het is zelfs onmogelijk,
omdat ik geduren die en 3 dagskin storm geen aantekening heb kunnen houden van de snelheid en richting van het vlot, maar which kunnen het tak wel bijgissing vinden. De laatste waarneming is gedaan op het eiland van den Geyser, op het eiland Axel, midden. Ik die niet gering, van wen naam jesken te hebben aan het eerst eiland, dat in het middelpunt der Aarde is ontdekt. Het zigzu. Op het eiland Axel hadden wij omtrent 270 middel afgeleden en bevonden wij ons meer dan 600 garens van IJsland af. Goed. Dan zullen wij van dat punt uit garni en via degen storm rekenen, geduren die welk ons snelheid niet minder dan 30 per dag heeft kunnen bedragen. Dat geloof ik oké. Dan zouden nog 300 garens bijkomen. J. De den brok ze ten nasten bijges 100 garens van den ene over tot den anderen meten. Weet gij wel, Axel. Dat zich dan in groot met de middellandsk zee kan wedijven. J. Vril als wij haar alleen in de breed overgestoken zigen. Dat is zeer licht mogelijk. Het aardigst is voogdie ik erbij, dat als ons berekening juist is, wij nu de middellandsk zee boven ons hoofd hebben. Is het waar? J. Wij zigen immers 900 garens van Reykjavik af. Dat is een aardig eind, midden. Maar dat wij juist onder de middellandsk zee en niet onder Turkije of den Atlantische Oceaan zigen, kan alleen plaats hebben in geval ons richting niet veranderd is. 9. De winds schien in denzelfden hoogte blijven, ik denk dus, dat deze over 10 zuidoosten van Grobenhaven ligt. Wij kunnen ons licht van verzekeren door het kompas te raadplegen. Wij zullen eens op het kompas zien. De professor begaf zich naar de rots, waarop Hans de werktuigen had nedergelegd. Hij was vrolijk, opgeruimd, rief zich in de handen, nam allerlei houdingen aan, als ware hij nog in jongeling. Ik volgde hem, nieuwsgierig om te weten of ik midden berekening oké bedroeg. Bij de rots gekomen nam midden het kompas. Ledi het waterpas, en zag naar de noord, die een slingringen in vasten stand arnhem onder den invloed der magneetkracht. Midden beschouwd haar, rief zich toonde ugenuut en zag nog eens. Eindelijk wendde hij zich geheel ontsteld tot mij. Wat is garandie? Vroegde ik. Hij wenkt mij om het werktuig te onderzoeken. In Crete van 187, verbazing ontsnapt mij. De punt der Aarde wies naar het noorden waar wij het zuiden zochten. Zich was naar het strand gericht in plaats van de volzee aan te wijzen. Ik chad het kompas, ik onderzocht het was volmaakt in orde. In welken stand men de Aarde gebracht, zich nam hardnekkig weder die onverwatting aan. Weil dus niet meer aan te twijfelen, geduren die den storm was de wind omgelopen, zonder dat wij het bemerkten,
had het vlot terugedreven naar de rivers, die mijnum mijn diactes ik te hebben. Inhoud, hoofdstuk xxi. Willeren race. Landverkenning. Verbastering dus schildpad. De biederen vlakt. Het zoomage on magelig gezigende opeen volgen die gewoelens te skitsen, die professor Lidenbrock bezielden, zigen ontsteltenis, zigen ongeloof, zigen toon. Nut zag ik iemand eerst zo volgen, daarna zo verbeted. De vermoeienissen van den overtucht, de doorsten geweren, als mooist dus weder op een IUW beginnen. Which waren achteruit in plaats van vroet gegaren. Maar mijnum was weldra zichzelven weder meester. O. Het noodlot speelt mij zulk parten, riep hij uit, de elementen spannen tegen mij samen. De lot, het water verenigen hun pogingen om zich tegen mij race te verzetten. Wel nu. Men zal zien, wat mij wil vermag. Ik zal het niet opgeven, ik zal geen streepig teruit garen, which zullen zien, wie het winnen zal, de mens of de natuur. Op de rots staan die, verbeted, dreigend, schien Otto den Brock, chelig de woest ajax, de goden uit te degen. Maar ik oordeelde het nu digo tussen beiden te komen en die zinneloos drift te betumen. Hoor mij aan. Zijd ik hem op in vasten toen. Is hier beneden een grens voor iedereen zat, which moet in tegen het onmogelijk niet kampen, which zigen slik to het juist voor eens race, which vhonder du garens kan men niet vleggen op in slikt samen rapsel van borken met een dikken tot zeil, in stok tot mast, dan nog tegen de ontketende winden. Which kunnen, 188, nietschen, which zigen de spielbal der stormen, which zuden als dwazen handelen, zo which ten tweeden mail onmogelijk kan overtucht beproefden. 10 minuten lang kon ik, zonder in de redgevelen te worden, die onwederleberiden opsommen. Maar dat kwam alleen door de onoplettendheid van den professor, die geen wat van mijn bewustzwering verstond. Na het vlot. Riep hij. Hij antwoord verdieniets. Ter vergief smeekt ik, word ik driftig, ik stiet het hoofd tegen in wil, die vast was dan graniet. Hans was juist geared met de herstelling van het vlot. Men zou gezegd hebben, dat dit zonderling wezende plan in mijns reed. Met een stukken certebrander had hij het vaartuig weder in orde gebracht. In zeil hij zich op de wind speeld in zigen pluien. De professor zeiden worden tot den gids te stond bracht de baggage weder aan boord maakt els voor het vertrek geared. De dampkring was tamelijk zuiver de noordwestwind hield aan. Wat kon ik doen? Mij alleen tegen twee verzetten. Onmogelijk. Als Hans nog meer midden zich die gekkezen had. Maar neen. Het scheen, dat de IJslander zich eigen wil ter zich die gestelde de gelooft van zelfverloochening afgeleid had.
Ik kon niet verkrijgen van in diener, die zo blindelings aan zichen hier overgegeven was. Ik moest vroet. Ik wilde dus op het vlot midden plaats innemen, toon mij met de hand aanhield. Wij zullen eerst morgen vertrekken zei hij. Ik maakte een gebaar als iemand, die zich aan als onderwerpt. Ik moet niet verjemenen hij. Nu het noodlot mij op dit gedeelte der kust heeft geworpen, zal ik het niet verlaten voor ik het verkend heb. Men zal deze opmerking begrijpen, als men bedenkt, dat which wel op den noordelijke we waren teruggekomen, maar niet op ons vroeger uitgangspunt. Grobenhaven moest westelijk gelegen. Niets was der half natuurlijke, dan zorgvuldig den omtuk des nieuwe landingsplaats te onderzoeken. Laten wij op ontdekking uitgaan. En Hans aan zijn werk laten die, vertrokken wij. De ruimte tussen het strand en den voet der large voorgebergten was zeer groot, wij hadden in half uur lopen voor wij den rotsmuur bereikten. Wij vertrapten ontel beschelpen van allerlei gedarend en groot, waarin der allereerst tigden liefden. Ik bemerkt ook verbezen die scalen weer middellegende kwijtjes groter was dan wij voet. Zich hadden toebehoud aan die reuzigtige glijpte dons van 189, het pliosanist tijdwerk, waven de hedendaagse child pad slikt zien onbeduiden die vertigen wadigster is. Bovendien was de grond bezaaid met een menigd steenachtige overblijfselen, een soort van strankjes door de golven afdronde en in opeenvolgende rijen gerangschikt. Ik kwam dus tot de opmerking, dat de zee voorheen die ruimte had bedekt. Op de verstrooid rotsen, die nu buiten haar bereik waren, hadden de golven duidelijk sporen van haar overgang te gelaten. Dit kan enigszins het bestaan van die oceaan, vertigogarens onder de oppervlakte van den aardbol, verklaren. Maar midgens inziens moest die watermasse allings wezinken in de ingewanden der aard, en was het duidelijk, dat zich voorkwam uit het water van den oceaan, die zich in weegbaren die door de een of ander skier. Evenwel moest ik aannemen, dat die skierthans verstopt was, want dit geheel half die onmetelijk vergabak zo anders in korten tijd volgelopen zigen. Misschien ook was dit water, tjang het ondraagsk vumo et die strijden, gedeeltelijk verdampt. Daaruit kon ik dan ook de wolken verklaren, die boven ons zweefden, en de vrijwording van die elektriciteit, die stormen die ontstaan in het midden der aard. Deze theorie van de natuur verchijnselen, die which bijgewoond hadden, scheen mij voldodito, want hoe groot de natuur wonderen ook zigen mogen, tak kan in zich altijd doet natuur kan die redenen verklaard worden. Wij liepen dus over een soort van ongespoelden grond door het water gevormd, gelijke gronden van dat tijdperk, die zo kwistig over de oppervlakte van den aardbol verspreid zigen. De professor onderzocht de pletten die klein ruimte in de rotsen. Bestond er ergens een opening,
Dan was het van belang voor hem om de diept van te peilen. In Michel we hadden wij het langs de rivers de den Broek gehouden, toen het voorkomen van den grond plotseling veranderd. Het scheen alsof els omgeweld was door een hevige der beneden lagen. Op verschillende plaatsen toonden hoogten en diepten in geweldige verplaatsing van den bodem aan. Met moed klauterden wij over des massa graniert stukken, kiestenen, kwartsblokken en ongespoeld gronden, toen zich een laag, meer dan een laag, een geheel vlakt vol biederen aan ons blikken vertoonde. Men zou gezegd hebben, dat het in onmetelijk kerkhof was, waar het gebeend der geslachten van 20 eeuwen nederlig. In de vert vertoonden zich hoogstapels van der gelig overblijfselen, zich uitstrekkende over het ogriekte en die zich in nevel verloren. Da, op drie vierkant mijl mischien, lag de geheel gestie dennis van elderlijk leven opeen gestapeld, een gestie dennis, slechts met flauwetrekken beschreven in de nieuwe aardlagen der bewoonde wereld. 190, in ongeduldige nieuwsgierigheid overmeesterd ons. Met in dof geluid kreekten onder ons voeten de overblijfselen die voor historisch gedeerten, welk in de muze der grootsteden als kostbaar worpen worden ten toon gesteld. Duizend cuviers zouden niet toereiken die juist zich no die verbazen die biedering hupen tot volledige geamten bij geen te voegen. Ik stond verbaasd. Mijnum had zich lang opgeheven na het dik gewelf dat boven ons hoofden was uitgespannen. Zich geheel voorkomen kende in onbegrensde verbazing, zich gapen de mond, zich nukte de brille glazen schitterende ogen, zich hoofd dat op en neder, rechts en links. Heen en weder getrokken wordt. Hij stond voor in onschatbaar vertameling leptotherian, miracotherian, lophodians, anaplothian, megatherian, mastodonten, protopithecus, tridactylen, in wat, van allerlei vooreldelijk monsterderen, hier als voorzigen vermeek opeen gestapeld. Men stel zich in opgewanden beken liefhebber voor, plotseling verplaatst in de boom die bekerij van Alexandrie, door in wonder uit hereskerizen, na door Omar verbrand te zigen, in zulk een stemming stond daar Mijnum, professor den Broek. Meer van in geheel anderen aardwoord zigen wording, toon hij. Over de biederen stapendi, in schedelop nam en met een trillende stem utriep, Alex. Axel. In menschenhoofd. In menschenhoofd, antwoord ik met geen mind verbazing. J. Neef. Ik, Milne Edwards. Ik, de Quatrefages. Waarom zigt gij niet hier, waar ik ben, ik Otto den Broek? Inhoud, hoofdstuk 8. Vooreldelijk overblijfselen dot, in menselijk gelijkem dot, de reis van Palermo dot, ondert ziek van inlijk dot, in onmetelijk nekkelhuis. OMHET onroepen van de namen die twee Fransk geleerden door Mijnum wel te begrijpen, moet men weten,
dat in alle belangrijkst verchigensel op het gebied der wereldlijk overblik verselenigen voor ons vertrek had plaatsgegripen. Den 8 maart 1863 vonden werklieden, onder bestuur van Boutje de Perths in de steengroeven van Molenquignen 191, Abevel in het Fransk departement la Somme arbeiden die, in menselijk kijkbeen op een diepte van 14 vo het beneden den beganen grond. Het was het eerst werk van die aard dat ter verchigen kwam. In de nabijheid lag en bijgel van beërkten woestijn, door den tijd met in verweerdheid bedekt. Veelgeriging van des ontdekking uit, niet alleen in Frankrijk, maar ook in Engeland en Duitsland. Onderscheiden van het Fransk Instituut, waaronder de heren Milne Edwards en de Quatrefages, lieten zich aan de zaak gelegen liggen. Zich bewezen de onbetwistbaarheid van het werk en betoonden zich krachtig verdedigers in het gedding ter zaak van het kijkbeen gelijk de Engelsken zich uitdrukten. Bij de geologen van het Verenigd Koninkrijk die het feit als zeker beschouwden, zoals Falconer, Bush, Carpenter ens. Voegden zich dit geleerden, en daaronder als de ijverigst, de opwandendst, Mijnheer den Brock. De echtheid van in menselijk overblik uit het quaternaartigd perks scheen dus onwederlegbaar bewezen. Die echtheid had niettemin in ijverig tegenstander in Elias de Beaumont. Des hoogst had geleerd beweerd, dat de grond van Molenquignen niet diluviansk, maar uit lateren tijd was. En evenmin als Cuvier wild hijitswitten van de beering, dat het menskdom gelijktig met de uit het quaternaartigd perk zo bestaan hebben. Mijnheer den Brock had, in overeenstemming met de grootmeerderheid der geologen, staan die gehouden, getwist en geneerd. Terwijl de Beaumont met zich mening geno exam alleen was blijven staan. Wij kenden des zaak in al haar bijzonderheden, maar wisten niet, dat het onderwerp na ons vertrek opnieuw ter sprake was gekomen. Andere der gelijk kijkbeenderen, schoon dan afkomstig van andere stammen en dus vanaf wij ken die vormen, waren in sommige grotten van Frankrijk, Zwitserland en België gevonden, benevens wapenen, huisraad, gereedschappen, beenderen van kinderen, jonge mensen, volwassenen, griezards. Het bevestigde zich met elken dag meer, dat de mens inderdaad in het quaternaartigd perk geleefd heeft. En dit was nog niet als. Nieuwe opgravingen uit het 30 Pleosanist perk hadden verwerpen doen ontdekken, uit welk de stoutst geleerden een nog veel hoger opklimmen die aan het menskdom hadden toegekend. Des overblijfselen waren wel geen beenderen van mensen, maar tak voortbrengselen zich na kunstvliegt, namelijk scheen en digbeenderen van uit geste vinden, besneden met regelmatig figen, die het kenmerk van s mensken hand droegen. Daardoor het bestaan van den mensk plotseling de ladder. 192, in a lang reeks van eeuwen op, hij lief die reeds vroeger dan de mastodont,
hij was in tig genut van die vooreldlich olifanten, welk men elefas meridionalis noemt. Hij was reeds voor 100.000 jaren in bewonnen deze aard, immers op die udedem begroeten de meest vermerd de pliosanist formatie. Op dat standpunt stond destichtste wetenschap der vooreldlichten en hetgeen wij van wissen was geno ego ons aandacht op die biederinghupen in de Lidenbroek te spannen. Men kan zich dus voorstellen hoe opgetigen midnummers, vertoon hij, 20 schritten verder, zich in de onmiddellijk nabijheid van een menselijk overblik versilt het quaternaartigd perk bevond. Het was in menselijk lichaam, duidelijk als zodanig herkenbaar. Had een bijzondgesteldheid van den grond, gelijk kan die en van het kerkhof van Saint Michel te Bordeaux, dat lichaam zoveel bewoord. Ik weet het niet. Maar dat ligt, met zichen perkamentig hoe die en nog weekle demitten, op het ook althans, met zichen gafgebit. Met zichen overvloedig hoefde, met zichen verbezen het gegroeid nagels aan vingers en tenen, dat lich vertoon die in wezen zoals het geliefd had. Ik stond als stem tegenover des verchigning uit langwerveligen eeuwen. Mijnum, anders zo wadenrich van aard, sprak instjelig geen wad. Wij hadden het verp op genomen en over inchze. Het schien ons met zichen hologkassen aan te staren. Na einigen blikken zwichtens ging de op in den professor. Otto Lidenbroek vergat in zichen opgewondenheid de omstandigheden van onze tacht, de plaats waar wij waren. De onmetelijk spelonk in welk wij stonden. Zonder twijfel stond hij met zichen gedachten in het college, bezig zichen leerlingen te onderwijzen, immers hij nam in geleerden toen aan en rit tot in denkbeeldig op des wichts het wad, het was in menselijk lichaam. Mijne heren. Ik heb de in mens goed het quaternaartigd perk voortestellen. Groot geleerden hebben zichen bestaan ontkend, anderen, niet minder groot, het vertekend. Des ongelooflijk Thomassen der wetenschap zouden, indien zich hier waren, hem met den vinger kunnen aanraken en wel genoodzaakt zichen handwalling te heroepen. Ik weet zeer wel, dat de wetenschap op herhuid moet zichen tegenover zulk ontekingen. Het is mij niet onbekend wat van den vooreldlichen mens geworden is onder de handen van in Barnemy en andere soortgelijke kwakzalvers. Ik ken de gestie dennis van de neeschig van Ajax, van het zogenaamd lich van Orists, dat door de Spartanen zo teruggevonden zichen, en van dat van Astrius, ten ellebogen lang, waarvan Pausanias spreekt. Gelezen heb ik de berichten aangaren die het in de XIVD. 193, gevonden gearmd van Trapani, waarin men Polyphemus heeft menen te vinden. Bekend is mij de gestie dennis van Inrius, die in de XVIE in den omtrek van Palermo is opgegraven. 194, even goed als ik, weet mijne heren, hoe de biederen. Te Lucerne in 1577 gevonden,
door den vermurden Genetië Felix Plater verklaard zich voor gedeelten van in Reus van negentien voor het lengt. Jellison, ik mag wel zeggen verslonden, heb ik de verhandelingen van Cassaniën, benevens al de geschriften en tegenschriften ter gelegenheid van het geamd. Den 11 den January 1613 op het landgoed van den Heer de Lango bij het kasteel van Chaumont in Dauphine opgegraven, dat na beweerd en betwist wordt, dat van Teutho Bachas, koning der Simben, zo geweest zijn. Had ik in de voorige geleefd, ik zou met P. Campit geplakkerd hebben over het bestaan van den vooreldelijken mensk van Schutze. Ik heb het geschrift in handen gehad, getiteld, Gigan, hier bleek het natuurlijk gebrek van middelen, die in het openbaar geen mogelijk worden kon uitspreken. Het geschrift, getiteld Gigan, hij kon het niet verdier brengen. Gigantio, onmogelijk. Het mogelijk wat wilder niet uit. Wat zou men hem op het college hebben nu uitgelachen? Eindelijk krong hij tussen in pervloeken in, uit de kiel, gigantostologie. Op vlugge toen ging hij voort, midden heren, ik weet daar als van. Ik weet ook, dat QV en Blumenbach die biederen hebben gehouden voor overblijfselen van mammoths en anderen uit het quaternatigt perk. Maar hier zou elk twijfeling een belediging der wetenschap zijn. Zie daar het ligt. Gij kunt het zien, gij kunt het aanraken. Het is geen gearmd, het is involledilicum, uitsluitend bewoord als bijdrage tot de natuurlijke digestie dennis van den mensk. Ik had geen lust om die beering te spreken. Indien ik het in oplossing van zwavelure kon leggen ging midden voort, zou ik aardachtig aanhangselen en sculpen afweken. Maar ik heb hier geen zwavelure. Intuition, het zich zoals het wil. Het ligt zal ons zich neigen gestie dennis verhalen. De professor nam het ligt en ging medo als de handigst vertune van zeldzaamheden. Gij ziet hem hij, het haar genes is voor het lengt, en which zich dus van de virtuen die roizen. Wat het ras betreft, wat het behoort, dit is bijten allen twijfel het caucasisch, het blank, het ons. De schedel is regelmatig eivormig, zonder vroedsteken die ook beenderen of verlengde cake-beenderen. Het vertoont geen spoor van prognathismus dat den gelate schuwek, 195, which zigt 1. Meet den hoek, hij is bijna 90 degrees. Maar ik zal not verdieren op den weg der gevolgtrekkingen, en dus zeggen, dat dit werk behoort tot het ras van Japhet, den Indo-Germansken stam, van Indie tot aan de westelijke strekken van Europa verspreid. Lacht niet, midden heren. Niemand vertrokken man tot lachen. Maar de professor was gewoon ongelooflijk lachtjes ter en verchignen op het gelate zich toehoeders ter midden van het uitkramen zich geleerdheid.
Voorzake begon hij met nieuwe kratwedder, which hebben daar in vereldigen mensk, tij genut van de mastodonten, weer gebeenten daar in den omtek verspreidligen. Maar u zeggen ho hij daar gekomen is, ho de la gen, in welk hij is begraven geweest, tot in des dueldige holt in de ingewanden der aardzigen geskoven, that is iets waar ik mij niet aan wagen zal. Ongetwich veld hadden gedurende het quaternatigt verknog verbezen die, omwentellingen in de aardskes plaats, de voortdurende afkoeling des aardbols veroorzaken, spleten, kloven, waarin wachigenlijk ingedeeld van den bovengrond wezaakt. Ik zal mij daarover niet uitlaten, ho het zich. Het menskelijk overblijfsel is daar, omringd door het werkzijne handen, die bijgel en beërkt woestijnen die het steentigt perk gevormd hebben, mischien is hij hier gekomen gelijk, als reiziger, als ontstekker van het licht der beschaving. Maar aan de opgegevenheid van zijn bestaan kan ik niet twijfelen. De professors wegen en ik dit als in enig man lud toejuichen horen. Overigens, mijnum had geleerde mannen dan zich niet zouden veel moeite gehad hebben hem ter wederleggen. Iets anders nog ten bewijs. Het gevonden overblijfsel was niet het eigen zigen soort in dit onmetelijk nekkelhuis. Anderwerpen vertoonden zich bij elk schried die wigdeden, en mijnum had slechts het merkwaardig stuut zo-econoom het aan ongelovigen ter overtuiging voor te leggen. In waarheid. Die bonte vertameling overblijfselen van mensen enden, op dit uit gestrekt kerkhof door een legende, levert in eigenaardig schouwspel op maar reasonabelen grig vergop, die wij niet wagden te beantwoorden. Waren de overblijfselen herwaarts gedreven nadat de mensen enden, tot welk zich eenmaal hadden behoord. Reeds hadden opgehouden te leven, of leefden en, 196, woonden zich eenmaal in des ondraadsk world. Tot dusver hadden we alleen zemesters en vision in leven gezien. Zwerf nog enig ondraadsk mens krond op des woest vlakten. Wonder gelaat ik wordt gevormd door twee vlakken. Het min of meer lodriekt, reikt het voorhoofd en de snijtanden, het ander, horizontal, snijdt de opening der gewerktuigen en de beneden zich die van het nieuwsbeen. Men verstaat onder pragmatismus, in de taal der natuur kan die beschrijving van den mensk. Het vooruit springen van het kijkbeen of de kinderbak, waardoor de gelaat gezicht wordt. Inhoud, hoofdstuk 6. Vooreldig planten enden dot, mosplanten dot, mastodonten dot, de apmensk dot, niet op het uitgangspunt terug dot, in dolk dot, in echt dag. Nog gedurende in half ukrekten des bederen lagen onder ons voeten. Wij stapten voorts, voortgedreven door een brandende nieuwsgierigheid. Welk ander wonderen bevat des spelonk, welk schotten voor de wetenschap. Mijn blik was voorbereid op allerlei verrassingen, mijn verbeelding op allerlei merkwaardigheden. Het strand was reeds lang achter de heuvels in het bederendel verdwenen.
de onvoorzichtig professor gaffer weinig of hij van den weg gejagt en sloot mij met zich voort. Zonder in wat tesperken en baden die in de electric golven, schritten which watts. Tench volge van in voor mij onverklaarbaar vertigen silverspreid zich het licht zodanig, dat het gelig kellig kop de dealen durfwerpen weil. Het ging niet van in bepaald punt uit en vertoon die ook geen de minstste dat. Het was even alsof men zich op den vollen middag, in het midden van den zomer, onder de ladricht nedervelen die zonnestralen tussen de kringen bevond. Van damp geen het minst spoor. De rotsen, de verwijderd bergen, de nog verdier afgelegen boschen, het had als inzonderling voorkomen onder de gelegmatige verdeling van de licht en die vloeistof. Wij gelijken naar den man van Hoffman, die geen schudder had. Na een wandeling van in Michel vertoon die zich de zoom van in onmetelig kwud, maar geen enkel der champignonbomen in de nabijheid van Grobenhaven. De planten wereld van het 38 perk in el heerlijkheid. Het was de planten wereld van het 38 perk in el heerlijkheid. Reusachtige palmbomen in soorten dietigen wadig niet meer bestaan, praktisch dennen, cypressen en levensbomen vertigen wadigden de kegeldrage en die bomen en waren onderling verbonden door een netwerk van slingerplanten. De grond was bedekt door een mollig tapijt van mosplanten en levermossen. Enig, 197, beekjes melden onder het geboomd, dat ik de geen schudder van zich gaf. Langs de kanten van het waterwissen boomverens, gelig ken die naar die, welk men aantreft in de broekassen der Burundi, 198, odd. Dokli hadden die bomen en heesters en planten niet, omdat zich het zijn lid missen. Als was als met een flauwet, bruinachtig tint overtogen. De bladeren missen hun groen, en de bloemen zelf, zo talrijk in het 38 perk, hadden kleinokje. Was alsof zich verwaardigd waren van paper, verkleed onder den invloed van den dampkring. Mij den brok wag die zich onder die reusachtige takken. Ik volgde hem, niet zonder zekere angst. Had de natuur daar gezorgd voor overvloed van planten voor itsel, waarom zag men geen die reusachtige zoekdieren? Ik ontward op de open plekken, ontstaan door het omvullen van doodbomen, krudden die tot de legumen uzen, de ursurinen, de rubiaceen behouden, en voorts, duizendele eetbaarstruik wassen, op welk de herkauwen dieden van eltigden zozeer asden. Verdier vertoonden zich, van als door een, boemen zoals men die in de virtuele strekken des aardbols aantreft, eiken naast palmbomen, Australisch myrtin naast Norweegsk dennen, Noordsk birken, hun takken slingeren die tussen tropisch tamarinden. Het was een vertameling de schrandest plantenkenners tot wanhoop te brengen. Opeens bleef ik stilstaan. Met de hand hield ik mij terug.
Het gelukkig verspreidelijk liet ook de kleinst werpen op den grond onder het geboomd wanemen. Ik geloof dit zien. 9. Inderdaad, ik zag wezenlijk, met mijnuggen, eendren wereld in beweging. Inderdaad, het waren reuzigheden, een geheel kudde mastodonten, nu geen geanten, meer levendheden, gelijk ken die op die, wavende overblijfselen in 1801 in de moerassen van de Ohio gevonden zijn. Ik zag die groot olifanten, welke snuiten onder de bomen kronkelden als een menigte slangen. Ik hoed hun ivoren slagtanden tegen de uitstammen slaan. De takken breken af en de bladeren verdwijnen in den open muil die wangedrukten. Zoals dan een delicte droom verwezenlijkt, in welken ik die geheel voor historisch world had zien herleven in den 30 en den quaternaren tijd. En which stonden da, alleen, in de ingewanden der aard, ter proe aan het woest gedeerd. Mijnum zag nauwlettend om zich heen. Kom zijt hij, bij den omnemendi, voort. 9. Riep ik uit, dat niet. Which zich onwapend. Wat zouden which doen in het midden deze menigte reuzigheden. Kom. Geen menselijk wezen is in staat om ongestraft de woede die gedeerten te hergen. Geen menselijk wezen. Antwoord mijnum met zacht stem. Dat het gemis, Axel. Zie. Daaronlijk. Mij dunkt ik zie in wezen als which zigen. In mensk. 199, met op getrokken schouders zag ik to, vast besluiten om de ongeloofheid tot het uiterst te drijven. Maar ik was wel genoodzaakt voor de klaarblijkheid te zwitten. Inderdaad. Op minstens in het mijgelofstand, zat, illunen die tegen in reuzigheden boom, in menselijk wezen, in protus in des ondraadsk juisten, in nieuwe zoon van Neptunus, de wat te hoeden over die ontelbaarkudde mastodonten. Hode van in roizen kudde, maar tak zulf nog groterius. J. Zulf nog groterius. T was nu niet het menselijk overblijfsel dat which hadden opgenomen ter midden die onmetelijk bederen wereld, maar in reus, in staat om gebied te wonen over die monsterderen. Zigen groot ging de 12 voet te boven. Zigen hoofd, zo groot als dat van in buffel. Verkoel zich onder in krepelbosch van verwoed heren. Het sknen menen, gelijk ken die naar die van den verweldlijken olifant. Hij slingerd met de hand in reuzigheden tak, wat eigen staf van dezen verweldlijken herder. Onbewegelijk in verbazing waren which blijven staan. Maar which konden opgemerkt worden. Het was tijgt het hees pad te kiezen. Kom. Riep ik uit, mijnum voor trekendi, die zich voor het eerst liet medetrekken. In kwartier later waren we uit het ook van dezen gevereisden vigend. Nu ik bedard over nadenk, nu midden geest tot kalmt is teruggekeerd, nu monden zich verlopen naar des vreemde en bovennatuurlijk ontmoeting,
wat moet ik er nu van denken? Wat er van geloven? Neen. Het is onmogelijk. Ons zintuigen hebben ons bedrogen, ons ogen hebben niet gezien hetgeen which warrenden dat zich zeggen. Leeft geen menselijk wezen in die ondraagske wereld. Geen mensken geslacht bewoont die ondraagske spelonken, buiten gemeenschap met de bovenwereld. Dat is onzinnig, volkomen onzinnig. Ik wil liever denken aan een van de dier, dat min of meer iets heeft van de gedachten des mensken, aan een soort van aan een protopathiek of mesopathiek, omtrent zoals laat het de overblijfselen van aantrof in de biederenelg van Songzaan. Murders op mensk overschried voor elke meeting van de thans bekende wezens uit den vortigd. Omt even. In up, ho onwachigenlich het dan ook moog wezen. Maar in mensk, in levend mensk, met hem in geheel mensken geslacht, begraven in de ingewanden der aarde. Nimmer. Intuition, which hadden het helde, lijkt vol bosch verlaten, stem van verwondering, overstelpt door een verbazing die ons als 200 wezenloos maakt. Wij liepen snel, in weerwil van ons zelven. Het was in weervlat. Gelig soortig aan den dueldigen angst die en men bijde zoeken die nacht merry gevoeld. Als onder den invloed in a geimandrift keerden which terragnade den broxy, ik weet niet welk voorstellingen midden ziel al doorkruist zouden hebben, waar het niet, dat ik op andere which's naam meer gedachten wordt heen geleid. Huwelijk zeker was in geheel anderen bodem te betiden, bemerkt ik tak menigmaal gemeng die rotsen, weer gedarend mij aan groben haven die denken. Men zoals ik soms in bedrogen hebben, bekken en watervallen storten bij honderden van de uitstekkende rotsen af. Ik verbeeld mij de laag te branden. Ons getrouwe Hansbeek en de grot, waarin ik in het leven teruggekeerd was, weddet en, iets verdienbrachten des checking der voorgebergten, de verchigning in a beek, het veresendi voorkomen in a rots, midwedde aan het twijfelen. De professor was even besluitloos als ik. Hij kon den weg niet vinden in dat eenvormig panorama. Ik maakt het op uit enig woorden, die hem ontvielen. Het is zeker zeid ik hem, dat wij niet op ons uitgangspunt teruggekomen zijn, maar als wij den verlangs waren, komen wij stellig weder bij groben haven terug. Als dat zo is antwoord mij is het nudeloos dit ondert zich voort te zetten en het best is na het vlot terugteken. Maar vergist gij uniet, Axel. Het is moeilijk den angaren die iets te beslissen, want die rotsen gelijken op elkander. Mij dunkt echter, dat ik het voorgebergd herken, aan welks voor het Hans zich waartuig heeft gebouwd. Wij moet in dit bijde klein haven zeggen, misschien is des het wel volk die ik erbij, een klein streek ondert sekende, die ik meen die te herkennen. Wel neen, Axel. Dan zouden wij ten minst ons eigen sporen terugvinden, en ik zie niets, maar ik zie wat.
Repik naar in verwerp tolupendi, that op het and blank. What is het dan? Zada, antwadik, en toen die mijnum dolk, die ik had opgerapt. Had gij dan dat wapen medegenomen? Zeid hij. Ik, in het geheel niet, maar gij veronderstel ik. Zover ik weet, niet, ik heb dat werp nooit in mijn bezit gehad. En ik nog minder, Dat is vreemd. 201, in protus indis ondraadsk juisten. Wel neen. Het is zeer eenvoudig. De IJslanders hebben dikwijls zulk wapenen, en Hans, wien dit toe behoort, heeft het op deze verwilleren. 202, Hans, zeid mijnum het hoeft chudden die. Vervolgens ondertocht hij plettend het wapen. Axel. Zeid hij mij op in ernstigen toon. Dis dolk is in wapen uit de 16 die, een echt dag, zoals de edelijden zedie aan hun gordel droegen den genedistut tegeven, hij is van Spanskin oorsprong, hij behoort u, nog mij, nog den jagger. Durft gij zeggen? Zie. Dijskeden zich niet ingekomen door hem mensken in de keel te duwen, zich lemmet is met een laag roost bedekt, die niet dagtekent van in dag, van in ja, nog van in i. De professor wordt naartwoend opgewonden, terwijl hij zich door zich verbeelding liet medeslepen. Axel. Hernam hij, which zich op den goeden weg van de groot ontdekking. Dit lemmet is sedert in, 300 jaar op het and blijven liggen, en is gestart op de rotsen deze ondraadskzie. Maar het is hier niet van zelf gekomen. Repik uit, het is niet van zelf gestart. Iemand is ons voorgeweest, in man. En die man. Die man heeft zich nam met diesen dolk gegrift. Die man heeft nog in zijn handig den weg naar het middelpunt willen onweg zijn. Laten wij zo eken. Laten wij zo eken. En vol belangstelling garen wij den hugen moelangs en onderzoekende geringstsken, die in een galerij konden overgaren. Zo kwamen wij op een plaats, whatever smaller word. De zee bespeeld bijna den voet der voorgebergten, in pad van ternauwernood in vedem breed overlatendi. Tussen twee vroegstekendi rotsen bemerkt men den ingang van in duisteren tunnel. Daar stonden op in graniet blok twee geheimzinnig, half uit juist letters, de beidvoorletters van den stoutmodigen, avontuurlijken reiziger, s. Riep mijnum. Onsannesem. Altijd onsannesem. 203. Inhoud, hoofdstuk XL. Onsannesem. Altijd delen. De schepen verbranden. In weg voor de lava. De midden moet springen. Sedert den aanvang der race had ik mij overveel verwonderd, ik mocht dus menen, dat ik op midden huid was tjang verasingen en wapen tjang elk verbaasdheid. Op het gezicht van die beid letters, die daar reeds voor 200 jaar gegrift waren, stond ik bijna zo onnozel te kijken als in de muur.
niet alleen lastig de naamtekening van den geleerden Goedzoeker op de rots, maar ook de stift, waarmee zich gegrift was, bevond zich in mijn handen. Zonder in het gloepend wantrouwen te zeggen, kon ik niet langer twijfelen aan het bestaan van den reiziger en de echtheid zijner reis. Terwijl die gedachten in mij opkwamen, heeft professor den Broek in min of meer gezwollen leid aan te heer van aan Sannesem. Wonderlijk geest. Riep hij uit, gij het niet over het hoofd gezien, wat anderen stervelingen den weg door de aardskes kan benen, en zich die ugelijken, kan in de sporen terugvinden die wervoeten voordrijven op den bodem des aardes ondraagsk elven hebben te gelaten. Voor ander blikken dan de erwen het gij de beschouwing des wonderen besped. Op iedere rustplaats gegrift naam geleid den reiziger, die stout moedig geno is te volgen, riekt op het dolan, en in het middelpunt onze planeet zal hij ook staan, met a welligene hand gegrift. Wel nu. Oké ik zal des laatst bladzij die van graniet met mijn naam tekenen. Maar dat van nu af des door u zien kap, bij des door u ontikt zie, voor altijd kap Sannesem heet. Dit weet dergelijks hudik, en ik voeld mij aangrijpen door de geestdrift, welk des wadenedemden. In inwendig vuurd in mijn bezemange blazen. Ik vergat als, de geveren der race en die der terugres. Wat in ander gedaan had, wild ik ook doen, en niets wat menskelig was schien mij onmogelijk to. Wat, riep ik. Ik snelt reeds naar de donker galerij, toon de professor mij aanhield, en hij, de driftige man, mij geduldig en koelbloedig aanrijd. Laten we eerst naar Hans terugken sprak hij, en het vlot hier brengen. Ik gehoom die, niet zonder tegenzin. En liepsnel tussen de rotsen aan den overdor. 204, weet gij wel, zeid ik onder het lopen, dat de omstandigheden ons tot nu toe bijzonder begunstigd hebben. Zo. Vindt gij dat, Axel? Zonder twijfel. Of heeft zelfs de storm ons niet op den rechten weg teruggebracht. Zeggen zich het onweder. Het heeft ons teruggevoerd op die kust, waarvan het schoon weder ons had verwijderd. Veronderstel dat which met ons en den Steven van in vlot. De zuidelijke kusten der den Broek ze hadden bereikt, wat zou dan van ons geworden zijn? De naam van Sannesem zou ons niet onder de ogen gekomen zijn, en which zouden nu verlaten zijn op een strand zonder uitweg. J. Axel. Het is het bestuur der vrijheid, that which, na het zouden veren die, juist in het noorden en bij kap Sannesem trekt gekomen zijn. Ik moet zeggen, dat dit meer dan vreemd is, en dat het in feit is, waarvoor ik volstrekt geen verklaring kan vinden. Wat komt dat op aan? Het is niet de Virgo empheten te verklaren, maar ons voordeel mee te doen. Zonder twijfel,
midden. Which zullen wedder den week na het noorden inslaan, onder de noordelijke landen van Europa, Zweden, Rusland, Siberia weet het. Doorgaan, in plaats van af te delen onder de woestijnen van Afrika of de golven van den oceaan, en verdier wil ik van niet weten. J. Axel. Gij het gelijk, en als is heel goed, daar which nu die waterpasses verlaten, die tot niets kon leiden. Which garen delen, nog eens delen, altijd delen. Weet gij wel, that which het middelpunt van den aardbol te bereiken nog meer 1500 garens behoeven af te leggen. B.A. Repikut, that is wallig de moed niet wado van te spreken. Opweeg. Dis zinneloos gesprekken duden nog voort, toon which bij den jagger kwamen. Als was geerd on middelig af te reizen, geen kist of zich was on boord, which namen plates op het vlot. En zodra het zeil was gehischten, rit Hans den Steven naar de kap sannesem, steeds de kust hoedende. De wind was niet gunstig voor in vartuig gelig het ons, dat niet scherp bij den wind kon houden. Ook moesten wij het op menig plaats met ons met eigen beslagen stokken verduwen. De kwijtels dwongen ons de rotsen, die zich in de water liggen verlengden, vrij lang wegen te maken. Eindelijk, na een vaart van 3 dat is te zeggen t'jangs des avonds, bereikten we een geschikt landingsplaats. Ik sprong aan land, gevolgd door Midnumi en den IJslander. Die overtocht had mij niet tot bedaren gebracht. Integendeel. Ik stond zelfs voor ons schepen te verbranden, ten einde ons, 205, zilven den terugtocht af te snijden. Maar Midnum verzet zich t'jong. Ik vond, dat hij bijzonder koel was. Vervloekt blok. Laten which dan ten minst zonder tijdwil is vertrekken zijdik. 206, J. Midden. Mervrif zullen which dis nieuwe galerij ondert zieken terwitten, of which ons ladders geerd moet in maken. Midnum bracht den toestel van Rumkef in working. Het vlot word, on den of a vast gemaakt, alleen gelaten. De opening der galerij was dan ook geen 20 paars af, en ons klein troepje te stond heen, met mij aan het hoofd. De business voor opening had een middeligen van omtrent 5 voet. De East Tunnel was in de hard rots uit houden en netjes gepolig stoorde uit gebreakt stoffen, waaraan hij vroeger tot weegdeende, zich lagste gedeeld lag met den grond in hetzelfde vlak, zodat we zonder enig moeite in konden doordringen. Wij volgden in bijna waterpassen bodem, toon. Nee dat which zes schritten verweren, ons taakt word gestuurd door in darlegend verbazend groot rotsblok. Vervloekt blok. Repik tot negoed, toon ik mij zo plotseling zag ophouden door in overkomeligen hinderpaal. Wij zochten ter vergeefs links en rechts, boven en beneden. Bestond geen doorgang, geen splitsing.
Ik was diep teleurgesteld wild de wezenlijkheid van den hinderpaal niet aannemen. Ik bukt. Ik zag onder het blok. Geen tussenruimte. Erboven. Dezelfde graniet en slagboom. Hans hield het licht van de lamp bij de punt van den wand. Hij was nergens afgebroken. Wij moesten al hoop opgeven door te komen. Ik was op den grond gaan zitten, mijnum liep met groot schritten den gang op en neder. Sannesem dan. Riep ik. J. Zijd mijnum, is hij dan door des stenen dat jong gehouden. Neen, hernam ik driftig. Dit rotsblok heeft, ten gevolge van den een of anderen schok of van in diamagnetische verchigenselen, die de aardskes chudden, plotseling diesen doorgang gesloten. Zigen volgeren verlopen tussen den terugkeer van Sannesem en den val van dit blok. Is het niet duidelijk, dat des galerij voorheen in weg voor de lava is geweest en dat de uitgebreekt stoffen er toen onbelemmerd doorstroomden. Zie. Dit graniet en dak vertoont nog jongsken, het bestaat uit semengevoegde stukken, uit verbazend groot stenen. Also fien roizen hand aan diesen onderbouwgedrukt, maar eens is de skok heviger geweest, en dit blok, dat gelegt op een ontbrekenden sluitel van het Ju11, is op den grond geleden en heeft den doortocht versperd. Het is in toevallig hinderpaal, die en Sannesem niet heeft aangetroffen. Als wij hem niet omverwerpen, dan zigen wij niet wat het middelpunt der Aarde te bereiken. Zo sprak ik. De ziel des professors was geheel in mij overgegaan. De zot tot ontdekkingen bezield mij. 207, ik vergat het wilden, ik verracht de toekomst. Bestond voor mij niets meer op de oppervlakte van den bol, in welks binnenstuk begraven was, steden, nog velden, nog Hamburg, nog Koningsstraat, nog midden armgroben, die mij voor altoos verloren moest wenen in de ingewanden der aarde. Welnu. Hernam mijnum. Laten wij ons met het houweel en het breekage in weg benen en die muren omverwerpen. Het is te hard voor het breekage, riep ik. Dan het houweel. Met het houweel zal het te lang duren. Maar, welnu. Het kroet. De midden. Laten we geen midden aanleggen, en den hinderpaal in de lucht doen springen. Het kroet. J. Het is maar een rotsblok, dat verbrijzeld moet worden. Hans. Aan het werk, riep mijnum. De IJslander keerde na het vlot terug en kwam spoedig met een breekage weder, waven hij zich bedien om midden kamer te graven. Het was geen gemakkelijk werk. Moest ingat gemaakt worden groot geno ego vijftig pontsje en te bevatten. Welks uitzettend vermogen viermaal groter is dan van het busgroot. Ik was verbazend opgewonden. Terwijl Hans werkt,
Heil pikvlijtig mijnumo in lang lont ter vervaardigen van natgemaakt kruut, juik kelden in linnenbees. Wij zullen doorkomen. Zeid ik. Wij zullen doorkomen. Herhaald mijnum. Tjang middernacht was ons midnabeid geheel voltud. De ledingschieketo en was in de kamer gestapt en de lont door de galerij heen geled, zodat zich daarbij te nu kwam. Een vonk was geno ego dit gedat vernelingswerktuig in working ter brengen. Tot morgen, zei de professor. Ik moest mij wel onderwerpen en nog eens lang watten. Inhoud, hoofdstuk XLI. De midden gesprongen de ontploffing snelvaart van het vlot de woede van den stortvloed onverwacht overstroming. De volgende dag, donderdag de 27ste Augustus, was in merkwaardig, 208. Tijgt stip onze ondraagsgrace. Ik kan niet aan denken, zonder dat de schrik mijn hart doet kloppen. Van dit ogenblik af hebben ons reed, ons oordeel, ons vindingrigheid geen stem meer in den radi en woorden which de speelbal der natuur verchigen zullen. Theses u waren which op de been. Het ogenblik naderd, waarop het kruut ons indortigt moest benen door de skes van graniet. Ik werd zoekt de eerde midden te ontsteken. Als dat gedaan was, moest ik midden markers vogen op het vlot, dat niet ontleden was. Dan zouden which van wal steken de geveren der ontploffing te ontwijken, welke uitwerk zullen zich wellicht niet tot het inwendig der vast massa zouden bepalen. De lont moest naar ons berekening 10 minuten branden, alvorens het de krukkamer kon bereiken. Ik had dus den nudigen tijdo weder op het vlot te komen. Niet zonder een zekere ontroering maakt ik mij geerdo midden take ter vervulling. Na een korten martigt gingen mij en de jaggerskip, terwijl ik op den verrekte blief. Ik was voorien van een brandende lantaarn. Die mij dienen moest de lont aan te steken. Go, midden sprak midden en kom dadelijk kweder bijons. Wees gerust, antwoord ik zal onderweg niet lopen spelen. Terstond begaf ik mij naar de opening der galerij. Ik maakte mijn lantaarn open en greep het uiteinde der lont. De professor hield zich een meter in de hand. Zich gegeerd. Riep hij mij toe. Ik ben geerd. Wel aan dan. Vu, midden. Ik stak de lont, die bij de aanraking netted. Zwind in de vlam en liep pijl snel naar Denver. Kom aan boord. Zeid midden, steek van wal. Met in kratigen stoot verwijgd Hans ons van Denver. Het vlot dreef omtrent 20 vadem ver. Het was in benauwdigen blik. De professor staarde op den wijze van den meter. Nog 5 minuten zeid hij. Nog 4. Nog 3. Midden pols klopt gejaagd. Nog 2. 1. Stort in, Bergen van graniet.
wat gebeurde toon. Ik geloof, dat ik het jas van de ontploffing niet hoed. Murder gedarend de rotsen veranderd plotseling voor mijnug, zich gingen als in gordig nopen. Ik bemerkt in onpeilbaren afgrond, die zich in den opende. De zee, door schrik bevengen, was slechts in onzetend groot golf, op weerag het vlot zich lodriekt verhef. 209, stort in, Bergen van Graniet. Which worden al dry omverwerpen. In minder dan een secondie maakt het licht plaats voor de zwartst duisternis. Vervolgens voeldik het standpunt ontzinken, niet onmidden voeten, maar, 210, on het vlot. Ik geloofde, dat het reekt standig zonk. Maar dat was zo niet. Al had ik tot midden willen spreken, dan zou tak het geloeien van het water hembeli hebben mij te verstaan. In weerwil van de duisternis, het jas, de verbazing, de ontsteltenis, begreep ik wat er gebeurd was. Ongeeen zich die van de rots, die which hadden laten springen, bestond in afgrond. De uitbarsting had een soort van aardbeving teweeggebracht in dezen doorsneden grond. De afgrond had zich geopend, en de zee, in een stortvloed veranderd, sleept ons in meed. Ik gevoeld, dat ik verloren was. In, tweeën, weet ik het. Gingen zu verbij. Wij drongen ons tegen elkander aan, wij hielden elkaars handen vast, om niet van het vlot geslagen te worden, allerhevigst schrikken hadden plaats, wanneer het tegen den moestiert. Tak waren die schrikken zeldzaam, waaruit ik opmaakt, dat de galerij werkelijk breder wordt. Was geen twijfelen aan, het was de weg van Sannesem, maar in plaats van hem alleen te begaren, hadden wij door ons onvoorzichtigheid een geheel zee medegesleept. Men begrijpt licht, dat die gedachten zich in een onbepaalde en duisteren vorm aan midden geest vorderden. Ik kon ze die met moed verbinden geduren die dezen duizelingweg kenden taakt, die op een wijl gelijk. Na den wind te oordelen, die midden aangezicht zweept, moest hij de snelst trainen in wat overtreffen. In des omstandigheden een tots aan te steken was dus onmogelijk, en ons laatste elektric toestel was, op het ogenblik van de ontploffing, gebroken. Het verbaasde mij dus zeer, toen ik eensklaps in licht bij mij zag schieten. Het kalm gelaat van Hans werd door beschenen. Het was den behendigen jagger gelukt de lantaarn aan te steken, en heel her vlam trilled, alsof zich uit wild garen, wierp zich tak enigszins in de verschrikkelijke duisternis. De galerij was breed. Midden vermoeden werd dus bevestigd. Ons onvoldood licht vera oluf die ons niet de beidwanden tegelijk te zien. De helling van het water, dat ons medevoert, overtrof die de onoverkomelijkst watervallen van Amerika, zich nepervlakts scheen te bestaan uit in bundelpijgel die met verbazen die krat waren afgeschoten. Ik kan den indruk, die en ik ondervond,
door geen juist vergelijk king wedergeven. Het vlot, soms in een drakok rekendi, scoot el ronddraaien die verdier. Wanneer het de wanden der galerij nadert, liet ik het licht der lantaarn opvallen, en ik kon overzichten snelheid oordelen, daar ik de uitspringende rotspunten in verlengde lijnen zag veranderen, zodat which besloten waren in net van bewegelijk lijnen. Ik scot ons wat op der tigu garens per u. Mijnumi en ik, illunen die tjong de stomp van den mast, die, 211, op het ogenblik van de ramp weggeslagen was, zagen elkander met verwilde dugen aan. Wij keerden den rug naar den luchtstroom, om niet gesmoord te worden door de snelheid in een beweging, die geen menselijk macht kon beteugelen. Intuition verlijpen de uwen. De toestand verandert niet, maar in verval maakt hem nog ingewikkeld. Toen ik trekt in weinig in de leiding te brengen, zag ik dat het grootst gedeelte der aan boord gebracht werpen verdwenen was op het ogenblik der ontploffing, toonde ze ons met zoveel geweld aangreep. Ik wilde nauwkeurig weten, hoe het met ons hulpmiddelen stond, en met de lantaarn in de hand begon ik mij nasporingen. Van ons werktuigen was niets over dan het compassie en de tijdmeter. De ladders en touwen waren weeg, op een eind kabel na, dat om de stomp van den mast zat. Geen houweel, geen breekage, geen harme was meer, en, onherstelbaar ongeluk. Wij hadden voor geen dag levensmiddelen meer. Ik begon de tussenruimten van het vlot, de kleinste hoekjes door de balkonie en de samengevoegde plakken gevormd, te doorzoeken. Niets. Al ons verraad bestond slechts uit in stuk gedrukt vlees en wat beschut. Wat stond ik versuft te kijken? Ik wilde het maar niet begrijpen. En tak over welk gevaar bekomen ik mij. Alweer mond verraad geno ik juist voor maanden, voor jaren, ho zouden wij nog uit die afgronden komen, waarin die onweerstaanbaar stortvloed ons medesleept. Waarom zouden wij de martelingen van den honger vereisen, als de dood zich reeds onder zoveel andere gedaranten vertoonde? Zouden wij den tijd hebben om van gebrek om te komen? En echte vergat ik door een onverklaarbaar gril der verbeelding het onmiddellijk gevaar, voor de bedreigingen der toekomst, die mij in al haar verschrikkelijkheid voor den geest zweefden. Bovendien zouden wij misschien aan de woede van den stortvloed kunnen onkomen en op de oppervlakte van den aardbol terugkomen. Ho! Dat wist ik niet. Wa! Dat kon mij niet schelen. Een kans van de duizend is tak altijd den kans, terwijl de hongerdood ons ook niet de geringste hoop overlijdt. Ik dacht erover om als aan mij te zeggen, hem aan te tonen hoe bitter slecht wij voorheen waren, en nauwkeurig den tijd te berekenen, die en wij nog te leven hadden. Maar ik had den modo om te zwijgen. Ik wilde hem niet van zijn koelbloedigheid behoeven. Op dit ogenblik vervloed het licht der lantaarn allings en ging uit.
De pit was geheel opgebrand. Het word stik donker. Wil niet meer aan het denken die ondoordringbaar duisternis ter verdrijven. Blief nog een thoughts over, maar which zouden haar niet branden die kunnen houden. Nu sluit ik els in kind midnuggen die verschrikkelijk duisternis niet ter zien. 212. Na een vrij lang tijdsverloop verdubbelt de snelheid onze vaart. Ik bespeurde het aan de terugkaatsing de laat op midden geleid. Het water liep verbazend snel af. Ik geloof wallig, dat which niet meer driven, maar vilen. Ik had in gevoel, also fik ladriekt nederviel. De hand van mijne en die van Hans, mijgenomen geneld, hielden mij met krachtjong. Na een onberekenbaar tijdsverloop voelde ik eensklaps iets els in skook. Het vlot had niet jong in hard lichaam gestuten, maar was plotseling in zijn weil gestuurd. Een waterhuis, een onmetelijk vloe bezuil weil op zijn pervlakt neder. Ik stikt. Ik verdronk. Die onverwacht overstroming duurde echter niet lang. Binnen weinig seconden die ik wedde met voltuigen de vrij laat in. Mij en Hans hielden mij zo stevig vast, dat mijn arm bijna verbrijzeld werd, het vlot droeg ik ons nog al dry. Inhoud, hoofdstuk XLII. De nauwe put dot, geen voet sil meer dot, levend verbranden dot, de laatst martiged dot, in glooien die dampkring. Het moet naar midden gissing avonds en streeks tnu juist zigen. Het eerst midden zintuigen, dat na die en laatsten stoot mij wedde ten dienst stond, was het gehu. Ik hoed bijna te stond, want het was inderdaad een zaak van het gehu, dat stilt in de galerij ontstond en op het geloeir volgde, dat sedert zoveel midden overvalt. Eindelijk drongen des wat en van midden als in gemompel tot mij door, which stigen. Wat zet gij daar, riep ik. J. Which stigen. Which stigen. Ik stak den arm uit, ik reikte den moe aan, mijn hand begon te bloeden. Which stigen wedde met verbazen die snelheid. De thoughts. De thoughts, riep de professor. Het gelukt Hans, echter niet zonder veel moeite, hart te ontsteken, en gejoel de vlam van boven naar beneden weer ten gevolge van de stigen die beweging, verspreid zich genoeg helderheid het geheel toneel te verlichten. De thoughts verspreid genoeg helderheid het toneel te verlichten. Het is zoals ik dacht zeid mijgenoem. Which zigen in nauwen, 213, put, die geen drijvedem middeligen heeft. Nu het water op den bodem van den afgrond is gekomen, herneemt het zigen waterpassen stand en voert ons med omhoog. 214, waarheen? Dat weet ik niet, maar which moet in ons op els voorbereid houden. Which stigen met een snelheid, die ik op 2 vedem per secondie bereken,
that is 120 vadem per minuut of meer dan 2 in der du garens per u. Op die which vorderen which goat. J. Als niet ons stuurt, als dis put in uet gang heeft. Maar als hij verstopt is, als de lat langzame hand samengepast wordt onder de drukking der waterkolom, als which verpletterd worden. Axel. Antwoord de professor heel bedard, de toestand is bijna wanhopig, maar zich niet kansen van redding en die ondert ziek ik. Kunnen which alle ieder ogenblik omkomen, which kunnen even goat ieder ogenblik geerd worden. Wees dus op bedacht om van de geringstomstandigheden partage te trekken. Maar wat moet ik doen? Iten om wekraten te herstellen. Op die woorden zag ik mijnum met in verwilderden blik aan. Wat ik tot nu toe had verwegen, moest ik eindelijk zeggen, iten. Herhaald ik. J. Zonder uitstel. De professor voegde in het dienstgenig worden bij. Hans chad het hoofd. Ho. Riep mijnum, is ons verraadweg. J. Dit is als wat nog over is, in stuk drug vlees voor ons drieën. Mijnum zag mij aan, zonder mij worden te willen begrijpen. Wel nu. Zeid ik, denkt gij, dat which nog geerd kunnen worden. Volgde op mijn vrugjen antwoord. In uw verliep. Ik begon in urgen honger te krijgen. Midden met gezellen leden oké, en jemand onze durf des han vol levensmiddelen aanreiken. Intuition stijang which nog altijd snel, soms bellemerd de lat onze de mailing, chelig de lat treziges die tesnel stigen, het soms ondervinden. Merdisen volen een kud, die toeneemt naarmate zich in hugerie lat lage komen, which ondergingen just het tegenover gesteld. De warmt nam op een onrustbarende which toe stieg zeker wel tot 40 graden. Wat betekent die verandering? Tot nu toe hadden de fittende theorieën van Davy en Lidenbrock bevestigd, tot nu toe hadden, bijzonder omstandigheden van tjang het vu bestaan zich die rotsen, van elektriciteit, van magnetismus, de algemeen natuurwetten gewijzigd, want de theorie van het inwendig vu blief, mijns inziens, de enig weer, de enig verklaarbaar. Zouden which nu op een plaats komen, waar die vertigen zullen zich in volkracht openbaarden, 215, en waar de hit de rotsen volkomen smeltend maakt. Ik verwijs de het zeid tot den professor, al verdrinken which niet, al worden which niet verpletterd, al sterven which niet van honger, dan hebben which tak altijd nog kans van leven te verbranden. Hij vergenoegde zich met de schouders op te halen en verviel weder in jepins. In uw verliep en met uitzondering van ingering toeneming van hit, bracht geen vervel enig verandering in onze toestand. Eindelijk verbrak mijnum het stilwidgen. Welaan. Zeid hij, which moet in besluit nemen. In besluit nemen, antwoord ik. J. Which moet in ons kraten herstellen.
als wij ons leven eniguën trichten ter rekendorde overtje et en die levensmiddelen te sparen, zullen wij tot het einde toes werk zigen. Tot het einde to, dat niet lang zal uitblijven. Wel nu. Als zich in kans opredding voordoet, als in ogenblik van handelen komt, zullen wij dan de kracht tot handelen vinden, als wij ons door gebrek aan vooruitstel laten verwerken. Maar, wat blijft ons over, als dit stuk vlees opgegeten is? Niets, Axel. Niets. Maar zal het meer vereden, als gij het met de welgen verslindt. Gij redeneert daar als man zonder wil, als in wezen zonder geestkracht. Wanhoopt gij dan niet? Riep ik verbitterd uit. Neen. Antwoord de professor op vasten toon. Ho. Gelooft gij dan nog aan een kans op behoud? Zeker en zolang zijn hart klopt, zijn vlees trilt, duld ik niet dat in met in wil begaafd wezen aan de wanhoop een plaats inruimt. Welk worden? De man, die in zulk omstandigheden sprak, was zeker van in bijtengewone nod. Wat wilt gij dan eigenlijk doen? Zeid ik. Tot de laatst cruimel het vooruitstel, dat nog overgebleven is, opeten en ons verloren krachten herstellen. Dis martigt zal ons laatst zigen, het zich zo. Maar tenminst zullen wij, in plaats van het gepakt ter wezen, weder mannen zichens worden. Wel nu. Wij zullen eten, riep ik uit. Mijnum nam het stuk vlees en de weinig beschuiten, die uit de schip gebracht waren, maakte drie gellige delen van en gaf ze ons. Het was ten nasten bij pond vooruitstel voor elk. De professor het gulzig met een soort van koortsige drift, ik, zonder trek ondanks mijn honger, en bijna met tegenzin, Hans, rustig, bedard, en zonder leven ter maken klein beetjes kauwen die en dorselijk ken die met de count van een man. Die en de bezorgdheid voor de toekomst niet kon verontrusten. Na lang zoeken had hij, 216, een half vol vlees Geneve gevonden, en dit welde die vocht wekt mij weder enigszins op voortreffelijk. Zijt Hans op zijn beurt drinkendi. Voortreffelijk. Antwoord mij. Ik begon weder enig hoop te koesteren. Maar ons laatst martigt was afgelopen. Het was nu morgens vigfu. Het is met den mens zo gesteld, dat zijn gezondheid in zo negatief iets is, als de behoefte aan vooruitstel ins voldaren is. Kan men zich moeilijk de kwellingen van den honger voorstellen, men moet ze ondervinden om ze te begrijpen. Na het lang vasten ze geworden dan ook enig beten beschut en vlees over ons doorsten smarten. Na die en martigt geven wij ons allen aan ons overpains in Genova. Waarom dacht Hans, die man uit het hoog noorden, die onder de heerschappij stond van de Oosterse leer van onderwerping aan het noodlot. Mijn denkbeelden bestonden slechts uit herinneringen,
Is woorden mij terugnader pervlakt van den aardbol, die ik nooit had moeten verlaten. Het who is in de Koningsstraat, mij naam groben, de goed Martha, gingen als gezichten voorbij mij nudgen, in het dof Gebral, dat door het vast gesteend liep. Mijn die ik het as van de steden op aard te herkennen. Mijnum, altijd bij de zaak on de tocht aandachtig met de toorts in de hand den aard der gronden, trikt te onderscheiden waar was door de opeenvolging der op elkander liggende lagen. Die berekening of leven die schotting conflicts bij benadering wezen. Maar ingeleerd is altijd ingeleerd, wanneer het hem gelukt zijn koelbloedigheid te behouden. Zeker bezat professor Lidenbrock die huidenheid in bijtenjuinen grad. Ik hoed hem worden uit de geologische wetenschap mompelen. Ik begreep zden stiltondingsmidzelven belang in die verheven-studie. Het gebruikt graniet zijt which zich nog altijd in het eerst tijdt perk, maar which stigen. We weet. Hoopt dus nog altijd. Met zijn hand bietest den ladrichten wand, einigen blikken later hernam aldus, that is nice. Dat Michaelisteen. Goat. Nu komen weldra de gronden uit het overgangstigd perk dan, wat wilt de professor zeggen. Kon de dict der aardskes boven ons meten. Bezat het een of andere middelo die berekening te verrichten. Neen. Mist den latitimeter, geen schotting kon den vergoeden. Inmiddels nam de warmte dat to ik was doornat midden in gloeienden dampkring. Ik kon niet anders vergelijken dan met de hit, die door de voornieuwisen in eigen smulterij wordt uitgestraald, wanneer het metal vloeibaar wordt. Langzamerhand, 217, hadden Hans, mij en ik ons bizen en vesten moeten nu trekken, het geringst kledingstuk wordt in orik van onbehagelijkheid, niet te zeggen van pigeon. Het geringst kledingstuk wordt in orik van onbehagelijkheid. 222, stigen which dan naar in wit gloeienden hard, riep ik uit op in ogenblik dat de warmte verdubbelt. Neen. Antwoord mij noem, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Maar die mu is gloeiend. Zijd ik den wand betestendy. Terwijl dit zeid, had mijn hand het water even ongereikt en moest ik haar spoedig mogelijk terugtrekken. Het water is kokend heet. Riep ik. Ditmaal antwoord de professor slechts met een toornig gebaar. Nu maakt zich in onoverwinnelijk schrik van mijn hersenen meester en verleidt zedeniet meer. Ik had in voorgevoel van in Nederland onheil, en wel van in dat de stoutst verbeeldingskracht niet zou hebben kunnen bevatten. In eerst onbepaard en weifelend denkbeeld wordt in mijn verstand tot zekerheid. Ik durf het niet onder woorden brengen. Intuition bevestigde eigen willijkerheid wanneer mijn overtuiging,
bij het twijfelachtig tot slit bespuurdik onregelmatig bewegingen in de grain jet lagen, was klaarblijk in vertigensel op handen, waarin de elektriciteit een rol speelt, dan die buitensporigheid, dat kokende water. Ik besloot het compass wat hernemen. Het was miswijzend worden. Inhoud, hoofdstuk XLII. Miswijzend compass. Ontploffingen. Inuitbarsting. Zwavelvlammen. Het vlot vliegen. Op NIUW opgesteld. J.A. miswijzend. De noodsprong met plotseling schikken van de een pool op de ander, doorliep de strekken van de windroes, en dreid, als had induiseling haar bevingen. Ik wist wel, dat volgens de meest algemeen aangenomen theorieën de delfstoffelijkheid van den aardbol nu in staat van volslagen rust is. De wijzigingen gebracht door de ontbinding der inwendige stoffen. De beweging wordt gemende uit de grootstromingen der vloeistoffen. De werking van het magnetismus. Dat els strekt om haar onafoudeligheid hadden, zelfs dan als de op haar oppervlakt verspreid wezens haar ontroering niet vermoeden. Dit vertigensel zo mij dus anders niet beangstaf, althans in mijn geest, geen verschrikkelijk denkbeeld opgewekt hebben. 219, me aandurften. Sommige omstandigheden van gezeten aard, konden mij niet langer bedriegen. De ontploffingen vermenigvuldigden met een verschrikkelijk kracht. Ik kon ze die alleen vergelijken met het gas, dat in groot aantal keren, die snel over het plaveisel voorgetrokken worden, zouden maken. Het was in aanhoudende donder. Het miswijzend compass, geschikt door de elektrik natuur vertigenselen, bevestigde mij verdier in mijn mening. De delfstoffelijke kost dreigde te breken, het massief graniet zich te verenigen, de skier zich te sluiten, het ledige zich te vullen, en which, nietige stofjes, zouden in die dat omhezing verpletterd worden. Wijzigenvaleren, riep ik uit. Wat is dat voor in uw schrik? Antwoord hij mij met een verbazende kalmte. Wat scheelt u toch? Wat mij scheelt? Zie die muren die chudden, dat vast gesteend dat scheert, die verzengendigheid, dat kokende water, die dampen, die aldike endikke worden, die geknod, al kentekenen van een aardbeving. Mij noemt zachtjes het hoofd. Een aardbeving. Vrugdigheid. J. Midjungen. Ik geloof, dat gij u vergist. Ho. Herkent gij dan die kentekenen niet? Van een aardbeving. Neen. Ik weet wat betters. Wat bedoelt gij? Een uitbarsting, Axel. Een uitbarsting. Zeid ik, zigen wij dan in den schoesteen van in werkenden vulkaan. Ik denk het ten minst zeid de professor glimlachende, en dat is het gelukkigst wat ons overkomen kan. Het gelukkigst. Was mij dan gek. Wat beduiden die woorden?
van wat I count en die glimlach. Ho! Repick, zigen which midden in noot barsting. Heeft het nude lot ons twerpen op den weg der wit glow iron die lava, der branden die rotsen, van het koken die water, van aluit gebreakt stoffen. Zullen which nu opgestad, uit gedreven, uit twerpen, uit gebreakt, in de lat geslingerd worden met de rotsblokken, de ski en slakken regens, in dwalwind van vlammen. En is that het gelukkigst wat ons overkomen kan. J. And wat de professor mij overzigen brillanzien die, want het is de enig kans, die which hebben, wedder op de repervlakt der aard tekemen. Ik gestil which gent de duizend gedakten verbage, die elkaar in midgen hussenen kruisten. Midgenum had gelujk, volkemen gelujk, en nuut kwam mij stout modigen ook in Niger overtuigd worden, 220, op dit ogenblik, waarop de kansen in uitbarsting of wat en optelt. Intuition stijang which me altigd door, de nachtjing verbage onder die stigen die beweging, het ger ons heen verdubbeld, ik was bijna gestikt, ik meen die, dat midgen laatst toe kwam, en tak is de verbeelding scrat zo grillig, dat ik mij overgevan in wallig kinderachtig onder ziek. Maar ik stond onder de heerschappij midgene denkbeelden, zich niet onder de midgen. Het was du idelig, dat which opgestad worden door een uitbarsting, onder het vlot was kokend water, en onder that water smelten die lava, in mengsel van rotstenen, die zich aan den rand van den krater in Elrittingen zouden verstrooien. Which waren dus in den schoesteen van in vulkaan. Daar was geen twijfel aan. Maar in plaats van den sneuvels, in uit gebranden vulkaan, was het nu in volwerkzaamheid. Ik vroeg die mij af, welk berg het kon zich niet en in welk werelddeel uit gebreakt zouden worden. Zonder twijfel in de noordelijke strekken. Voor zich miswijzing had het compass ten die en aanzien geen afwijking getoond. Van kapsannesem afweren which honderden overreekt streaks na het noorden gedreven. Weren which dan nu wedder onder IJsland. Zouden which uitgeworpen worden door den krater van den Hekla of door die en van in der zeven andere woespen die bergen des eilands. In straal van 500 garens na het westen zag ik onder die en breedtegrad slechtste bijna onbekende vulkanen der noordwestkust van Amerika. Ten oosten bestond onder den tattigsten breedtegrad maar een vulkaan, de Esk, op het Jan Mayen-eiland, niet ver van Spitsbergen. Zeker. Was geen gebrek aan kraters en zich waren ruim geno ego in geheel ledger uit te breken. Maar welk ons in uitgang zu verlenen, dat trekt ik te gissen. Tjang den morgen wordt de stigen die beweging sneller. Dat de warmte toenam in plaats van te verminderen hoe dikter which bij de repervlakt des aardbols kwamen, had een plaatselijk oorlog en was in gevolg van den invloed des vulkaans. Ik kon niet langer twijfelen aan de soort van ons middel van vervoer, een ontzettende krat, een krat van verschieden honderden dampkringen,
Vera orkt door de dampen opeenj hoopt in den scoot der Aarde, drie ons onwederstaanbaar wordt. Me aan welk ontelbergie waren stult zich ons bloed. Weldra drong in veel weertjigen in de weide worden die ladriekt galerij, ik bespeurde links en rechts diep gangen, chelig kan onmetelig tunnels, waaruit dit dampen ontsnapten, vuurige tongen lekten flikkerend han wonden. Ziens, riep ik. 221. Het vlot dreef op golven van lava. Wel nu. Het zigens wel vlammen. Niets is natuurlijk bejuutbarsting. Me als zigens in somhallen. 222. Zich zullen ons niet omhallen. Me als wij stikken. Wij zullen niet stikken. De galerij wordt weide en als het nodig is, zullen wij het vlot verlaten om in kloof te schuilen. En het water, het stigen die water dan. Is geen water meer, Axel. Me een soort van lavadieg, dat ons oplit tot aan de opening des kraters. De waterkolom was inderdaad verdwenen om plaats te maken voor dit, heel kokend heet uitstroomen die stoffen. De hit wordt nu uitstaanbaar en in thermometer, welk aan die en dampkring wordt bloed gesteld, zo meer dan 70 graden juizen hebben. Ik bath in het zweet. Zonder de snelheid der opstiging zouden wij zeker gesmoord. Echte gaf de professor geen gevolg aan zich'n voorstel om het vlot te verlaten, en hij deed wel. Die weinig slikt samenj voeg die plakken boden een vaste pervlakt aan, instant punt, dat ons overal elders ontbroken zou hebben. Morgens en streeks ik to hadden voor het eerst in NIUW voorval plaats. De stigen die beweging hield eensklaps op het vlot bleef onbewegelijk liggen. What is that? Vroeg ik, verontrust door dit oponthoud, dat even plotseling was als in skook. Een halt antwoord mijnoem. Houd de uitbarsting op. Ik hoop van neen. Ik stond op, ik pugde rond te zien. Mischien boed het vlot, door een uitspringen die rotspand te houden, een kat stondigen te stand aan de uitstroomen die massa. In dit geval moesten wij ons haasten het zo spoedig mogelijk los te maken. Het was zo niet. De kolom vanusk, slakken en steenbroken had zilverphouden te stigen. Zo de uitbarsting geen voorgang hebben. Riep ik. Wel, mijnjongen. Wo ist gij dat, zeid